can show you charm and style. We can go for miles and miles. No, don't forget, it's glamorous, so glamorous. It's glamorous. It's glamorous, so glamorous. It's glamorous. Diamonds in the sky, lovely lullabies. You know how I love to keep it classic. Sunsets on the sea, color change the leaves. You know how I love to keep it classic. You know how I love to keep it classic. I can show you pretty things, waves on water glistening. Just take a breath. I can show you charm and style. We can go for miles and miles. No, don't forget, it's glamorous, so glamorous. It's glamorous.
Welcome everyone to the afternoon session, starting with resuscitation. So we've got an exciting lineup for you today with some great speakers. I'm Paul Pajot from Canada, and this is Dr. Luis Garcia from Spain. Thank you, Paul, for the introduction. Today we have the pleasure to have a group of speakers that are not only well-known, but also a friend of us. So it's a pleasure to chair and co-chair this session with two Pauls, I would say. So, to be on time, because we are a few minutes out of schedule, we are going to start with the first speaker. And I have the pleasure to introduce you Paul Kibela. He is the past president of Acil, a well-known and friend of all of us. So please, Paul, you have the floor. Well, thank you very much. I was asked to speak today about airway management. And in the United States, I do a lot on risk management and air reduction. And airway is one of the most stressful events that actually happen in the United States in the emergency department. In fact, in the hospital. And we talked a lot with my colleagues here, Luis, about what is value. And in the United States, the value of an intubation has been increased 3 times because of that stress value. And what I'm going to try to do is talk to you a little bit about how I approach a difficult airway and what to do when everything goes wrong. And I think the important thing here is to remember that there's a lot of options and there's not one single option, but you should have a strategy of how you deal with airways. You know, some airways that are going to be challenging when they come in. When you have the little old person that is flexed at the neck looking forward and has severe arthritis, you might want to anticipate a problem. And in the United States, we have a tremendous problem with obesity. And we will have patients come in sometimes that weigh 300 kilos or 400 kilos. And putting an airway in those patients can be extremely difficult. And so I'll talk about some of the strategies there. The other thing that can happen is patients can come in where they might have an airway problem. And there's some violence in Turkey, and this is my wife beating up a Roman gladiator at Aspendos. And so they might come in like this. And you don't know if this is going to be an airway problem or not. But with a broken jaw, with a crushed airway, they can oftentimes have a problem, so you have to suspect it. The other thing that happens, and this happens relatively commonly, unfortunately as well, it's happened to me 4 or 5 times in my career, is you go into the airway and there's some type of cancer or a foreign body obstructing that airway. And that's when things get a little more scary because you weren't anticipating having a problem. And I'm sure in Turkey and the rest of the world, we all have a tremendous number of intubation assist devices. Pretty much everywhere, even when I go into Asia, they don't have a lot of technology, but they have glide scopes, they have CMAX, they have a lot of different devices. They also have LMAs, they have nasal airways, they have oral airways, and they have different types of stylets. In the US also we have basically flexible bronchoscopy that we now use to intubate as well. And I think the thing here that, again, I want to implore upon you is to really figure out what is easy for you and not to try to master all of these devices. And I think they say, they have an idiom that if you try to master you try to learn everything, you will be a master of nothing, and you will lead to problems. So my personal favorite is the bougie. Why? Because it's usually always available every place I work. It's inexpensive, and it's relatively useful to intubate around a tumor, to intubate, and it's sturdy enough that I can intubate if someone's bleeding blindly. So that's something that is my strategy. And if I
that, I will go to a surgical airway, and I'll spend a little bit of time talking about that as well. Still, if you do everything right, everything can still go wrong. And so one of the things that I want to implore upon everyone is, again, to look at whether this is an airflow problem, whether it's a breathing problem, whether the person is oxygenating, and so certainly monitoring is important. If the person is oxygenating and they're exchanging airway and you have a CO2 detector monitor on them, you have much more time than if their pulse ox is dropping quickly or they're accumulating oxygen, or accumulating, carbon dioxide. So that's the panic mode there. If they're oxygenating, the frequent thing that I do is to take time and reposition the patient. I think the main problem that I've seen when I've seen other people have problems intubating, they are not positioned appropriately. What happens oftentimes is their head is off to the side, or if they're obese, their airway is not opened all the way up and they're not dorsiflexed at the neck. So that is one of the problems. The second problem that I've seen is a lot of our patients, if I go to intubate them, guess what? They've been intubated before. And oftentimes from the trauma being intubated before, their airway may be narrowed already. And sometimes we also have now patients that come in, we're at a tertiary care center, and the patients are much older. They often have cancer and sometimes diabetes, and they've even had abscesses in the airway, which is highly problematic. The other issue that we're facing in the United States right now is a lot of our patients are no longer vaccinated. And so we're seeing some of the disease processes, including epiglottitis, that we thought were eliminated many, many years ago. So these things are all coming back to us. One of the things that I've learned particularly, and hopefully you don't have the same amount of problems that we do in the United States, is our patients can be very, very obese. They're very large, and getting an open airway can be a challenge. And oftentimes, if you don't have the right equipment, that can be very, very difficult. And I've been called to the floor one time when the anesthesiologist was unable to intubate the patient. The anesthesiologist actually left as I got there and ran to the operating room to get more equipment. I went in, positioned the patient appropriately, put something underneath their shoulders, got their head dorsiflexed, and I was able to intubate. And by the time the anesthesiologist had came back with the equipment, I already had the patient intubated, and I had left and gone back to the emergency department. So again, I think the important thing here is to make sure that if you position the patient appropriately, you can eliminate a lot of the problems. And if the patient's oxygenating, you have time to do that. As I mentioned, it's certainly helpful to have a monitor on the patient. One of the things that we do is fortunately, we oftentimes have respiratory and other therapy that are able to help us monitor so we know how much time we have. Because I think the important thing here is also not to panic in these situations, even though this can be an extremely stressful situation. So if the patient's still not oxygenating and there's still an airway exchange issue, you can try these various devices. As I mentioned, my favorite is the bougie. I can work that around a lot of tumors, around a hematoma, around an abscess, and that works well for me. And one of the things I try to do every year is, even on a normal patient, I try to practice using that bougie. And I would recommend all of you that if you're going to have a strategy, that you practice it. Because if you don't practice it and then you have to use it, that can be as stressful as having nothing at all. So again, whatever strategy you use, I think it's important to practice that at the same time, even on normal patients, even though you may not need it, because when you need it, you need to be able to feel comfortable using that procedure. Some of the other things that happen, again, is bag valve mask. Oftentimes, I've gotten to patients and they seem to be oxygenating appropriately, and I've been called in to say, do you need to intubate this patient?
Well, if their oxygen is okay and their carbon dioxide is okay, the question is, do they really need to be intubated? Oftentimes they do, but sometimes if the patient is actually on medications, sometimes we can forego that. So there may not need to be that necessary. I know a lot of my colleagues actually use LMAs or oral airways just to maintain that until they find out whether the patient actually truly needs to be intubated. Nasal airways, I have to say, I grew up with those. I rarely use them anymore. Why? I think we're all forced to kind of move to a definitive airway. And I can understand that as we have less and less support resources, that oftentimes that's the way we go, or oftentimes we go to CPAP or another type of airway addition. There are some people that use a retrograde airway. And I have to say, I've practiced this before on models and mannequins, but I've never actually done it. And so I'd be very hesitant in an emergency situation to do something that I really haven't done or feel comfortable doing. And certainly the thing that you always need to be ready to do, and this is my go-to, is to go to a surgical airway or a cricothyroidotomy or even a tracheostomy. The issue here with this is when everything fails, the surgical airway, you need to be able to feel comfortable to do it and to do it very, very quickly. You know, certainly the patient that we have that has airway hemorrhage, it's like the patient that had the trauma. When there's a lot of blood back there in the back of the airway, a lot of these fiber optic scopes, a lot of these intubation assist devices are not very helpful. Secondly, when you actually go to open the jaw and the entire face moves, that's also a patient that you want to be very careful. You can sometimes intubate orally, but oftentimes it's a problem. The other thing that rarely happens is we do have patients with facial cancers and laryngeal cancers where their anatomy, you look in there and you don't even know what you're looking at. And that can be further problematic. We also have several patients that will come in with either allergic reactions or genetic problems where they actually can develop edema in their airway. And certainly the thing that I see probably most commonly here as well is unfortunately tumors and abscesses that honestly I never saw in the first part of my career, but I tend to see more commonly. Some of the problems of not doing these include, young of age. So if there are absolute contraindications, there's anatomy, there's hematomas, and obviously coagulopathies. The other thing is, once you have to decide is if you're going to go to a surgical airway, you have to decide what to do. Classically, as emergency physicians, we're trained to do cricothyroidotomies. And that is an easy airway, relatively speaking. How many have you done a cricothyroidotomy? A number of you have. How many of you done a tracheostomy? And I think the challenge here, not a lot of you have done it, is one of the problems that you have is when you look in the airway, and if you cannot see the cords and something's coming from behind the cords, you're going to have to decide whether you should try a cricothyroidotomy or go to a tracheostomy. Unfortunately, I've had patients before where I looked and I could see the tumor coming from behind the cords towards me. And I knew at that point in time that had I done a cricothyroidotomy, I'd very likely be cutting into a tumor and potentially making the dry airway that's occluded now a bloody occluded airway. And so I think at that point in time you have to be comfortable not just being able to do a cricothyroidotomy, but also to do a tracheostomy. It's interesting, as I did this lecture, that a tracheotomy was actually described centuries ago, that had been done with airway obstructions and had been done successfully. So this is not a new procedure. This is not a complicated procedure. It does not require a lot of technology. It's really an issue of understanding the anatomy and feeling comfortable doing this. And I think that's the important aspect here.
There's a lot of kits out there in the market, and in the United States it seems like every year there's a new kit in the emergency department that I'm not familiar with because they've changed it since every time someone does one, which is relatively uncommon, there's a new kit. Personally, I've opened up the kits and I didn't even know what was inside half of them. I personally like it if it's very, very simple. I try to use either a tracheostomy tube or a 6-0 ET tube. I try to use an 11-blade scalpel if it's available, and a pair of hemostats. A lot of people said, well, there's suture material. Well, heck, if I just get the airway in, we'll figure out how to secure it later. I've used tape, I've used suture, I've used a lot of different things to try to hold it in place. I've had people just hold it in place till the patient got to the operating room. So there's a lot of different options there. So for me personally, I'm a pretty simple person. I like it basic. I wish they just gave me the basics of a scalpel and hemostats and some material to clean the area rather than a complicated kit that I'm not sure what's going to be inside. The steps are also relatively easy, and I think it behooves all of us to understand the anatomy. And some of the problems is sometimes is that if you get an obese person, you're not going to feel any anatomy. So oftentimes when I've done that is I'm feeling it on myself, judge approximately where that is, make a larger suture. If you can feel the cricoid membrane, I've done it with as small as a 2-centimeter vertical incision, but sometimes in a larger person, I've done 5 or almost 7 centimeters to cut down to where the cricothyroid membrane is. And once you visualize it, honestly, maybe I've been pretty lucky, and again, it's positioning the patient in the right manner. I found it relatively simple, and honestly, it looks very, very similar to this when I've found it. The third step that I do is I actually use the scalpel. I make another vertical incision there, and I use the back end of the scalpel. And then what I do is I either insert that tracheostomy tube or I use a set of hemostats, and I then place the tube in there, and making sure always to go caudal towards the person's feet. You want to not make sure you're going up cephalad, because you can actually wound or injure the vocal cords. So if you make sure you're always going down lower, I've never really had any of the bleeding problems that people talk about. But again, I think the important thing here is, again, positioning and stay completely in the midline as always. I'm not sure I'm going to the next slide here. I think I'm frozen. Oops. I was going to have a video here, but I think I'm having some Turkish internet issues here with a link. Here we go. Anyways, the video is very similar to this. It shows the procedure in action, but it can go very, very quickly. And I think, this is how I would do things, and I would be prepared to do this. And if you don't do this every 3 or 4 years, I think the important thing is to actually practice this. Do it on a mannequin. Do it on a cadaver. Have you done cadaver labs, any of you? If you have an opportunity, or if you come to the ACEP meeting, they actually have live cadavers. And to actually see this in person is something that's worth at least looking at every couple of years, just because it's such an infrequent procedure. But again, it can be extremely life-saving. And here, I invite you again. I know a lot of people have invited you to their courses. The American College of Emergency Physicians meeting does have a cadaver lab where they do practice cricothyroidotomies there, and you can actually do one on a cadaver. I'd encourage you to sign up for that early, as that's one of our courses that sells out every year. And again, encourage you also to even consider international membership in ACEP. And I think I have a minute here for questions, or I can hold them for the end. Thank you
Thank you very much. Takashira Dara. Thank you, Dr. Kivela, for your clarifying presentation. Is there any question from the audience? If we have some time at the end, we will put all the questions together to save time. So thank you again. Now, our next speaker is Dr. Paul Paquet, the past president of the Canadian Association for Emergency Medicine, that is going to introduce us in the world of extracorporeal cardiopulmonary resuscitation. The floor is yours, Paul. Thank you. Thank you. So it's an honor to speak here today, and thank you to Dr. Basar-Kandar for asking me to come. It's actually it's a topic that was relatively new to me, extracorporeal cardiopulmonary resuscitation and trauma, and the initial title had when to initiate, but I would add also if to initiate. So I'm from Ottawa. It's the capital of Canada. It's a beautiful place. In Canada, we have universal health care, where we have a single payer, which is the government, for all essential health services. So there's often quite a balance between universality and accessibility. We place a high value on, or we value the cost per life saved and the cost of morbidity prevented. This is where I work, at the Ottawa Civic Campus of the Ottawa Hospital. It's a tertiary care facility, level 1 trauma. We have cardiac surgery, we have primary PCI, and we have a cardiac ICU. So coming from that lens, the objectives of the next 20 minutes here is describe how extracorporeal cardiopulmonary resuscitation can be used in severe trauma and traumatic arrest. Identify which trauma patients may benefit from ECPR, and recognize the system resources for ECPR in traumatic arrest. So I do have to oversimplify things, and my apologies to those of you who use ECMO and ECPR already, but essentially ECPR is the use of ECMO as a resuscitation tool. And we all know our major traumas and how chaotic that can be, and we're adding in another complexity to that chaos. Again, to oversimplify, I'm going to talk about the two main types of ECMO that are used in the emergency department. The veno-venous ECMO, which involves a line in the femoral vein and a line in the upper central vein. Basically, it's taking blood from the IVC out through the femoral vein, running it through an oxygenator, and then pumped back into the SVC through a central vein in the upper body. Veno-arterial ECMO is a little bit different. In the emergency department setting, this often involves two lines in the groin. So a line in the femoral vein, which again draws blood from the IVC, runs through a pump, an oxygenator, a gas exchange, and so temperature regulation, and then inserted back in through the femoral artery and deposited in the mid-artery, where through retrograde flow, it perfuses the brain and the vital organs. So one important concept with ECMO and the emergency department is ECMO does not heal, it buys time. And I think we've seen this best with our out-of-hospital cardiac arrest. Although the data is accumulating and not definitive, it does demonstrate that ECMO in the refractory VFib arrest may play a role. It's actually buying some time until you can get a primary PCI for that patient, and there's been some extraordinary results. I would say, though,
There are defined patient populations where this works best, and I'd keep that in mind as we think about the traumatic patient. So through a fairly large registry, Debetti et al. From France looked at hundreds of patients and found that there were some indicators of success. And these include less than 10 minutes of no flow state, which is no CPR, and less than 60 minutes of CPR would benefit most. There's also some biochemical parameters, which include a pH of greater than 7 and a lactic acid less than 13. There's another interesting phenomenon that also Debetti talks about is the signs of life. So that's a patient that, while CPR is ongoing, you get some pupillary restriction. You also get perhaps some movement, and I think we've all seen this when we've done CPR. The patient seems to be responding even though they have a non-perfusing rhythm. Or the other indication would be agonal breathing. So all these things together tell us that the patient may have a very good outcome. And in Canada, we deal with severe hypothermia, perhaps more frequently than other places in the world, and ECMO has played a successful role in that as well. So let's turn back to trauma again. So the veno-venous ECMO in trauma. There seems to be the best data, and that's been summarized by Bossarge et al. In 2016, mainly in ARDS, severe pulmonary hemorrhage, transfusion-associated lung injury, and lung contusion. So these are all gas exchange problems that it's been shown benefit. In veno-arterial ECMO in trauma, I think it's very debatable whether it's helpful. Perhaps this plays a role in cardiogenic shock in your trauma patient, refractory shock in your trauma patient, the one you can't get ahead of with your blood products. Perhaps it's a bridge to damage control surgery. One of the issues with ECMO and why it's not been looked at for many years is ECMO does require systemic heparin. And that is probably the last drug I want to give my hemorrhaging trauma patients is systemic heparin. But there's been advances over the years. There's heparin-infused lines in the ECMO circuitry. And there's been some case reports of running ECMO in the severe trauma patient without systemic heparin, and there's been some success. Again, not randomized controlled trials, but some reported success, and Mullenbach summarized that in 2012. So let's talk for a minute about the lethal triad of trauma. We know with poor perfusion and hypovolemia, we get acidosis. From that acidosis and from the other aspects of the trauma, the blood loss, you'll get hypothermia, and that affects your coagulation and you become coagulopathic. Further bleeding, causing poor perfusion, more acidosis, and the cycle goes around. So I want you to think for a minute the concept of taking physiologic control of the patient. So controlling some of these factors so that you can change this spiral. The example would be you improve perfusion with a veno-arterial ECMO. In there, you would have less acidosis, you'd have better myocardial perfusion, you can control temperature as well and have less hypothermia and have decreased coagulopathy. So this is Dr. Magnus Larsson from Sweden. He has been championing this idea of taking physiologic control of the patient, and he's seen here with one of his ECMO survivors, by instituting ECMO in the severe trauma patient. But he's only shown most success with rabbits, unfortunately, at the moment.
His experiments to this point have involved traumatizing a rabbit, removing half their blood volume, and then waiting for an hour, and then either routine post-rabbit trauma care or routine post-trauma care with ECMO. And he's actually proven that point in animals, that if he takes physiologic control, he'll drastically improve their outcomes. And he summarized that in 2016. So he's now working on human patients. More on that to come in the years, I'm sure. So the next thing I want to consider is traumatic arrest. So imagine for a minute you're penetrating trauma patient, and either just before arriving to your emergency department or as they enter the emergency department, they go into cardiac arrest. No, ATLS guidelines do tell us that we have a systematic approach to these patients, but I would argue that CPR in a low volume state is not very effective, and I'm not sure if anybody else has had success with closed compressions on an empty tank. But I think we still do have this systemic approach to these patients. We're infusing as much blood products as possible in a 1-to-1-to-1 ratio of blood cells, platelets, and plasma. We do bilateral needle decompressions or finger thoracostomy in the 5th intercostal space. We do emergency thoracotomy, usually on the left-hand side. And if we see a cardiac pericardium full of blood, we open that and hopefully release cardiac tamponade. If we see a major cardiac injury that we can repair, we might do that, or potentially a major vessel. From there, internal cardiac massage, cross-clamping the aorta, and potentially internal defibrillation. You may end up at this at the end of your algorithm. Basically, a non-beating heart, an open chest, and you're wondering, that's it, what are we going to do now? And I think you're right, and that's often the endpoint to many of our patients who go through this trauma pathway. But there's some interesting things. This is actually where we get a little bit experimental and perhaps science fiction. There's a concept of suspended animation. So Tischerman in Baltimore is working on a protocol at the moment where he takes these patients and he cools them immediately to 10 degrees, takes them to the OR, damage control surgery to repair and improve hemostasis, and then puts them on pump. So it does sound a little bit unreal, and he's not had data to report yet, but the trial is ongoing. And although they look really friendly, these two gentlemen essentially are operating on cold, dead bodies with the goal of improving outcomes. So I just want to go through their algorithm just to give you a sneak idea of what's coming. It's actually quite fascinating what they're doing, and it's initially funded by the US military. So a patient has a traumatic cardiac arrest. They have an ED thoracotomy. No response from that. It meets their criteria for enrollment, and the team is available. Then the aorta gets cannulized through the open thoracotomy. Immediately flushed with cold saline, and the patient's cooled to 10 degrees. They're transported to the OR. Hemostasis surgery is attempted, and then they're put on cardiopulmonary bypass pump at that point and rewarmed. It sounds a little bit quite
astounding that may happen. They are showing some results in animal studies and ongoing recruitment in patients. And these are patients that would be non-salvageable after their open thoracotomy. It requires a huge team. So not only with this protocol, but with all ECMO, you need a coordinated and well-functioning team if you want to use ECMO in the emergency department. And remember, this is a setting that is often can be quite chaotic. You of course need your emergency physician, you need your trauma and cardiac surgeons, perfusionists, trauma anesthetists, and your ED and OR nurses. It's suggested actually that a lot of simulation training is done for providing ECMO in the emergency department, and repeated simulation training, and mapping out what each step is along the way. So, in summary, ECPR is essentially ECMO in the trauma emergency department, or ECMO in the emergency department. In the trauma setting, acute lung injury with refractory hypoxia appears to show the most benefit with the best evidence. However, I look forward to the future where we may see ECMO used more freely in the exsanguinating multi-trauma patient to control that physiological spiral of the lethal triad. And potentially even in the future, we can look at traumatic cardiac arrest and the role of ECMO for these patients. Thank you, and here's some resources for you. Thank you, Dr. Paquet, for your clarifying presentation and for putting us the view in the future and how can be the treatment of these very specific patients. Is there any question from the floor? Again, at the end of this session, we will have some time to put all the questions together, and if there is anyone. Thank you, Dr. Paquet, again. All right, now I'm wearing my other hat. So as the next speaker prepares, I'll take a moment to introduce them. So many of you know Dr. Roger Dickerson. He's an emergency physician and intensivist. He's recently relocated to beautiful Cape Town. He's the past president of the College of Emergency Medicine of South Africa. And I'm really looking forward to him answering this question of, is adrenaline falling from grace? Please welcome Dr. Roger Dickerson. Paul, thank you so much for that very warm welcome. It is an absolute pleasure to be in Antalya once again and to be able to catch up with people who've become fast friends. But let's get going. Just to get a bit into the mood. Did anyone find their pulse rate rising a little bit when they heard that music? You could say that's adrenaline. This is my hometown now, and in fact this is my hospital that is based right in the Cape Town waterfront and sits squarely between the Cape Town waterfront and Table Mountain.
But what I'm going to be focusing on for the next 45 years or so is whether adrenaline is in fact falling from grace. And it is in fact a difficult question to answer. I don't have anything to disclose other than the fact that I am an emergency doctor, and I come with the requisite warnings that need caffeine in order to maintain function. In the beginning, there was death, and we didn't know what to do. And it created great stress in our lives because we were not able to manage this concept of death, to prevent death, or get people back once they had already in fact died. And this created great stress in our lives. We didn't know what to do. And then came a fantastic moment. And this moment brought together several unique factors. And it was the year 1898. And what in fact we saw was the discovery of radium by Marie Curie. We saw the patenting of cornflakes by William Kellogg's. We saw the proclamation of the city of New York. And we saw the land speed record being set at a blistering 66 kilometers per hour. But it was the same year that adrenaline was first postulated for the use in resuscitation in humans, following successful studies in animals. And we got onto this bandwagon. We said, yes, we want adrenaline. We are going to use adrenaline. And in fact, from the 1960s, adrenaline has become part of every single resuscitation protocol available to us. And we saw this, that we were going to go beyond. We were going to explore. We were going to win over death. And we were excited. We looked up to the heavens and we found that we were able to have an answer to this age-old problem of preventing death. But with all God sends come problems. And the problem is that we didn't really know how and when we should be using adrenaline. And every institution around the world produced, seemingly based on science, produced recommendations on how to use adrenaline. And the difficult part was that each and every one is different. All based in science, apparently. And my country is just the same. We've got 2 different protocols that are in circulation, outside of those coming from the American Heart Association and the European Research Council. And so we didn't know what to do. So we just went. We said, we are going to go, 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 because that's what adrenaline does. We'll go, go, go. No one is going to stop us now. But maybe the time has come to stop. Not go, 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 but rather stop. 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 Because perhaps we are actually like the plague doctors from medieval times, when people and clinicians in the future will look back at us and go, can you believe that they used to use adrenaline? Would we want to be in that situation? Each year, the International Liaison Committee on Resuscitation brings out recommendations seemingly based in science. And year after year, we read them. We interpolate them into our management. But the more things change,
the more they stay the same. And these are the statements that come from all of the major research councils around the world saying, use adrenaline in resuscitation. So we have a problem. And that problem is our world is about to be shattered. Our minds are about to be shattered because everything that we've known to be true and dear regarding the use of adrenaline is about to disappear. And it's really because we have been like those plague doctors from the years gone by who said, use adrenaline in 1898. And I'm wondering, should we give adrenaline? And that question is, should we? Not shall we any longer. And this has really come on the background of some recently published information. Now, the whole difficulty with research around adrenaline has been very similar to the research around parachutes. Do you know that there's never been a randomized controlled trial demonstrating the efficacy of parachutes? Because no one wants to be in the control limb of not having the parachute when you jump out of the aeroplane. And adrenaline and research has been a very similar problem, is that adrenaline is so entrenched in what we do that how would we ever go about not using it? Would you be the one in the control limb who does not get adrenaline? And so we carried on. We've always just used adrenaline, so let's continue using adrenaline. But in August last year, the cat jumped amongst the pigeons. And that was really with the publication by the Paramedic 2 research collaboration, where they looked at a randomized controlled trial regarding the administration of epinephrine or adrenaline in out-of-hospital cardiac arrest. A great trial, large trial, but scary conclusions. Because what the conclusion stated, that while there were an increased number of survivors in the adrenaline group, they had poorer neurological outcome than those who did not receive adrenaline. And so what this trial demonstrated is that adrenaline makes no difference. Now, we've had this before. We get all excited about one research trial and we jump on that bandwagon and say, no, stop, no, don't use adrenaline. We are never going to use adrenaline before. We use it again. It is bad. We were plague doctors to have done it. But what was quite interesting is that Chris Goff and Jerry Nolan, just prior to the publication of this Paramedic 2 trial, published a meta-analysis looking at the efficacy of adrenaline in resuscitation. Because we were worried, what do we do now? And so they said, keep calm. It's important to keep calm. And no, maybe not that calm, but we do need to take a step back. And it was quite an eloquent publication that Jerry and Chris published in the Journal of Critical Care. And there are two important scatter plots that I'd like to show you. The first in this meta-analysis looked at the achievement of spontaneous circulation. So ROSC was achieved. And you'll notice that through this meta-analysis that it certainly favors the adrenaline group. Great. Phew.
We've been doing things right. That's okay. We can give adrenaline in resuscitation. Not so fast. What they also demonstrated was that through this meta-analysis, that you'll notice that if you want a good neurological outcome, do not give adrenaline. And this was prior to the publication of the Paramedic 2 trial, and so it becomes a difficult decision to make. Do you want them to be alive, or do you want them to be functional? Because that is the decision on whether you want adrenaline or no adrenaline. And it's scary. I didn't know what to do. I'm worried. Now, following the publication of Jerry and Chris's editorial and the publication of the Paramedic 2 trial, ILCOR published a statement saying, actually we do realize we've got some knowledge gaps with regards to resuscitation science. And one of the things that they pointed out under the advanced life support limb is that we don't actually know if we should give adrenaline. We don't know what dose we should be giving it, and we don't know at what time frame we should be giving it. Now, I say to you, if I was registering this drug for use now, and I told you I've got no idea if it's of benefit, I don't know the dose, and I don't know when to give it, who here would say, I will give that drug? No one. And that's the difficulty that we face, is that we have no idea regarding the safety, the timing, and the dosage of adrenaline. What they did say, however, is that until we are able to prove that adrenaline is functional, we shouldn't actually be worrying about doing studies that relate to dose, unless it is part of a controlled trial. And again, I don't know what to do now. This is the end of my world. I've been using adrenaline for 30 years. And I've been giving some of it to my patients. Is it the end? Is it the end of adrenaline? I think this man has put it best. This is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is perhaps the end of the beginning. And so the question that we need to ask is, what do I tell my poor medical officer who is now completely exhausted by the fact that we don't know what to do? And so I wonder what I'm going to tell my staff, because we tend to chase ROSC as the primary outcome, when perhaps what we should be chasing is an appropriate neurological outcome. We need to be experts in resuscitation, that there's no doubt, but we really do not need to be experts in reincarnation, because I have to say, not me, but what am I going to do? Am I going to continue with adrenaline based on the literature that has been published? And it is now amounting to the fact that I should probably not be giving adrenaline? To be honest with you, I don't think I'm that brave. I will still use adrenaline, because whilst we do have poorer neurological outcomes, we do have a higher return of spontaneous circulation. And you're not going to have a chance of a good neurological outcome
unless you have some kind of response or return of spontaneous circulation. My question, of course, is that's what I'm going to do. What about you? What will you do? Can I get an idea? Who here uses adrenaline now? Hands up. Interesting. Who here then does not use adrenaline in a cardiac arrest resuscitation? I notice that there's some people who haven't put their hands up in either group. So either we've got a confusion about the question, or it demonstrates that there is such confusion about the literature that we really don't know what to do. And so to wrap up, ladies and gentlemen, my take-home message is critically evaluate the literature that comes out. Look at it and see how it is going to change what you do. But I also appeal, do not use a single publication to change what you do. We've seen the dangers of that in the past, and we need to move forward. We do need good data. We cannot any longer regard resuscitation science as something that we've always done. We need to treat it as a science and actually research it, develop it, and perfect it. Because at the end of the day, literature is just smoke and mirrors. You can be the greatest showman, and I can get statistics to show you whatever I want. With that, ladies and gentlemen, I thank you for your time. Thank you, Dr. Dickerson, for a very thought-provoking talk. Does anybody have a burning question they'd like to ask Dr. Dickerson? Again, we may have time at the end, but thank you so much, Dr. Dickerson. Next up, we have Dr. Luis Garcia, my new friend. And Dr. Garcia is a intensivist and emergency physician and has over 27 years of experience. He's the current president of the European Society of Emergency Medicine and the past director of his hospital in Cantabria, Spain. He's always a forward thinker, and I think coming on the heels of our last talk, it's very timely that he'll be speaking about the future of resuscitation. Thanks, Dr. Garcia. Thank you very much for your very kind presentation. After this very exciting presentation from Roger, I am a little bit ashamed, and please don't compare his abilities in the stage with me. I always have the misfortune to be the last one, and I have to speak after very good presenters. So this is a problem always for me. So my topic today is to talk a little bit about the future of resuscitation. I have selected this aspect that you see here in the slide. I am going to focus on a very debating approach to the resuscitation, and this is the cardiac arrest centers. And actually, this topic is on debate, and I would like to share with you my ideas and my information regarding this topic. Okay. To introduce my presentation, I would like to go with you through 2 or 3 slides that puts over the table the real situation of the actual problem of the cardiac arrest. Here you see the figures of cardiac arrest, people who is being treated by the emergency medical systems in Europe. Probably figures are bigger than this one, because as you all know, there is a problem of registering all this activity due to the complexity of these problems in the different settings. But the main thing that I want to stress with this slide is that although there is 250,000 of people being attended, only 10% of them, they are discharged alive from the hospital.
So probably we have to think how to do these things better, and this is what we have to think for the future. The other thing that I would like to go through before I go to my topic is to show you that although there are small differences in the incidence of cardiac arrest in the different continents, the figures are very close one to each other. We can say that if you have a catching area of 100,000 inhabitants, you are going to have in between 30 or 40 cases per year per this catching area. But the survival rate is low in all the countries. Australia is the one who is doing the best, but we can see that the survival rate is really low everywhere. And this is also happening during the last year. You can see in the light blue how many patients were able to return to spontaneous circulation. There has been a slight increase, but you can see that the survival rate of the hospital admission is not increasing so much, from 6.7. Yeah, thank you. From 7 years ago, 6% to the actual 8%, there's a very, very moderated increase. So there is place for improving. And this is the problem. Let us have an ideal situation in which we have to treat 100 patients. Of these 100 patients, if we provide treatment to them in the pre-hospital setting, we are able to return to spontaneous circulation 40 of them. Of these 40 who are admitted to the hospital, only 10 of them are going to be discharged alive. So you can see that the main loss of lives is not done outside of the hospital, it is done inside of the hospital. So let us focus in that part of the activity of the resuscitation. So we are talking about the last chain of survival, and as you can see in the expanded version of the chains of survival, we are talking about how we are going to move these patients and where. What are we going to do with them on the emergency departments? What are we going to do with them on the intensive care units and on the cath labs? And this is the idea of my presentation today, focusing on the implementation of cardiac arrest centers. And if you implement a cardiac arrest center, immediately you have to regionalize the transport of the patients. These are two things that go together. So the question is worth to implement cardiac arrest patients? Do we have enough information to answer this question? I have no conflict of interest for the rest of my presentation. So we all know that the guidelines are really helpful for us. So let us go and take a look to what the guidelines say about this. The American Heart Association guidelines, they say that to regionalize an approach to the out-of-the-hospital cardiac arrest resuscitation that includes the use of cardiac resuscitation center may be considered. This is a class 2B. That means that this is a weak recommendation with a level of evidence of CLD, only based on observational or registries and without any randomized clinical trial. So the level of evidence is also very, very low. What the ILCOR says, something similar, and regarding to cardiac arrest centers, it says that it's possible to see differences in the survival rate of different hospitals, so something should be there. And many studies have reported that an association between the survival in the hospital and the discharge is related to the transport of the patients to cardiac centers. So this is what the guidelines tell us. The first thing that I would like to discuss here is what is a cardiac arrest center. I don't know if for you it's clear, but for me it's not clear. This is the description that you can read in the guidelines. A cardiac arrest center has to have a specific intensive care unit with facilities for hypothermia treatments, for mechanical ventilation, have a specific protocol for this type of patients, needs a cath lab open 24/7, needs a radiology department open 24/7, needs to have a protocol to evaluate the neurological situation of the patient based on multimodality and a delayed procedure. And I have had from my side
needs a minimum number of cases that are being attended in the center, and needs a structure that regionalize the cardiac arrest patients, recommending the transportation to specific cardiac arrest centers. So this is what the definitions of cardiac arrest are. What is the rationale for creating this center? Why the guidelines tell us that it is possible that the creation of the centers improve the survival rate of this patient? Well, the oldest publication comes from a publication 10 years ago of a huge group of patients coming from the national sample of United States hospitals. And you can see that the survival rate of large hospitals, in this case the mortality of the big hospitals, is lower and significantly lower than the mortality in the small hospitals and mainly in the rural hospitals, because all the comparisons, all the odds ratios here are comparing with local hospitals or rural hospitals. So there is something. If you have a cardiac arrest and you are treated in a large hospital, you have a better chance of survival. Going in the same direction, it's possible to demonstrate that if you go to a hospital in which there are more cases coming with the same problem, in our case the cardiac arrest problems, you are going to have a better survival. And this can be responded with a more recent publication that looks to the return to spontaneous circulated patients who arrive to 150 hospitals in North America, including Canada and the United States. And we can see that the odds of survival increases when the number of patients increases, and increases in a very small number but significant, per 5 patients more per year. So this is a way of saying if you go to a center with more cases, you are going to have better chance to survive. But it's not only the number of the cases. As you can see there are other factors. And of course, if you receive an early treatment in the cath lab, your chance is going to be higher. If they do a reperfusion you in the cath lab, your chance is even higher. And if you have been receiving treatment with hypothermia, your chance is going to be even higher. So this is what is happening in North America. But let us come back to Europe. And we have a study that helps us to see if this is a similar situation here in Europe. And this study has been done in Austria. It has involved 861 patients, including only 7 hospitals. It's not the huge amount of hospitals that we have seen in the previous one. But we see that those hospitals who are receiving more than 100 cases per year, they have an odds ratio of survival 5 times more. This is a really significant number. So it's not only one study, and this is connecting to the previous presenter. We have several studies that are focusing in the same directions. More patients, better survival. And here we can have the same information if we look to the audit that is done annually in UK regarding the mortality of out-of-the-hospital cardiac arrests in the intensive care units. And you can see that the patients going to the intensive care after a cardiac arrest outside of the hospital, if the number of cases that go to the cardiac arrest is under 20, that is the level of comparison. If you go up to 50, you can reduce in 0.6 odds ratio of mortality. And the same can be seen here in this scatter plot, in which you see the tendency of reducing the mortality when you increase the number. So there is something there. Centers with more cases, you have more chance to survive. But it's not only the number of cases. You have to provide adequate treatment to this type of patients. And here we see in this publication done by STOP and published 4 years ago, that they evaluate the centers depending if they are applying the recommendations of the guidelines for post-cardiac arrest treatment.
They include the three main elements: to have the cath lab and have the patient on the cath lab in the first 24 hours, to apply hypothermia to these patients, and to delay the evaluation, the neurological evaluation of the patient 72 hours. If all these three things are done on the hospital, they consider that it's a high-performance hospital. If one of them is lack or no one of them are done, they consider that it's a low performer. And you can see the important difference in the survival. The survival in the high performance reaches 35%, while those who are not fulfilling all these elements are only reaching the half of the survival. But if you go to the neurological outcome, you can see the same difference. Those performing properly, doing the three components of the treatment, are having better neurological results. So this is important. We all know that cath lab is really necessary for those patients with ST elevation after outside of the hospital cardiac arrest. But what about those who you cannot identify an ST elevation? Well, this study also helps us in having the information that we need to take decisions to send the patients to the cath lab or not. These are 269 patients. The cause of the cardiac arrest was identified as BF or BT. There were patients that returned to spontaneous circulation, and they analyzed the mortality. And they discriminate the patients into groups: those who receive early cath evaluation and treatment, and those with no early. They do it during a period after the first 24 hours. And you can see that the mortality in those who receive the treatment later is higher. If you compare the early management in the cath lab, reduces the mortality to 34%, and if you compare to the latest cath lab utilization, that has a mortality of 51%. But also, again, looking to the cerebral performance, those who have early cath, they also have better neurological outcome. So it seems that if we do the indications of the guidelines, and if we send the patients to centers in which the amount of patients who they are receiving, so they have more experience, they have protocols more tuned, they are going to have better survival. But that means that we have to move the patients bypassing the closed hospital to the cardiac arrest centers. And we know that in the remote areas, this is going to generate a long transport time. And I have to tell you that in Europe we still live in the rural areas, 30% of the population, and I include myself. And that means that the transport time is going to be increased. Is a long transport time going to increase the mortality? We know that the chance of having another cardiac arrest during the transport is less than 20%, and also this figure is very high. Our publications put it on a figure of 5%. So it seems that there is not a high risk of having a secondary cardiac arrest during the transportation. But luckily, we have this publication from Tudnik that tell us that if you take a look, or as he has done, to close to 7,500 patients that have returned to spontaneous circulation, and you see if they have been sent into distant hospitals or closer hospitals, he found, surprisingly, that those who go to distant hospitals, they have better survival. And if you take in consideration the distance, you see that the odds ratio of modifying the survival is not considered at all. It is not significant. So to move the patient longer distance is not going to affect the survival. And then we have the idea that other activities like a stroke, trauma, have received a benefit for centralizing the patients in specific centers. So, fortunately, we have other ways of evaluating our publications, and this is the meta-analysis. And these are two recent meta-analyses that have been dealing with this very crucial problem. Are we going to concentrate all the patients on cardiac arrest centers, or are we going to provide treatment in the first hospital that we can find?
This is the Denise meta-analysis. It has been published one year ago, and yes, you can see it from there. In this first slide, you can see the result of the neurological outcome immediately after the discharge from the hospital and 30 days later. And you can see that it's in favor of taking the patients to cardiac arrest centers. But if you take a look to the survival, it is not so clear. It is not so clear. The cardiac arrest center is not improving the survival at 30 days. There are some problems with this meta-analysis. There is a lot of variability in the publications that have been included, but this is the information that actually we have. And the next one and the last publication that I am going to comment here is the last meta-analysis that has appeared this year in Resuscitation, is the genome meta-analysis. It has less number of publications. And you can see here that the survival to hospital discharge is favorable if you go to a cardiac arrest center. But when you take a look to the survival at 30 days, you cannot see that effect. So this information put us in a situation that is very similar to what the guidelines say. It seems that it's reasonable to implement cardiac arrest centers, defining a catching area for the cardiac arrest. But we need more information, more oriented design, because actually it is not clear, or we don't have enough evidence to support this decision. To decide to create cardiac arrest centers has also other implications, not only on the EMS generating longer transport times, but also in the hospitals that are going to be deprived from this type of patients. So we need to clarify this. This is important. The other thing that we know is that the transport time is not going to affect negatively the survival rate of these patients. So I thank you for your time. We are out of time now, but I don't want to let the stage without inviting you to our Congress in Prague, and also to invite you to our Southeast European Congress that is going to take place next June, and it's also going to be organized by EPAT and EMAT, so I really encourage you to go there. Thank you very much for your attention. I am ready for your questions. Thank you, Dr. Garcia. That was a fascinating summary of making a great argument for cardiac arrest centers. Is there any questions for Dr. Garcia? And we can open the floor for any of the past speakers. Any questions? Well, that's great. I don't want to stand between you and your lunch, so we'll sign it off there. And I wanted to thank the speakers for an excellent resuscitation track. Thank you. Gold standard up until recently. A lot of younger EPs that are really facile with ultrasound find that looking for B lines and pleural effusions on ultrasound may be a lot quicker than waiting for a portable chest X-ray. There's various lab tests that we do, CBC, troponin, electrolytes, urea, creatinine, gases. Whether or not the natriuretic peptides, BNP or pro-BNP, are helpful is really a matter of opinion. In my shop, we don't find BNP very helpful in the acute setting. It takes a while to come back, and most people that have had heart failure, as you know, already have an elevated BNP. What we're interested in is that middle ground where we just don't find it to be helpful in the acute setting, whereas a lot of other places do. And a lot of the guidelines have natriuretic peptides as a part of their diagnostic criteria. CT scans might be helpful in certain cases, and certainly bedside echoes are helpful once a patient has been stabilized to look for left ventricular filling and also valvular heart disease.
I personally am not good with bedside echo, but some of my colleagues are actually trained in it, and so it can be useful in the right hands. So heart failure is defined as rapid onset or change in the signs and symptoms of heart failure requiring urgent treatment. And as I mentioned, the symptoms are primarily due to pulmonary congestion, due to increased left ventricular filling pressures and low cardiac output with forward failure. And the ejection fraction, as you know, can be either preserved or reduced. So in the emergency department, there's kind of a distribution of what types of patients we see. So most patients in our setting are about 70 to 80% of them already have chronic heart failure, and they come in with an acute exacerbation for a number of different reasons. About 20% of those we see are having their first episode of acute heart failure, and an increasing number we see are palliative and they're basically in the end stage heart failure situation. And of course, this percentage is going to vary from country to country. I've got down 3% are in shock, and that could be higher, up to 8%, depending on what center you're in. But those are the real tricky ones that that are the most difficult to manage. So just to go again into the two different types of acute heart failure syndromes. So the preserved ejection fraction type has a left ventricular ejection fraction of over 50%. Typically, there's normal left ventricular volumes in these people, and it's called diastolic heart failure. Now, there is some cardiologists find that those distinctions are a little bit arbitrary because it's not always black and white, but that generally accepted classification. So the treatment of this in terms of, not in the acute setting, but in more of the chronic setting, or the treatment of the contributing factors and comorbidities. So things like managing hypertension, lung disease, coronary artery disease, atrial fib, obesity to get the body mass index down, anemia, diabetes, kidney disease, all those things, and even sleep disorder breathing are helpful in reducing acute heart failure incidence in those with preserved ejection fraction. Then there's those with the reduced ejection fraction, and they're generally classified as an ejection fraction of less than 40%. So there is some middle ground in there that is not defined in these two types, between 40 and 50%. And we know that the measurement of ejection fraction is not 100% accurate, so there's a little bit of error between measurements. So this reduced ejection fraction type is also called systolic heart failure. And the management in that case, in terms of chronic disease, the chronic process is to treat the symptoms and essentially slow or reverse the decreased myocardial function, and thus to reduce the mortality. And clinical trials have showed that neurohormonal antagonists such as beta blockers, angiotensin-converting enzymes, ARBs, as well as cardiac resynchronization are effective in reducing the mortality from heart failure with reduced ejection fraction. Yet those same treatments don't particularly help those patients that have a preserved ejection fraction. And this is just a ultrasound showing, an echo showing the measurement of an ejection fraction, how it's calculated. And of course, we don't have the luxury, in most cases, of knowing the patient's ejection fraction when they present to the emergency department. So the other way of looking at heart failure in the emergency is whether they have adequate perfusion or inadequate perfusion, or essentially shock. Sorry. So there are a lot of different causes or precipitants of heart failure, and I like to think of the cardiovascular system in parallel with a water system. So the heart is the pump, the vasculature are the pipes, and the tank is our intravascular volume.
And so anything that interferes with the pump can lead to heart failure, such as acute coronary syndromes, arrhythmias, myocardial depression for whatever reason, valvular dysfunction, so acute mitral or aortic regurgitation, any cardiomyopathies or negative inotropes. All those things can precipitate heart failure. Then over on the tank system, there are things that will increase the amount of fluid in the tank. So fluid or salt overload. If there's a problem with the fluid in the tank, such as anemia, so there's a reduced oxygen carrying capacity, that can lead to heart failure. Sepsis could probably be put in any one of these three components, but for the sake of argument, I've put it under the tank side of things with redistribution of fluid. And then there is the pipes. So hypertension can both be a cause of heart failure with increased left ventricular pressures. It can also be a compensatory mechanism to keep the cardiac output going when someone is in a heart failure situation. And then things that block flow through the vascular system, like pulmonary embolism or tension pneumothorax, can also lead to a heart failure type picture. So the management of this type of patient, when they come into our department, the first thing we need to do is to treat the symptoms and primarily restore oxygenation. And then secondarily to look at the precipitating factors to identify them and also address them. So ideally, we'll go from this before picture with acute pulmonary edema, and then we end up with this nice situation on the right where the treatment has been successful. Not all patients have pulmonary edema, of course, with heart failure. Sometimes they have just elevated pulmonary wedge pressure and are dyspneic and hypoxic because of that, and you don't actually see it on the X-ray. So there's a number of major society guidelines that have been developed in recent years, and I've listed this on this really busy slide just for a point. These are all on the management of heart failure in general. So none of these apply particularly well to our situation in the emergency department where we need to deal with the acute situation. Some of the guidelines touch on it, but as I said before, there's no real good evidence-based guidelines on all the components of acute heart failure. So the first one is the UK, the NICE guidelines. They did an update on the diagnosis and management of chronic heart failure. Then there's the New Zealand, Australian one. In 2017, the Canadian Cardiovascular Society produced I think it's a 75-page document. None of it really that applies to us. American College of Cardiology, there's the European Primary Care Cardiovascular Society, European Society of Cardiology. All of these have produced detailed guidelines. What I'm going to talk today about is taking all those guidelines into consideration, but a lot of it is expert consensus, and it does vary our treatment from country to country slightly. But we all agree that the objectives of management are to restore oxygenation, resolve dyspnea, resolve pulmonary edema, restore tissue perfusion, and then identify those precipitating factors. So regardless of the ejection fraction, whether it's reduced or preserved, regardless of whether there is shock or not, the first step in treatment is to restore oxygenation to an oxygen saturation of over 90%. Generally, the guidelines are all in agreement that there's no point in giving oxygen if the O2 sat is over 90% because it can cause vasoconstriction and actually have a paradoxically negative effect. So we just want to get it over 90. So stepwise, first with oxygen nasal cannulas, and if that doesn't work, next by face mask. And if the patient is still hypoxic in that situation, then by non-invasive ventilation, so BiPAP. And that is
a lifesaver in my experience for treating patients with congestive heart failure. I noticed a couple of the guidelines are not recommending non-invasive ventilation. And of course, as a last-ditch effort, if non-invasive ventilation fails or if it's contraindicated, then endotracheal intubation would be the next step. The person remains hypoxic, or if they have a decreased level of consciousness and cannot tolerate a BiPAP mask, then we would have to go to intubation. But that doesn't happen very often. So in those with heart failure that have adequate perfusion, so a pretty robust blood pressure, first step would be to sit the patient upright. And then if the patient is hypertensive, which happens in most cases that we see, then vasodilators are a very great next step. And nitroglycerin is the best option here unless it's contraindicated. And while the patient comes in and is getting an IV line and everything is getting set up, they can just have sublingual nitroglycerin or a transdermal patch, and to be quite generous with it, followed by a quickly escalating intravenous infusion of nitroglycerin. So 5 to 10 mics per minute to start, but that would rapidly be increased to lower the blood pressure and lower the left ventricular filling pressures, the preload and the afterload. I just put in here two things that are not recommended because they are mentioned in some of the guidelines. So both opiates and nicerotide are not recommended in the guidelines at this point in time. So of course, loop diuretics are our next go-to, and particularly in those patients that are fluid overloaded. For a while, diuretics fell out of favor a bit because they're not as good a venodilator as nitroglycerin. But recently, Matsui et al. Did a study showing that the mortality in patients was reduced substantially from 2.3% from 6% to 2.3% in patients that received diuretics within 6 hours. Now that seems like a long time, but the quicker that they get their loop diuretics in, the better the outcome is for them. So the initial dose would be furosemide, 40 milligrams IV, which would be repeated, and then torsemide or bumetanide are two other options. Of course, this dose would be increased if the patients were already on a loop diuretic or if they have renal failure. So the use of inotropes or vasopressors is reserved only for those patients in that category with hypoperfusion, so those patients with shock. And so firstly, the type with a reduced ejection fraction, an inotrope would be the go-to with dobutamine, the beta agonist, as the inotrope of choice at 0.5 to 1 micrograms per kilogram per minute. Milrinone is mentioned as another one. There's a typo in there. And then these are used as a temporizing measure until mechanical support is made available or some other alternative. So it's not supposed to be long-term therapy. So if the patient is known to have a preserved ejection fraction, you might want to even consider small crystalloid boluses if there is no evidence of fluid overload to try and increase, sort of prime the pump to increase the stroke volume. And then IV vasopressors, particularly norepinephrine, 8 to 12 mics per minute, or phenylephrine would be indicated. And again, temporizing measure followed quickly by an echocardiogram to assess in more detail what's going on with the heart. So in most cases, we don't know what the ejection fraction is, and so in those cases, an inotrope plus or minus a vasodilator, depending on the clinical situation, would be indicated.
and at the same time assessing the need for mechanical support and obtain immediate echo. Those with hypoperfusion, also you would want to be considering whether the renal failure may be the cause, and sometimes we get renal failure patients that come in with heart failure, so dialysis is the go-to, of course, for those patients. Blood transfusion may be necessary if anemia is a significant factor. Rate and rhythm control is important in some cases, unless it's, of course, a compensatory tachycardia that's trying to normalize the patient's physiology. So the pros and cons of rate control have to be carefully considered. And, of course, coronary revascularization if it's a ST elevation MI. So for those unfortunate few who have refractory acute decompensated heart failure, the real big guns would be last in consideration. So for failure of oxygenation, we would think about ECMO. And for persistent shock, we would consider intra-aortic balloon counterpulsation. And there's a couple of nice studies that describe their use in the situation of shock, which I have referenced here. And again, as I mentioned, all of the precipitating factors need to be considered and treated. A lot of them, hypertension, sepsis, renal failure, drugs, things like acute aortic or mitral insufficiency could be seen on an echo and hopefully on clinical exam if you're good at your murmurs, and aortic dissection in the right clinical situation. Of course, those things would need urgent cardiac surgery consultation. So then our next, once we've got this patient treated, then our next, or last thing that the emergency physician needs to consider is what to do with the patient. So are they safe to be discharged, or do they need to be hospitalized? And of course, that's not going to be evident an hour or two after they present. Generally, they need a period of time in our observation unit, if we're lucky enough to have one, and determine after 12 to 24 hours if they're able to go home or not. And also to identify this group of higher risk patients who may benefit from CCU admission. So Lai and al. Did a study in 2016 which showed a group of patients in Canada versus the United States. The Canadian were in Ottawa and the US center was in the Mayo Clinic in Rochester. And the admission rate in the Mayo Clinic was 95%, in Canada was 50%, yet the outcomes were similar. So outcomes were, like the adverse outcomes were relapse to the emergency department, myocardial infarctions, and death within 30 days. So these findings really question the need for admission of patients with heart failure. So just recently, 2016, the European Society of Cardiology did a paper on safe discharge of acute heart failure patients from the emergency department. And this group referenced a couple of Canadian studies, really the only evidence-based information that's out there. So the first is the heart failure risk score that was developed by my colleague, Dr. Ian Steele in Ottawa. And so this group wanted to identify a risk scoring system to identify which patients were at high risk for serious adverse events. And they came up with a number of items with a score of 0 to 15 that could predict which patients would be at higher risk if they were discharged. So they found out that if they had 0 of these factors with 95% sensitivity, they would not end up with an adverse event. So these people, they felt were safe to go home. If they had a score of 2, there was 81% likely that they wouldn't have an adverse event, or if they had 2, it was 65%. So then a decision would have to be made on the level of risk that would be acceptable to tolerate for discharge. And the reason why discharge is so important is because of the cost of hospital admission and the burden on the entire healthcare system. So then another group, Doug Lee and al.,
did another study to try and predict the mortality of heart failure in emergent care. Whoops, sorry. And they looked at absolute 7-day mortality rates and with 95% confidence intervals by something called the EMERGE score, so EHMRG. And there's a couple of graphs. So this is basically the factors for the EMERGE score, Emergency Heart Failure Mortality Risk Guide. And there's a really nice calculator online that you can use, and the link to it is here, where you can input all of these factors about your patient and get the risk of mortality online. And I mean, it's not perfect. It's something to use in conjunction with clinical judgment, but it's something that is ongoing work on this. So basically, if there was 1 to 3 of these factors, the mortality was 0.3%. If there was 4 to 7, it was 3.5, and 8 to 10 is 8.2. So then Raslin, Brown, and all did a study on hemodynamically stable acute heart failure patients requiring a critical care unit admission. So basically, they wondered which patients needed to go to an ICU or a CCU. So these are some of the factors that they found, and I'm not going to go through it in detail. I think all of these presentations are going to be posted if you would like to look it up. But essentially, this is the receiver operating curve for their tool, for the baseline and their refined clinical prediction models for their data. And so the refined one used BMP as another factor in determining which patients needed ICU admission. And they found that a very small number of patients actually needed to be admitted to a critical care unit. So in conclusion, acute heart failure syndromes are common, and emergency physicians are key to reducing morbidity and mortality. Early diagnosis and rapid management are key. Oxygenation by escalating measures are loop diuretics for volume overload patients and vasodilators for hypertensive patients, and correcting of precipitating factors are the mainstay of our treatment in the emergency department. And evidence for risk stratification is ongoing toward the development of decision tools to determine patient disposition. So thanks very much for your attention, and I'm happy to answer any questions. Does anybody have any questions for Dr. McEwen? Sorry. Thank you very much for that wonderful presentation. So now it's my pleasure and honor to invite Mustafa Sabak to the stage. He will give us a talk about what's new in the COPD guidelines. And I worked really hard to find something in the internet about him, and I found some very interesting thing. On his Twitter account, he presents himself as emergency physician, brain drain, and forever student. So welcome on the stage, Mustafa Sabak. Thank you so much. Hi everyone, I'm honored to be here and to be joining this distinguished group of participants and speakers. My name is Mustafa Sabak, and I'm an emergency physician in Nizip at Nizip State Hospital, close to the Syrian border, east of Turkey. And I'm very happy to be here today to talk about recent updates in COPD. I have no financial disclosure to report it. The objective is to discuss the new recommendations of the GOLD 2019 GOLD report. This is the shortly called Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. This report
therapeutic strategy and particularly its impact on diagnosis, management, and assessment of COPD. And this is the current guideline about COPD, which is published in this year, and revision of the GOLD 2017, and has been reported literature in COPD research and case that was published from 2017 and 2018. As you know, it is common and represents an important public health challenge, and that is both preventable and treatable disease, and characterized by persistent respiratory symptoms and airflow limitation that is due to airway and alveolar abnormalities usually caused by significant exposure to noxious gas and particles. And the most common symptoms, dyspnea, cough, and sputum production. COPD may be punctuated by periods of acute worsening of respiratory symptoms, which is called exacerbations. In most patients, COPD is associated with significant concomitant chronic diseases, which increases its morbidity and mortality. As you know, the chronic airflow limitation is caused by a mixture of small airway diseases and parenchymal destruction. The relative contribution of which vary from person to person. These changes do not always occur together, but evolve at different rates over time. A global prevalence roughly 12%, and it's appreciably higher in smokers and ex-smokers compared to non-smokers, and higher in those more than 40 years of age, and higher in men and compared to women. But more recent data from developed countries has reported that the prevalence of COPD is now almost equal in men and women. This is a burden problem because major cause of chronic morbidity and mortality throughout the world, and that induce an economic and social burden. Currently, fourth leading cause of death in the world, and more than 3 million people died of COPD in 2012, accounting for 6% of all deaths globally. And the other important thing is disability adjusted life of year, which is called DALY, for a specific condition are the sum of year lost because of premature mortality and years of life lived with disability. And the other problem is COPD may force at least two individuals to leave workplace, the affected individual and the family member who must stay at home to care their stable relative. Most national data shows that less than 6% of the adult population have been told that they have COPD. Roughly 15 million Americans are underdiagnosed. So there has to be a national action plan to create awareness. I don't know how many Turkish people are underdiagnosed, but unfortunately there is a cigarette culture in here. And if you are in depressed, someone can offer to light up a cigarette. The main risk factor, tobacco smoking, environmental exposure such as biomass, indoor or outdoor pollution, and besides exposures, host factors predispose individuals to develop COPD. For heavy smokers, fewer than 50% develop COPD during lifetime. So lots of different factors such as genetic, age, gender, and that there is a growing evidence that indoor biomass exposure, specifically for the women, that may predispose women to develop COPD. In many developing countries, poverty and low socio-economic status are associated with an increased risk of development COPD. And the other thing, for the infection, HIV patients are at risk of COPD. And it should be considered in many patients who has dyspnea, chronic cough, and sputum production. If there is a history of exposure to risk factors such as smoking, pollution, as I mentioned about early, host factors, family history, because multiple K indicators increases the probability of diagnosis of COPD, and spirometry is required to make the diagnosis.
How it works, the presence of post-bronchodilator FEV1, FVC ratio less than 0 point confirms the presence of persistent airflow limitation. And after diagnosis, why do we need to assess COPD? That's because to determine the level of airflow limitation, the impact of disease on the patient's health status, the risk of future events, and in order to guide the therapy. In the presence of the low FEV1, FVC, the percent of predicted FEV1 is used to determine the severity of airflow limitation, but there is only a weak correlation between FEV1 symptoms and impairment of patient's health status. For this reason, formal symptomatic assessment is required, and there are different types of assessment tools, but CAT and MMRC are most widely used among these. The CAT is short, brief, simple questionnaire for assessing and monitoring COPD. It is an 8-item unidimensional measure of patient's health status impairment in COPD. MMRC is a simple measurement of breathlessness and relates well to other measures of health status and predicts future mortality risk. However, it is now recognized that COPD impacts beyond just dyspnea. For this reason, a comprehensive assessment of symptoms is recommended rather than just a measure of breathlessness. Exacerbation are defined as acute worsening of respiratory symptoms that results in additional therapy. These events are classified in three groups: mild, moderate, and severe. But the different things, blood eosinophil count may also predict exacerbation rate for the future. But the best predictor of having frequent exacerbation is a history of earlier treated events. FEV1 by itself lack of sufficient precision. We all know the COPD is systemic disorder. Patients with COPD often have important concomitant chronic illnesses at the time of diagnosis. But the presence of comorbidities should not alter COPD treatment and management. Comorbidities should be treated by usual standard regardless of the presence of COPD. And lung cancer is frequently seen, and a main cause of that. Cardiovascular diseases are common and important. There are lots of different kinds of diseases, but osteoporosis, anxiety, and depression we can see. Therefore, comorbidities should be looked for routinely and treated appropriately in any patient with COPD. In the revised assessment scheme, patients should undergo spirometry to determine the severity of airflow limitation, and then they should also undergo assessment of either dyspnea using MMRC or CAT. Finally, their history of moderate severe exacerbation should be recorded. If we give an example, consider two patients, both patients with FEV1 less than 30%, which is group GOLD 4, both with CAT score of 18, but one with 0 exacerbation in the past year, the other one 3 exacerbation in the past year. The subject with 3 exacerbation in the past year would be grade 4. The other patient would be classified as group B. This is important. Furthermore, in some circumstances, such as urgent presentation to emergency department, the ability to assess patients based on symptoms and exacerbation history independent of spirometry volume, because lots of emergency departments don't have spirometry. This is important for us. Allows clinician to initiate a treatment plan based on revised ABCD scheme alone. If we look at the clinical course, during exacerbation, the peripheral airway limitation progressively traps gas during expiration, resulting in hyperinflation and leads to increased dyspnea and limitation of exercise capacity and disconditioning. As a result, the patient's quality of life is affected because of these reasons. I would like to talk about the treatment models that is suggested by the guideline. Smoking cessation is a key.
The effectiveness and safety of e-cigarettes is very common, but it's not uncertain at present. Inhaler technique needs to be assessed regularly. Vaccination is really important, especially influenza and pneumococcal vaccination decreases lower respiratory tract infections. Pulmonary rehabilitation, we don't know enough information about that, but improves symptoms and quality of life. Usually pulmonologists care about that. In patients with severe resting chronic hypoxemia, long-term oxygen therapy improves the life, survive. And patients with severe chronic hypercapnia and history of hospitalization for acute respiratory failure, long-term non-invasive ventilation may decrease mortality. And in selected patients with advanced emphysema refractory to the optimized therapy, surgical interventions can be considered. Palliative approach is effective for the symptoms. If we look at the pharmacology therapy, we aim to reduce symptoms and frequency, severity of exacerbations, but at the same time improve health status and exercise tolerance. But each treatment regime needs to be individualized as the relation between severity of symptoms and airflow limitation. The choice within each class depends on availability and cost of medication and favorable clinical response balanced against side effects. This shows you the current therapy that we have pharmacologically. Beta-2 agonists and anticholinergic, which are bronchodilators, short-acting and long-acting, methylxanthines, double combination and triple combination, and the phosphodiesterase 4 inhibitors, which is anti-inflammatory drug, mucolytic agents. Bronchodilators, especially, they recommended long-acting beta agonist and long-acting anti-muscarinic agents are preferred over short-acting agents, except for patients with only occasional dyspnea. Inhaled bronchodilators are recommended over oral bronchodilators because some of the physicians usually use oral bronchodilators. Specifically in our department, some of the pediatrics use it for the kids. Theophylline is not recommended because of the side effects. Long-term monotherapy with inhaled corticosteroids not recommended, but if a patient with long-acting beta-2 agonist for patients with a history of exacerbations, you can use it inhaled corticosteroids. Long-term therapy with oral corticosteroid is not recommended. In former smokers with exacerbation, despite appropriate therapy, macrolides, specifically azithromycin, can be considered. Statin therapy is not recommended. Antioxidant mucolytic are recommended only in selected patients. Antitussive cannot be recommended, and low-dose, long-acting oral or parenteral opioids we can't prescribe in the emergency room. So maybe consider it for improve the patient's breathlessness. This chart is very important because we can decide initial therapy for this ABCD assessment tool. If the patient in group A should be offered bronchodilator treatments based on its effect on breathlessness. For B group, initial therapy should consist of long-term acting bronchodilators. In group C, long-acting anti-muscarinic agent was superior to long-acting beta-2 agonist regarding exacerbation prevention. In group D, long-acting agents as initial treatment should be guided by level of symptoms. You know, some of COPD patients are particularly susceptible of frequent exacerbations, and these patients have been shown to have worse health status and morbidity. The exact reason for an individual's increased susceptibility to exacerbations symptoms remains largely unknown, but the strongest predictor is the number of exacerbations they have had in prior years.
Most common reason triggered by respiratory viral infection, which is rhinovirus, although bacterial infection and environmental factors such as pollution can affect patients. The goal to minimize the negative impact of the current exacerbation and to prevent subsequent events. When the patient with exacerbation comes to ER, they should be provided by supplementing oxygen, and we can decide this is life-threatening condition or not. Do patients need invasive ventilation or not? So if so, healthcare providers should consider admission to the respiratory or intensive care units of the hospital. First of all, we have to support respiratory. First of all, oxygen therapy is a key component of hospital treatment of an exacerbation. We can use oxygen by venturi mask or high-flow oxygen therapy by nasal cannula, but high-flow oxygen cannula reduce the need of intubation and mortality, hypercapnia, but still there is a need for well-designed randomized multi-center trial to study for its effectiveness. If the patient has a persistent respiratory acidosis and hypoxemia and severe dyspnea with clinical signs suggestive of respiratory muscle fatigue, increased work of breath, we should consider non-invasive mechanical ventilation. When do we need the weaning from non-invasive ventilation? If the patient's clinical status improve and tolerate at least 4 hours of unassisted breathing, then can be directly discontinued without any need for weaning period. This is the for need to intubation, invasive mechanical ventilation. If the patient unable to tolerate non-invasive ventilation or non-invasive ventilation failure, and the patient in status post-cardiac arrest, diminished consciousness, and there is a risk factor of massive aspiration, and there's a severe life-threatening arrhythmias and life-threatening hypoxemia in patients unable to tolerate non-invasive ventilation, then you can concern about the invasive mechanical ventilation. How to manage of exacerbation with pharmacotherapy? As you know, bronchodilators, corticosteroids, and antibiotics are most commonly used for exacerbation. Short-acting inhaled beta-2 agonists with short-acting anticholinergic or not are recommended as initial bronchodilators to treat the exacerbation. Maintenance therapy with LABA is important. Specifically, should be initiated as soon as possible before hospital discharge. Systemic corticosteroids can improve lung function, oxygenation, and shorten recovery time and hospitalization duration, but should be 40 milligrams per day and during 5 days. The use of antibiotics in exacerbation remains controversial, but if the patient's symptoms increase in dyspnea, sputum volume, and sputum purulence, then you're concerned about antibiotics. There is no clear evidence to guide CRP and procalcitonin for the ER, so we can decide for the patient's clinical status. Methylxanthines are not recommended due to increased side effects. Non-invasive mechanical ventilation is very important because it's increased patients, it improves gas exchange, reduce work of breathing, and the need for intubation, decrease hospitalization during, and improve survive. Some of the factors that impact the patient's outcome: if the patient's older age and lower body mass index, previous hospitalization for exacerbation, and after discharge need for long-term oxygen therapy, that means patient's mortality is high. The problem is not only exacerbation. Frequent exacerbation is very important than the only one exacerbation because it's effective the disease progression. The patient's decreased quality of life
and increased inflammation, faster disease progression, increased hospitalization, and the risk of recurrent exacerbation and increased mortality rate. So we need to decrease frequent exacerbation, that's why. The intervention is important to reduce the frequency of it. Those are bronchodilators, corticosteroid-containing regimes, double and triple regimes, anti-inflammatory drugs, anti-infectives such as vaccinations and long-term macrolides for the smokers, regulators, and smoking cessation program, rehabilitation, and some surgical procedures. Depending on severity on exacerbation and the severity of underlying disease, an exacerbation can be managed either the outpatient or inpatient setting. More than 80% of exacerbation are managed on outpatient basis with pharmacological therapies, including bronchodilators, corticosteroid, and antibiotics, but local resources need to be considered for that. This is the indications for the ICU admission. If the patient has severe dyspnea that responds inadequately to initial emergency therapy, patients change in mental status such as confusion and coma, persistence of worsening hypoxemia, respiratory acidosis, and despite the supplemental oxygen and non-invasive mechanical ventilation, hemodynamic instability and the patient need for vasopressor and fluids, patient need to immediate admission to the intensive care unit. And at the same time, local resources need to be considered for that. The cause, severity, impact, treatment, and time of course of exacerbations varies from patient to patient, and facilities in the community and the healthcare system differ from country. Accordingly, there are no standards that can be applied to timing and nature of the discharge. These measures all seem sensible. There is insufficient data that they influence either readmission rates or short-term or mortality, and there is little evidence of cost-effectiveness. But early follow-up following discharge should be undertaken when possible and has been related to less exacerbation-related readmissions. Thank you so much. Thank you very much indeed, Mr. Dr. Sabak, for your impressive presentation. So I think we all have a good overview now. And are there any questions in the auditorium? Yes, please. Bejek. Thank you very much, Dr. Mustafa, for your talk. I'm sorry, while you were preparing for your presentation, did you read anything in paper about the dilatation of the tracheal tract or using of stent for the patient who have really tracheal constriction? Tracheal construction? Tracheal, stent. Using stent to tracheal tract. Oh, I didn't read anything about that on the guideline. I'm sorry about that. Thank you. Yeah. Yes, there's another question here over there. Mr. Sabak, thank you for your presentation. I want to ask you, do you know anything or do you talk about any scoring system that can standardize the determination of the outcome of the patients who presented the ED with COPD exacerbation, like PCI and pneumonia? For pneumonia? No. For COPD exacerbation, a scoring system that, according to that, we can determine the outcome, there is no admittance or discharge of the patient. I didn't read anything about scoring system, but the important thing to deciding the antibiotics for the pneumonia, for the exacerbation, we should decide for the clinical status, such as increased dyspnea and coughing and sputum production. It doesn't work any CRP or procalcitonin, just only need to determine the patient's status. Okay, thank you. There's any scoring system. Thanks a lot. I didn't read it, I'm sorry about that. Yeah. That's it. I have one more question for you. Please. In the United States, this is one of the top 5 causes of hospital readmission within 30 days. Do you track hospital readmissions for people discharged with COPD in Turkey? Yeah, we can discharge.
because the local resources is not enough. And most of the time we decided by laboratory results and the patient status, some of them are not good enough for the discharge, but try to keep them care. I'm really sorry, but we don't have enough opportunity to admit hospital or ICU. Yeah, unfortunately. So thank you very much, Dr. Sabak, and we would give you a big applause again. Thank you. Thanks so much. Now we are looking forward to the presentation about traditional Chinese medicine from Professor Wang Zong. He will be kindly replaced by Professor Mai Ji, Vice President of the Chinese International Exchange and Promotion Association for Medical and Healthcare of Emergency Medicine. So welcome, Professor Mai Ji. So, dear Chairman, ladies and gentlemen, I'm Dr. Wei Jie from China. I'm also an emergency physician. On the behalf of my President, Dr. Wang Zong, now he's sitting downstairs, so later maybe you can ask a question for him. And I'm going to speak of something about Chinese traditional medicine, which we call TCM. And first of all, I would like to say thanks for President Basa Kander's invitation. We come here, and also I would like to say sorry for last year's situation. According to some reason, we failed to come. Anyway, this time we are here in this room together with all of you. And my topic is about traditional Chinese medicine. But speaking about traditional Chinese medicine is really a huge project. For me, I don't have enough time to explain everything in details. So I will try my best to give all of you a very brief introduction about TCM. Okay, here you can see this is the map of China, and this star is Beijing, and Beijing is the heart of China's capital, and another star is my city. My city is just in the middle of China. It called Wuhan. Okay, this picture is showed Wuhan, the view. You can see the river go across the city. The river is the Yangtze River is the longest one in China and one of the longest all over the world. And the bridge go across the river. The bridge we have in the city, we have over 10 bridges go across the river. So the river called the Bridge River, or the river city. And the building is yellow-green tower. That's the symbol of the city. If you see the three parts together, the river, the bridge, and the building, the tower, you will be in Wuhan. So welcome in Wuhan. This is my university, Wuhan University. People say the campus of the university is the most beautiful China. I really appreciated of this. Here you can see this is my hospital. My hospital has 2 branches together, and this one is the largest one. I work over here. My ER is just in the first building, and I do have a general ICU in another building. I'm in charge of ER and also general ICU in my department, in my hospital. Okay, what's traditional Chinese medicine? Here we have a sentence. The sentence from a traditional Chinese medicine textbook in China. It says, the system, TCM system, based on Chinese medicine theory and clinical practice experience. The system study human health and life activities and disease transformation. Then to do prevention and to do diagnosis, to practice treatment, even rehabilitated and multi health care.
Okay, this is the concept. The concept is a little more abstract even for me, so we need something more in details. Yes, TCM has long time history. More than 2,000 years ago came out Huangdi, classic medicine. Huangdi is the name of ancient traditional Chinese physician. He did his practice and also wrote some medical books. It gives complete and systemic exposition to the subject. Not following the relationship between human and natural, that's important. Human physiology and pathology, the diagnosis, treatment, and prevention of the disease. It also uses its own theories that very important for the system of yin and yang. You all know yin and yang, I know. And 5 elements system to deal with the principle of treatment, which we call the TDS, and according to the climate and seasonal conditions, even geographic location and individual constitution. Taking the human body as an organ whole and taking the human body with the surroundings and the environment as well. Okay, TCM has its own theories. We can see some. The red parts of the theory is we often use even now in China. So I just try my best to explain, even this is not so easy for me because I'm not a TCM physician. So first of all, yin and yang. So yin and yang theory permeates all aspects of the theoretical system of TCM. The theory is used to explain the organ structure, physiological function, and pathological changes of the human body. It also serves as a principle of a guide clinic diagnosis. For example, every organ, the whole body and every organ has 2 parts, yin and yang, to balance. When yin and yang get balanced together, everything, the function of the body could be normal and stable. For example, according to the system of cardiovascular system, and if yin is less, yang is too much. So hypertension comes from. On the other hand, in some situation, for example, infection or sepsis, the yin is very, very strong. That means the blood pressure could be very low, maybe shock comes out. So we need to give some medicines or some other methods to treat patients to get the 2 parts to be balanced together and to make the function to be normal. So this is the yin and yang. Also the 5 elements theory. This is a little more difficult for me to explain in English language. According to the theory, the traditional theory, they have elements referred to wood, fire, earth, mental, water, and their motions together. So the theory results from ancient Chinese observation and study during their lives and working together, since the 5 elements are basic substance to constitute the universe. So they are also indispensable for life as well. Why not? So the third theory is about acupuncture. You all know acupuncture. This is the therapy for TCM, but the therapy has the basic idea that is meldings. When we're doing acupuncture, we need to find the point. We cute acupoint. We put the acupoint to get some result.
by using this method. When we linked every point together, that is meridians. So this is a meridian map. In China, if you go to office of TCM physician, you can see everywhere this map. The TCM, in the past, the physician wrote some books and to explain something, even some basic idea. For example, 黄帝内经, this one is the oldest one. So refer these old books to the modern theory. They could be this. Autonomy and this, even difficulty cases sharing. So we can contact everything happened in the past and with the modern society system right here. And also, this is a philosophy of traditional Chinese medicine. There are 3 sentences now is common used even outside of China. It says, 上医医未病治病. That means if you are the doctor, but in the top level, you can treat a patient who is not really sick. So that means you can hold back the sick happen. So you are very clever. That means you need a smart mind, you need a sharp vision, you need very good experience in the past. So that's the top level doctors. But if you are a doctor, but in the middle level, you treat the patient who's going to sick, you cannot hold the program back, but you can get ready, waiting for the program. The last one, the third level of doctor only treat the patient who has already get sick. So this is our philosophy. I do think this is very useful for the modern system, for the young doctors to do something. Okay, we have the theory, and then how do we do? Just follow the theory. How do you do when you doing medical practice diagnosis first? Yes, TCM. We also need to make the diagnosis first. How do we do? We just follow the four steps sequence to do diagnosis. First is one. One means to look. To do, not just look, to realize something by looking. So that's observation. The second is wen. Wen means to listen, to listen and to smell. And by listening and smell, you realize something. And the third one is a question to make the history of the program and to know the cause and the reason. And finally, that's very important, very useful, very unique in the TCM, just by touch the puzzle to realize something and finally make the diagnosis. This is the need very serious training. Even I couldn't do this. And after the diagnosis, we have to do the treatment, of course. We have 3 parts to do traditional Chinese medicine treatment. First of all is physical therapy. The second, by using some medicine. And third one is traditional Chinese medicine, surgical. And I just want to explain the 2 parts of this because I really don't know the theory and practice of surgical department. Surgical part of this system. So the therapy, the physical therapy, we have a lot of ways: acupuncture and moxibustion. And this is the whole one, and fire cupping, massage, and scraping. The last one now is very, we use very little time just in the countryside, home care. So here we can have a picture of acupuncture. So acupuncture just put the needle in the acupoint and remain for some time. Sometimes we twist
the end of the needle. If we use the, we smell the end of the needle with the herbal stick. That is moisturization. And this file capping, some countryside clinical house, they use this. And this massage, massage right here, they can relieve some pain, acute pain, get the muscle to be relaxed, something like this. Also, here, another way to do treatment is by using Chinese traditional medicine. Here you can see that the top one, the picture is a traditional pharmacy. So we keep every medicine, every Chinese traditional medicine in the single boxes. And this one is a typical Chinese prescription by physician writing. So the patient hold this prescription to the pharmacy, and the staff will, according to this prescription, to choose the medicine and to weight how much and make them together to be mixed one. So here you can see this is the medicine. This is how much. This is the medicine, how much, medicine, how much. So they choose everyone together to make a mixed one to put this medicine into, sorry. Sorry, anyone can help me to move the slides? Some problem. Put the medicine into a container, add some water to boil it for hours, and then the medical soap we called decoction comes out. And take certain dose of the soap, 1 or 2 times a day. That's normal treat. That's normal treat. Okay. Okay, I can now move it, please. Okay, this is a decoction. Take it 1 or 2 times a day. So now in the past, we do use this kind of ways to deal with this type of problem. For example, emergency pain, conversion, even fever. The paper is published in a Chinese traditional magazine, traditional medicine magazine. It says to stop asthma by using acupuncture around the ear. So that's very, very useful. But now, we are doing modern medicine. So what we are doing now, this is the idea of our mind. TCM is a part of Chinese culture. General medicine education also involves in TCM. For example, when I was a medical student in the college, I took about 60 in China, 60 hours to study traditional Chinese medicine, even to play Tai Chi, because they do believe that Tai Chi could make persons to be inner pins, to get inner pins together. Many people trust only TCM in the country, for example, especially in the countryside. And almost every city has a TCM hospital. My city has 2, and almost every general hospital has a TCM department. My hospital has 1. In China, we have 16 Chinese medicine university. So in Beijing, Chengdu, the city, the last one is my region. In my region, we have what this picture shows the greeting from Beijing Chinese Medicine University. So this is the principle. When we use the Chinese medicine, this is the principle. Just combine Chinese and the Western medicine together, first of all, and deal with the emergency syndrome first,
and then with the basic course later. This is the philosophy for us as me as well. Get instant result and step by step. And 立竿见影, 立竿见影, it's a Chinese idiom. It goes when you put a bamboo stick under the sun, under the sunshine, you will get the shadow immediately. So that means if the situation of the patient is more serious, so you need to make the situation to be stable immediately. So you need to use maybe Western medicine, not just the Chinese one. Okay, these are some mental prescription. Even now we are using in ER or ED. The red one is we are often used. So especially the sinful injection, yes, in China we have some manufacturers, some pharmacy manufacturers, they do make the medicine to be an injection. This one is a famous one and common use in emergency department. Of course, TCM physicians, they do some research. There are fundamental researches published outside of China. The last one is a clinical research. So, and sinful 注射液 also, the sinful injection also has this multi-center clinical study. They just want to treat heart failure using when doing CPR, also using in the shock patient ACS, even in MI. So they are doing and we are waiting for. Of course, the system has some questions as well, just like modern medicine. Yeah, we also have some questions, some programs as well. The security, effective, even quality control. They are very normal. And this one, this is the conclusion of my speech. TCM is a great treasure. Of course, it's a treasure of China. The biggest characteristic of TCM is regarding the human body itself as an organ whole. It was developing and organizing for us, not just now, but future. There still leave over some questions that cannot be fully explained among the field. Even the system is really effective when using. What we need to do in the future is finding the basic of TCM in different ways and different aspects. Due to some historical reason, TCM really has its own limitation. We should prove the good, the safe, and effective aspect of TCM with the aid of modern research platform and remove its risks, taking its essence. Take the advantage of it. And combine, this is what I wrote, combine Chinese traditional medicine and Western medicine together may be the best way to make TCM to be moderation. Okay, that's my speech. Thanks for. Do we have any questions for Dr. Wenxi? Quite a few questions. Really, thank you very much for your interesting talk, Dr. Wei. I have a few questions, possible? Not just one, okay? First, your university is already an historical, it is a world historical university. I'm wondering are you doing this training as professional? I mean, is it possible to getting this job by PhD program, by doctorate program in China? And does your community obey this traditional treatment?
And is it possible? Are you giving this traditional therapy to your medical faculty as lectures? Do we do it? And does China accept a patient from outside the China for this treatment? And is it paid by the government, by the health system, while we are writing on prescription? Thank you very much. Oh, okay. I catch your meaning. So you ask if the student go to the traditional Chinese university, they will pay or the government pay for them. Yeah, they pay by themselves. Of course, this is common use. It's a common the education system. It's not a special one. And also in the college, they have degree courses. Even in some, not all, in some, they have PhD. We have a lot of students go over outside of China. For example, Germany, something like this. Another question over there, please. This gentleman. Hi there, my name is Dr. Alwi. I'm from Malaysia. My question is, in Malaysia we have a lot of traditional Chinese medicine and it's a lot of followers. I just like to ask this question. In China, when you do kidney transplant, is there a role of Chinese medicine management as part of recovery process? Thank you. Sorry, your question is to be a TCM physician, you need to get a license, right? My question is there a role in a recovery process after a kidney transplant and the role of Chinese medicine application? Yeah, not just one case. For me, I cannot write this prescription. Only TCM physician, they can write, they can make it. Only them. Yes, it's a not rule but principle. Is there another question here in the front? I am an acupuncture practitioner here in Turkey, and also I am an emergency physician, and I do in my practice in emergency acupuncture therapies too. But Really? I want to ask you, how do your practice in a real emergency case? Also, when a case needs an operation, do you give them an emergency traditional medicine or the acupuncture too behind the other process, or give you this patient only to the surgeons? Go back 20 years ago, we did in this way. At that time, I'm very young, but now we never. In the past, we had, actually, but now we don't have, because the modern medicine is very effective, more quickly. Thanks for the question. I think we'll move the questions to the end. I know Dr. Kandar, did you want to say something? Okay, thank you very much. And I thought we'd have a presentation here, please. Okay. Sorry, we try for this time 2 years. We waiting for you 2 years. I want to give something from Turkey because you couldn't come last night. And So sorry. President Wang Zong, please. Wang Zong? Yeah. Okay, thank you.
Thank you, everybody. I know there's going to be a short break here, and they'll come back in about 10 minutes for another set of presentations. Thank you again, everyone. You've been a great audience, and thank you again for our wonderful speakers. The environment, and even in case of terrorist attack. You have to be aware that air pollution is unfortunately a serious worldwide issue resulting in inhalation intoxications, and the 5 major pollutants are carbon monoxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, particulate matters, and ozone. The air we breathe always contains different particles, droplets, and gases, sometimes from natural sources and sometimes from man-made sources. One important concern is that toxicity will be related for particles with their size. And you see here clearly on this slide that the largest particles will mainly result in toxicity in the upper airways, while the smallest particles in toxicity in the alveoli. And of course, with gases, it will be possible to reach the alveoli and to result in local but also systemic toxicity. Daily at the workplace, there are several industrial toxicants that may produce respiratory disease, either acute but also chronic. One important issue is to prevent and control these possible toxicities, wearing appropriate personal protective equipment, ensuring adequate ventilation, suitable environment for dispersing, and of course allowing gas detection using adapted monitors. Ensuring emergency procedures is also important in the workplace to allow reduce the risk. Now let's consider the mechanisms by which inhalation toxicant may produce their toxicity. We can classify agents in 3 categories. The irritant agents, they will be responsible for local toxicity, and their effects will mainly depend on their aqueous solubility. High soluble gases may affect the eyes and the upper airway, like chlorine, while low soluble gases will affect mostly deep pulmonary structures, since they may diffuse till alveoli, and this is the case of phosgene, for instance. Some of the cases, and we'll discuss it, hydrogen sulfide may have local and general toxicity. The second category is asphyxiant agents. They may just act by reducing the FeO2. This is the case, for instance, for alkanes like methanes and butane. And also in some cases they may reduce and alter oxygen transport and extraction by tissue like carbon monoxide or hydrogen cyanide. And finally, some agents may have systemic activity different from that of asphyxia, like arsen. Toxicity of these compounds is determined by the dose, their inherent chemical properties, their water solubilities, and their warming properties. One important rule when discussing gas toxicity is Haber's rule. And this is in relation to the relationship between the concentration of the poisonous gas and how long the gas must be breathed to produce its toxic effects. And you see that the relationship is a constant depending on the properties of the compound. And that means if you increase the concentration, then you need
a shorter delay to obtain toxicity, while if you decrease the concentration, you will require prolonged delay to obtain the toxicity. And the relationship is always a constant, so that the relation between the concentration and the time is linear on a log-log scale, as shown with these two examples of chlorine toxicity in mice and rats. What are the principles of inhalation poisoning management? Of course, generally there may be different and several persons intoxicated, and you have to make a triage distinguishing between exposition and intoxication. You have, of course, rapidly to identify the life-threatening presentations, to determine and investigate the circumstances of exposure. Then you have to rely for diagnosis on the physical examination, the readily available biomarkers if possible, and immediately to indicate the therapeutic means, including supportive care, decontamination, elimination techniques, and antidotes if existing. You see, toxicological analysis will only come afterwards and only confirm your first hypothesis. So we'll take 3 examples and discuss management. 3 examples taken from different situations that may result in a consultant in the emergency department. First, smoke inhalation in the fire scene. Smoke inhalation may result from fire, and fire may expose to 3 dangers: thermal, traumatic, and chemical risks. About 80% of deaths at the fire scene are related to toxic smoke inhalation, and 80 of them will occur immediately, usually immediately on the scene, while 20% of them may occur lately in the hospital. Of course, smokes contain different compounds, thousands of compounds. Some are responsible for direct cellular anoxic toxicity, like carbon monoxide and hydrogen cyanide, and others are responsible for irritant toxicity, like soot. Of course, the relative production of carbon monoxide and cyanide depends on the environment. The presence of cyanide was suspected when in the 70s, when comparing the deaths resulting in fire victims at the upper side of the slide, and CO poisoning. And you see here that in case of smoke inhalation victims, there is a risk of death, whatever the carboxyhemoglobin is, while in case of pure CO poisoning, only deaths are observed with elevated carboxyhemoglobin of more than 50%. Carbon monoxide, of course, will alter the capacity of hemoglobin to fix oxygen and result in a leftward shift into the oxyhemoglobin dissociation curve, while cyanide will attach directly to some ferric forms of vital enzymes like cytochrome oxidase in the mitochondria, resulting in anaerobic glycolysis. How to make the diagnosis immediately? There are 2 fundamental signs with elevated negative predictive values. First, the presence of soot in the airways, and second, the presence of neurological impairment. In the absence of both signs, there is no smoke inhalation toxicity.
In pure carbon monoxide, you should know that vital signs, except Glasgow Coma Score, are generally strictly normal, including lactates, which are generally very mildly elevated. Whatever, as you see on this slide, the severity of carbon monoxide poisoning is, and whatever the neurological impairment is. However, in smoke inhalation, in the presence of cardiovascular impairment, abnormal respiratory pattern, or huge elevation of lactate concentration, you will suspect, with a relatively good predictive value, the presence of cyanide poisoning. You see here that lactate is a good biomarker for cyanide poisoning, and there is a relatively good relationship between the elevation in lactate concentration and the elevation of cyanide concentration, even though lactate is not so specific even in these circumstances. These slides show you some differences between cyanide and carbon monoxide poisoning related symptoms. And you see that headaches, dizziness, gastrointestinal symptoms, loss of consciousness are more related to carbon monoxide, while coma, dilated pupils, abnormal respiratory pattern, and hypotension are related to cyanide poisoning. The second kind of toxicants that will be inhaled are those who will result in irritations. They will irritate the eyes and the respiratory airways. In the eyes, you may have red eyes, burns of cornea, conjunctivitis, and those are predictive of associated respiratory injuries. Respiratory symptoms will vary according to the localization of the injury. You may have obstructive laryngitis, bronchospasm, and of course, chemical bronchopneumonia. The presence and the emergency department admission of dysphonia or rhonchi are associated with a longer hospital stay. The tracheal and the tracheobronchial injuries will involve complicated pathways. Chemicals will activate epithelial cells, chemokine release, alveolar macrophage, resulting in the production of superoxide species and increasing the exudative injury and the bronchoconstriction. On the scene, immediately you will be able to determine the possibility of carbon monoxide exposition by using pulse carbon oxide oximetry or even atmospheric measurement. Pulse oximetry, the usual pulse oximetry, will fail in distinguishing between carboxyhemoglobin and oxyhemoglobin. You will also require to sample bloods for carbon monoxide measurement and further cyanide concentration determination, and of course arterial blood gases. When admitted to the hospital, chest X-rays will be obtained. However, they are low, with low specificity and predictive values. Initially normal X-rays does not preclude further complications. In the ICU, microbiology of sputum may be interesting because, of course, bacterial aspiration is the first cause of complication. And bronchoscopy in burnt patient may have some predictive value. Rapidly, you have to decide the treatments. Of course, oxygen is immediate, and hyperbaric oxygen may be required in some cases, including consciousness loss, coma, neurological deficiency in children and pregnant women,
although you know that meta-analysis failed to demonstrate any benefit for hyperbaric oxygen to reverse and reduce neurological sequelae. In case of suspicion of cyanide, because this is based only on suspicion, you have to administer an antidote immediately at the scene or immediately after hospital admission. As you understood, neurological symptoms can be related to CO and CN, while the onset of any respiratory abnormality, any cardiovascular abnormality, a significant increase in lactate concentration are always related to cyanide. Thus, in these cases, you will suspect cyanide poisoning and administer an antidote. There are several possible antidotes. Sodium thiosulfate is probably the more natural one. It is efficient, safe, but with delayed activity, so not useful. Methemoglobin-forming agents are potent, but impairing oxygen delivery, so not useful. Cobalt EDTA are very potent, is very potent, immediately active, effective also if lately administered, but it has numerous side effects, especially if administered in the patient who is not poisoned with cyanide. Thus, to my opinion, hydroxycobalamin remains the first-line antidote to administer. 50 gram will bind 1 gram of cyanide in stoichiometric relationship, and you can infuse 5 gram repeated till 10 in case of cardiac arrest with low expected side effects, except reddish discoloration of skin and urines. This is now thus the first-line antidote confirmed by USEM guidelines in 2012, and you see that administration is recommended in case of Glasgow Coma Score of less than 9, or in case of Glasgow Coma Score between 10 and 13 with an abnormal ABC. Rapidly, when admitted to the ICU, some non-specific but also some investigational treatments will be administered to the patient to reduce the injuries to the lungs. We'll use, of course, oxygen, humidified oxygen, protective mechanical ventilation, bronchodilatators, mucolytic expectorants. We will limit the fluid therapies to reduce the risk of pulmonary edema and rapidly give some antibiotics. Corticosteroids are not recommended, and several investigational drugs are currently used, including aerosolized heparin, Exoserve as surfactant inactivation, exogenous antiprotease, and of course VV ECMO is probably one supportive important therapy today for these most severely intoxicated patients. You have also to consider the toxicity of additional compounds in the smoke, like volatile organic compounds. And you see at least 3 of them, benzene, nitromethane, and ethyl acetate, were remarkably found, detected in the blood of patients associated with high incidence and highly correlated with CO in these patients. All these injuries may result in complications, of course, immediate bacterial infections and hospital-acquired infections, but also late complications, including bronchiectasis, chronic bronchitis, and pulmonary fibrosis. Don't miss the risk of post-interval syndrome, which is a well-known cause of brain injury following
carbon monoxide inhalation. The second situation we'll discuss rapidly is the workplace. Hydrogen sulfide is a circumstance of poisoning, may be responsible for poisoning at the workplace. It's a colorless explosive gas, usually characterized by rotten egg odor, although the sense of smell usually fatigues in seconds after exposure. It is naturally produced by putrefaction of different organic substances, and it is responsible for irritant and asphyxiant toxicity. And you see that symptoms will be in relation to knockdown effects, pulmonary, cardiovascular, neurological, and metabolic complications. More recently, in France, in the Caribbean islands, sargassum seaweed was responsible of mass poisoning with hydrogen sulfide, and you see even those seaweed were responsible for subchronic symptoms, including conjunctiva, upper airway irritation, memory loss, and modification of learning abilities. Management is mainly supportive, based on oxygen, irrigation of exposed skin and eyes, ventilatory support. Specific treatment is only discussed in case of persistent acidosis, coma, severe arrhythmias, with methemoglobin-inducing agents mainly. The third situation could be related to possible terrorist attack, with, of course, the risk of chemical warfare agents, and several episodes in the history illustrate this risk. Of course, probably one of the most scaring agents are organophosphorus compounds, and you know that they will act by inhibiting acetylcholinesterase, accumulating acetylcholine, and disturbing cholinergic functions, leading to bronchoconstriction, central respiratory arrest, paralysis, and inhalation. Clinical diagnosis is generally relatively easy, and to date, several readily available techniques could be used to allow immediate confirmation based on the measurement of cholinesterase activity in the plasma, or even the detection of the presence of organophosphorus compounds. Of course, you have to administer treatments, and one important issue is the administration of oxime, because as you know, the organophosphorus compound will immediately interact with acetylcholine esterase, and according to the organophosphorus compounds, leading to a covalent link with an aging enzyme, and thus a non-active oxime. Thus, the treatment relies on atropine administration to reverse muscarinic syndrome, benzodiazepines to prevent seizures, and of course, oximes that are required to reactivate the inhibited cholinesterase. And of course, as you see with the chemical warfare, probably prolonged oxime treatment is expected to be mandatory in the most patients. Of course, supportive care is also essential, with oxygen, mechanical ventilation, and self-protection of the caregivers to allow secondary contamination. So, in conclusion, gas and inhalation toxicants may be responsible for acute life-threatening systemic and irritant respiratory toxicity. They are also sometimes responsible for chronic disease, resulting in respiratory and neurological disabilities. Smoke inhalation
is probably one of the most important situations that an emergent physician could face. It's a polyintoxication. Cyanide plays an important role. While not uniformly present, it may often contribute to toxicity and lethality. Volatile organic compounds also should be considered, although to date their role is not really well known. Hydroxycobalamin is the first-line recommended antidote due to its safety and its efficiency in complement to oxygen and supportive care. And of course, many various gases and toxicants could be involved in inhalation toxicity, mainly at the workplace. Probably one important mechanism of action is just the reduction in FaO2, and management in these cases is mainly supportive. Thus, prevention and detection are mandatory. So before ending, if you're interested, and I'm sure about that, in toxicology, I would like to invite you to our PCCT Congress, the Congress of the European Association of Poison Centers and Clinical Toxicologists, that will be held soon in Naples, in Italy, during May. Thank you very much. What do you think about contraindication of hyperbaric oxygenation treatment for carbon monoxide poisoning? Thank you. The indications of hyperbaric oxygen, as in France at least, the number of centers able to provide hyperbaric oxygen is decreasing with time. Probably this is reflecting the fact that to date toxicologists do not believe anymore in the usefulness of this technique. I will not say that you don't have to do it. Probably you send patients, those who are most intoxicated with neurological symptoms and probably loss of consciousness. The risk of post-interval complications is related to the importance of carbon monoxide. It is never observed with carbon monoxide of less than 20 to 25%. So at least the patients will present a loss of consciousness. But to date, we have to observe that there is no definitive evidence to support its usefulness to reduce the risk of neurological sequelae. Thank you. Thank you very much. More questions? Yes, please. Thank you. Welcome again. I'm just wondering, in your practice, how often do you face with carbon monoxide inhalation? In my practice, I'm an intensivist. I work in the intensive care unit. Unfortunately, our hospital has no possibility to deliver hyperbaric oxygen, so patients generally are not referred to our ICU. But this problem is now decreasing in France because of prevention. Although it remains relatively elevated, but it is decreasing. To my opinion, I would say in France there is about 5,000 poisoning per year in France. Thank you. Because now, for instance, the use of an alarm in private homes is mandatory for insurance purposes in all the homes in France. Thank you very much. I guess we have more questions. No? Thank you. Thank you, Professor Margaben, for such comprehensive overview. And our next speaker is Professor Vimal Krishnan from India, who will talk to us about psychiatric consultation. When and for whom and for all whom. Yeah.
Hello. Thank you. Am I audible? Am I audible? In the back? Yeah. Thank you, sir, for the introduction. I'd like to thank the organizers. I'd like to thank EPAT, especially Professor Bausa, for having us here. The topic that has been allotted is psychiatric consultation for who, whom, and when. I think it's a very soft topic. When you look into the other topics that you've heard all through the day, we've had riboas and open thoracotomies in the ER and ARDS, and all those sexy topics have been taken on. So I guess what's left is the softness of certain topics which require a lot of decision making from our side as acute care clinicians. Show of hands, how many emergency medicine clinicians here, emergency clinicians here on the floor? Right. So the rest of you guys are critical care, is it? All right, we've got a mixed population here. I'm Dr. Vimal. I represent Emergency Medicine Association India, which is the largest association for Government of India approved emergency medicine specialists in our country. I come from a mission hospital. I work in a 2,000-bedded mission hospital in India. We cater to around 100,000 cases of 100,000 emergencies cases per year on an annual basis, an annual intake of 300 to around 500 cases per day. We do get quite a lot of infective cases in snake bites and inhalation injuries. CO, carbon monoxide poisoning is pretty common at our place. Right. With regards to the topic, I'd say dissecting psychiatric consultations in the ER requires a lot of effort from the acute clinician's side, because we tend to negate that they aren't a true emergency. You tend to feel that your emergency is run with trauma, with chest pain, with pediatric emergencies, with seizures, with pregnancy. You tend to overlook the fact that psychiatric patients need care too. Those patients who come to the ER, present to you in front of you, they need to be looked after in a different sense. But then we don't have that mindset, do we? We have a different mindset. Are we ready to tackle those in the ER? That's a big challenge. The question is this topic worth talking about? Is it a topic worth pondering on, psychiatric consultations in the ER? Is it hot topic? Is it hot property? I'd say yes. I'd say yes because literature supports it. If you look into literature, the waiting time of patients in the ER, it's 3.2 times that for the psychiatric patient. It's not because the psychiatric patient is denied care. It's because of a mindset for all the healthcare professionals working in the ER to claim that these guys will need care only later on. Let's look after all the other cases and then come back to them. So it's a mindset problem. What happens when a patient stays 3.2 times longer? The boarding time in the ER is protracted. And what happens when your time is protracted? When there's a lot of time in the ER, there's a lot of trouble in the ER. That's what I face. And that's what most of the senior clinicians over here would agree with. When the patient stays in the ER for a longer time, we've got bigger problems. US, this is what they say. They've got around 7 to 11 hours in the ER alone. And if you're transferring that patient to a different facility, he stays over for around 24 hours. Would you believe it? And if you look into numbers from India, it's very smaller with regards to the data which is mined out. But I'd say we'd be pretty better off. But I'd still say we'd have our priorities in the lower list for a psychiatric patient. Now, look into this. 90% of patients, physicians who were asked about what they do with psychiatric patients said this. We've got violent behavior from psychiatric patients. We've got issues with stress amongst the healthcare professionals who are looking after psychiatric patients. We've got the whole flow pattern in the ED disrupted because of psychiatric patients. So we're not very happy dealing with psychiatric patients. The decision making takes a toll on the healthcare professional. They're not happy taking decisions on the flow. Now they consume the scarce ED resources. Everybody here would agree with me that our resources are always scarce. With the emergency department, we want more every year. We get more patients every year. The need for the patients also increase on a yearly basis. We study new things. We get new tools. We try to implement newer tricks of the trade for the patient who's dying on us. But then we also tend to realize that time is the biggest commodity that we have. And we're losing out time when you're not looking after that patient. And if you look into the time frame that you spent with the patient, which is around 3.2 times delay, that patient stays for a longer time in the ER, and that ends up taking up a bigger chunk of time of your clinical work. What does it lead to? It leads to this. It leads to delayed attention
to undifferentiated, chaotic patients who are waiting for you, who are really sick. Do you realize that there are patients who present to us as generalists in the emergency department, they're basically undifferentiated? They basically do come at 3 a.m. in the morning, very chaotic, in a chaotic environment when the world is sleeping, we're working. It's tough taking decisions then. So patients with undifferentiated medical issues would be denied timely care because our focus is elsewhere. Our focus has been distorted due to the problems in the ER, the stress in the ER. Now I've established the fact that this is important. We need to take into consideration the patient in the in the ER. Now I'll start with a case scenario. Case scenario is pretty simple, the case scenario that would come to you any time of the day. An 80-year-old male who's a known schizophrenic, who comes to you with acutely altered sensorium, and the biggest problem that we face, vague historians. The patient doesn't give you a good history. The caregiver doesn't give you a good history. The only strong part is that he's hemodynamically stable. So you're comfortable. Oh, I'm comfortable. He's a hemodynamically stable patient, but he's schizophrenic. Now what happens next? You see the patient, and he looks like this. What next? So you'd say, let him wait there. I'll look after all the other cases, and I'll come back and take a look at him. But remember, any case that presents to the ER wouldn't be like this. Wouldn't be like the Mad Hatter from Alice in Wonderland. It's a very different game because patients don't present in black or white. Patients don't present with either being totally crazy or being completely actively good in the ER. They present in a chaotic sense. What do they present with? They present in the gray zone. They present as patients who are not either really good nor really bad. What do you deal with? You deal with triage in the ER. Is it a good tool? We've known earlier itself. In the hospital, there's no ideal tool. Professor Alvi has told about that yesterday too. It's not an ideal tool in the ER. What do you do next? You believe on your subjective feel. Okay, I don't feel that patient is good. Your head nurse comes and tells you, Doc, I don't feel that patient is good. You need to take a look at him again. That's when you realize that most of the patients who present to you aren't black or white. They're in shades of gray. And it is your job as the acute care clinician to figure it out where you are. Now, if you look into patients presenting to the ER with a psychiatric illness, they complicate things more because you've got 4 patients in the back of your head with trauma. You've got 1 coded patient going on. I've got 2 kids who are crying with trauma needs suturing in the background. Oh, I've been called for an intubation in between. My resident calls me because he's got a crash in the ED ICU. In between, I've got a patient who's crazy. What do? I am more confused. My mind doesn't think alike. What do I look into? I look into the vortex of death. I talk about the vortex of death when you're dealing with specifically hard topics, like right ventricular failure in the ER. What do? You don't treat them like left ventricular failure. Right ventricular failure, if you treat them like left ventricular failure, they're going to end up with death. If you're going to intubate a guy with acute right ventricular failure in the ER, and you use your rapid sequence intubation sequence, that patient's going to die on you the moment you place a scope. That is what's going to happen. So what do you do next? You think of putting them in domains. You think of taking the whole psychiatry domain, breaking them into bits, and then specifically putting the patient there. I'll break them up very, 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 very quickly. Thought disorders, people with schizophrenia. They've got thought problems, they're deluded. Most of the patients who come with acute delirium could have a medical issue. But remember, it might not always be a medical issue. Medical mimics do need to be cleared prior to tagging them that they've got a problem which is medical emergent or could be supracortical as a term, which is a very bad terminology. Mood disorders, people would come in with depression. It's on the rise. If you look into WHO, if you look into literature, you could read that the world is becoming more and more depressed, right? Or the other end of the spectrum, people could be bipolar and agitated. He'd come around shouting in the ER. He'd stress everybody in the ER, right? Every healthcare professional in the ER would be stressed with him. A person would come down who is suicidal. Do you remember that any person who comes down with deliberate self-harm, he's taken something he's taken some poison, he's allegedly consumed something. You look at him with a different perspective. You look at him as a patient who's consumed a toxicological thing, and you look at the effect that the toxicological stuff has on him. But you take a step back and also remember that he's a human being who's been pushed to the limit to commit this. So there's a problem there. You need to call in their psychiatric consultants to help you out there.
Anxiety disorder, with the world, with the brink of disasters and trauma on a big scale, post-traumatic stress disorders, post-disaster issues. We've had a tremendously great talk on disaster, a big session on disaster yesterday. Is it just physical? No. There are things which would hurt you mentally too. How do you do a triage for a person who's come down post-disasters, who's physically all right? You don't do the SALT or the STAR triage. What do? You do the PSY triage. You do the PSY STAR triage, PSY STAR triage. It's a tool that you use to figure out how good he is in his spectrum, how he's faring with regards to his acumen post the event. And I'd add these two domains too, somatoform disorders and malingering. It's a very thin red line between the two. The somatoform guy doesn't know that he's got a problem, while the malingerer knows that I've got a problem. I'm going to fool the whole scenario to gain out of it. The somatoform guy doesn't know that he himself is getting fooled, right? So if you could get them in either of these 7 domains, you're good to go forward. Now with this, I'd come to the heart of the story. It's always important to medically clear a patient who's come out with acute delusion or delirium, I'd say. But it's not easy. The psychiatrist, the psychiatric consultant at the other end would say, you just clear the patient medically and then admit under us. The internist or the general medicine guy would say, oh God, you need to get a clearance from the psychiatry side prior to you pushing the patient here. And then the neuro department would say, I think this guy needs to be evaluated medically first, right? It's like the Thanos snap. We are supposed to clear out everything with limited information in limited periods of time. That is what they push us to do. What do? We deal with rules of thumb. I'll give you some rules of thumb. This is a general consensus. A patient who's really old, a patient who's got multiple comorbidities, and he's severely agitated with abnormal vital signs. Now these guys with acute comorbidities and co-ingestion of some toxical agents need to be evaluated medically prior to being pushed to the psychiatry section. Yes, we'd get a call from them later, but not now emergently. So anybody with abnormal vital signs, advancing age, severe agitation, on any acutely, if he's ingested anything acutely, he needs to be evaluated medically prior to being pushed to the psychiatry side. What about labs? How many of you guys use point-of-care stat lab in the ER? Point-of-care labs? Point-of-care labs? Yeah, you do your ABGs, you do your troponins, you do your biomarkers in the emergency department itself. We tend to do that. So there's an inclination for an acute care clinician to do a battery of tests for these guys. A battery of tests, right? A blanket of tests for any person who comes with altered sensorium. Oh, I got to do this. It shouldn't be that way. It shouldn't be that way because literature tells you that it's always better to be patient-specific and to have that intuitiveness on the clinician side to understand, okay, this patient doesn't need that blanket of tests. This patient needs these tests, but doesn't require that test, right? It requires your intuition, and it also requires patient specificity. Now, guidelines have come into this that routine labs are not warranted. It might lead to more confusion rather than more clarity. Now, psychiatry more than medical. You need to get them to the psychiatry more than medical when the patient's actively suicidal. You just can't keep them with you, because you might end up on the wrong side of the boat. When the patient is actively suicidal, when the patient's dangerous to others, when the patient's got a psychotic event for the first time and you've cleared all the medical issues, or when the patient's so bad that he can't take care of himself, it precludes him for self-care. These are patients who need to be evaluated by the psychiatrist initially itself, not later on. You got to get him through the pathway, through the chain into the psychiatric pathway so that he'd get optimal care rather than just being pulled into the medical side. It's not working. Right. Now, if you just objectivity. We as acute care clinicians, we tend to be more objective. I've got pain in the ankle. I'll do the Ottawa angle rule and then think whether I need to do an X-ray, right? We got a patient post-trauma with altered sensory, we try to do a GCS. We got a small child with head injury, we try to do a Pecan rule to make sure whether you need to do a CT in this child or not,
right? We tend to risk stratify them, we tend to objectify them. Now, DSM-5 criteria, it gives that objectivity that you need when you're looking after patients who are coming from the psychiatry realm, who have got acutely delirious, who have got a history of psychiatric issues. You need to do the DSM-5 criteria. You need to, for suicidal ideation, for patients with suicidal ideation, you think of using scoring systems. Again, there are different universities with different scoring systems. Columbia is one of the scoring systems that you can use. The safety triage system, which is suicide assessment and 5-step evaluation method. It's an excellent tool which universities do use to risk stratify guys with suicidal tendencies. So they do end up with the psychiatry department only after these tools are used, and they're stratified that these guys need to go into the pathway with psychiatry friends rather than with the internist in the department. To summarize, when and whom would you call for a psychiatric consultation? I'd say a person with substance abuse definitely needs to be evaluated by the psychiatrist, a combative patient after he's medically stable, a patient with deliberate self-harm who's got suicidal ideation, a person post-disaster who's traumatized post a disaster or traumatized post a traumatic incident needs to be evaluated by the psychiatrist. But I'd say it's not just them. What about us? We're always talking about the patient. I think there's a lot of focus on wellness today. There's a lot of focus on the clinician who's taking care of them. We've seen yesterday fantastic lectures from Dr. Alvi, Dr. Casio. We've got stalwarts in the field of disaster medicine coming and telling us that we've been there all around the globe helping people in disasters. But when we come back, a part of us stays there. We come back as a different person. So, like he reiterated in his lecture, we need to talk to the right person, to make us feel whole again. Healthcare professionals, nurses, doctors, paramedics, technicians, people who are there in the forefront at war zones, they need to have that sort of connection with the psychologist to just extract what's burning them from inside. Let's not push healthcare professionals to burnout. So stress and the impaired healthcare professional needs to have an evaluation from the psychology side, which again comes under the bigger umbrella of a psychiatry department. Beyond the medical issue, or summarizing why we need consultation, why do we need it? My first 2 slides focused on the literature review on why we need decision-making in the ER for psychiatric patients. System problems, EM systems, overholding the emergency department, staying too much in the department, leading to more of morbidity, mortality in the department, too much stress for the healthcare professional in the department. It all adds up. You need an optimal disposition plan for a patient with psychiatric ailment, and beyond the realm of medicine, you're going into the realm of psychiatry. So it's always optimal for that patient to walk into your clinic or your ER, find out whether he's got a medically relevant problem which has pushed him to this, and then get a clearance from your side and move towards the realm of psychiatry. The future, I don't know, I don't think so that anybody can predict the future. There aren't any Nostradamuses around. It's very difficult to predict the future. But what we'd say is we'd extrapolate the little information that we have today to draw lines on what could happen in the future. So if you ask me, there is no pill that can be given that can tell you that you could take this pathway and that's going to happen in the future, or that pathway and that could happen in the future. It is never going to happen that way. It's more complex than that, and science is evolving at a different pace. What I can tell you is we have telemedicine. We had a fantastic take on digitalization in the emergency room by Dr. Barbara Hogan, and she spoke on how telemedicine could help us. Telepsychiatry, there are umpteen articles which are coming up on telepsychiatry, how that could help, overcome the problems of psychiatric patients holding in the emergency room, how overcome the problems of not having psychiatry support in my institute if there isn't any. So you could have that. Observation units are taking the world by storm. There's a lot of controversy to observation medicine. There are people who claim that insurance guys do save a lot of money, but then it's not that good for the patient. It adds a whole lot of load for the emergency department, about the staffing in the emergency department. So OUs, psychiatric OUs, it's been studied now that POUs, or psychiatric observation units, do help decompress the pressure which is there in the emergency room. Push the back pressure for not admitting these patients and those patients holding up in the ER could be relieved by having psychiatric observation units. And I'd say the most important part would be risk stratification tools and algorithms. We're not coming together and developing consensus guidelines on risk stratification tools for the psychiatric patient, because that is not hot property. You talk about
chest pain, we've got consensus statements. You talk about traumatic brain injury, we've got consensus statements. You've got pediatric seizures, consensus statement. Pulmonary embolism in pregnancy, consensus statement. What about psychiatric patients? What about disposition plans for psychiatric patients? So we need to have different associations coming together and forming psychiatric patient, forming a guideline for the psychiatric patient. The case scenario, the 8-year-old male, schizophrenic, altered sensorium, vague historian, hemodynamically stable. I still know that it's not easy. I still know that that patient would look like this wolf hiding behind the herd of cattle. It still isn't easy. But then it is your intuition as a clinician, it is your duty as a person who could integrate multi-department and could facilitate dialogue to form a protocol which could help you to take a better decision in your institute. You could be the end of the puzzle. You could be that piece which could help fit in a complete plaque for the betterment of patient care. And I'd say our role is to integrate between different specialties. We are interfacing with the public, we are interfacing with the psychiatrist, we are interfacing with the intensivist, with the surgeon, with the hospital administrator, with the police force. We are interfacing with almost everyone. So I guess we have a role like this, the guy in the center. And I'd end my talk with this quote by Napoleon. Because Napoleon once said, the world is suffering a lot, and it is not due to the violence of bad people. It's due to the fact that we are more silent, the silence of good people. Let's keep on talking. Let's initiate dialogue. Let's get more people in the room and form consensus statement for the betterment of patient care. Thank you, ladies and gentlemen. These are my references. I'd like to invite you to the national conference which is happening in India. It is happening at the end of July, beginning of August. We're having it in the beautiful capital, New Delhi. So you could fly down during this time. We'd be happy to host you guys for our national conference. I'd also invite you, because I'm the board member for the World Academic Congress in Dubai. I'm part of the board for the World Academic Council. We've got multiple leaders here from the World Academic Council. So the World Academic Congress for Emergency Medicine specifically focuses on a TED Talk format pattern with speakers from all around the globe in Dubai this year. So do come for that. That's coming up in October, and it's going to be a fantastic time. We're going to have a fantastic time there. Thank you for your patient listening. Thank you very much, Professor Vinam. So please, your questions. If I may, I have a question. So please. In ideal situation, in the end of the day, for your opinion, what should be first, the primary psychiatrist background for this kind of patient, or primarily ER background? The ER. What we've done is we've had written statements in collaboration with the psychiatry department and the internal medicine department. The internist in the hospital, the psychiatrist, and the emergency medicine guys have sit down, they troubleshoot, brainstorm, and form a guideline on what we should do with a patient who's got a mood disorder, what we should do with a patient who's got a thought disorder, what we should do with a somatoform disorder. So we get a guideline which is down, and then we stick to that. We revise that guideline every time with a morbidity audit that we have in the emergency room. So I think the way forward would be integrating those basic sciences together, and to regularly do audits so that you could correct and evolve at a better pace. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thanks. And dear participants, our final presenter for this session is Professor Polat Durukan from Kayseri, Turkey, which will highlight us the topics: which patients should be in ICU. Dear Professor Durukan. Yeah. Dear moderators and audiences, I think this will be the last talk in this session. And I will talk about which patients should be in intensive care units. We all know that we have very limited and expensive resources for the intensive care units. The cost of critical care in the United States was estimated to range between 121 to 263 billion in
billion in 2008. Crowded intensive care units, delayed admissions of critical ER patients, care delays, and other delivery inefficiencies are also problematic issues. These concerns forced the medical community to act smarter and evidence-based on this matter. Thus, in 1999, the Society of Critical Care Medicine published guidelines for the intensive care unit admissions, discharge, and triage. Given the fact that medical expenses are not getting smaller and emergency rooms are still and intensive care units are not getting emptier, the topic is still a current challenge for both intensive and emergency caregivers. It's also a big problem, I mean the number of ICU beds in Turkey. So which patients should be admitted to emergency ICUs is a very important question. It's reasonable to develop policies to meet specific population needs, such as trauma, burns, neurological pathologies, sepsis, and take into consideration the institutional limitations, such as ICU size and therapeutic capabilities or number of medical staff. To optimize resource use while improving outcomes, hospitals should give ICU admissions on the basis of a combination of various parameters. These parameters are specific patient needs that can be addressed only in ICU environments such as life-supportive therapies, available clinical expertise, prioritization according to patient's condition, diagnosis, bed availability, objective parameters at the time of referral, and potential for the patient to benefit from interventions. Prognosis is also important. We can discuss three models for guiding admissions of the patients to ICUs. These are prioritization model, diagnosis model, and objective parameters model. Deciding priority is very important. Patients are categorized in the prioritization model. Patients are categorized by 4 priority levels based on how likely they are to benefit from admission to ICU. In the priority 1 level, critically ill patients who require life support for organ failure, intensive monitoring, and therapies only provided in ICU environment. In the priority level 2, we have patients, as described above, with significantly lower probability of recovery and who would like to receive intensive care therapies, but not cardiopulmonary resuscitation in case of cardiac arrest. In level 3, patients with organ dysfunction who require intensive monitoring and or therapies. And at the level 4, patients, as described above, with lower probability of recovery. These patients, for example, with underlying metastatic diseases. And for palliative care, at the level of priority 5, terminal or moribund patients with no possibility of recovery, such patients are in general not appropriate for ICU admissions. In the diagnosis model, a list of specific conditions and diseases is offered for deciding which patients should be admitted to ICU. For example, some cardiac system abnormalities like acute myocardial infarction with complications, cardiogenic shock, some pulmonary system diseases, acute respiratory failure requiring ventilatory support, pulmonary embolia with hemodynamic instability, some endocrine disorders, some neurological disorders, acute stroke with altered mental status or coma, maybe examples. Some endocrine disorders, for example, diabetic ketoacidosis. Some life-threatening gastrointestinal bleedings may cause ICU admission, or drug ingestion or drug overdose may cause ICU admission.
Some postoperative patients requiring hemodynamic monitoring or ventilator support, they also may need ICU. And we have some miscellaneous causes, for example, septic shock with hemodynamic instability, clinical conditions requiring ICU level nursing care. They may also need ICU admission. In the objective parameters model, the last model, the specific vital signs, laboratory values, imaging or electrocardiogram findings, and physical findings are offered for deciding which patients should be admitted. But unfortunately, all these models have limitations and none have been properly validated. If we look at the literature about the admissions, in a study, they suggest that admissions to the ICU should be based on functional impairment rather than just severity of illness. They showed that functional impairment at the time of intensivist evaluation was the determining factor influencing ICU acceptance. Patients were less likely to be admitted if their functional status was poor or they had a do not resuscitate order. In another study, their data, after studying a program in which abnormal vital signs were used as criteria to trigger patients to be admitted to ICU until their conditions improved or stabilized. Another study here, you see, they suggest that respiratory rate alone should be a major determinant for ICU admissions, but there is not a reliable list of objective indicators or their respective specific thresholds for identifying candidates for ICU admissions. On the other hand, in another study, we see that they showed that the sensitivity and specificity of abnormal vital signs to predict death or ICU admission at triage were only 73% and 50% respectively. In another study, we see that they investigated the feasibility of using a triage score to assist in deciding about ICU admissions. The score is incorporated with age, diagnosis, vital signs of the patients, vasopressor use, or operative status, chronic disorders. These are all related issues. What about QSOFA? In 2016, a task force have described an assessment score for patients outside the intensive care unit as a way to facilitate the identifications of patients potentially at risk of dying from sepsis. This score is a modified version of sequential organ failure assessment score called QSOFA or QSOFA. A score 2 or more than 2 is associated with poor outcome due to sepsis. QSOFA score is easy to calculate since it only has 3 components. You see, we have respiratory rate, altered mental status, and systolic blood pressure. In 1999, a group of experts appointed by the Department of Health in the UK suggested that patients in hospital should be assigned a level of care based on an assessment of their clinical needs, regardless of their care locations. In their review of critical care services published in 2000, they described these levels as level 0, regular hospitalized patients with no intensive monitoring or care requirements. Level 1, patients requiring additional monitoring such as continuous electrocardiographic monitoring. At level 2, patients requiring more frequent monitoring and interventions such as those with single organ dysfunction, which cannot be provided in previous level. Level 3 patients, these are requiring life supportive therapies such as those with single or multi-organ failure, which can only be provided in the ICU. In Turkey, we also use this leveling process. It is used by Ministry of Health for the assessment of intensive care units in Turkey. So we need some guidelines.
Recently, Society of Critical Care Medicine published guidelines which also questioned ICU admission criteria. These guidelines are, for example, avoiding admitting patients to a specialized ICU dose primary diagnosis is not associated with that specialty. We should admit neurocritically ill patients to neuro-ICU, especially those with a diagnosis of intracerebral hemorrhage or head trauma. Each institute should develop individual methods for prioritizing and triaging patients. Triage decisions should be made explicitly and without bias. Ethnic origin, race, sex, social status, sexual preference, or financial status should never be considered in triage decisions. Under ideal conditions, patients should be admitted or discharged strictly on their potential to benefit from ICU care. So, these patients, in general, patients admitted to the ICU should meet one or more of the following criteria. For example, patients requiring care involving specialized competence of ICU staff that is not widely available elsewhere in the hospital, and patients having clinical instability, and patients being at high risk of imminent decline, they should be admitted to ICUs. Who should make the decision? It is reasonable to have a designated person or service with control over resources and active involvement to be responsible for making ICU triage decisions during normal or emergency conditions. What about terminal cancer patients? In particular, cancer patients with advanced disease, it is reasonable to discuss care options with the patient next of kin, legal representative, or power of attorney. Oncologist or hematologist opinion regarding life expectancy and palliative solutions should be taken into consideration. ICU triage in epidemics, it's an important issue. Non-traditional settings should be considered and utilized for the care of critically ill patients. Using routine laboratory studies or scoring systems alone in determining the nature of illness during an epidemic might be misguiding. All hospitals and regional areas should develop a coordinated triage plan for the epidemics. And in mass casualty events, disaster response team should identify all patients in need of intensive care unit care and those already hospitalized who could be discharged. Then triage and transfer incoming patients to the most appropriate settings as soon as possible. Thank you for your attention. Thank you very much, Professor Polat. So we still have time for questions. Please. So no questions. Nevertheless, thank you very much again for a fantastic presentation. Thank you. So dear ladies and gentlemen, the agenda is over for this session. We have been delighted to hear during this session, the highlights of the management of inhalation intoxications, the tricks in psychiatric consultations, and a very comprehensive overview about the patients who should be in the ICU. So thank you very much and enjoy your evening. So clear to me, it's where I need to be. Değerli arkadaşlar, bu 4 günlük 9 salonda olan, gece 9'a 10'a kadar süren, her anını değerlendirmeye çalıştığımız kongreyi hep birlikte başardık. Son ana kadar yanımızda kaldığınız için, son ana kadar bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Biz büyük bir enerjiyle bunu yapıyoruz. Bakın dün gece Zeynep Hanım'la gece 1'e doğru kongrenin çalışmalarını planlamaya
başladık. Çünkü yönetim kurulu toplantımız 12.30'da bitti gece. Sadece yönetim kurulu değil, dergi toplanıyor bir tarafa, yeterlilik kurulu bir tarafta toplanıyor. Dolayısıyla bu kadar yoğun bir tempoda geçirdik kongreyi ve biz hedeflerimize ulaştık. Yapmak istediğimiz şeyleri gerçekleştirdik. Ama biz hep daha yukarıya gitmeye çalışıyoruz. Bir sonraki kongrede bu yüksek atlama. Hep çıtayı daha yükseğe, rekoru daha yukarıya taşımaya çalışıyoruz. Bir aile gibi olduk. Özellikle International aile. Roger Dickerson sürekli yanımızda. Eric Revel sürekli yanımızda. Şimdi bunlara Meksika'dan Carlos eklendi. Kanada'dan Jim McEwen hep yanımızda. Biz büyük bir global aile haline gelmeye devam ediyoruz. Burada yaptığımız her işlem uluslararası arenada ses getiriyor. Biz sadece lokal bir organizasyon yapmıyoruz. Kıtalar arası bir yapıya bürünmüş durumdayız. Yıl boyunca 300'ü aşkın aktivasyonumuz var. Gerçekten bunu birçok kişi duyduğunda bunun ne kadar yani inanılamayacak bir şey olduğunu söylüyor. Şimdi sizden beklentimiz şu, lütfen bu dev yapının altına girerek siz de omuzlarınıza alın. Herkes o bir şey alıyor, daha fazla girin. Biz de yükün altına ne kadar çok girerse o kadar çok değerlisin. Ve bu çalışmalarımızın karşılığını hayatınıza mutlaka bir şekilde alacaksınız. Bu kadar büyük çalışmaları daha büyük ekiplerle yapmak gerekiyor. Dolayısıyla bu kongrede biz buna çok dikkat ediyoruz. Ve geleceğe taşımak istediğimiz veya geleceğe beraber yürüyeceğimiz kişileri bu kongrede belirliyoruz. Keşfetmeye çalışıyoruz. Biz bu kongrenin başlangıcında başlığı ne atmıştık? Bir hatırla. Afşin sen önündesin değil mi? Başlığı hatırlıyor musun? Ön sözün başlığı. Dikkat ölçüyoruz. Geleceğe yürüyüş. Geleceğe yürüyüş. Biz hep birlikte acil tıbbın geleceğine birlikte yürüyeceğiz. İnşallah. Onun için de hepinizden alacağımız güce, enerjiye ihtiyacımız var. Ya beni hoca aramıyor, ya ben burada etkili değilim, ya ben burada yok. Böyle bir şey yok. İkincisi biz sağ bek istemiyoruz arkadaşlar. Sağ bek istemiyoruz. Biz orta saha oyuncusu istiyoruz. Ya da forvet istiyoruz. Sağ bek nedir? Ya bunu yakala, görevini yap. Ya görev değil ya, tamam ben sana söyleyeceğim, o görevi yap. Bu adamı oradan geçirme, onu istemiyoruz. Sen oyun kur, oyun. Bana oyun kuracak eleman lazım. Ben sağ beki ne yapayım? Sağ bek dünyada bir sürü var. Ama oyun kurucu bulamıyoruz. Alex gitti, sonra ne oldu Fener'in hali görüyorsunuz yani. Oyun kurucu yok yani. Oyun kuruculara ihtiyacımız var. Sağ beklerimizi her yerlerde bulabiliriz. Onun için sizden ricam oyun kurun. Oyun kuracak, bunu yanlış manada anlamayın yani. Oyun kuracak elemanlara ihtiyacımız var. Dergimiz, televizyonumuz, gazetemiz hepsi sizi bekliyor. Lütfen sadece basit bir dernek mentalitesiyle bu işi düşünmeyin. Dev, vizyonu büyük, örnek, lider bir kuruluş olarak düşünün bizim yapımızı. Ve bu lider yapıda ne kadar çok görev almak isterseniz o kadar çok önünüzü açacağımızı bilin. Son ana kadar bizimle berabersiniz, yola gideceksiniz. Yola gitmeden önce adet üzere baskın seçim yapıyoruz. Yani espri yapıyoruz. Benim şeyim. Yani soruyorlar seçim var mı ya? Seçim yok, seçimin bir zamanı var. Zamanı gelince size açıklayacağız. Dolayısıyla sormayın. Genel toplandığımızda korkmayın. Ama ibra istiyoruz. Bizi ibra ediyor musunuz? Yani güven oyu veriyor musunuz? Bak güzel yaptınız bu kongreyi diyor musunuz? Biz hep birlikte bu kongreyi çok güzel yaptık.
Hepinize çok teşekkür ediyorum ama şunu istiyorum. Lütfen şöyle bak biz burada diyorum ya gece başladı. Ben şimdi eve gideceğim belki yarın, bilmiyorum. Dönüş uçağımı daha onu bile ayarlayamadım ama şey var. Cuma günü yoğun bakım kursumuz var Ankara Şehir Hastanesi'nde. Oraya gideceğiz. Cuma, cumartesi. Yani bizim 3 gün dinlenme, 4 gün boş kalma gibi bir şeyimiz yok. Şansımız yok. Burada şunu da söylemek istiyorum. Özellikle yabancı dinleyici arkadaşlarımız da var. Biz uluslararası üye de kabul ediyoruz. ERİK'in son dersini kaçırmayacaktınız. ATÜDER'e yaptığı çok güzel bir jest vardı değil mi? ATÜDER görenler oldu. Sosyal medyada göreceksiniz. Yani bu kadar bizim içimizden biri olmuş artık konuşmacılarımız. ERİK'e de bu yüzden özellikle bir alkış rica ediyorum. ERİK. Gelecek güneyin sekreteri. Biz for ERİK. And Roger Dickerson. Biliyorsunuz en renkli sunum herhalde Roger Dickerson'ı da bu yüzden alkışlayalım. Arkadaşlar, hepinize başarılı, güzel bir gelecek, uzun, başarılı, sağlıklı bir ömür dilerim. Yolunuz açık olsun. Dışarıdan geçerken kitap alabilirsiniz. Kitap almayanlar kitap alsınlar. Bu büyük ailenin fertleri olarak hepimiz daha ileriye birlikte yürümeye devam edeceğiz. Saati şimdi mi vermiştik? Niye geliyorsun? Yok devam edin. Arkadaşlar buyurun hepiniz. Gelenler oldu da onun için söylüyorum. Ben bitirmek üzereyim. Hepinize iyi yolculuklar diliyorum. Bana her zaman ulaşabilirsiniz. Yönetim kurulumuza her zaman ulaşabilirsiniz. Büyük bir ailenin ferdi olmaktan, sizinle birlikte çalışmaktan, sizinle aldığımız bu enerjiyi büyük bir hizmete dönüştürmekten çok mutluyuz. Hepinize iyi günler, ve emanet olun. shadows on the attendance of the day. That's completely fine and understandable. If I wasn't presenting, most probably I'll either be on bed or having my breakfast right now. So good things, I think they record the talks and people can view it later on. So that's completely fine. Also want to thank Professor Bassar and Professor Badget and all the organizing and scientific committee for allowing me to come for the fourth time in this wonderful gathering. So my talk today should be nice, short, and fun at the same time. I was giving the topic of the utility of brain MRI in the emergency department. So the way I view it, it's more of an operational, I think, topic to talk about. It's not how good is an MRI, as important as how feasible is to have an MRI and how effective and how practical is to have an MRI in the emergency department. I don't think anyone would doubt that MRIs are a great way of image. So what I'm going to talk about, first I have nothing to disclose, so I'm just going to take it off the list. So I'm going to talk about one slide of physics so I don't bore you guys, and some justifications for MRI, as well as definition and types of MRI, utility in the ED, and some brief, quick take-home messages to take from my talk. So physics, what you need to know about MRI, just like you need to have three elements for an MRI machine. You need a strong magnetic field, you need a radio waves, and you need a good computer system to be able to generate the images. Don't worry about what I'm having here, just look at the picture. So if you look at the picture, really it all targets the hydrogen proton that you have, it's a single proton,
and you activate the magnetic field, then you kind of give an impulse of radio wave, then you stop those radio waves, then the organization of the proton pumps happens again, then the computer will be able to generate the image. This is what you need to know about the MRI machine, really nothing more than that. So, justification, as I mentioned in the beginning, choosing the right modality imaging in the ED is very challenging, and we always fight with our colleagues in the radiology department. When we order a CT, they give us a hard time sometimes. Why are you ordering this CT? Why are you ordering CT with angio? Imagine we're going to tell them, okay, now we want to order MRI directly from the ED. So we really have to have a good justification why we're ordering the MRI. So that's on the shoulder and burden on ER physicians. We should understand why we're ordering MRI, when to order MRI, and the utility of MRI. And we should ask ourselves, is the MRI going to change my management in the acute setting, in the emergency department, or it can be postponed and be done later on the admission phase or on the second day? So do we have to bring the technician from home, open the MRI, or no? Also, when we think of MRI, we should think of the cost. Many think MRI at least costs us twice as CAT scan plus an extra $100, it depends on the place. However, sometimes it is the most appropriate test, then it's okay, it's fine, it's justifiable to do this. Availability of MRI, most places don't have it, most places I would say in the US don't have MRI 24/7 with technician. I think the shortage of technician is an issue. Also, availability of radiologists who can read the MRI in 24/7 basis is challenging. So before asking yourself the question, should I start MRI in the emergency department? Do you have enough manpower to read those images? You don't want to do an MRI and wait 7-8 hours for the radiologist to read it. So this kind of gonna contradict the whole idea. You need an MRI to make a fast, quick decision. If you're gonna read it the next day, then why bother even with getting an MRI in the ED? Caution and contraindications, we're going to speak about them of MRI, also impact your flow and your operational value of getting an MRI. So, funny enough, my colleague, he's a radiologist, he's the head of the department. He sent me an image on WhatsApp yesterday. So I thought it was hilarious. He didn't know what I'm talking about. So you should start with seeing the patient, then obtain some history, then get some physical examination, then order a CAT scan. But like, they make fun of us and emergency doctors, but just go ahead and get the CAT scan. And I think one of our colleagues today is going to speak about history and physical examination. Should we quit doing history and physical examination? So imagine if I showed this and send it back to my friend, adding, okay, don't even bother with CAT scan. We're just going to start with MRI in our patients. So that was going to be kind of, this is going to give them stroke if we do it. So, common ER MRI indications. So I was asked to speak about brain MRI only, but common, like usually most of the time it's used in the neuroimaging. You can scan the brain, the spinal cord, arterial dissection for infectious processes, also for pregnant patients, basically for the abdomen, also children, and MSK, especially orthopedic sports related injury, all the athletic know that that's the best way of modalities. Whenever ordering an MRI, even if you think it's practical and useful, you should take an account and consider what are the precautions, what are the contraindication of getting an MRI. As I mentioned, cost, claustrophobia, inability to patient stay still, and I need devices or metals implanted on these patients. And let's be practical. If you ask the patient through the screening list, do you have any metals? They can say yes, but do you know if this metal is compatible with the MRI machine or not? You will take a couple of minutes, sometimes it will take 30 minutes or an hour to identify if this metal or object is compatible with an MRI machine. This will add to the operational problem you have to start with. It will delay getting the MRI and will delay the whole benefit of the whole thing. You need a quick decision to make. So this just kind of point out for you the different types of MRI and what are you looking for. So in the first, I don't think this is working. So the first part is like looking at the parenchyma. So the MRI you want to get a diffusional weight MRI. Its benefit is very sensitive to early ischemic changes. It starts in minutes and can get it out. Challenges, as I mentioned before, usually availability. If you want to assess the vasculature, always think of MRA.
magnetic resonance angiography. It gives you full details and it does not require any contrast to do an MRA. Tissue perfusion, CT perfusion or MR perfusion, and it gives you wonderful resolution. Again, all of them, the challenges would be availability and time value. And this just give you the differences between the diffusion and the non-diffusion CT, and you can see the different clearance of the image. And when we talk about diffusion, perfusion, and the mismatch to identify the penumbra, and this is what you get, and this is how neurologists assess the need for mechanical intervention or any thrombolytics. So, a couple of important points about brain MRI. There is no standard imaging protocol for any acute stroke or TIA, except everyone agrees you have to start with a non-con CT. After that, it's completely institutional dependent. It depends on your institution, it depends on your infrastructure, and what materials you can bring to it. What is the goal of neuroimaging? You want to provide rapid information to the physician. You want to increase the provider decision making with regards to reperfusion therapy without causing harm from delay. So again, if the MRI is going to delay your decision making, there is no point of doing the MRI in the ED, then it's not the best test for you. We all agree, and evidence agree, MRI has significantly greater detection rate for acute ischemic infarction. CT scan have 73 to 88% in the first 12 hours. MRI sensitivity is 93 to 100% in the first few minutes. So you can't really compare them. Not all acute stroke requires intervention, so MRI might not be indicated emergently if you think your patient will not benefit from an intervention. So there is no point of getting the MRI for this patient. Just to show you some recommendation on what people are recommending, the American College of Neuroradiology and the American College of Radiology and the Society of Neurointerventional Surgery have made a joint statement regarding TIA and stroke. They say non-contrast CT with digital angiography or non-con with CTA, MRI with MRA, or equivalent options for clinician. So which one you should use? They said we recommend to use the CT-CTA since it's available for everyone, easily obtainable, and the turnaround time is very fast. If you're able to make your MRI and MRA as good as CT and CTA in terms of the turnaround time, so you do it, you're able to read it, you're able to make a decision, then yes, go for MRI. It's much better choice. I like there is no much evidence to say emergency department MRI. I only found like 1 or 2 papers, and this one is really kind of nice paper, but it doesn't talk about acute emergency department. They wanted to assess the MRI utilization and ED observation unit. So those patients came to the emergency department, they made a decision to admit them, but they don't want to admit them to the medicine floor, just to the ED observation unit. So this was a single trial, retrospective, 2013 to 15. They had around 25 or 24,000 patients. 19% had at least one MR, 62% of these MRs were brain MRI, 31 were spine. So as you can see, the neuroimaging agrees with what we mentioned before. It was like around 93% of the MRI is used for neuroimaging. So they did not find any significant difference between the median length of stay for patients who had an MR or patients who didn't have an MR. This again goes with the point I mentioned at the beginning. It is more of an operational question than a clinical question, the utility of the MRI in the emergency department. The limitation of this study was a retrospective single. They did not assess for the chief complaint, nor the reason for order, nor for the outcome of the patients. So I love the studies or the papers when they have, the capsule for the readers, and they ask you 4 questions, what you're adding and how you're going to change the practice. So this is what they say, how does this improve the population health? MRI are regularly performed in observation unit, and we should focus on determining which MRI are appropriate and which can be done as an outpatient test, and also consider the cost. This is a wonderful paper. You can take a picture of it, you can read it. It talks about all the MRI modalities in the emergency departments, the pros and cons for every single modality. I'm just going to mention a little bit about what they mentioned about the MRI of the brain. So the 2018 guidelines for an early management of patients with acute ischemic stroke, CT or diffusion-weighted MRI with perfusion, both recommended and considered equal in patients with selected for mechanical intervention. This guideline was also promoted for by the American Heart Association, American Stroke Association,
and endorsed by the Society of Academic of Emergency Medicine and many other societies as well. So I like this paper. It was done in Nevada and Phoenix in the United States. Introduction of dedicated emergency department MR machine to see if it's going to facilitate their work. They have a full neuro centers. So they looked at how it's going to reduce the number of CTs. So their conclusion were, can I significantly reduce the number of CTs in the ED by providing what? Diagnostically superior and safer imaging alternative to the CAT scan. This was achieved by a couple of points they had to do to reach this result. They alternate their MRI imaging workflow. They alternate the existing protocol of the scans. Both emphasize the efficiency and the patient throughput. Again, this tells you it's an operational question. Increase confidence in clinical decision making for the ED physicians. And MR imaging technologists and neurosurgery residents were the only people in the study kind of didn't like, when they did a survey, they didn't like the option of having an MRI. Basically, neurosurgery resident, because MRI is very sensitive, so they were called more frequently to assist patient, even though it was like an insignificant finding, and the technologist, they has to stay and work more hours to be able to do the new protocols. Then they really did not address, or they didn't have enough evidence to address any improvement in the patient outcomes. This just tells you the protocols that they created. The whole idea, have a protocol so you make it easier for the emergency physician when he wants to do a specific study. He doesn't have to think or order, then reorder, then call the radiologist or the neurologist to pick the right protocol for the specific problem. And this is how they changed the flow. It's wonderful. See the time that was taking to send the patient from the emergency department to the 4th floor to do the MRI. And then when they reinstitute the whole process and had the MRI in the last lower picture inside the emergency department, they were able to save a significant amount of time in getting the MR. This another protocol I found promoted by many institutions. Just have protocol for your physicians. Brain MRI, reason for the exam, what is the best modality of MRI? We assume that emergency physicians do know all the MRI modalities for the specific pathology. That's not true. That's not true. We should make it easier for you to order which kind of MRI with gadolinium or without contrast for which pathology, based on a protocol agreed upon by neurologist, neurosurgeon, and emergency department, and radiologist at the same time. So, as promised, I'm not going to take more than 15 minutes. My big home message, it is an operational question more than a clinical question. And the use of MRI by emergency physicians has been increasing. We can't stop that or deny it. It's critically important for emergency physician to understand the basic of the imaging modality, indication for MRI, limitation and obstacles for MRI, and know your cautions and contraindications before you obtain an MRI. All these may increase the time, turnaround time for your MRI. Well, with that, I conclude my talk and will be happy to receive any questions. Thank you very much. Thank you very much for this excellent talk, Dr. Jamil. Is there any question or any collaboration? Please. Thank you for a good presentation. Sir, do you have any idea more than 2 Tesla MRI effect of body, long-term effect on body? So that's a wonderful question. I put slide in the beginning. There is no evidence that says it causes harm so far. Even they did it in a pregnant lady. They had 2 big, large group, I don't recall the number, around 2,000. They couldn't find any long-term effect. However, the problem is usually with the contrast, the gadolinium. So the gadolinium does cause some nephrotoxicity, but now they're using different modality of the contrast that really doesn't cause much harm. So that is the evidence-proven problem with the MR. But the MRI per se by itself, even for pediatrics or for pregnancy, there is no any evidence till now that I'm aware of that says. If you have any ideas, I'll be more than happy to hear from you. Thank you. Thank you, Dr. Jamil, please.
Hello everyone, now I'm using a different hat and becoming a moderator. So it's my pleasure to introduce the next speaker, Dr. and Professor Kumar. He's a consultant and head of Department of Emergency Medicine, Deputy Head of Clinical Operations, Dr. Mehta's Multi-Specialty Hospital, and he's a National Joint Secretary of the Society of Emergency Medicine in India. He's course director of multiple programs. He's a member of the Royal College of Emergency Medicine and Masters in Emergency Medicine. So please welcome him to the board. He will be talking about double-edged knife contrast medium in the emergency department. Thank you, Doctor. Thank you very much, dear chairpersons, and it's my pleasure to be here. This is my sixth visit to Turkey, and it's always wonderful to come and meet all great friends here. And my talk for today is going to be on contrast medium, and when Dr. Errol gave me this topic, I clearly know what he wanted me to speak on. He wanted me to speak on, forget about all the other investigations, speak on an ultrasound, right, because that's his passion. Anyway, so let's go ahead and see contrast medium use in ER. I'm sure all of you sitting here and all of us sitting here use a lot of contrast every day in and day out. Before we go on to the main talk, let's slightly understand what is this contrast medium, what does it actually mean. Contrast mediums, and then the use of contrast mediums in an emergency department, and then let's see what are the risks involved by using contrast mediums in an emergency department, some of the complications associated with contrast mediums, and how do you mitigate those complications. This is going to be our agenda for today. Right, so what is a contrast medium? The first sentence or the definition of a contrast medium is very important for us to understand. These are used to supplement the capabilities of various imaging modalities. Whenever we use this word supplement, that always means there is an alternative available. So this is very important for us to understand that whenever possible, try to avoid a supplement which is a contrast. I'll tell you why in the forthcoming slides. Basically, there is oral contrast, IV contrast. For the sake of today's presentation, we will only stick to IV contrast. These contrasts are basically iodine based. They could be ionic and non-ionic, either high, low or iso-osmolar. This osmolarity is very important because most of the trouble because of this contrast medium is because of the osmolarity. So we will come to that later in our forthcoming slides. And the recent ones, we use a lot of non-ionic, iso or low osmolar. These are the recent contrast mediums which we use to reduce complications. And MRI scans, there was a question to the previous speaker on MRI use. They're currently with MRI we use a lot of gadolinium based contrast. So this helps in reducing the complications associated with contrast medium. Right. So what are the indications of use of contrast medium? There's a lot of controversies in use of contrast medium, whether we should use contrast in an emergency department or whether we should pick up a different kind of imaging modality or a higher imaging modality. There are a lot of papers supporting and opposing. So usually we prefer IV and oral in abdominal CT. In case of an uncomplicated appendicitis, diverticulosis, nephrolithiasis, mesenteric ischemia, portal vein thrombosis, any brain CS, bowel obstructions, and these are some of the indications which we use contrast media in emergency department, which most of us know. And for contrast in CT, brain basically to delineate tumors, CVT, carotid and vertebral artery dissections, and any aneurysmal bleeds. And there are contrast enhanced ultrasonographies. I'm not sure how many of you still use that. This is basically used for solid organ injuries, bleeding hematomas, and abdominal aortic aneurysms. So these are some of the common indications which we use contrast in an emergency department. But there are a lot of controversies surrounding it, whether we should be really using a contrast medium to diagnose all this, or shall we use a simpler medium like in say an ultrasound, or whether you should go for an MRI. So, but that's not the context of our study. What is the problem of using a contrast medium in an emergency department? What are we worried about? Basically, when you look at an emergency department, what are the types of patients who walk in? This is a new patient who walks into an emergency department. Basically, he needs a radiological investigation with a contrast. You have no idea about this patient before. You want to assess whether is it risk for him to develop any kind of a reaction to the contrast. So basically, you do a risk assessment for some. If somebody falls into the risk category, you need to decide what are the types of investigations you're going to do before you subject him to any kind of a contrast exposure. This is two. You will also have a set of patients who will come and tell you they have had an history of allergic reactions or complications to contrast before, but unfortunately you still have to do a contrast for them for various reasons. So this is the third group. So you've got a new patient who is coming, you've got to assess whether is he risky, is he in the risk group
for developing any kind of an issues. You have a group which comes in and says, yes, I have a problem with contrast media before, but unfortunately you need to do a scan for it. And the third group is clearly somebody who has got high risk. So I'll talk about that a little later. So what is the problem with the contrast medium when we're talking about? Any contrast medium, we basically talk about only two things. One is a hypersensitivity to the contrast itself, which is very difficult to predict. And then everybody knows there is a renal injury which is associated with any contrast medium. The renal injury could be acute or this could be delayed. So let's talk about that a little more. And there are some non-renal complications, some of the important complications which we will talk about, but as I told you, these are iodine based. So whenever I talk about iodine, clearly there is a thyroid involvement here as well. So let's talk about that a little more in detail. Right. Who are these patients at risk? In other terms, who are the patients who walk into an emergency department who really need a creatinine levels before going in for an CT? So this is a common practice where we keep them all waiting to get their creatinine levels before you subject them for CT. Right? But do really everybody need a creatinine level before you subject them for a CT scan? That's what we need to think about. Right? Who are those people who are really at risk? That's where the history is very, very important. Anybody gives you a previous history of allergy, not just to allergy to contrast medium, but anybody who has got more allergy prone tendency, frequently comes in with an allergy for anything, be it for a footstep, be it for hay fever, for example, they are at high risk for developing a contrast allergy as well. Anybody who has got an atopic tendency. Somebody who is severely dehydrated, they are more prone for renal injury, so you need to hydrate them well. Extremes of age, somebody who is less than 5 years of old or more than 60 years are clearly at high risk group, so clearly these are the populations where you need to screen their creats. Somebody who has got a serious illness and chronic debilitating, any kind of nephropathies, diabetic nephropathy for example, these are the people who are at very high risk. Those with anemia, anybody with co-medications, for example metformin, which usually impairs your renal excretion, and anybody with malignancies. Typically this is your high risk group, and this is exactly what you need to elicit from the history to see whether this patient needs a creat or not. A young healthy patient, say a 25-33-year-old, walks into the emergency department, you want to do a contrast for him, he doesn't fall into the risk group, do you really have to keep him waiting for a creat? That's a big question mark. There is no indications for him to actually get a creatinine before you subject him for a contrast CT. All you have to do is take some precautions. Right. So who are those people who are going to get creatinine pre-screening? These are the indications clearly. Those who have got history of anatomical variations in the kidney, like horseshoe kidney. Those who have undergone renal surgeries before. Those who are in renal endangering medications, like be it NSAIDs. Those who are in nephropathy prior, like diabetic nephropathy, hypertensive nephropathy. Those who are in prior renal dialysis or malignancies, nephropathy-associated chronic diseases, and drug interfering with renal excretions like metformin. So these are the people clearly you have to get a creatinine levels before you subject them for contrast exposure. Right. Alright, so here is a patient who needs an urgent CT. He has got a known history of allergic reactions. Right. We're talking about adult patients here, not pediatrics. What is the best way to manage a contrast reaction? The best way is to avoid contrast in first place. Look at an alternative options if available, either an MRI or an ultrasound scan which can give you an equal sensitivity and specificity on those diagnoses. Try to prefer that. Try to avoid contrast medium. But unfortunately, if you cannot, these are the medications which you will prefer before subjecting them for CT scan. Before subjecting them for contrast exposure, be it MRI or CT, where usually you give steroids, hydrocortisone 50 mg IV every 4th hour until the procedure is complete, plus diphenhydramine 50 mg per oral or 25 mg IV 1 hour prior to the procedure. If allergy or contraindication to steroids, it's still possible because these are the people who have atopic tendencies. Pre-medicate with diphenhydramine 50 mg per oral or 25 mg IV 30 to 60 minutes prior to the procedure. So these are the people who needs pre-medication before subjected to CT. Right? What is the problem with contrast media? Why are we worried about renal injuries? What is the mechanism behind this renal injury? What is the problem statement? This is the osmolarity, as I briefed you some time back. There is an ionized contrast media was postulated to cause this extracellular fluid shift in the renal cells, leading to the cell rehydration, and there is increased intracellular fluid viscosity, which precipitates the cellular dysfunction. This is exactly the mechanism behind renal injuries in use of contrast. So, because of the high osmolarity of the contrast medium. So how do we mitigate this? So ensure that the patient is well hydrated. I'm not talking about somebody who's already in a renal failure. This is about a normal patient who's at high risk group. Clearly make sure you hydrate them well. The urine output is adequate. And you can also give them soda bicarb infusion. I know there's a lot of practice
of giving soda bicarb, NAC, theophylline, statins, diuretics to mitigate this. Clearly, there is no studies which shows a benefit over each other. As long as you hydrate the patient well and maintain good adequate urine output, you don't require any of the other agents like soda bicarb or NAC to prevent renal injuries. Right? So when you come to the non-renal injuries, so what are the possible complications you might get? You might get mild, moderate and severe symptoms. Like mild symptoms might range anywhere from anxiety, chills, cough, dizziness, flushing, headache, itching, nasal stuffiness. The moderate symptoms, the bronchospasm, wheezing, hypotension, dyspnea, laryngeal edema, severe anaphylaxis. And the severe symptoms includes convulsion, arrhythmias and profound laryngeal edema as well. So how do you manage any mild symptoms which originate with the use of contrast media? Clearly, you use diphenhydramine, 25 milligrams, either as per oral, IM or IV route, and you may repeat or increase the dose up to 50 milligram. And hydrocortisone steroids, usually 100 milligrams IV push over a minute, and adrenaline in case you think the patient is landing up in severe anaphylaxis and IM. That's a standard treatment for any anaphylaxis as such. If it's a moderate symptoms, remember the patient might exhibit both sympathetic as well as parasympathetic symptoms as well. If there is a vagal involvement, clearly the patient might show bradycardia. So in these patients, you actually require atropine. And anybody with hypotension and tachycardia, so clearly it's an anaphylactic kind of reaction. So put them on adrenaline IM. And anybody with a respiratory distress, clearly beta-2 agonist, and as well as anybody can even develop seizures, so lorazepam is the standard treatment of choice. So there is a possibility of rebound for any of these patients to develop allergic or atopic reactions after the use of contrast media. Usually happens about 6 to 12 hours later. So how do you mitigate that? Usually we use steroids, either hydrocortisone or methylprednisolone, 50 milligram 1 to 2 minutes every 6 hours, or methylprednisolone 40 milligram every 1 to 2 minutes for next 6 hours. So this is how we prevent rebound. So what are the renal immediate injuries, which is contrast-induced acute kidney injury? We call it as the recent terminology CIAKA. So this is abrupt deterioration in kidney function manifested by an increase in serum creatinine level with or without reduced urine output. So it clearly states that you don't have to have a reduced urine output. Your creatinine levels is a single identification factor for the involvement of kidney damage in case of a contrast. And any contrast which is used intra-arterially clearly has got more risk when compared to an intravenous contrast to develop renal injuries or acute kidney injuries. Right, so how do you measure that? So there's a diagnostic criteria for contrast media induced acute kidney injury. When the absolute serum creatinine increase is greater than or equal to 3 milligram per deciliter, it's clearly because of the contrast. And increase in the percentage of creatinine before and after the study is more than 50%, clearly this is because of the contrast. And if the urine output reduced to less than or equal to 0.5 ml per kg for at least 6 hours, you can think about contrast-induced acute kidney injury. And as I briefed you earlier, clearly urine output is not a clear indicator for contrast-induced nephropathy. Always think about the first, which is in creatinine. So always a creatinine value more than 3 or more than 50% increase from the previous value. If you could remember these two, that would be great. Right. So there are certain delayed renal complications as well, which not many of us think about or deal with this as this is beyond the scope of EM. Clearly there is a nephrogenic systemic fibrosis which happens, especially with gadolinium-based scans. Right. This is extremely fatal, and the most complicated issue in this is you cannot identify it through any of the scans or any of the investigations. So clearly these are the patients who undergo contrast scans, and after 2 or 3 days or about 4 days, you clearly see them deteriorating and in a cardiac arrest, and you are sometimes attributing that to the primary illness. But there is a reason, which is nephrogenic systemic fibrosis, which is a result of a contrast-induced nephropathy, so which might kill the patient as well. So you may think about this condition. Not many of these come across regularly. So when I talk about delayed complications of a contrast media, there are clearly non-renal complications, because most of your renal complications are immediate. It will manifest within 6 hours. And there are some delayed complications like thyroid complications, which may happen to 1 week post-use of contrast. Iodine-provoked thyroid functions, disrupt autoregulation, so hyperthyroid kind of symptoms, high risk of hyperthyroid status patients. So that we need to understand. So in general, our take-home message is, how do you have safe renal practices? Anybody with patients with a serum creatinine more than 2 grams is clearly at risk. Try to look at an alternate treatment modality for these patients. Ensure that they get adequately hydrated before you put them onto the contrast. So anybody who has got a creatinine borderline, hydrate them.
even before hydrating them, think about any alternative modalities, and if you cannot, then you subject them for contrast medium, don't put them on contrast directly. Somebody who has got a renal disease, but you still produce urine, consider alternative, do not put them on contrast directly. If you don't have any other alternative, use the lowest possible dose of contrast as possible. Use intermediate or low or smaller and or low risk gadolinium based contrast media. Really nowadays there is non-ionic and low or smaller contrast mediums available, so your radiologist will suggest you that. So try to use those, and that's followed by a prompt dialysis. In case if the patient is already an end-stage renal disease patient who makes no urine on a full-time dialysis, you really don't have to worry because there's no renal tissue for you to damage further, so you can think about using the full dose of contrast. So these are the three. So this is my take-home message for today, and I'm happy to take any questions. Thank you. Thank you, Dr. Saravanan, for this excellent speech. I will take your questions for you because he will leave early today. And is there any question on this topic? Or any input? No question. Thank you. Thank you so very much. Have a nice day. Now, as a third speaker, I want to introduce Dr. Mustafa Kesap from Antalya Research and Training Hospital, and he will talk about the pros and pitfalls of abdominal computerized tomography. Good morning, everyone. My name is Mustafa Kesap, living and working in Antalya City Center, Training and Research Hospital. My speech is about abdominal CT today, the pros and pitfalls, and advantage and disadvantage also I want to speak about why we are using. I will give you some epidemiological features of the CT and what is the indications, advantage and disadvantage, my objectives, and end of the presentation I will speak about the future of the abdominal CT and some of the special groups I want to explain to you today. And there are some numbers on the presentation, as you see that approximately 20 years the CT or total CT is growing almost 10 times, but at this period, for 20 years, just the patient flow is approximately 5 times is growing. So that's why we are using abdominal CT in our department so spread. And in Turkey, just 11 million people, 11 million CT scan in all of our hospitals we are using also in Turkey. These of them, the CTs, when you look to the abdominal CT is 10 times more, according to the others. The other is thorax CT is 5 times much more. And 25% CT is, we are evaluating our emergency department. So we are using spread also. And there was a meta-analysis also here. We are using approximately for adult people 17% around of, for children 5% around of, and for the older people almost 1 over the 4 people. For older people we are using CT in any way. That was huge numbers also. And which indications we are using, especially first of all lower quadrant pain, first of all. The second one is flank pain. The third one is abdominal, non-specific abdominal pain, and the fourth one, we are using left side of the abdominal pain. We are using in our departments, my friends. Why is the increasing of the CT? Because CT is available everywhere, in almost resuscitation room. When you go to any hospital in Turkey, in all of the world, machine was so spread, machine was so located, all of the hospitals almost. And in Turkey, for example, if you are working outside of the city centers, you can find easily much more than ultrasound or the other modalities. I mean, you are taking to the CT, you are sending with telemedicine Ankara or Istanbul center. There was a radiologist on the table and he getting the comments, so sent you to back 1 hour, 2 hours later. It's so easy for the clinician, so especially general practitioner in our rural area in Turkey. So we are reaching to the CTs much more easy to other modalities. And then another one is for Turkey, for example. We are so crowded emergency departments. We are so many patients flow we have. So we are getting to we are afraid of all of us, afraid of the malpractice. So sometimes we have to make defensive medical decisions. And
What was so we have also some procedural advantage. We have what was on it. First of all, non-dependent to the person on the same as ultrasound and the second one, abdominal gases or adipose tissue sometimes not connected to image quality. And especially in trauma patients, we have visualization of the retroperitoneal area, so excellent. So some of the new technologies is improve our image quality. Multiplanar reconstruction also transfers segmental coronal and multi-vector machines available all over the world. So as on the picture, as you see, we are using and especially life-threatening indications, we are using these modalities. I mean, abdominal aortic aneurysm, thoracoabdominal dissection, intraabdominal hemorrhagia, penetrant abdominal trauma, mesenteric ischemia, blah, blah, blah. And then the others, mostly, especially in children, for diagnosis, for differential diagnosis, appendicitis, renal stones, especially adult people, hernia, we are using these indications of the abdominal CT on ED. American College of Radiology suggested that 4 different variations of the abdominal CT using in ED. First of all, one of them is abdominal pain plus fever, abdominal pain plus fever plus no surgery or yes surgery, and the other one, abdominal pain or plus neutropenia. All of them is appropriate modalities of the evaluation, it says to the American College of Radiology, and also maybe the most important one is the fourth variant, non-localized abdominal pain, and none other any specialty. I mean, most of the people same as like this position, and it suggests to us CT abdominal pelvis with IV contrast, usually appropriate. CT abdominal pelvis without IV contrast, usually appropriate also, and also suggests to us MRI modalities. And also, my friend, how was diagnostic efficiency? Why we love so much abdominal CT for evaluation of our people? Because it changed our management of the patients. I mean, approximately 50% to admitting rates, to changing our diagnosis. So we are loving. You see some of the papers here, approximately 50% changing to the diagnosis, 25% changing to the surgical plans. Also, there was a review article also, you saw that there was a changed modalities also. You see that here at this column, you saw that almost 40% to 60% changing our management of the patients. So we are using so much, so we are loving abdominal CT in our departments. And also we are using penetrant abdominal trauma. Also it says to us FAST plus selective cases of the abdominal CT is gold standard also, especially trauma people, it suggests to us also gold standard. Also from Turkey, a paper, CT guided tractography also, we evaluate some of the penetrant abdominal trauma, much more easier, much more excellent type of the management. And on the summary of the abdominal CT, it provides more accurate diagnosis to us, cost-effective, non-personal dependent, fast, and most of the gold standard modality. And then what was the disadvantage of the abdominal CT? First, radiation exposure. Approximately 10 millisievert, according to your machines, approximately 10 millisievert radiation exposure is one of the, after the one of abdominal CT. I am speaking about the adult people and speak later on children. And then 10 millisievert, what it means, I will try to explain to you. And if you get 100 millisievert effective radiation dose, 100,000 people, one of them is getting triggering to the solid cancer. So, especially if you are using on brain, you are approximately, especially in children, 2 or 3 times leukemia and glioblastoma, you are triggering also. So, for example, in 1945, after the Second World War, who survived to the Japan, they get approximately 50 or 60 millisievert who survived. So if you get 5 or 6 abdominal CT on your life, you are getting to your survival of the Second World War equal to your radiation exposure. Also, this picture is, I think, maybe on your brain today because of risk is almost small. As you see here,
we speak about 10 millisievert, but after around of 0.2 to 0.3 around of the percent, we coming to the malignancy of the due to abdominality. But if you are getting 100 and maybe 150 millisievert radiations, you are getting to the much more radiation also, my friend. And let me continue. Some of the mechanisms, some of the recommendation to reduce to the effect of the radiation, as mostly speaking on it, to reduce to the dose of CT. I mean, most of the CT machine is using 120 kilowatt energy level of the radiation. So if you reduce this energy 100 or maybe it's 80, it will be much less radiation exposure to the people. So some of the papers, for example, they reduce to the level of the energy 120 to the 100, approximately radiation dose half, almost 5.7. So when you look at the pictures, one of them is the left side of them, there was acute biliary nephritis, older people. The right one, left one is the 120, the other one 100. As you see that there is almost same image quality. And the other one is the right side of you. There was acute appendicitis in young people. So image quality doesn't change, and also statistically it doesn't change more. And another paper here, it's about the cancer people. They reduce to the energy level of the 80 kilowatt of the radiation exposure. Also, there is no any differences, any bad quality of the image. They didn't provide it. So, especially in children, reduced dose appendicitis, there is a sensitivity and specificity also high. So, median dose of the reduced dose was approximately 2 millisievert. That was excellent. Because we are in nature, we are just 3 millisievert radiation we are taking every year, our natural environment. So this is 1.8 is so rare, so little point of the radiation exposure. And some of the another mechanism, for example, some of the researchers bringing together ALARA as well as reasonably achievable methods, they are reducing to all of the radiation exposure. So if you use this kind of methodological approach to the patients, approximately 70%, 65% radiation exposure you are reducing. So another one is multidisciplinary European low-dose initiative strategic research agenda for low-dose radiation risk research. They are European countries collecting together and they are trying to reduce to the energy level of the machines for CT machines. And the other one, we have to use contrast or non-contrast. Before the speaker, to me, little bit focused on these topics, and we have to do, first of all, there is no need to use oral contrast, my friend, in ED. So we are using the vascular abnormalities especially, and infarctions, abscess, we are using, but allergic reaction and contrast nephropathy, we are seeing our patients. And as you see here on the second references, the elimination of oral contrast did not lead to any misdiagnosis because time-consuming. You see here there was a colitis people on the left picture. There is no oral contrast. To the right one is the oral contrast. There was no image quality different each other. So there was a meta-analysis, also review article. Sorry, as you see here. On 2014, there was a round of almost 3,000 people. Just one people changed. They didn't use to the oral contrast, so there is no need to use oral contrast. Also, when you use oral contrast, your patient's stay after the emergency department is so long time because you need more time. Nephrotoxicity is another trouble for the abdominal CT. If you are normal people before your you have no renal failure, your risk is maybe 10%. But if you are renal impairment before, your risk is go up 30% around of. I found on the literature there was a meta-analysis on American College of Emergency, Annals of Emergency Medicine last year. There was a round of 28 papers they collected. And around of 100,000, more than 100,000 people,
they meta-analyzed, and there is no risk, there is no any difference between to use oral contrast, to use contrast or non-contrast CT. So maybe, but this is a little bit confusion topic, so I will not speak more on it. And also, one of them is the other disadvantage of the CT, incidentoloma. You are getting abdominal CT or anywhere, you are finding any findings, mass, anything, abnormalities like this. So we defined that incidentoloma, approximately 80%, 85%, these findings, incidental findings is benign, but your plan is changing. I mean, maybe 10%, 11% your patient, management of your patient is changing. So that was another trouble for abdominal CTs, my friend. And also, it's the same as with the children. It's not just adult people. You are finding in children also maybe 30% around of the you are finding. But children's lesion is much more benign also, my friend. Also, I want to speak a little bit special ages group for pediatric people. It's changing to the using, for example, in Japan, they are using 3%, in USA, 11%. In Turkey, I don't know the exact number. So, most of them is trunk, but it's cranium and the trunk, also abdomen. Why the radiation is sensitive for the children? Because their life of expectancy is so high. So if you meet to the early of their life with the radiation, they are getting to the proliferating cell is affecting their sensitive of the radiation is affected their more dividing proliferative cells. So becoming solid cancers also, my friend. And also especially teenager group, ladies, for girls, their throat and their breast tissue is so sensitive for radiation exposure. So there was another paper declares here, a single radiation exposure in 1-year-old child to be 1 in 550 following an abdominal CT and 1 in 1,500 following a brain CT. And it's a huge number also. But I will show you another presentation. Also, this picture shows to us if you meet on your life, in the beginning of your life, your risk is so much. For female, and female is more sensitive according to the man's also, my friend. Another topics, we are using, especially they look to the especially trauma center. If you are a children, you go to the children's hospital, and the children you go there general hospital, and the second hand you go to the pediatric hospital or pediatric trauma center. In general hospital, approximately 4.5 times the radiation is they are using to use the much more eager to use the CT. So they are using the less abdominal CT. So also trauma centers, as you see here, these are all these papers show to us general hospital or non-academic hospitals or non-trauma centers provide more radiation to our children. So it's a little bit maybe attention at this point also, in my opinion. So what about geriatric people? Geriatric people is almost our maybe 20-25% nowadays our patients. So their complaint is chest pain, shortness of breath, and then third one is abdominal pain. And their abdominal pain is management is so difficult sometimes, not the same as younger people. So they are changing their admitted rate is high, their surgical operation rate is high. So their mortality is also after the 8 years, they almost go to the 40%, 50%. So we have to use also gold standard for geriatric people. Pregnancy doesn't recommend the guidelines any using to the CT, but there was just one paper I bring to you. It says to us, perform MRI. If you doesn't find, you can use it, but there is no any recommendation, much more recommendation. Also, one paper they used the reduced dose of the abdominal CT for pregnant people. It also it doesn't suggest, but if you doesn't find the MRI, you can use the SACE class, short class. But this is just one research. Also, we cannot say that this is general rules. And end of my topic, I just wanna give to you new things. Do you have any idea artificial intelligence? As you know,
we are using, especially last year, it was using artificial intelligence of interpretation of the CTs and MRI findings. So, as you see here, every year in 2015, 2016, 2017, almost every year 30% this paper is growing up. So machine learning, big data, automated report generation, multimodality image analyzers, publicly available data sets and competitive challenges is coming up to us. Maybe two Congress later, three Congress later, we will speak, we will compare to which one is the radiologist or artificial intelligence, which maybe we will speak about on it. I will show you another papers about on it. And also progress in fully automated abdominal CT interpretation, and the sensitivity, specificity is so high, my friend. I will show you also. And these are World Journal of Gastroenterology. They focus just liver of the finding. They comment to the artificial intelligence, comment to the liver pathologies, and otherwise the radiologist make comments. So there was equal each other. And last topics about these topics and future of artificial intelligence for abdominal CT. There was almost the acute findings they detect, and also same as autopilots in aircraft, same as auto drivers in our cars, and same as, but the command all to the people now, maybe in the future we will speak much more difference. And summary of my presentation is management of patients. We have to use universal algorithms, good medical practice. Under the MRI presentation from our guest from Saudi Arabia showed good pictures. One of the man is footing to chair more, no before history, no physical examination, no laboratory. It goes to the directly CT or MRI. Same as we have to do our job is good medical practice. No amount of radiation should be considered absolutely safe. And special age group, it needs more attention, especially in children. You have to be pleased to think device, and then some emergency situation, some life-threatening situation, because we are ER docs. So higher benefits than harm in ED, especially life-threatening conditions, we have to be aware of. Thank you very much for your attention. Thank you for this presentation, Dr. Kesap. I will take questions after the end of panel for you, because we have a little bit delayed. Now the next speaker is me. It's myself. Yes. Good morning again. And we have changed the program a little bit because some of the speakers should go earlier than expected. So I take the last presentation, last rank. I am professor of emergency medicine, and my name is Erol Ünler. Most of them know me, but I will briefly introduce myself in order to not know me very well. I am one of the board member of the İBET Society, Emergency Physician Association of Turkey, and I am working with the Basar Cander, and I am the president of Sonos School International Network, also the head of the imaging section of İBET Society. And today's topic is stethoscope or ultrasound. Most of you know me as an ultrasound face of the Turkey, and nationally, internationally. And I will discuss
which is better in this presentation. And my lecture wrote like that. First we will begin with the history, and after that we will go with the physical examination, which is composed of inspection, percussion, palpation, and the use of sound waves, either by your ear or by your eye. And we will go over with the diagnosis and management, and at the end we will see the result of our patients. These steps is totally represent our clinical practice. This is the standard of medicine. And we are starting from the history. And you notice Chiron is the teacher of the several pupils, several students, including Apollo. Apollo was the father of healing, was the initiator of healing, and in Greek mythology. And don't be scared, because I will not talk about the history so long. I will pass very quick. And also the Asclepion was one of the pupils of Chiron. And it is called the god of the medicine, father of the medicine in the Greek mythology. And after that, after this guy, we see the Imhotep. Imhotep comes from the Egyptian land and was one of the first doctors in the Egyptian countries. He was also an architecture and also a doctor. And this is the Lachman physician from Anatolian land, from our land. And now we came to real history. Real history begins with Kos Island and also the Aegean part of the Turkey. Hippocrates comes from the Kos Island, and the Galenus comes from the Aegean part of the Turkey. These two guys are very important for the medical practice, because the Hippocrates was used to do external inspection. This is the first step of physical examination. And he was the father of external inspection. And the Galenus actually was the father of internal inspection. I think this is the first declaration of this terminology, internal inspection, because the Galenus did the first dissection of animals to see the internal organs. Okay? So now we have two historical pathways, one of them for external inspection and the other for internal inspection of the anatomical organs. And we see the Umbrager for investing the percussion in the physical examination steps. And now we see the Laennec. We should send ourselves to the Laennec, who is the inventor of the modern stethoscope in the medical history. And also on the internal inspection pathway, we see a very important doctor, William Harvey, who did the first anatomical dissection of human body, not animal, human body. So internal inspection actually begins after Galenus with William Harvey. Now we are here with our modern stethoscopes, modern ultrasound machines, and also we should remember this doctor, Dr. Donald. In the history, he was the first performer of ultrasound for a pregnant patient in the diagnostic medicine. So I'm very appreciative for this guy. And after the history, we see that we are the champion. We are the specialization group who use ultrasound most frequently
in the emergency department, in the critical care patient. I didn't say like that, the literature says like that, because most of us use ultrasound in unstable patients over than 95%. And we are the champions, and we feel very strong and very confident among the other physicians, internal medicine, critical care physicians, and among other specialists. And when we look at the timeline of the ultrasound in the history, we see the first published scientific literatures in the era of trauma come from the focused assessment of sonography of trauma in the early 1990s. And when we look at the timeline from the beginning up to now, the steps of ultrasound in the emergency department, we see that it begins from 1970s and ends up to now. And we built a lot of guidelines, a lot of pathways, FAST protocols, FAST protocols, false protocols, FATE protocols, ACIs, rush protocols, a lot of protocols. And I cannot pass this slide without mentioning Sono School, because I am the president of Sono School and I should advertise it. I have only conflict of interest with Sono School and IPED Society. And what this picture represents? This picture represents that one diagnostic test is valuable when the agreement is okay. And it must not change from physician to physician. If this is the situation for a diagnostic test, this test is excellent. And we call this agreement. And this agreement is calculated in medicine with the kappa value. Inter-rater variability, one of the way to calculate this value. And we see the diagnostic accuracies of the tests. And when we check the diagnostic accuracies of physical examination in different situations, we see that very low agreement. So physical examination by itself has very low agreement, changing between the 0.4 and 0.7 for a lot of situation, a lot of case, except at the extremes. If your patient has a unstable vital signs, your agreement of physical examination goes up to over 0.7. It is the same situation with the other parts, for the other parts of the body and diseases. It is the same. So physical examination, not so accurate. And it has low agreement. So after this brief information, we can go with the other steps of physical examination. And we should start with the palpation. We use most commonly the palpation for our unstable patient, for our emergent patient. And for the pulse check, the first step. And we see from the literature that we have a very low sensitivity and low specificity for pulse check and high inter-rater variability, low kappa values. And in the literature, we see that very low sensitivity for pulse check with our hands. Even the specificity is lower than the sensitivity, up to 60%. And why this is the situation? Because your patient may be obese, your patient may be big, you have a big body mass index, and it can decrease your sensitivity for pulse check and specificity. But it is the same for ultrasound patient also. If your patient is obese and big, you have a low sensitivity and specificity for this pulse check.
But in any case, focus is much more sensitive and reliable compared to the hands of a physician. Also, we can use our ultrasound machine for palpation and for abdominal pain pathologies or abdominal diseases, such as right lower quadrant pain or right upper quadrant pain. And when we check the literature, we see that if you find a sonographic burning sign with your probe, you increase your diagnostic accuracy for diagnosing the acute appendicitis. Also, it is the same for diagnosing acute cholecystitis. If you find a sonographic Murphy sign in your patient, you increased your diagnostic chance of acute cholecystitis in your patient. So we can use our ultrasound probes instead of your hands, physician hands. Also, we can use our ultrasound machine for auscultation steps of physical examination. How? For example, to determine the correct location of double lumen endotracheal tube with a high accuracy over than 8% comparing to the stethoscope. Stethoscope has an accuracy of 60%. Also, we can use our ultrasound for determining the one lumen endotracheal tube. And we see that with a high sensitivity and specificity with ultrasound, over than 90% comparing to the stethoscope, which is approximately 60%. And also we can use our ultrasound machine for diagnosing pneumonia of the patient. Here we have conducted a study in 2011 to diagnose the community-acquired pneumonia with our team, and we have compared the ultrasound, chest X-ray, and tomography together diagnostic accuracies. And we see that, we concluded that diagnostic accuracy of ultrasound was approximately 90% with a high diagnostic accuracy. Also, we can use our ultrasound machine instead of stethoscope in the heart evaluation. This literature is very important because as emergency physician, we have used to do ultrasound in unstable patients. But they did this study in stable patients. And the physicians showed that if you do your point of care ultrasound on stable patients admitted to emergency room, you find new information in 1/3 of your patient and change your management decisions. And summary, you should do ultrasound, point of care ultrasound to the cardiac patients, not only for unstable, but also for your stable patients, routinely. Okay? So, we can also use our ultrasound in auscultation step for diagnosing the abdominal pathology. Again, we have conducted a study for small bowel obstruction with our team, and we see that if we use ultrasound, we can correctly diagnose our small bowel obstruction with a high accuracy with a kappa value of 0.8. So after percussion, palpation, auscultation step, the next step is the diagnosing and management step of your patient. And we can use our ultrasound machine in this era in a lot of application. For example, pneumonia.
diagnosis of pneumonia, low ejection fraction, RV enlargement, pericardial effusion, wall motion abnormality, and also RV pressure overload. So even we can use our ultrasound machine to differentiate our shock types, our patients' shock types. Hypovolemic, cardiogenic, obstructive, and distributive shock, with a high agreement, of course, with a high agreement over than 0.8. Also, we can diagnose a lot of cardiac pathologies with our ultrasound probe, with a high sensitivity and specificity percentages. And now, after this, plenty of scientific literature, there are a lot of questions. And where am I? Should I need a stethoscope? Should I use ultrasound instead of stethoscope? Should I use my eyes instead of stethoscope? Should I change the archaic steps of physical examination? This is the question. So this is the study of our team again. And the name is like that, stethoscope versus point-of-care ultrasound in the differential diagnosis of dyspnea. This is an important literature because this was a randomized, double-blinded study. And we divided physician group into two. We give one group of physicians a stethoscope, the other group used ultrasound in the physical examination steps for dyspneic patient. At the end, we have compared the diagnostic accuracies of ultrasound and stethoscope in the physical examination steps. And although we have seen a trend for the side of ultrasound, although we see that ultrasound use is better than the stethoscope use in diagnostic accuracy, after controlling the results carefully, we see that there was no statistically significant difference between ultrasound and stethoscope use. So the result is that, although some authors argue that it is time to abandon the archaic tool of the past century's stethoscope, although I am an experienced ultrasound user and lover, I personally believe that it is too early to discontinue the use of stethoscope in physical examination. Okay? And what should I do? Give me the money, show me the money. I just need the main ideas. So, according to my point of view and my clinical experience, I should advise you that after taking the history, after taking a clear history, you should use your eyes with external inspection and also with your probe, internal inspection. Okay? This is the first step of physical examination. And after this, you have to use your hands for percussion and palpation. Also, you have to use your probe for palpation. Okay? This is the second step. So you should integrate every step, your ultrasound machine, to every step of physical examination. And when you come to auscultation, you should use your stethoscope and also you should use your probe in this step also. And after that, you should diagnose your patient with combination of history, ultrasound and stethoscope together and diagnose your patient. And if you need, you can change your management decision and decide what you will do your patient. So you should integrate ultrasound in every step to physical examination, and please don't leave your stethoscope even in this century. So this was the
end of my lecture. Is there any questions? Is there any questions and collaboration? Thank you very much. Is there any question for the last speaker, Mustafa Kesapli, abdominal tomography? Beautiful conference, and I would like to inform you that we'll be changed just a little bit the program. I'm waiting for the attendant. He should come now, so we can start, not to get late. And we changed the program, so the first speaker will be Dr. Harun Gunes from the Duke University, and he's an associate professor. And thank you, doctor, because he's got a plane to catch. So we fully understand that. Thank you. Good morning, everyone. I am Harun Güneş of Düzce University School of Medicine, Department of Emergency Medicine. I am going to talk about journals and their expectations during the following 20 minutes. Our plan is as follows. First, we will start with background of the subject and then continue with how to choose a journal and what journal editors want, then features of a high-quality scientific paper, later peer review process, and we will finish with take-home messages. Let's start. I think we should look up from our own window because I think what the journals expect us to do actually equals what do we need to do. So let's look up from our own window. There are approximately 30,000 scholarly peer-reviewed journals in the world, and they collectively publish about 2 million articles per year. The Philosophical Transactions is the first scientific article. It was first published in 1665, and the scientific article has become the only way science is systematically represented in the world. At the beginning, it had not been important where you published, but Ben Levin changed everything in 1974. He was the editor of Cell. He prized long, rigorous papers that answered big questions and rejected far more papers than he published. Then suddenly, where you published became immensely important. Most prestigious scientists have sent their papers to Cell. And other editors took a similar approach to replicate Cell's success. Then the publishers adopted a new metric called impact factor. It was actually invented in 1960s. The New Look journals shot to the top of the rankings, and scientists who published in high-impact journals were rewarded with jobs and funding. So in general, journals prize new and spectacular results, and scientists waste approximately 15 million person-hours on unpublished submissions to scientific journals every year. Publishing is the expression of our work. A good idea, a conversation or correspondence, even from the most brilliant person in the world, doesn't count for anything unless you have it published, as Neil Young of the NIH says. So publishing your results is necessary to validate them and share your work with the scientific community. And the academic journal is still the most robust method of publishing.
However, we have some questions at this point, such as which journal should you publish in? Do you need to bother with a cover letter? Or how do you respond to reviewers and so on? Here we have an important rule to remember. You should select an appropriate journal. Because submission to an unsuitable journal will result in instant rejection of the manuscript, even without sending it for peer review. Let's have a look at some factors to consider when choosing a journal. Instructions for authors is the first factor to be considered. The authors should visit the website of the candidate journal and they read guidelines for authors carefully. The journal's target audience is also important. Is the study of interest to the readership of the journal should be considered before submitting the manuscript. And the topics the journal publishes is another parameter to be thought about. The aims and scope of the journal indicate the topic areas, and authors should have a look at the articles published by the journal already. This can provide significant tips whether to send to this journal or to select another one. The types of articles the journal publishes is also important. If you want to publish a case report or a review article, you should find out whether the journal publishes these type of articles. And length restrictions are also important. The number of words, tables or figures may be restricted by the journal, and you should consider these factors also. And reputation of the journal is of course an important factor. Impact factor remains the default method for determining the quality and reputation of the journal. Everyone wants to publish in a high impact journal, and high impact journals want to publish novel findings that have a major impact on the field. So we should be honest about the quality of our own work, and we should place our work on the novelty, impact and priority scales, and we should objectively consider how significant our results are for our community, for our field and for the wider science. We continue with what the journal editors want. Journal editors evaluate all manuscripts that are submitted to their journal, and they select those which they consider to be suitable for the journal and send them for peer review. And finally, they consider peer reviewers' advice to make a final decision. They are busy and they usually have to make an initial decision on the suitability of a paper quickly. They usually look at the cover letter, abstract, conclusion and references, and they decide whether the submission is in scope for the journal and of sufficient impact. They aim to publish good quality science, which has enduring conclusions that withstand careful scrutiny and validation, and that has an impact on the scientific and medical community. Key elements here are novelty and the potential for stimulating further discussion and research. So high quality research must be performed. It is also necessary to produce a high quality scientific paper. When doing a good research, you should first select the topic, and when setting out to research a particular topic, you should first read the literature and master what has already been completed previously. Otherwise, you may find yourself trying to reinvent the wheel. You should also formulate an important research question. The research question has to stem from a clinically important topic that has a significant disease burden. And you should also choose a research active area. It's also important. And study design. The most important aspect of any research study is its design. All editors and reviewers look for the quality of the study design as the first parameter. So the design of the study is crucially important.
We will continue with how to write a high-quality scientific paper. The simple secret to successful writing is that you are telling a story. It must make sense. It must have a beginning, a middle, and then end with a take-home message. These are the key points. Most journals demand a rigid structure and ask authors to adhere to certain conventions, and the most common convention follows the format: introduction, methods, results, discussion, acknowledgements, references, tables, and figures. Accurate and clear expression of your thoughts and research information should be the primary goal of scientific writing, and good scientific writing demands clarity, brevity, and logic. You should write with a measure of formality using scientific language, and also we should avoid first-person language. Instead, we should write with third-person language. Tables and figures may be considered, also graphics, for the representation of data and important procedures. Tables should be able to stand alone, and they should be completely understandable at a quick glance. It is another important rule to remember. We should absolutely avoid plagiarism and inadvertent lack of citations. Now we will continue with specific parts of a scientific paper. First, introduction and review of literature. This section should provide information regarding the necessity of the presented project by using past studies. A complete introduction should include significance of the topic, the information gap in the available literature, a literature review in support of the key questions, and subsequently developed purposes, objectives, and hypotheses. In the methods section, we should clearly describe the specific design of the study and the procedures performed. Sufficient detail should be provided so that an appropriately trained person will be able to replicate your experiments. In the results section, the only duty is to report your results neutrally, just as you found them. No comments and no other thing. Just report your results. In the discussion, all results must first be described, presented, and then discussed. Carefully discuss where your data is similar to or different from other published evidence, and this point is important, why this might be so. What was different in methods and analysis, and what was similar, because it's not our only purpose to say we found out these and these and these, and other studies found out these and these and these. Why was this difference present, or why was this similarity present, is also important. And finally, conclusion sections. We should finish a concise 3 to 5 sentence conclusion paragraph. It is comprised of some final summative statements which reflect the flow and outcomes of the entire paper. A statement about potential changes in clinical practice or future research opportunities can be provided here. Of course, we know that it is not just a repetition of the results, but it is actually a final word. We can say final word. And once you have written your manuscript, get a colleague to read it and provide feedback on how manuscript flows. If necessary, rewrite it so it reads well and grabs the attention of the editor. For novice writers, it is more important. They should seek a reading mentor that will help them pre-read their submission. And again, before submitting the manuscript, we should evaluate it critically, and we should consider whether anything can be done better. And we should be sure about the manuscript follows the instructions for authors. All files are in the correct format and of the appropriate resolution and size, and the spelling and grammar are correct. And again, before
before submitting the manuscript, serious consideration has to be given to the title of the manuscript, the abstract and the cover letter. Title is the first window for readers to look at your work, so you should select a title that catches their attention and makes them want to read further. And this title should also accurately describe the contents of your manuscript. And abstract is the second important part of the manuscript. Many readers and also editors will only read the abstract and determine if the remainder is worth reading. So an abstract has to be able to stand alone. And an abstract can answer the following questions. What was done? Why was it done? What was found? Why are these findings useful and important? And what is the take-home message? Cover letters are also important, we said. Your aim is to sell your paper to the journal in cover letter. So you should take care to attract the editor's attention. As well as introducing your work to the editor, you should explain why the manuscript will be of interest to the journal's audience and why the editor would want to publish it. And all cover letters should include the following two sentences. The first one is, we confirm this manuscript has not been published elsewhere and is not under consideration by another journal. And the second sentence is, all authors have approved the manuscript and agree with its submission to the journal. These two sentences should be present in all cover letters. We continue with peer review process. We should keep in mind that revisions are part of the publication process and they help raise the quality of our manuscripts. So, forgive me, and peer reviewers are experts who volunteer their time to improve the journal manuscripts. They offer authors free advice. We should keep in mind these points. Of course, another important purpose of peer reviews is to make sure the papers published are of the right quality for the journal's aims. If you receive a major revised decision, what should you do? It means your manuscript has a chance, but it has still not yet been accepted for publication. So you should try to provide answers or data for all comments. And if you disagree with the reviewer's point of view, you should state your opinion clearly but politely. It's also important. You should be polite. You can take a reject decision. It's another possibility. Your manuscript can be rejected for many reasons, but these reasons can be divided into two as technical and editorial reasons. Technical reasons include incomplete data, poor analysis, inappropriate methodology, weak research motive, and inaccurate conclusions. And editorial reasons include out of scope for the journal or not enough of an advance or of enough impact for the journal. And ignored research ethics also can be a reason. Not following journal formatting requirements and lack of the necessary detail on the analysis and experiments, or lack of up-to-date references or high proportion of self-citations, other possible reasons for rejection, and poor language quality and difficult to follow logic or poorly presented data and violation of publication ethics are also reasons for rejection of a manuscript. If you have a decision which states your manuscript is rejected, was rejected, what should you do? You should look at the comments carefully and fairly, and if you think the reviewer made a mistake on an important point and you can prove this, you could consider a rebuttal to the editor, but you should keep in mind that rebuttals are rarely successful. So the best action is to revise the manuscript and send the improved manuscript to a new journal.
In conclusion, our take-home messages are: choose an important question, design a sound study with statistical power, perform the work with impeccable integrity and attention to detail, write an excellent manuscript, submit it to the right journal, and respond to reviewer comments fully. That's all I want to tell about this subject, and these are my references. Any questions or contributions? Thank you. Do we have any comments in the audience? Thank you for your very kind presentation. I know you have a plane to catch. Thank you. I want to invite the second speaker, my colleague and General Secretary, Eric Revel, Research Method in Emergency Medicine. Bahama. I would like to thank Bashar, and you were not there because I would like to thank you officially for this incredible meeting that you're organizing. It's better and better each year. It's a real pleasure to be here. And thank you to my friends to be here and the colleagues, because it's the last session. I don't have anything to declare, with the exception that it could be a new course for the road. So what kind of roads will it be? Let me show you. It could be these kind of roads, these kind of games that will have some colleagues. And that's the family of all the colleagues, and thank you, Bashar, to organize in this way. So, who will be on the throne, you will see. Who knows Jon Snow? You know Jon Snow, okay. But not that Jon Snow. It's not that one. It's that one. That Jon Snow is famous. It's the father of epidemiology. He discovered the source of the cholera infection epidemic that had in London in 1854. And how he did that? Because he was a physician, he had a lot of patients with this kind of disease. And the thing he has done is just observing, putting a map, putting dots on the map, just to search where were the patients. And he made a fantastic job to know where were the patients. And he worked along to know where he had the feeling, he had a very good idea, he had the feeling that the source was a disease. The source of cholera disease was in the plain. And the source was where in a water pump that you can find in the center of London. And when he decided that, because he saw that a woman just put all the dirty trousers of this kid, he was sick, on the water and used this water pump. And that's the way, analyzing all the dots, he had found the source of this infection. So that just now was really impressive. The problem in emergency medicine, so it's very hard to make a research because we had to have a lot of patients. We had a lot of not very safe environments where people are quite aggressive. We do have a lot of patients. It's very hard to find doctors who have time to do that. And maybe sometime, with the exception maybe from Bashar, he's very active for that, but sometime in your hospital, it's very, very hard to develop a research program in your hospital. Funding is hard to find, many times. The ethical problems, it's very hard to have also. And we have some feeling that maybe emergency medicine research can benefit for the patient, not always, because it can help for development of the emergency medicine specialty in our country.
because we have a research program very active. It could help for diagnosis, for new technology, for new devices, new biomarkers. For instance, we are doing a lot to analyze if it's a good way to treat a patient an acute MI or not. It can help for in the procedures for treatment of patients. It could be a very good way, like John Snow did, for prevention and to analyze the cause of a disease. The thing is, it could be harmful for the patient. There's a risk for the patient if you are not doing the good research. So we have to work on the research program in safety. So what are the scientific methods to analyze research when you want to start a problem? First, you have to give the question, answer this quite very important question. What is the research question? What do we know? We have to know. What are the gaps about that? What is really important in the research program? What is the real issue of that? If we first start for these questions, we have to know that it's a process that we have to put in, and we don't know exactly when you are young how to do that. It's reasoning, intuition. Somehow we have the feeling that, like John Snow had, I had the feeling that I can treat the patient, I can find the source of the disease. So let's apply this scientific method. You have to be prepared for the war. So you have a warm-up to do. First, choose the question to investigate. Identify a hypothesis to relate it to the question. Make some prediction. Why do you think if I put this question, what should be the results of that in that question? Make some small experiments in your emergency department to answer to that, and that's very important. Collect a lot of data for that. It's very important to have very strong data on our computers to analyze that. What are the results and the validity of the results? That's a very important way. Determine who will the result will support your first intuition and hypothesis. So how we can choose a research question? That's what is an unknown. What do we know? We know. Maybe we can update. You have seen the beautiful presentation from Roger about the use of adrenaline in the cardiac arrest. That's the thing we have been doing a lot for a long time. But maybe we need to update that. Are we sure that we have to use again adrenaline in the cardiac arrest? Well, the other thing that you want to know, we have a lot of colleagues, they have a lot of ideas, beautiful ideas to implement in your emergency. I've got an idea, I want to test a new device, I want to test a new biomarker. What is in common? Maybe in your clinical experience, you have a very specific experience for that. As we have seen in ECMO team that we have from different countries, we do use ECMO now in a pre-hospital system in France and in other countries. That could be very helpful to experiment new study. But it have to be a descriptive or analytic research. Define this population you are analyzing, is that men, women, others, or all the patients, and we need to have those strong data first. So it's the example of the 10 top research priorities in emergency medicine. It's not a surprise. Overcrowding is one of the best because that's the main problem that we have. Maybe a lot of colleagues in everywhere in the world are working on that. Maybe elderly patients. Of course, we do have a lot of elderly patients in our emergency departments, and we have to fix and to have a new concept, new organization. Maybe asking for the others, all the country, how they fix the problem, how they can organize differently the EMED with that. I'll let you see the other that have many research, other priorities in emergency medicine. So, usually we do clinical practice as we have doctors working, they have the feeling. You have the problem you have identified, and you look for literature for that,
and you have the idea of the study, implement that, and give the question to your colleague. What do you think about this idea? What do you think it could be a good idea? For instance, we have, I've seen in my hospital, that's very near of my hospital, we have 50 meters away from the hospital, we have a railway station, and we have a main cardiac arrest, and we succeed to treat the cardiac arrest in that. Why that? Maybe you have a very good outlet for that, but maybe because we are trying to organize in a better way. So these kind of clinical practice will help you in your study, and have to analyze and examine the outcome of the disease and what is the impact of that. Of course, we need to observe with the lab research or text to know how we can implement that, and asking for our colleagues. Some colleagues are really experts and help us, particularly for statistical data. So we could define the good research in these 5 points. It has to be feasible, interesting, novel, ethical, and relevant. These kind of points are really helpful when you want to implement a good research question. Because all the subject you need to have, do you have the resources? Are the data available? Is it an interesting? If you're working on a very boring research program, no one wants you to implement you because they won't want to help you. Is it novel? Maybe we have a lot of new concepts of research program. Is it relevant? Is it according to our scientific knowledge? Is it influence our clinical practice that we have seen? So that 3 main points that we have to identify in a research question: variables, population, and the testability of the question. Do you think that the variables are just strong enough? They have the proper quantities to analyze that? Is that the variable vary from one to another one? Are they independent or dependent variables? Analyze the population. Is that the population exposed to the disease or not? Like we have seen with John Snow, it was an exposure due to cholera disease. And the question is there a relationship between the exposure and the disease, and how will be the outcome? So the main population you have to focus on is writing on the patient, place, and time. And these data you have to implement in your program, research program to analyze. Here are the main study that we can use. The most tough research is the randomized control trial. The others are observational studies that we use a lot in the emergency department, cohort, case control, cross-sectional, and case studies. The main gold standard should be randomized clinical trial. There's 3 types of randomized control trial: parallel, crossover design, and fractorial. The good system is to randomize the population of you want to study if you want to analyze very quick, very strongly to have good data. Observational studies, that's the thing that we are using a lot in our emergency department. There's some bias for that, but it's very easy to do because we do have a lot of the data in our emergency department. If you want to have a case control study, it's very simple to do. You analyze, you put in a computer, you want to analyze a disease, and you can analyze the population of patients here. That's some very advantage for that. It's very cheap to do. You can make it very quickly, so you have a young doctor who can work on it. So it's very easy. If you want to follow a very not common disease, you have a cohort study design. It's very hopeful. The problem is prospective. It's very hard to have that because you can have some bias and you can lose some patients that don't want to follow the study.
but there are two observational studies that can be very easy to implement in a ED. So just to summarize in this advantage and disadvantage of the observational studies in this board, I don't want what. The thing is you have to focus on is, do we have to be prior of the outcome or after the outcome, and we analyze. So we have many studies that we can work on if you want to focus on what is the main advantage of the study we have to do on the research problem. The problem, one of the main problems, the cost. Many studies are controlled and held by the final support. That's the thing is, randomized control studies are quite very expensive to do. And some design are very expensive. How many studies we had to stop because we didn't have enough money to control that? So it's a very tough job to find the financial support, because as soon as you have the money for that, the problem is when you have got the paper published, they will say, yeah, but the research program was paid by a company. That's the main objective that we have to focus on. We have the results. Okay, finally we do have the results. What we have learned for that research. Are you sure that the finding will change our practice? That's exactly what we have seen with the user adrenaline for the cardiac arrest. Can you have the same result in other hospital, in other country, in other system? And then does it open in all the problems? The thing is, it's very important because the result had to answer to the first question. So the take-home message for that is firms and Acil. Firms test the question, put in a hypothesis for that, replication of that, objectivity, is it predictable or not predictable, and is there any empirical evidence. The other thing is you want to implement the Acil methods, algorithm, timeline, understand the research problem, that the work has been already published or not, is it the experimental methods or research, and what kind of research area. So this acronym is thanks to you for my colleagues from Turkey to help you. We enjoy to do that. So, I have not finished. There is no best study design. It will have to be feasible, the cost and the time. And don't forget the first targets. What we have to do, improve health and population. We treat patients, that's not for us. We have to improve for our patient. And last but not least, I would like to thank our Jon Snow. We have a Jon Snow. The Jon Snow is here. It's our Bashar. So I would like to thank you again for welcoming. My close friend for the topic. Talk. Any question or comment? Okay. If you have questions about the next episode of Game of Thrones, I don't have any information. Wonderful. Thank you very much. The next speaker, Professor Dr. İsa Kılıç Aslan. Chief Editor of Eurasian Journal of Emergency Medicine. Yes, İsa. Sesi de bağladın mı? Ses geliyor mu? Şu an ne geliyor? Good morning to my colleagues and dear moderators. First of all, I would like to thank the organization committee
for inviting to me in here. I would like to present how to get my paper to publish quickly in immersed medicine journals. My colleagues before give some important information about how to write and how to get it published in journals. But in this session, I will give some good information and some clues, some tricks in these presentations. I'm in Gazi University Faculty of Medicine from the centrist of Turkey. As you know, publishing a research paper in a peer-reviewed journal is an important issue and activity within the academic community, and it allows you to connect with the other scholars or their other colleagues, and it works in these circulations, and through this network you can easily represent the others network. But getting published is not easy because time is limited, and before take more time, you should know some important clue for this one. Also, it's vital to find a suitable academic journal for your topic and writing style, so that if you find the right journals, you can easily tailor your research paper and you can easily publish your paper, research paper. Indeed, the conventional publication tracks involves the four main steps. First of all, you should submit the manuscripts, and then peer review process starts. After that, the manuscript revised, and finally, publication process starts. These four steps last maybe more than 1 year, or for the rapid publication, maybe it's within a month you can easily publish your paper. So let's start the stage of these every publishing manuscript. Before publication, you should have a plan. I mean that, first of all, you should follow special interesting journals related with your specialized area. Choose a journal and please look at the issues of each journal published in your related to your area, and during these should be during the planning of the stage of your study. For the rapid publications, you can prefer open access journals, and when you look at the journal website, the dates should be given for each published paper, and you can look at the time in the journal website. And for the quality of the journals, also the publication index is very important. For example, in here, social science citation index or expanded one is very important. Maybe you can look at the clear rate analytics, and you can reach the master journal list, so that you can find very good journals through these websites. Also, you should look at the type of paper and what would you conduct in your paper. Some of the journals maybe do not publish case report or survey analytic studies. Please look at the journal websites. I will try to give some special information. This is an original article published in British Medical Journal. And as you see in here, the article received date, revised date, and accept date will be given. If you take these dates, it will give the how quick you evaluate the manuscript in this journal. After that,
Please again, you should look at the journal website, and you will see the author's instruction in this website. Please download the author instructions. It gives all of the clues that the process, how the process going on. And look at the current issues in these websites. Article in press, very important for this one. Prepare the manuscripts according to appropriate study guidelines. For this one, I would like to give some very important website, the Equator Network. It means enhancing the quality and transparency of health research. As you see in here, through these websites link, you can easily reach the Equator. It's very important to write, how to write your journals and papers. As you see in Equator Network, there are some links over here. Which paper, which study do you want to perform? There's some draft for this. For example, randomized clinical trials consorts, or systematic reviews, Prisma, or observation studies, stroke drafts for this one. Please download these links and draft this one and easily write down here from here. And for the manuscript preparations, there are some special every steps is very important. I will not give so many information about this because Harun gives so many information about this process. But don't forget, please pay attention for the preparations of the manuscript, because when you give so many pay attention during the manuscript preparations, editors also, reviewers will give more attention for your paper to be published. It's very important to read all the formats, all the structure without any syntax or meaning appropriateness. You can easily publish these manuscripts. Language is very important. Grammar or style, sentence structure very important. Graphics, please take the color size, it's very important. Facts, details, and author's information should be taken and give more pay attention for this one. One of the most important steps in here, the cover letter. The cover letter should be complete and make a strong pitch. Please look at the website and look at the editors directly, write down the name of the editors, and also give very important information and also ethical, without any ethical conflicts and compliance. These are, the manuscript submission checklists. You can easily download in here. It's very easy. Before submission, before submitting a manuscript, you can take this one and check all of these one. In stage 2, there are 3 steps also. You submit your paper, and also you should choose the right journal for the submission, and strengthening your submission is very important. During the submission of your paper, I mean that you prepare all of the manuscript without any problems. You have gotten pen to publish in this journal. But later, maybe you can change your mind, and also you should also look at what the other journals alternatives. At that time point, please, very important, ask a colleague or professor to review your research paper. It's very important. Your professor or your colleagues can edit your paper for grammatical errors or spelling errors or typos, clarity and the conciseness of your manuscript. They can also verify your content. Also, at least 2 or 3 people can help you for the reviewing process at this stage. But don't forget, at least one of them
should be non-expert in the major topic. After that, submit your article when you feel it is ready to go. Again, please go to the journal website, go to the author's guideline, and download the author's instructions. Again, you will check all of these one, and when you satisfied your papers meet all of the criteria for the author's instructions, then start submit your manuscripts. Most of the journals allow online submissions, but while others prefer a hard copy, but it's very little. Don't forget, you should submit your article or your paper to only one journal at a time. These are ethical problems, and they may be very problematic for you. And also, work your way down your list and at a time as needed. When submitting online, please use your university or personal email account. Through this one, the acceptance rate of your publication or your articles can be more easy. And what are the problems with choosing or selecting the right journal for your submissions? There are also some special checklists for this one. I mean that, first of all, you should look at the journals. And when you choose journals should also choose you. And when you engaged, you should send the paper. But at this point, don't forget, choosing the right journal for submission is similar to get married. At these positions, if you don't find the right journals, the marriage can be very terrible. So please, at this position, I will give some recommendation for you. Be aware of predator or bogus publishers. I think Professor Özgür will give more information about the predators and bogus publishers. So I will pass this one, but I would like to recommend two important internet websites for this one. The Director of Open Access Journals, also the Open Access Scholarly Publisher Associations. Please look at this one. Also, we have two more journal suggestions to find the right journal for your articles. The first one and most popular one, they're from the Elsevier. When you go to the Elsevier website, you can easily find this web page, a journal finder in here. I gave a sample for this one, Geriatric Neglect and Abuse in University Departments. And this website offers some special journals from their databases and Journal of American Medical Associations, and you can easily follow the impact factor, speed, site score, option, everything. You can, what you want, which is important for you, you can choose the right journal for at that point. Similar one from the Springer, journal suggestion, suggester program in here. You can also find through the Springer. The other website I would like to recommend is the Cables. Please note at this one. In this cables.com, there are some lists in here, white list and black lists. If you want the journal, please look at please search in this website which area or which is your journal is at this point. For the last one, how would you strengthen your submissions? After submissions, don't panic when you get the journal's initial response, because
only a very few portion article submissions get an immediately accepted reply from a peer-reviewed journal. If you get directly accepted, please be cautious. If you don't get one of these, go celebrate, but otherwise calmly deal with the reply you get. After that is why accept with the revisions, revise or resubmit, reject or submit, or direct rejections can occur. But if you don't reject it and some recommendation with you, please embrace reviewers' comments as constructive criticism. You should be very polite for this, for every comments that given by the reviewers. And lastly, for the importance of these sessions, the tips from Emerging Medicine Journal for the rapid publications. These are some publishers, also journals that evaluate the articles submission systems very easy and very fast. As you see, the Journal of American Medical Associations is very easily evaluate your manuscript and give the response. First one, for the rapid publication tips, the first one, the rapid publication tract. In some special issue, every journal can give some clue for this one. Please look at the publishing cost, it may be some problems. Also, for the journal website, total time to publication is important. Every article, after or in the first page of the article, you can see the time to publications process. Look at the peer review process and also type of peer reviewer. And look at the overall journal credibility, contact the editorial board members or authors if there's a debate for you or there's a problem with you. And after then, for the consult a director or checklist. For this one, please think, check, submit checklist to ensure the reliability of the journal and prepare a rapid publication. But during all these submission process, don't give any pressure to the editors or journals. Because where you publish is even more important than how soon you publish your paper. And some pairs for this one, for the Emerging Medicine journals. When you look at the Web of Science, for the 2017 Journal Citation Report, the first round is an analysis of emerging medicines with an impact factor of 4.68, and later academic emerging medicines and the other ones. When you look at the Science Citation Index category, there are 4 journals related with the emerging medicines. Annals of Emerging Medicine is also the first rank, academic emerging medicines, emerging medicine journal, and the recitations with importance, SGI journals. What about the SGI expanded journals? When you look at through these emerging medicine category, there are 29 journals you can easily find these SGI expanded journal lists. And when you look at these 29 journals, the newly entered SGI expanded journal, you will see World Journal of Emerging Medicine. I'm sorry. In the 28th rank. I am the past editors of Eurasian Journal of Emerging Medicines, and our first cover
and the similar one, the Annals of Emergency Medicines. We have so many expectation from our reviewers, also our authors. Thank you very much. There are some samples of the articles published in these special journals in here. You can see what you realize that, and the dates, submission dates, all of them you can see in here. And for the Emergency Medicine Journal, also the impact factor really going up, and also the time in here. And lastly, when you cannot publish your paper or your article in the Science Citation Index, Expand or other one, maybe you can send your paper to emerging sites, SGI journals. European Journal of Emergency Medicine is indexing emerging source citation index. I'm sorry. Don't forget. And as a summary, please, before sending our submission process, think, check, submit. And when you do this all the time, don't forget, it will be very easy to publish your article in specific journals. Vlad, is there any contribution or question? Thank you very much. Do we have any question? Yeah, please take a microphone. Hello, Dr. Mücahit Avcı from Aydın. I know it will be a strange question, but I want to ask. Is the author's previous studies important for the editors? I mean, does the editor research the author's previous studies? For example, one guy has 10 papers in the PubMed, and other guy has 100 paper article in PubMed. Is this issue impact to editor's decision? Indeed, for me, I want to be a totally blind all of the authors. I am totally blind to read all of the papers without looking at the authors' names. So it's not important, but when the authors publish more than 100 papers, he or she knows very well how to write the article. So you can easily understand this is well designed or well presented articles. So I think there's a positive discrimination for this one. But I think for the first authors that you cannot publish before, you can easily accept your article in a very high range of impact factor journals. It depends how you prepare your manuscript or your articles well. Okay. Thank you. Thank you. And maybe you can attribute. Yeah, I would like to add a comment. It's a very, very good question. To be honest, exactly the same reply. We have a lot of colleagues where they are really well specialized how to write an article. And I've seen a colleague very young, she was just published a short quote in the New England Journal of Medicine, but she does have understood exactly how we can write a good paper. That's the only thing. And that's the thing we have to learn. Thank you. So it's a privilege to introduce the last speaker of the session at the Congress. Is Dr. Özgür Sukut from Istanbul. He's an associate professor of emergency medicine.
Mr. Presidents and dear participants. Firstly, I want to thank to valuable citation to Professor Isa about my topic. I would like to present the topic regarding is broadcasting the main purpose. In the beginning, I want to mention the importance of this issue because it is important for academics, for us, for researchers. Publishing original research is critical to academic and professional achievement, as you know. When selecting this journal to which you will submit your work, it is important to consider the options very carefully. Yeah, it's estimated that around 10,000 journals within 13,000 academic journals employ predatory journals. Predatory journals, what does it mean, predatory journals? Predatory journals, also known as incredible journals, fake journals, and pseudo journals, or shooter journals. It's a lot of names. And the researchers should be avoided from such journals at all costs. A longitudinal study of article, volumes and publishing market characteristic estimated 8,000 active predatory journals with total articles increasing from 53,000 in 2010 to 420,000 in 2014. This is estimated, it has been stated in this study, 3/4 of authors were from Asia and Africa countries. Yes, I tried to consider how we think is broadcasting the main purpose. So I decided to ask the question and answer it. If your answer to this question is yes, so you may submit your manuscript to one of the predatory journals, because this is the fastest and easiest way of publishing your article. But if you choose credible journals, to publish your research, then you should expect a difficult processing, because the processing includes peer review, revisions, and even rejections. But predatory journals, it is easy, safe, and they adore their research rating. Hello. Over the past decade, a group of scholarly journals have proliferated that have become known as predatory journals, produced by predatory publishers. Predatory refers to the fact that these entities prey on academics for financial profit via article processing charts for open access articles, but without meeting scientific publishing standard. In example, peer review, clinical and copy editing, quality assurance, correction, retractions, and archiving. Predatory journals exploit the need for academics and research to publish their work. As you know, they use questionable business tactics such as charging the author to publish, but they do not provide the professional services of a reputable academic journal. This means legitimate academic journal. The purpose of predatory journals is solely to make money for the owners from author fees. In summary, these journals achieve most of the process in place that legitimate journals use to meet scholarly meeting publishing standards. If your answer is no to this question, so definitely, exactly,
choose legitimate journals to submit your article. Most academics want their work to be published in legitimate journals because legitimate journals are credible journals, are reputable journals. Unfortunately, the tremendous proliferation of journals, both legitimate and predatory, makes it increasingly difficult to identify predatory journals. It is hard to identify the predatory journals or distinguish the predatory journals from the legitimate journals. A journal that an author has never heard of might be a legitimate journal, a legitimate new journal. Although predatory journals may claim to conduct peer review and mimic the structure of legitimate journals, they publish all or most submitted material without external peer review. They do not follow, as I mentioned, standard policies advocated by organizations such as here listed, World Association of Medical Editors. It is important to verify the journal, Committee on Publication Ethics, International Committee of Medical Journal Editors, and Council of Science Editors. It is important to substantial efforts to assist researchers in distinguishing predatory from legitimate journals. These include, firstly, Beall's list. The second one is Directory of Open Access Journals. Beall list of potential predatory journals, open access publisher or journals can be accessed from this website. The Beall is a librarian. The name of Beall is Jeffrey Beall. Jeffrey Beall, in fact, is a librarian, and he listed some journals, and these lists were alarmingly lengthy, with 1,155 predatory publishers and 1,294 predatory journals being listed as January 3, 2017. You can access this original list from this website. While the purpose of Beall list was to identify predatory journals, the Directory of Open Access Journals has the converse purpose of identifying legitimate open access journals. The directory aims to be comprehensive and cover all open access academic journals that use an appropriate quality control system. As of January 5, 2017, DOAG included 9,456 journals from 128 countries. However, the DOAG is not a comprehensive list of all legitimate open access journals. If your work is published in the Directory of Open Access Journals, you can trust it is a legitimate journal. But the journals, a journal that is not listed, it does not mean it should not be assumed to be illegitimate or predatory. This is the important issue. There is a list of signs that a journal may be predatory. Firstly, many predatory journals are open access and require fees. Quality is of substantial concern, poor or no editing, and poor or no peer review. Unethical business practices such as offering services not as advertised, making false claims about impact factors of indexing,
and failure to adhere to accepted standards of scholarly publishing and aggressive solicitation of manuscripts. Why should we avoid publishing our research in a predatory journals? There are a number of possible consequences to publishing in a predatory journals. These include, firstly, your published work is not protected. The second one, your work will receive poor or no peer review. And also work could disappear or you could lose access if the journal is dissolved. It may be difficult for others or other researchers to find your work, and if it is found, academics may be reluctant to cite it. How can we protect ourselves? How can you protect yourself and your research from the predatory journals? There is a number of items. Firstly, be very careful of emails from unknown source that invite manuscript submission and promise you rapid publication for a fee. Check out Bill's list of suspected open access publishers and journals. This is 2010 to 2017, 1,155 predatory publishers and predatory journals, 1,294 predatory journals are cited. Browse the directory of open access journals for journals believed to be authentic. These journals, the number of these journals are approximately 10,000 journals from 128 countries. Yes. And use the theme, check and submit. Look for a street mailing address for the publisher and even a telephone number. Contact the editor, if necessary, in chief for one-on-one exchange for sensible validation. Contact some listed member of the editorial board to assess legitimacy. Do not give permission regarding your email name to be listed as a member of an editorial board unless you have verified the legitimacy of the publication. It has been reported that 45% of 55 open access journals in emergency medicine field were likely predatory. If you have any doubts about a journal's reputability, consult with a librarian. Librarian is an important staff in universities. Librarians, because librarians are trained to know the publishing process, and these are employed by universities work with a wide variety of academic journals daily. Also, consult with your colleagues, faculty member or mentor. Their experiences can help you to guide your way. Some open access journals charge authors a fee called an article processing charge. Open access journals still adhere, but your work is included, when included in an open access journal, this does not mean predatory. Because most of the journals are included in open access. Open access journals still adhere to the rigors of scholarly publishing by offering peer review by professionals in this field. Finally, how can we guide ourselves for evaluating journals and publishing? There is some clues. Firstly, in the journal website, the section of about the journals, read carefully the section of about the journal. Discover peer-reviewed journals using library search tools
as mentioned by Professor Isa. Examine the aims and scope. Are they, and ask yourself, are they appropriate for your research? Review past issues of the journal. Does the content of the journal look topical and credible? Are the authors known to you? And the other questions, does the website provide complete contact information? For example, for instance, an email, street address, working phone number. Does it have a valid online ISSN? A journal website should say where it is indexed. Indexing is an important issue. Journals are disseminated via research databases, for example, academic abstracting and indexing services such as IGST or PubMed, EBSCOhot, ProQuest, even Google Scholar. Thank you for listening and patience. Thank you. Very interesting presentation. Do we have any question? I've got a question for the audience. How many of you did receive this kind of mail asking you to publish your research? Yeah? No? It's one of the main problems. Thank you. Thank you for everybody. We finished the whole section, all Congress. We will start the closing ceremony after 1 or 2 minutes. Okay? Thank you very much for all. So today we're on the second day of the Congress, and I have Professor Dr. Abdallah Belou, the past president of USAM, professionally interested in quality and safety in emergency medicine with us. He just gave a great talk about global network and quality and safety and how to increase it in the emergency department. So can you give some small tips on how can we make it better and how these conferences help us get things going? Thank you very much. I'm very happy to be here in Turkey, and I would like to thank the organizer, particularly Professor Bashar Konder. Yes, quality and safety is the cornerstone of the healthcare system, and we need to implement processes in our emergency department in a way that will help us to improve the quality and the safety of the care in the emergency department. I think conferences can help us to do that, because we can gather our knowledge, our expertise together, and then try to see how we can compare our data, and then see if we can implement different processes to improve the quality of care. I do believe that conferences is very important, and this conference is fantastic, and I'm very happy to be here, and I feel that the Turkish emergency physician wants to improve the quality and safety in emergency department. Thank you for being here and thank you for sharing your time with us. Thank you very much. I appreciate it. Hocam öncelikle 15. Ulusal Acil Tıp Kongremize, 6. Interkontinental Acil Tıp Kongremize hoş geldiniz. Bugünkü sunumunuz sağlıkta şiddetle ilgiliydi. Bu konuyla ilgili bize neler söylemek istersiniz? Nasıl önlemler alınmalı? Ben sunumdan önce bu güzel madalya için dernek başkanı Başar Cander Bey'e çok teşekkür ediyorum. Kendilerine söyledim. Benim için en güzel ödül aslında bu derneğe beni onursal üye yapmaları. Tahmin ediyorum ki beni onursal üye olarak kabul edecekler. Bugün ders gibi sağlıkta şiddeti işledik. Sağlıkta şiddet bir toplumun ayıbıdır aslında. Çünkü canla başla 24 saat özveriyle karşısındaki insana iyilik vermek isteyen bir mesleğe saygı duymamak mümkün değil. Benim anneme, babama, çocuğuma, bana iyilik veren bir insan, ben kölesi olurum. Hekimin hizmeti ancak teşekkür ödenebilir. Hekimin alın terinin en büyük mükafatı teşekkürdür. Çok güzel anekdotlar gösterdim. Bir maymun iyileştikten sonra
veteriner nasıl sarılıyor? Bir maymun veterinerine 20 yıl sonra gördükten sonra nasıl sarılıyor? Ölmek üzere olan bir maymun. Ayrıca bir köpek gördünüz. Kan aldırıyor. Yanında da hemen bir başka hasta yakını pansuman yaptırırken can acıdı diye bütün personeli dayaktan geçirmeye çalışıyor. Kendisi dayak yiyor tabii ki. Şimdi bu böyle değildi. Hekimlik çok saygılı olan bir meslekti. Gerek siyasilerin, gerek televizyon dizilerinin yaptıkları yanlış yönlendirmelerle şiddet normalize edildi. Çok önemli bir terim. Ameliyathaneye basmak, yoğun bakım basmak, acil dağıtmak, bunlar artık dizilerin en basit konuları haline geldi. Bu hiçbir şekilde dizilere reyting vermiyor. Zaten son bir dizide de hekime yapılan çok ciddi hakaret video olarak gösterdim. Çok ciddi tepki topladı. Meslektaşlarımız Rütük'e müracaat ettiler. 250 bin lira para cezası kesildi. Ayrıca sponsor firmalara birer telefon ettik. Sponsorlukları kestiler. Onlara verebileceğimiz en büyük ceza bu aslında. Yapabileceğimiz başka bir şey yok. Ben bütün genç meslektaşlarımdan şunu istiyorum. Peşini bırakmasınlar. Kendilerine yapılan hakaretlerde mutlaka dava etsinler. Bir şey çıkmaz diye düşünmesinler. Devletten çok büyük şeyler bekliyoruz. Ülkenin aydınlarından, köşe yazarlarından güzel sözler, doktoru, sağlık hizmetinin onore edici sözler bekliyoruz. Siyasilerin daha önce yaptıkları değersizleştirme tarzındaki konuşmalarını düzeltecek sunumlar bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz katkılarınız için, bizimle beraber olduğunuz için. Bir dahaki kongremizde görüşmek üzere diyoruz. Ben bütün hekim arkadaşlarıma, özellikle en ön planda olan acilci kardeşlerime şiddetsiz, terörsüz, rahatsız edici davranışlar olmayan bir meslek hayatı diliyorum. Allah onların hepsini korusun. We have Dr. Christos Janov representing MSF in our congress today with us. What did you think of the congress? I am a generation of doctor for whom there was no specialty of emergency medicine. As a surgeon, I would go to the emergency reception and receive trauma patients or surgical emergencies, and my colleagues of internal medicine would deal with the non-surgical cases. So in my career, I have seen the development of emergency medicine as a domain in its own right. And for me, this is progress. That there are today emergency physicians, that they have found their place, I think is very important in the progress and development of patient care, good patient care, especially for severely ill patients who arrive in extremis in the emergency department. A congress such as this is important in that we are able to meet colleagues, discuss things not just in the plenary sessions, but around the dinner table, when in a more informal atmosphere we can exchange experiences and ideas about how to improve care for our patients. Thank you for your contribution. Cut. So we have Dr. Kivala with us today, the past president of American College of Emergency Physicians with us. What did you think of the conference so far, and do you have any ideas and comments on it? Well, this has been a wonderful conference. This is my second year here, and I thought last year was fantastic, but it's even better this year. I find the depth of all the lectures is important and understanding for me, and I really see a tremendous advance for how Turkey and the rest of the world is practicing emergency medicine. Thank you very much. And do you have any ideas or visions for the future of collaboration between the international societies and groups of emergency physicians? Yeah, I think that there's a lot of opportunity for us all to collaborate. I think we all are facing the exact same challenges. You know, yesterday we all talked about the future, and it's important to look not where we're at right now, but where the future will be in 5, 10, 15 years. I think one of the first talks about violence is important. It's not just a problem in the United States, it's a problem in Turkey, it's a problem in Europe, it's a problem in Australia, it's a problem in Africa. So I think this is something that we can start working on, finding solutions together. Other issues like disaster management, terrorism, overcrowding, psychiatric patients are a challenge for doctors everywhere. And this is something that I think we can work on together to find solutions so that we're not all finding independent solutions or running into the same continued challenges. Absolutely, I agree. Thank you. It's as always been a pleasure having you here. Thank you for coming. Oh, it's my honor. So I have Dr. Roger Dickerson
doctor in emergency medicine from Cape Town who hates titles and is with us in Antalya for the great conference of IPAD. How do you like the conference so far? Well, the conference has been amazing, but to be honest, it always is. Prof. Chanda always puts together such an amazing conference. This is my third year in Antalya for the EPAD conference, and it's absolutely amazing to be here once again. The variety of speakers, the variety of topics that are covered, and purely the number of streams, the amount of information that is being shared at this conference is just amazing. And you had a great talk just a second ago, so my last question would be, is adrenaline really falling from grace? So, firstly, thank you for your kind words. That's I do try. With regards to adrenaline, I think the jury is out. But what I think is becoming true is that it's not the sacred cow that we always thought it was, that we used to throw adrenaline at everything because it was the right thing to do. I think what the recent publications have shown is that we need to focus on what patients need, and that may change from time to time and from condition to condition within the same patient, let alone from patient to patient. Okay, so for now, that need is staying alive. So my answer is, do I still use adrenaline? Yes. Am I starting to think about whether I should be using it? Absolutely yes. Perfect answer. Thank you. Awesome. Thank you so much. Thank you. Kapadokya Toksikoloji Sempozyumuna hepiniz hoş geldiniz. Sizleri öncelikle bu cennet vatanda huzur içerisinde yaşamamızı sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz için saygı duruşuna ve İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Yaklaşık 2 yıl önce Acil Tıp Uzmanları Derneği Zehirlenme Çalışma Grubu olarak bir toksikoloji sempozyumunun ihtiyacı olduğu ve talep olduğu göz önünde bulundurulduğunda Yunsur Hocam, Seda Dağar Hanımefendi ile birlikte bu sempozyumun nerelerde yapılabileceği konusunda bir fikir araştırmasına gitmiştik. Ve sonunda gerek ülkemizden gerekse yurt dışından çok sayıda ziyaretçi için bir cazibe merkezi olan hem de inanç turizmi için o yurt dışından gelen konuklarımız için büyük önem taşıyan Kapadokya'nın kapasını, toksikolojinin toksunu alarak Kapatoks'un ilkini hepinizin bildiği gibi geçen sene bu bölgede gerçekleştirmiştik. Bununla birlikte Kapadokya bölgesi bir büyük çaplı bilimsel toplantılar açısından çok da hazırlıklı bir bölge değildi. Bizimle birlikte Kapadokya'da aynı zamanda çok sayıda büyük otel de bulunmamaktaydı. Daha çok kayadan oyma butik oteller şeklinde oteller mevcuttu. Ama geçen sene yaptığımız otel, bu sene yaptığımız oteller büyük sempozyumlar yapmak adına büyük toplantı salonları hazırlayarak bu bölgede sempozyumların düzenlenmesine bizlere olanak sağladı. Bu yıl sempozyumumuzu düzenlediğimiz bu otelde de yapılan ilk bilimsel toplantı bizim Kapatoks toplantısı olmuş oldu.
Toplantıya tabii başlamadan önce teşekkür etmemiz gerekenler var. Desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin değerli yöneticilerine, Acil Tıp Uzmanları Derneği'nin yönetim kuruluna, bu sempozyumun gerçekleşmesinde geceli gündüzlü çalışarak çok büyük emekler harcayan Sayın Profesör Doktor Yunsur Çevik hocama, doktor öğretim üyesi Gülşah Çıkrıkçı Işık'a burada teşekkür etmemiz gerekiyor. Bunun yanı sıra toplantının geçen sene amatör bir ruhla başladığımız toplantının bu sene profesyonelleşmesi anlamında büyük katkıları olan Başkent Üniversitesi Turizm Ofisi BUTO'ya, Rifat Peşkircioğlu'na ve Nilay Aktaran'a, bunun yanı sıra profesyonel ses ve ışık sistemleri için Özcan Bey'e ve ekibine, aynı zamanda Ramada Otel'in yöneticilerine de katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Acil tıp camiasından oldukça önemli hocalarımızın konuşmacı olarak yer alacağı zengin bir bilimsel programın yanı sıra Türkiye'de ilk defa toksikoloji kursu Kapatoks 2018 kapsamında düzenlenecek. Sadece bu zengin bilimsel programla kalmayan, aynı zamanda sosyal bir programı da beraberinde barındıran bir sempozyum programı sizlere hazırladık. Bugün akşam Zelve Vadisi'nde bir mapping show, yarın akşam bir gala yemeği ve pazar günü bilimsel oturumlardan sonra düzenlenecek olan panoramik bölge turunda bölgenin güzelliklerini, Allah vergisi güzelliklerini birlikte yakından tanıma fırsatı bulacağız. Ben sabrınız için teşekkür ediyor ve açılış konuşmaları için öncelikle Sempozyum Başkanımız Sayın Profesör Doktor Yunsur Çevik'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Evet, hakikaten biraz önce Başar Hocam'ın da söylediği gibi iki ayrı değerli hocamızı bir araya getirmek gerçekten bizim için ayrı bir şeref oldu. Onun için son derece heyecanlıyım kendi namıma, onu söylemek istiyorum. Sayın Rektörlerim, Sayın Atuder Yönetim Kurulu Başkanım, Sayın İl Sağlık Müdürüm, değerli başkanlar, saygıdeğer hocalarım, değerli arkadaşlar, değerli katılımcılar, hepinizi öncelikle sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Biraz önce Afşin Bey'in söylediği gibi geçen yıl ilk kez yaptığımız toksikoloji sempozyumu bizi heyecanlandırdı ve devamının gelmesi gerektiğine kanaat getirdik. Fakat bu yıl pek çok olumsuzluk oldu. Maalesef ülkemizde ekonomik saldırılar gerçekleşti ve biz pek çok engelle karşılaştık. Fakat biz istikrarlı şekilde bunu yapacağız dedik ve nihayetinde bu kadar geniş bir kitleyle burada olmak ayrıca benim için bir gurur kaynağı oldu. Bu anlamda da son derece mutluyum. Geçen yıl toplantı yaparken bir şey söylemiştim. Bu toksikoloji alanında bir dönüm noktası olacak demiştim. Hatta yan dal için bir umut olur diye düşünmüştüm. Ve bence hayallerimin bir kısmı gerçekleşti. Mensubu olmaktan gurur duyduğum Sağlık Bilimleri Üniversitesi acil tıp çatısı altında ilk kez bilim dalı kuruldu toksikoloji alanında. Bu bence çok önemli bir dönüm noktası. Tabii biz daha ilerisini, yan dal uzmanlığının da mutlaka Türkiye'de gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyoruz. Hatta ben bir toplantı için, bu toplantıya davet ettiğim firmalardan biri bana yine şey demişti. Yani yine mi toksikoloji konuşacaksınız, yine mi zehirlenme konuşulacak? Ben de ona şöyle bir cevap vermiştim. Türkiye ve dünyada hala ölümlerin önde gelen nedeni zehirlenmeler. Türkiye'nin çevresi savaş alanı gibi, Suriye gibi bir ülkede şu an iç savaş yaşanıyor. Kimyasal, nükleer, biyolojik, kimyasal ve saldırılara karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor. Onlar zehirlenmenin temel kaynakları gibi duruyor. Hala mantar zehirlenmelerine tutun, yabani otlara kadar zehirlenmelerle karşılaşıyoruz. Hala isimleri değişse de sentetik kannabinoidler, işte kafa yapıcı ilaçlar, yine alkoller, toksik alkoller hala zehirlenme nedeni. Dolayısıyla biz zehirlenmeleri zaten görmeye devam ediyoruz ve görmeye devam edeceğiz. Bunların temel başvuru yeri acil servisler olmakta. Tedavilerin büyük bir kısmı acil servislerde gerçekleşmekte. Hatta yoğun bakım dolulukları da göz önüne alınınca tüm tedavilerini acil servislerde tamamlamakta. Dolayısıyla biz kendimizi bir şekilde rejenere etmeye devam etmek zorundayız. Bu anlamda bu bizim için çok önemli bir fırsat gibi duruyor. Kapadokya'da yaptığımız şu toksikoloji sempozyumu. Ben bunu bu anlamda çok önemsiyorum. Biraz önce Afşin Bey'in söylediği gibi geçen yıldan farklı olarak bu yıl hap bilgileri özellikle çok istekli arkadaşlarımıza hızlı şekilde verebileceğimiz bir kurs da organize ettik. Bu kursun içerisinde bir insanın hemodinamik parametrenin tümüne hizmet eden, yani kan gazından tutun elektrokardiyografik değişikliklerine, ultrasonografik
değerlendirmelerine kadar, hatta benim çok önemsediğim hayatta kalım şansını çok arttıran ECMO kullanımı da pratiklerle pekiştirerek insanlara çok iyi bir kurs organize ettiğimizi düşünüyoruz. İlk kez kurs içinde yine cevval bir ekip tarafından kısa sürede önemli bir kitap hazırladık. Onu da inşallah kursiyerlerimize ücretsiz şekilde dağıtmış olacağız. Bu anlamda ben hepimizin çok verimli bir şekilde sempozyumu geçirmesini arzu ediyorum. Ben de birkaç teşekkür etmek istiyorum. Burada gerçekten çok desteklerini hakikaten hiç esirgemeyen, başta ben ATÜDER Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Profesör Doktor Başar Cander olmak üzere ATÜDER Yönetim Kurulu'na teşekkür etmek istiyorum. Yine kendileri fırsat bulamadı ama gelmeyi çok arzu ediyordu. Sayın Profesör Doktor Cevdet Erdöl hocamız burada olsaydı çok mutlu olurdum ama inşallah bir dahaki sefere diye ötelediler. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörüne, yine burada bizi kırmayarak yanımızda olan çok değerli rektör yardımcısı hocalarımıza tek tek teşekkür etmek istiyorum. Yine Gülşah Çıkrıkçı işe biraz önce teşekkür oldu ama hakikaten ben yine kendim de teşekkür etmek istiyorum. Yanımızda mesai arkadaşım sonsuz çaba harcadı. Bu anlamda kendilerini kutluyorum, teşekkür ediyorum. Beraber bizimle yol alan bazı firmalar var. Bizden hiç kopmadılar gerçekten. Abbas Bey şahsında Bilim İlaç firmasına teşekkür etmek istiyorum. Yine İyi Sağlığa, İntek firmasına, yine AstraZeneca'ya teşekkürleri bir borç biliyorum. Bu anlamda bize bu güzel ortamı hazırlayan Nilay Hanım şahsında Buto organizasyon firmasına teşekkür ediyorum. Sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. İnşallah çok verimli, çok başarılı bir sempozyum geçiririz düşüncesiyle hepinizi tekrar sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kapatoks açılış törenlerinde bizi yalnız bırakmayarak onurlandıran Nevşehir İl Sağlık Müdürü Sayın Doktor Rahim Ünlübay'ı açılış konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın hocalarım, değerli katılımcılar, sayın meslektaşlarım, öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum hem şahsım hem kurumum adına. Böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmak, yani şehir olarak bizim için onur ve gurur verici. Sayın hocamın da bahsettiği gibi geçen sene amatörlüğünü yaşadık. Çok uzun konuşmayacağım çünkü başkan yeterince uzun ve güzel konuşuyor. Ama biz Sağlık Bakanlığı'nın Taşlı Teşkilatı'nın yöneticisi olarak size sadece şunu söylemek istiyorum. Her türlü ne ihtiyacınız olursa kapımız, telefonumuz 24 saat açık, her türlü desteğe hazırız. İnşallah bu sempozyum sizler açısından ve bizim açımızdan verimli geçmesini temenni ediyorum. Teşekkür ederim. Şimdi de açılış konuşmalarını yapmak üzere Acil Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu'nun ve sempozyumumuzun başkanı Sayın Profesör Doktor Başar Cander hocamı kürsüye davet ediyorum. Herkese merhaba. Öncelikle zamanın relatif bir kavram olduğunu burada tekrar ifade ederek konuşmaya başlayalım. Bazen diş hekimi koltuğunda geçirilen 5 dakikayla mesela veya maçın son dakikalarında 2-3 dakikayla işte sevdiğiniz bir insanla baş başa geçirdiğiniz 1 saat arasında relatif şeyler vardır. O yüzden şu anda zamanı böyle hani sınırlamadan konuşma şansı yakalarız diye umuyorum. Bu pastan sonra sağlık müdürümüzün sayın pasından sonra çok da merak etmeyin. Yani birisi ya da uzatmayacağım diyorsa ondan korkacaksınız ama ben başta böyle giriş yaptım. Onun için çok uzamayacaktır. Umarım size de ama şimdi çok şey anlatmak zorundayız. Yani. Çok şey anlatmak zorundayız biz. Gündemimiz çok büyük. Acil tıp camiasının nasıl geniş bir katılım ve nasıl geniş bir gündemle toplandığını burada bir daha analiz edeceğiz. Tabii toksikoloji sempozyumuyla ilgili bir iki şey ifade etmeden önce her iki konuşmacımız ifade ettiler. Geçen yıl birincisini yapmıştık. Bu yılki farkımız ikincisi olması. Aynı zamanda dünyanın en büyük tıp üniversitesi, eşi benzeri veya örneği olmayan dev kuruluş
Türkiye'nin yükselen değeri Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ni bu yıl partner olarak ATÜDER gibi büyük bir organizasyonla birleştirmek ve bu gücü daha yukarılara taşımak açısından da sayın çok değerli hocalarımızın burada olmasından da çok mutluluk duyduğumuzu bir daha ifade edelim. Toksikoloji sadece zehirlenme değildir. Aslında hayatımızdır. Dikkat ederseniz burada bir sürü toksik madde vardır. Belki de hayatımızı şekillendiren birçok şeyin içinde toksikoloji vardır, değil mi? Öyle kabul ediyoruz. O yüzden toksikoloji biraz popüler bir konu, acil tıbbın önemli bir konusu. Ama acil tıp tarihinde bununla ilgili anlatmamız gereken bazı şeyler var. Orada müsaadenizle değineceğim ama burada üyelerimiz var, acil tıp çalışanları var. Onlara öncelikle şu mesajları vermek istiyorum. Yani acil tıp Türkiye'de iyiye gidiyor. Ama bazı şeyler iyiye gitmiyor. Neden? Çünkü biz bir şeyleri kuruyoruz. İleri götürmeye çalışıyoruz. Ama bir şeyi unutuyoruz. Kuracağınız sistemler önemlidir. Ama bunu niye açtık? Peki dursun. Kuracağımız sistemler önemlidir. Ama daha önemli bir şey vardır. Bakın. Sistemin felsefesi önemlidir. Kuracağımız sistemin ruhu önemlidir. O olmadıkça bir şey yapamayız. O yüzden bir şey yaptığınız zaman öncelikle bunun adını düzgün koymamız, prensipleri düzgün belirlememiz lazım. Ülkemizde bu eksikliği hem sağlık konusunda hem de aslında birçok alanda görüyoruz. Eğitimden tutun vesaire. Bir proje yapıyoruz ama projenin içinde bir duygu, bir hedef, bir misyon boşluğu kalıyor. Bu bize yansıyor. Örnek, tuz. Tuz sonuçları açıklandı. Gurur duydum. Çünkü zaten hocam siz de aynı değil mi? İstanbul Tıp Fakültesi. Öyle diyelim. İstanbul Tıp Fakültesinden biri rekor kırdı. 79 puan falan aldı. İlk Türk tarihinde, tıp tarihinin rekoru. Peki bunun konusuna etkisi ne? Şu. TUS'un ruhunda ne var? Uzmanlık. Peki uzmanlık seçiminin ruhunda ne var? Kolay branş seçimi. Adam 6 yıl çalışıyor. Gece gündüz rekorlar kılıyor. Seçeceği branşı soruyorsun. Hastaya dokunmayacağım bir branş istiyorum. Zor olmayan bir branş istiyorum. Nöbeti olmayan bir branş istiyorum. Biz bu ruhu kaybettik. Hangi ruhu kaybettik? Önce insanlar zor olanı başarmak için uğraşırdı. En güçlüler en zora adaydı. Ama şimdi en çok çalışanlar, en başarılılar, en güçlüler neye aday? En kolaya aday. Sistem alt üst olmuş durumda. Bunları sorgulamamız lazım. Sistemin ruhu yok. Çöktü. İnsanlar kolayın peşinde, rahatın peşinde. Bunlar istisna. Şu grup istisna. Biz zora adayız. Kimsenin de yapmak istemediği şeyleri yaparız. 24 saat büyük stres içinde gece gündüz bitmeyen bir savaşta herkes arkada savaşırken biz ön safta savaşmaya aday olan grubuz. Dolayısıyla sistemde bir eksikliği daha burada ifade etmek lazım. Sistem acil tıp çalışanlarının önemini kavramak durumundadır. Acil tıp çalışanların tıp tarihindeki, tıp dünyasındaki ve hayatımızdaki önemi sistem tarafından anlaşılmamıştır. Hasta yakınları tarafından anlaşılmamıştır. Başhekimler tarafından anlaşılmamıştır. Uzmanlar tarafından anlaşılmamıştır. Daha yukarıyı söylemeye gücümüz yetmiyor. Onun için sistemin acil tıbbı algılaması lazım. En yüksek puanlar acil tıp uzmanlığı için çalışmalı. Acil tıp çalışanı toplumun üst katmanına gelmeli. Rektörler onun önünde düğme iliklemeli. Sayın rektörlerimizin müsaadesiyle. Trafikte durdurulmamalı. Herkesin rüyası bir acil tıp uzmanıyla yuva kurmak olmalı.
Şimdi düşün, gece 2'de göğsünü ağrıyor ve reflüye giriyorsun. O anda seni kurtaracak şey acil uzmanıyla ilgili olmaktır. Belki gece. Düşünsene odanın içinden geçirmez misin? Ya keşke acil uzmanıyla ilgili olsaydım. Onun için sistem bunu çözmek zorunda. Bakın sistem bunu çözmek zorunda. Neyse, felsefeyi oluşturmak zorundayız, ruhu oluşturmak zorundayız. Yapmazsak başarısız oluruz. Bir eksikliğimiz daha var, sağlık okuryazarlığı. Bunu çözmemiz lazım. Bakın şu resim. Çukur diye bizde. Milyonlarca dolar bütçesi var. Dolarla ifade etmeyelim. Milyarlarca lira bütçesi var. Burada ne görüyorsun? Nazogastrik sondayla entübe edilmiş. Tıp danışmanları var bunların. Bir ara ben dedim ya size danışmanlık yapalım, para peşindesin değil mi dediler. O danışmanlar da doktor oluyor. Problem orada. Doktor oluyor danışman. Biz doktora sorduk diyor. 30 yıl öncesinde kalmış doktorlar var. 40 yıl öncesinde. Hele acil konusunda. Göz, dahiliye vesaire kardiyoloji konusunda kimse ahkam kesmiyor. Ama acil konusunda bir konu olunca herkes söze şöyle başlıyor. Bence. Sence diye bir kavram yoksa. Bilimsel kavramlar vardır. Kılavuzlar vardır. O gerçekler içinde konuşuruz. Neyse ben uzatmayacağım daha fazla. Bunun sonu şiddet. Medyanın sonu şiddet. Adam sevdiğini göstermek için bizi kullanıyor. Doktora bağırınca daha çok sevdiğini göstermiş oluyorsun acilde. Veya doktora vurduğunca sevdiğini göstermiş oluyorsun. Veya medyada başka şeyler. Bu yüzden medyanın bize destek olması çok şart. Bunu nasıl ilerleyecek? Ben böyle bir felsefeden bahsettikten sonra bu işte görüyorsunuz şiddet olaylarının sonuçları yani. Ama şiddet sanıyorum sadece bizde değil mi? Benim ekip yeni de bunlar tamamen beni sabote ediyorlar. Ya canım benim. Nerede benim saytım? Evet. Şiddet sadece bizde değil. O zaman ilk videoyu açalım. Onun için sevindim. Şu Kazakistan videosunu açabilir misiniz canım? Hadi Kazakistan videosu. Fazla vaktimiz yok. Evet. Bakın sadece bizde değil. Ambulans şoförünü durdurmuşlar. Ambulans şoförünü durdurup dövüyor. Burada durduralım. Durduralım. Bu video düşünüyor. Sadece şiddet bizde değil. Ambulans şoförünü durduruyor ve dövüyor. Ama bunun sonunu soracağım size. Burada niye verdim bunu? Evet. Evet. Çünkü döven kişi Türk. Nasıl yapacağız? Sistemin başka bir eksiği de bu işte. Ahlak problemi. Çünkü ahlaktan yoksun insanlar yetiştiriyoruz. Yıllarca ahlaktan yoksun eğitim veriyoruz. 15-20 yıl ama ahlak eğitimi veremiyoruz. Problem orada. Cumhurbaşkanımız dindar nesil yetiştirelim demişti. Ben de aslında eklemiştim. Sayın reisimiz. Bir de ahlaklı reis. Ahlaklı nesil yetiştirmemiz lazım. Dindar nesille birlikte ahlaklı nesil yetiştirmemiz gerekiyor. Gerçekten bu bizim için. Ya bu konuda görüşlerimi bilirsiniz. Ben bir ara benim magazinde yazmıştım. Yalancı profesör diye bir yazı yazmıştım. Adam 25 yıl okuyor, profesör oluyor ama yalan atıyor. Bu şeyden kaçmamız lazım. O yüzden bu ahlak problemleri geçmedikçe şiddetten de kurtulamayacağımızı burada ifade edelim. Biz ilerleyebilir miyiz? Şimdi bunları anlattıktan sonra ama bir şeyler değişmiyor. Hani bizim karikatürümüz? O daha doğrusu o resim nerede? Onu gösterebilir misiniz? Bir şeyler hiç değişmiyor. Türkiye'de. Bunları yıllardır anlatıyorum. Bir resim gösterelim sonunda demiştim. Evet. Bir şeyler hiç değişmiyor. Bir şeyleri maçı seyredelim dedim. Ama bu hiç 20 yıldır geçerliliğini kaybetmiyor. Eşekler adam olur ama bu fener adam olmaz yani. Bunun da hiç değişeceği yok. Slaytlarla biraz faaliyetlerimizden bahsedelim. Şimdi arkadaşlar, ben anlatmak istediğim çok şey var. Ama biz çok yoğun tempoda çalışan çok büyük bir kuruluşuz. Bazı şeyleri hatırlamakta fayda var. Şimdi slaytları hızlıca iletmenin şansı neydi? Ben böyle hızlı geçeyim. Şimdi bizim çok büyük organizasyonlarımız var. Çok kısa geçeceğim slaytları. Bu organizasyonlarımız uluslararası çok büyük organizasyonlar.
Kıtalar arası organizasyonlar. Ve dünyada bir marka haline geliyor. 3 kongrede yapıyoruz. Bak bunlar yabancı konuşmacı ama ilk 2002 yılında 13. yılda 22 dernek birlikte yapmış ama bu dernekler arasında Hindistan, Kanada, Amerika var. Güney Afrika var. Çok önemli dernekler var. Ve ödüllerimiz var. Kongrelerimizde çok ciddi boyutta marka değeri kazanmış aktivasyonlarımız var. Ve buna karşılık tabii ki dünyadan ses getiren teşekkür mesajları alıyoruz. Ve artık kongremizi, Türkiye'de yapılan bu kongreyi dünya tanıyor. Bunları özellikle belirtmek istedim. Bakın gördüğünüz çok değerli teşekkür mesajları içinde çok güzel ifadeler var. Ama evet ilerleyelim. Nasıl ilerleyeceğiz? Hızlı ilerleyelim. Evet. Şimdi geçen yıl 14.sünü yaptık. Maalesef gelemedi. Saadettin hocamız gelecekti. Gelemedi. Burada gelmeyen kişiler için de hatırlatayım. Bakın çok daha büyüktük kongreyi. Interkontinental Kongreyi. 30 derneğin içine Çin de katıldı. Bakın Çin'i de aldık. Hindistan, Kanada, Amerika, Güney Afrika, Avrupa'nın tümü ve 30 dernek birlikte bu faaliyeti yaparken çok da iyi hazırlandık. Çok değişik hazırlandık bu kongreye. Gece gündüz sosyal medyada bakın bir afişle çıkıyor kongre. Her türlü şeyi kullandık. Bakın görüyor musunuz? Bunlar hep de kongrede paylaşılan, sürekli aktif edilen afişlerimiz. Her şeyi Einstein'ın resimlerinden tutun. Kullanabileceğimiz her şey. Ve bunlar işbirliği yaptığımız dernekler. Dünyada en büyük acil kongresi olmaya gidiyoruz. Türkiye'den kaynaklı. Bu büyük bir iddia. Ve burada çok değerli konuşmacılar var. Ve bizim için hatırladıkları birlikler var. Bu Yunus'un başkanı şu anda. I need to remind you, going to IENC 2018. Don't forget. Biz işi biraz daha büyüttük. Y ahora el ministro de Bayern dijo que era imposible clasificar por el final por Bayern si no marcaban aquí. ¿Estás de acuerdo con él? Antalya Spor tamamen bir söylenti. Ben aslında Atatürk'ün acil kongresine gitmeyi düşünüyorum. Yani bu kadar organize bir şekilde hazırlanmıştık arkadaşlar. Bakın Paul Kiber'e ACD'nin başkanı hiçbir şekilde yani bu kadar kişiyi bir araya getiren bir kongre yok. Yani Türkiye'de bunları bir araya getirmek dünyanın her yerinden dernek başkanları, bakın kongrede neler var? Asistan bilgi yarışması, sunum yarışması, futbol turnuvası, ödül törenleri, bize verilen ödüller, tıklım kalabalık görüyorsunuz. Şimdi bu kongremizde çok özel bir şey yapmıştık. Gelmeyenler için onu hatırlamakta fayda var. Açılış töreninden pazarcılar sunabilir miyiz biraz? Bir gün önceden bunları planlamamız olduk ama yine de tabii ki hızlı gitmemiz için. Menderes yardımcı olalım, açılış törenini alalım. Yusuf'un verdiği var mı? Yusuf, senin verdiğin var mı? Hemen hızlı bir şekilde. Açılış törenine katılmayanlar bunu biraz hatırlasın. Katılanlar da... Evet, çok değişik bir açılış törenimiz var. On this meaningful day, I would like to invite Jesus Daniel Lopez Tapia, the president of the Mexican Emergency Medicine Society and member of the Presidential Committee of EPAT Intercontinental Conference. Floor is yours. Burada dikkat edin. Her iki... Evet, ikinci konuşmayı da birer Thank you, Jesus Daniel. Con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Bu yüz yaklaşmadı arkadaşlar. Yüz yaklaşmadı takdirleri oynattım yani. Onu söyleyelim. Şeyi alabilir misin? Hindistan'ı alabilir misin? Onun özel bir şey var. In the world. Dünyanın bir kongrelerinden biriyiz. Yusuf'u Avrupa'yı yönetmeye çağırıyoruz. It's really a pleasure every year to be here. And every time is amazing to see how you are active to bring the world and the culture of emergency medicine. And I really
can say that now USEM has 34 societies that are members of USEM, and I really think that if all the society that member of USEM would be so active like IPAT, really, I think that our members should İPAT gibi dernekler olsa dünyada acil tıp uçardı ülkeleri. Hindistan'a alabilir miyiz? Bu bağımsız alakalı a lot of things when I graduated from my emergency medicine residency in 1993. Also have a lot to learn. My hospital, we do have. Last but not least, I would like to invite the mentor and the constructor of the emergency medicine training in Turkey and the president of the IPAT. Bu da bizim çıkışımız. Neyse, bundan daha bir video gösterisi sağlayan arkadaşlar. Onun için bir şey yapalım. Hindistan'ı gösterip bitirelim. Evet. Tamam, bu çalışılmış hali işin. Videodan çıkalım. Onu ben özetleyeyim. Şimdi arkadaşlar, çok değişik bu açılış töreni çok ses getirdi dünyada. Bizi hatta Glasgow'daydım. Orada bile bu törenimizi gösterdik. Ve törenin her yerde bu törenden bu şekilde bir açılış törenini görmediklerini ifade ettiler. Ve hatta bu fikrin çok önemli olduğunu ve bizim birçok fikrimizi de orada aldıklarını söyleyeyim. Burada tabii ki bu bizim yaptığımız bu çalışmaların gerçekten bir ışık tuttuğunu ifade ediyorlar. Türkiye'nin başka hiçbir işte olmadığı kadar bunda şey olması, lider olması çok önemli bir şeydi. Bu bizim tek bir kongre yapmıyoruz. Yılda 5-6 tane organizasyon yapıyoruz. Ve bunlardan biri Afet Organizasyonu. Bunlar hepsi uluslararası kongreler. Buralar çok hızlı geçeceğim, rahat olun. Bakın katılımcılarımız arasında bir köpek dahi vardı. Düşünün yani. Onun da sertifikasını vermiştik. Ve ödüller alıyoruz. Sürekli yurt dışındayız. Bakın Sri Lanka'da çok önemli, orada da ödülümüzü almıştık. Organizasyonlarımız dünya çapında. Bakın Ukrayna'ya gittik. Aynı Ukrayna'da gittik ve ondan sonra acil tıbbı öğrendiler ve hatta Türkiye'den acil tıp bize transfer edilsin diye Başbakan açıklama yaptı. Hatta o sırada bizden Sağlık Bakanlığı'ndan bizden sonra gittiler, Atuner'den sonra. Ve Özbekistan bizim için çok önemli bir şey, ülke Özbekistan. Çok değerli bir ülke. Özbekistan'da çok güzel bir aktivasyonumuz oldu, protokollerimiz oldu. Ondan sonra bu ülkeyi onu tekrar vurgulayacağım. Çok güzel çalışmalar yaptık. Kıbrıs, Makedonya, bunları özellikle gösteriyorum. Biz artık uluslararası üye kabul ediyoruz. Ulusal şey değil. Bizim hedefimiz, burada bunu ifade etmek istiyorum. Ülkede ihracat hedefleri var. Bizim de hedefimiz bilim ihracatı arkadaşlar. Acil tıpta çok öndeyiz. Hiçbir branşta olmadığımız kadar öndeyiz. Ve bu yüzden bu acil tıbbı gönül coğrafyamıza çok rahat bir şekilde ihraç ediyoruz. Amerikalılar bizimle baş edemiyor, onu söyleyeyim burada. Gerçekten onlardan önce daha gönül bağımızı kurarak bu işleri yapmış oluyoruz. Ve hemen her hafta sonu bir aktivasyonumuz var. Bakın gitmediğimiz ülke Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, şu kalabalığa bakın. Yani 50 kişiyle sempozyum yapıyorlar. Bakın üst katlar da dolu. Kazakistan. Azerbaycan tabii her zaman gittiğimiz ülkeler, ikinci Kazakistan falan ve bir Doğu Mekke Medine'de sempozyum yapacak kadar bu konuyu da gerçekten geliştirmiş dinliyoruz. Dünyanızı düşünmediğimiz gibi, düşündüğümüz gibi diyelim. Öbür tarafınızı da düşünüyoruz yani. Bir sempozyum, bir umre bile yaptırdık yani. O kadar. Başka böyle bir dernek gördünüz mü yani? Öbür tarafı da düşünüyoruz. Evet. Burada görüyorsunuz Mekke Medine ve refresh kursu bakın. Avrupa refresh kursu için Türkiye'yi seçiyor. Bu kadar krize rağmen. Bakın ve burada tamamen yurt dışından geldi bunlar. Ve şimdi tekrar yapıyoruz. Hemen Kasım'da refresh kursu tekrar İstanbul'da. Hiç başka ülkede yapılamadı yani. Biz de yapıyoruz. Dikkat edin. Savaş hizmetlerinde bak, burada çok önemli 7-8 general katıldı. Savaş şeyi yaptık, sempozyumu yaptık. Ülkenin her alanında, her yerde bir sempozyumumuz var. Kapatos. Çok damga vurmuştu gerçekten. Şu fotoğrafa dikkat edebiliyor muyuz? Ben bir şey göstereyim. Orada bir bayrağın yanında var değil mi? Yusuf Hocam görünüyor mu bir şeyler? Dağ taş falan görünüyor mu? Çok özel bir görüntü değil mi? Ve Mardin'den tutun ülkenin her yerinde bunlar sayamıyoruz. Aydın, pediatrik aciller, toksikolojik aciller, MDET yeni kuruluşumuz. MDET 300 kişiyle pratisyen hekimlere eğitim veren kuruluş şimdi İstanbul'da yaptı ve Ankara'da yapıyoruz bir iki
Şimdi ne zamanmış Ankara'daki bu gördüğünüz yer değil. 29 Eylül haftaymış. Doğu Anadolu günlerinin devam ediyoruz. Öğrenci kongreleri, son okulumuz çok ilerledi arkadaşlar. Erol Bey buraya gelemedi çünkü Tunus'ta, yarın Tunus'ta olacak. Mısır, Hindistan, Tunus ve Avusturya'da şu anda son okul aktif durumda. Türkiye'nin kurduğu şeyi takip ediyorlar. Yani bunlar akla hayale gelmeyecek gelişmeler arkadaşlar. Gerçekten Türkiye tam bir lider ülke pozisyonunda şu anda acil tıpta. Bunu beraberce sağlamış olmanın gururunu yaşıyoruz. Bunlar ultrason görüntülerimiz. Bunlardan mutlaka sizin de görev almanızı isteriz. Türkiye'de de yaptığımız kurslar var. Sonra okul giderek ilerliyor. Onu da burada ifade edelim. Bunun dışında işte yurt dışında kurslarımızdan bahsettik. Yoğun bakım kurslarımız var. Ondan sonra mekanik ventilasyon kurslarımız var. Arka arkaya bu çalışmalar büyük bir gayretle, belki bunu ifade etmek için şunu söyleyeyim. Ocak ayına kadar evde geçireceğim bir hafta sonu yok. Ve ben kontrolü kaybetmiş durumdayım yani. Kontrolü kaybetmiş derken nerede kurs olduğundan haberim olmuyor bazen. O şekilde yani hafta sonu Rize'de kurs verdi değil mi? Özlem nerede? Özlem. Rize'de muhteşem bir kurs var. Yani ama biz her yerde bir yerdeyiz. Yani bir günde bir hafta sonu 5 aktivasyon, ikisi yurt dışı 5 aktivasyon yaptığımız günler oldu. Biz de kendimizi nasıl tarif edeceğimizi bilemiyorum. Bunları niye anlatıyorum? Saadettin Bey ziyaret ettiğinde bunları gösterdim, çok etkilenmiştim. Ya da ben öyle zannetmiştim. Alkışlayın öyle, yanım olmasın. Şimdi, hocam bunların reklamını niye yapmıyorsunuz? Aha reklam, madem hocam bunları gönderdik, şimdi artık birlikteyiz zaten. Bunların reklamını yapalım. Dünyayı yönetmeye talip acildim. Evet. Her hafta bir şey gördüğünüz gibi anlat bitmez. Şimdi başka yerlere geçeceğim, bunları hızlı geçiyorum. Hafta işlerini de doldurmaya başladık. İleri kardiyak yaşam desteği çok önemli ve haftaya herhalde bu yıl 3. 4.sünü planlıyoruz. Kayseri'de, İstanbul'da, Aydın'da yaptık. Aydın'daki burada. Ondan sonra da İstanbul'dayız, Canlı. Bu Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin birçok aktivasyon olmaya başladı. Hocam ben İstanbul'a geçtikten sonra böylece muhtemelen orada da biraz görünürlüğümüz artacak yani. Biz de bir katkı sunabileceğimizi düşünüyoruz. ATOK, Acil Tıp Okulu. Muhteşem işler yapıyor. Okulumuz var. Hem de gerçekten ne zaman nerede yaptığımıza yetişemiyoruz artık. Adam bulsak hemen gönderiyoruz eğitime. Ama ya adam var böyle düşünmeyin ya hocam adam bulamıyorsunuz. Yok adam çok. Ortopedik aciller. Bizim bir problemimiz var. El atmadığımız yer kalmadı. O yüzden biraz sıkıntı oluyor. Yani her yere gidiyoruz. Ortopedik aciller, ECMO, kardiyoloji, eko falan. İşte ama bunlar bizim keyfimizden yaptığımız şeyler değil. Lider olmak için bunları yapıyoruz. Kriz yönetimi, iletişim becerileri, travma kursları, bunlar uluslararası. Akreditasyon ve yine gördüğünüz uluslararası iletişim kursu olacak. Bunları geçiyorum. Burada bağ işareti orta yuvarlak üzerinden kimsenin bekleri. Ya bak araya karışmışlar. Ya öyle değil tabii. Göstermek istediğim birçok video açılmadı. Bu göstermesem de olurdu, bu açıldı işte böyle. Acilcilerde rastlantılan şanssızlık sendromu diye bir sendrom var. 10 defa oynarsın, hep yanlış oynarsın. Neyse, bu Trabzon'un attığı gol. Bak bir sürü Trabzonlu var. Futbol önemli bir şey. Onun için koydum, Galatasaray yapmışlar. Ama futbolu biz kullanıyoruz. Nasıl kullanıyoruz? Devam edin. Arkadaşlar biraz ilerleme şansımız. Evet. Bakın, Türkiye Futbol Federasyonu'yla muhteşem bir organizasyon içindeyiz. Hakemlere, antrenörlere, futbolculara. Geçen Burak anlatıyor. Hasan Şaş peşinde dolaşıp duruyormuş. Hocam beni yok yazmayın diye. Yani gerçekten bizim için bir prestij, düşünsene yani. Adam antrenmandan kaçıyor ama bize hocam beni yok yazmayın diyor. Yani bu güzel şeyler. Yani bunun için gerçekten Türkiye Futbol Federasyonu hep acili duyurma konusunda çok önemli aktivasyonlar bunlar. Ve hiç boş durmuyoruz. Bu Şakir Oli.
Basketbolun dev Müslüman basketbolcu. Çok hoş biri. Tabii bunu niye koyduk? Çünkü biz baskete de önem veriyoruz. Devam edelim. Ve Basketbol Federasyonu. Basketbol Federasyonu ile yaptığımız aktivasyonları artık sayamıyoruz. Yani gerçekten sayamıyoruz. Ülkeye bizim kadar hizmet eden bir STK var mıdır bilemem yani. Evet. Bunlar da o görüntülerde ilerle. Çok da mütevaziyiz. Evet, devam et. Hızlı ilerleyelim. Dergilerimiz bakın çok önemli. Web of Science'da çok önemli dergilerimiz var. Katkılarınızı bekliyoruz. Hep bunları ilk olarak biz aldık. Türkiye'de önderliği acil hizmetler raporu vardı. Bakın dikkat edin. Case reportlarımız. Yani herkes bir dergi çıkartamazken biz 3 dergiye, 4 dergiye çıkıyoruz. Ondan sonra biz taklit ediyorlar. Gazetemizi çıkartıyoruz. Televizyonumuzu kurduk. İstiklal Caddesi'nde yerimiz var. Ziyaretimizi bekleriz. Canlı yayındayız değil mi? Evet. Yusuf, canlı yayındayız bu arada. Potta kırmadık artık. Öğrendik pot kırmamayı canlı yayında. Bazı mesaj gidiyordu hemen. Yani TV'miz var. Kendi TV'miz sürekli yayında 24 saat. Her yeri ziyaret ediyoruz. Mecliste falan. Konya'da kolaydı. Hemen hızlı trenle Mehmet Hoca ile atlayıp mecliste alıyorduk sonu. Ama ziyaret ettiğimiz kişilerin işte genelde bir süre sonra görevden ayrıldığını görmek üzücü oluyor. Ama bir şekilde dünya dönüyor. Yani yapacak bir şey yok. Bir projeye başlıyoruz, sonra bakıyoruz. Ondan sonra TV'de çok iyi ilişkilerimiz var, televizyonda. CNN'de sürekli görüşmeler yapıyoruz. Başak Şengül bu herhalde bu ödül verdik. Bak biz boşta durmuyoruz. Başak Şengül'e de ödül verdik. Bizden ödül almak için çok uğraşıyorlar. Başak Şengül'de de yılın spor ne spor ya? Yılın sağlık haberleri ödülünü vermiştik. Evet. Ve Acil'in öyküsü kitaplarımız. Her yıl Acil'in öykülerini birleştiriyoruz. Bu bir bütünleşme sağlıyor, empati sağlıyor. Hasta yakını gönderiyor, hemşire yolluyor, doktor yolluyor. Bir daha analiz olanlardan alabilsek öykü. O da iyi olurdu ama öbür tarafta ne var? Onunla ilgili bir şey anlatmıştım. Bir film vardı, Çizgi Ötesi. O geldi aklıma öykü derken. Öyküler arka arkaya bu empatiyi sağladı. Baktım bu bitmeyecek. Acilde Sözün Demi diye bir kitap çıkarttım. Sami Zan'ın sözü, bizim ekibin sözü. Çünkü acil hayatı öğretiyor. Tabii bu sözler çok yankı buldu. Bakın Hakkari Devlet Hastanesi'ne asmışlar sözümüzü. Çok hoşuma gitti yani Hakkari'de temsil edilmek. Acil'in şarkısı. Vaktimiz yok ama biraz melodisini alalım. Klibiyle beraber. Acil'in şarkısı diye yarışma yaptık. Tamamen çalışanlar yaptı bunu. Yani acil çalışanlar, sözü, bestesi vesaire. Herhalde açabiliyorsunuz. Tabii bu klibi hazırlayan Serhat burada değil mi? Serhat, kongrede teşekkür etmiştim ama burada özel teşekkür ederim. Klibi hazırlayan da Acil hocası ve Acil'in şarkısı bu. Sonra vakti değerli kullanalım. Muhteşem bir şarkı ama çok güzel. İkinci, üçüncü şarkı da çok güzeldi. Bunları CD'ye getirdik. Yakında bir plak şirketi kurarız. Evet. Şey yapalım. Acilcilerle. Evet. Devam ediyoruz. Nerede kaldık? Evet. Devam edelim arkadaşlar. Hangi slayttaydık? Bitti mi slaytlar? Acilin şarkısı devam edelim. Evet. Hızlı. Kitaplarımızı biliyorsunuz. Kitaplarda rekorlar kuruyoruz. Birlikte bunlar iyice açılmaya başladı. Facebook'lar, her yer. Ve ödüller, internlere verdiğimiz ödüller, acil tıbbı teşvik etmek için, rektörlere verdiğimiz ödüller. Ondan sonra bunu katiyen ben size bahsetmiştim. Cevdet Hoca'ya ödül vermiştik ama kendi gelememişti. İnşallah artık gelecek zamanlarda değerlendiririz. Ve burada okul birincilerine ödüller verdi. Tam bu kadar ödül verince, bu çalışmaları görünce bize de ödül verdiler. Ama bizim ödülün biraz tabii bir anlamı vardı. Hindistan gibi 1,5 milyar insan yaşadığı bir ülkede ödül almak güzeldi. Uluslararası lider ödülünü bize tevdi etmişlerdi. O yüzden her yıl gösterim biliyorsunuz.
Ama bundan sonrası gelecek. Birisi dedi ki ya ben bunu ödülü pek anlamadım dedi. Sen anlamasan ne olacak? 1,5 milyar insan anlamış Hindistan bu. Kolay mı dedim yani 1,5 milyar insanın verdiği ödül. Tabii öyle. Diğerini koydunuz mu? Evet, bu Hindistan. Ama şimdi gelelim bir şey anlatacağım. Geçen hafta Glasgow'daymış. Evi gördüğümüz yok. Vallahi çoluk çocuk sayısını unutacağız yani öyle. Bazı isimleri karıştırıyorum. Şimdi geçen Glasgow'a gittim. Mecburen 3 tane oturum başkanlığı falan vardı. Ama Özbekistan'a da gitmem gerekiyor. Özbekistan şimdi Polat'taymışlar zaten. Dedim ki ya bir kapatıklıkta yapın ya ben gelemem falan. Çünkü Glasgow biter bitmez Özbekistan başlıyor. Yani 10 gün yok olacağım yani toplamda. Ve Özbekistan'da kurtulduk ama biz Mehmet Hoca'yla gittik. Valizler kayboldu, neler çekiyoruz. Yani çok kötü geçiyor yolculuk. Artık çarşamba iyice son gün, o akşama Türkiye'ye dönüyorum diye heyecanlanıyoruz falan. Artık gidiyoruz falan. Sabah 4'te, Glasgow saatiyle 4'te Polat mesaj atmış. Özbekistan'a gelmiyor musun? Genelde ben mesajı açmam yani 4 falan uyurum, görmezlikten gelirim falan. Ulan dedim şunu bir açayım dedim yani. Sonra baktım Özbekistan'a gelmem gerekiyor. Ya niye gelmem gerekiyor? Hep başıma geliyor ya bir gün gitmeyeyim bir yere. Geleceksin. Ya gelmeyeyim falan niye gerekiyor? Burada da eve gideceğim. Yok hocam ya. Yarın ödül töreni var, açılış töreni var. Muhtemelen size de bir ödül, size ödül verecekler falan deyince neyse dedik. Ödül için gidilir yani. Tabii bütün program alt üst oldu. Uçağı ayarladık. Ama onda nasıl bir seyahat çok zordu. Edinburgh'a gitmem gerekti. Edinburgh'a araba ayarlamam gerekti. Araba ayarladılar. Hayatımda ilk defa böyle bir arabaya binmiş oldum. 720 BMW'ydi. Böyle güzel bir şey oldu. Bir anısı oldu. Neyse ondan sonra baktık. İstanbul'a geldik. İstanbul'dan Taşkent'e geçtik. Bu yolculuk çok iyi geçti. Ondan sonra da bize hepimizin gururu olacak, bak hepimiz için alıyorum bunu, onur madalyası ve profesörlük ünvanını çok sevdiğimiz Özbekistan ülkesinde tevdi ettiler. Bunu kolay kolay vermiyorlar. En yüksek belgelerden biriymiş. Ama benden önce bir Türk almış, onun hakkını verelim, bir Türk almış. O da yani Profesör Doktor Mehmet Haberal. Tabii o 75 yaşında aldı, ben 50 yaşında biraz. O yüzden kendime teselli ediyorum, biraz daha önce almışım diye. Ama sonuçta bizim için tabii Mehmet Haberal'la birlikte bu ödülü almak büyük bir gurur kaynağıydı. Ondan sonra Buhara'ya geçmek zorundaydım çünkü Buhara bizim için burada bir not söyleyeyim. Mekke, Medine, Kudüs nasıl değerli şehirlerse biz Buhara'yı da Buhara Şerif diye biliriz. Onların nasıl bir yer olduğunu anlatamam. Mutlaka görmeniz lazım. O şarkıyı çalsam anlatamam, görmen lazım. Neyse, şimdi çıkmayacak. Anlatamam, görmen lazım. Öyle bir şey. Oraya da business'la gittik. Ben onu şunun için anlattım. Ya sanki bir yer bizi çekti oraya yani. Gitmem dedim. Bütün ağlar örüldü ve business class'la Buhara'ya kadar gittim. Tabii ki bu benim için çok önemli bir şeydi. Yusuf'u götüremedim, özür diliyoruz. İçimde bir sızı kaldı. Ama hocam bak çağırmışlar demek ki yani yapacak ki. Saadettin Hoca'mıza sözümüz var. Sözümüzün arkasındayız hocam. Bizde duvarlarda bir yazı yazar ve onu 3. sınıfta okursunuz oradaki yazıyı. Kim nerede? Kanun nerede? Kiminiz? Okuyun yazıyı. 3. Asla vazgeçmeyin hocam. Böyle yazar duvarlarda. Dolayısıyla biz sizi götüreceğiz rahat olun. Bir şekilde zaten ihtiyacımız yok. Ama Özbekistan'da çok güzel protokoller yaptık. Bunun haberlerini yapacağız. Böyle basit geçmeyecek. Merak etmeyin. Böyle büyük bir ödül almışız. Bakın görüyor musunuz? Madalyalar vesaire. Bununla ilgili çok haber yapacağız. Yani. Acil tıp açısından. Evet bunlar bizim neler. Bakın Gazi Yaşar gibi ödül verdik. Ama daha önemlisi bakın. Gazi Yaşar bir ilk ödülü veren biz Türkiye'de yani. Önemli. Ve Aziz Sancar'a Nobel'den sonra biz ödül verdik yani. EPAT'ın yerini düşünün yani. Nobel'den sonra Aziz Sancar ödül aldı bizden. Bu kadar önemli yani bizim ödüllerimiz. Yani biz öyle zannediyoruz. Yani. Sonra Lewis Goldfrank, bakın Amerika'da Goldfrank, toksikolojinin babası bunun için önemli değil mi Yusuf Hocam? Evet. Ona çağırdık ve geldiğinde torununun doğum günüydü. Buna rağmen geldi yani. Onlar da önemli biliyorsunuz. Ve Paul Çipela, ESED Başkanı. Yani gittiğimiz yerlerde bir karışıklıklar oluyor. AM'e gittim.
Başkanıyla ilgili temas kurdum. 2 ay geçti, sordum. Trafik kazasında vefat etmiş. Acil'le ilişki kurduk. Başkanı getirdik falan. Acil ondan sonra seçim yaptı. Yani geleneksel seçim. 40 yılda Acil'de olmayan bir şey oldu. Başkan istifa etmiş. Benimle görüştükten sonra. Ben de kendimden korkuyorum. Ve bunlar markalarımız. Sonuç olarak çok anlatmak istediğimiz şeyler var. Ama çok mu geçtik? Ya bir iki dakika var mı? 2 dakika. 2-3 dakika. Saadettin Hoca'dan önce. Şu Türkiye'yi biraz açsana ya, bir Türkiye dinleyelim. Bir Türkiye açsana, orada toksikolojiyle ilgili bir şey. Sayın Rektörüm, izniniz var mı yani? Konuyla ilgili olabilir. Onunla ilgili de bir şey var. Bitti ama bitti. Açabilir misin de bir şey mi? Ya bu nasıl bir ekipti ya? Harika. Bakın burada toksikoloji ekipleri hem de biraz daha Bizim köyümüz eksilmemişi, yoksulluktan yiyemediğim işi. Kader ile ters giderdi her işi, adamcağız çekti ölmedi, 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 ölmedi. Duttan düştü bel kemiği kırıldı, kafatası yedi yerden yarıldı. Sırıkçılar geldi tek tek sarıldı, memiş gene yattı ölmedi, 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 ölmedi. Kanser oldu Ankara'ya saldılar, ölür diye ağırdını çaldılar. Böbreğiyle ciğerini aldılar, demiş gene çekti ölmedi, 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 ölmedi. Yazın karpuz yüklü kamyondan düştü, tekerin ikisi üstünden geçti. Bir gün ilaç diye dededen içti, memiş gene kustu ölmedi, 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 ölmedi. Isırdı gökün yaptılar aşı, sanırsın Azrail bunun kardeşi. Üstüne devrildi değirmen taşı, demiş gene çekti ölmedi, 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 ölmedi. Hacım memişimi bile getirdi, ecel bir gün vadesini yetirdi. Bir gün nezle geldin aldı götürdü, vay memişim çeker dol öldü, dol öldü, dol öldü. Sonuçta ecel değişmiyor değil mi? Ve kapatalım. Hepinize başarılı bir sempozyum dilerim. Teşekkürler. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin saygıdeğer rektör yardımcıları, Profesör Doktor Sadrettin Pençe ve Profesör Doktor Kadriye Karteşar hocalarımız da yoğun programlarından zaman ayırarak buraya geldiler. Çok teşekkür ediyoruz ve açılış konuşmalarını yapmak üzere Sayın Profesör Doktor Sadrettin Pençe hocama kürsüye davet ediyoruz.
Değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle tabii Atüder'e yaptıkları bu güzel işler için teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Devamını diliyoruz. Düzenleme kuruluna da bu simpozyumu, toplantıyı tertip ettikleri için teşekkür ediyoruz. Bu klinik toksikoloji birden aklıma geldi. Şahin Çolak Hoca gelmişti, dedi ki ya böyle klinik toksikoloji ağacın altına böyle bir bilim dalı koyabilir miyiz falan. Dedim tamam, hazırlayın, YÖK'e sunalım. İşte hazırladılar, sonra YÖK'e sunduk ve YÖK de bunu destekledi, bilim dalı olarak kabul etti. Tabii bu konuda emeği geçen bütün arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Sağlık Bilimleri Üniversitesi bizim merkez binamız burada güzel, şaheser bir bina. 80 dönüm arazi üzerinde 54 bin metrekare bir alana sahip. Burada hizmet veriyoruz. Üniversitemiz 15 Nisan 2015 tarihinde kuruldu. Kendine özel bir kanunu var. Diğer üniversitelerden farklı bazı özellikler var bildiğiniz gibi. Bunlardan birisi mütevelli heyetinin olması. Bir diğeri işte 58 yurt içinde, 2 tane de yurt dışında eğitim araştırma hastanesiyle afiliyasyonumuz var. Bir diğeri yurt içinde fakülte, yüksekokul, enstitü aşımaya yetkiliyiz. Ve bunun gibi bazı farklılıkları var. Tabii üniversitemiz kurulduktan sonra bu hain darbe girişiminden sonra Gülhane Tıp Akademisi de üniversitemize devredildi. Ve bununla birlikte şu anda hem Ankara'da hem İstanbul'da askeri hekim yetiştirmek için öğrenciler aldık. Aynı zamanda acil tıp teknisyeni yetiştirmek için de öğrenciler aldık. Ön lisans eğitimi var, lisans eğitimi var, yüksek lisans doktora eğitimi var, uzmanlık eğitimi var ve yurt dışı eğitimler bulunmakta üniversitemizde. Toplam 12 tane fakülte var. Mektebi Tıbbiye Şahane Külliyemiz ve Gülhane Külliyemiz bulunmakta. Bununla birlikte Somali Mogadishu, Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sudan Niyala Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, şu anda bunlar faaliyette. Hartum'da bir enstitü ve yüksekokul, yine Filipinler Bangsamoro'da bir meslek yüksekokulu, Türkiye biz bu YÖK bunu onayladı. Şu anda Filipinler'de bunun onaylamasını bekliyoruz. Ama bu arada herhalde bir 15-20 gün sonra Bangsamoro'ya gideceğiz. Kurslara başlayacağız burada. Bangsamoro %50 Müslümanların olduğu Mindanao Adası denen bir adada kurulu bir şu anda özel devlet. Bu devleti Filipinler hükümeti tanıdı. Biz de tarihi bağlarımız ve diğer dostluklarımızdan dolayı destek veriyoruz. Sağlık Bilimleri Üniversitesi tabii hızla büyüyen bir üniversite. Şu anda 10.350 öğrencimiz var. Yurt dışından da çok öğrenci alıyoruz. Bu sene yaklaşık 900 öğrenci yurt dışından öğrenci aldık. Bununla birlikte 58 Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 8.990 uzmanlık öğrencimiz var. Yine 2 yurt dışı Eğitim Araştırma Hastanesi'nde de uzmanlık öğrencilerimiz var. Somali'de 82 uzmanlık öğrencimiz var. Sudan'da da bu yakın zamanda uzmanlık öğrenciler alacağız. Evet, afiliye olduğumuz hastanelerin Türkiye dağılımı ve afiliye hastanelerimizin durumu. Biz
üniversiteyi kurarken 3. nesil bir üniversite olarak planladık. Yani topluma, sanayiye, hastaya, hastaneye, ekonomiye katkı sağlayan bir üniversite. Bu amaçla Ar-Ge'ye çok önem verdik ve önem vermeye devam ediyoruz. Bunun için şu an 35'e yakın, 35 tane oldu. Araştırma merkezi kuruldu. Yine bu araştırma merkezlerini desteklemek için 14 tane sağlık teknolojileri ilgili ana bilim dalı kurduk. Bu ana bilim dalları biyomedikal, biyomühendislikten sağlık yazılımına kadar yani sağlık teknolojilerini ilgilendiren birçok alanda ana bilim dallarıdır. Bunlar Türkiye'de ilk örnekleri. Buralara biz kadro açıyoruz. Başar Hoca gibi olmasa da bir 4-5 ay önce Nature'da ve Science'da ilan verdik. Akademisyen almak için, doktora bitirmiş eleman almak için. İşte 82 başvuru oldu. Şu anda bu başvuruların mülakatlarını yapıyoruz. Bu kapsamda 100'e yakın doktora bitirmiş yabancı uyruklu eleman almak istiyoruz. Ve bunlar özellikle bu sağlık teknolojileri alanında ana bilim dallarında çalışacaklar ve Ar-Ge merkezi de çalışmış olacaklar. Bu Ar-Ge merkezi için bir Ar-Ge park kurduk. İstanbul'da bir hastaneyi restore ettik. İşte bitmek üzere işlemleri. Bütün bu Ar-Ge merkezlerini orada toplayıp altyapısını da kurduk. Bayağı bir cihazla aldık. İşte cihaz, bina, onları hazırladık sayılıyor. Şimdi kadrosunu da hem Türkiye'den hem yurt dışından hem yabancı uyruklu hem Türk uyruklu yurt dışındaki doktora bitirmiş elemanları da buraya çekerek orada ülkemizin ihtiyacı olan Ar-Ge proje, özellikle sağlık alanında kullandığımız biyomedikal cihazlar, sarf malzemeleri, bunların üretimini, önce Ar-Ge'sini yapacağız, sonra üretimini yapmak için bir gayret içerisindeyiz. Bunu tabii sağlamak için yani biz öğretim üyeleri bunun Ar-Ge'sini yapıyor, patentini alıyor, maalesef burada kalıyor. Bunun ilerisine gidemiyoruz. İşte Türkiye'de melek yatırımcı dediğimiz yatırımcılara çok ihtiyaç var. Orada sıkıntımız var. Bizim insanımız, yani parası olanlar paralarını işte binalara, arsaya, araziye yatırıyor. Fakat teknolojiye yatırmıyor. Çünkü günübirlik düşünüyor. Ben diyor 1 lira bugün yatırayım, işte 6 ay sonra 2 liram olsun. Ya diyor bak buraya 1 lira yatır, 5 sene sonra 100 lira olacak. Yok diyor ben 1 lira yatırayım, 6 ay sonra 2 liram olsun. Ben yani böyle çalışıyorum. Tabii böyle düşününce de yol alamıyoruz. Orada sıkıntılarımız var. Şimdi 3-4 ay önce Boston'a gitmiştik. Orada biyoteknoloji kongresine katılmıştım. Orada Ar-Ge merkezlerini gezdik. Bu büyük firmaların Ar-Ge merkezlerini gezdik. Toplantılar oldu. Özel Ar-Ge merkezleri vardı. Oraları da dolaşma imkanımız oldu. Mesela bu büyük firmalar toplanmışlar, büyük bir Ar-Ge merkezi kurmuşlar. İşte Pfizer'ı, Novartis'i, Amgen, böyle birçok firma toplanmış büyük bir çünkü bu merkezlerde bir cihazın orada büyük bir cihazın maliyeti 10 milyon dolar. Yani şimdi 10 milyon dolara bir cihaz alacaksın. Onu tabii bir kişinin kullanımına koyarsan o verimli olmaz ama orada bütün Boston'ın kullanımına koyarsan o zaman çok verimli olur. Bunlar da öyle bir planlama yapmışlar. Her türlü içinde cihazlar var. Ortak bir teşekkül. Çalışmak isteyenler de böyle
10 metre, 10 metre, 20 metre alanlar var. Gidiyorsun, kiralıyorsun. Kirası da sordum mesela. Dedi ki $50.000 veriyorum ben. 15 metre alana. Yani orada Ar-Ge yapıyor. Dedim çok değil mi ya? Yok dedi, çok ucuz dedi. Ben bu cihazları hiçbir yerde bulamam dedi. O cihazları kullanıyorum. Burayı kullanıyorum. Buranın bir ismi var. Burada Ar-Ge yaptığım için bu yaptığım Ar-Ge'yi daha iyi ürüne dönüştürebilirim, pazarlayabilirim. Onun için burada bulunmam lazım. Bir de marka değeri olmuş bu araştırma merkezinin. İşte orada mesela birisiyle görüştüm. İşte $150.000 yatırmış bir tane melek yatırımcı. Ne yapmış? Hücreyi tartıyor. Tek tek böyle. Tartması ne işe yarıyor? Mesela kanser hücresi tartıyor tek tek. Sonra diyelim o kanser hücresinde kullanılacak ilaç kaç tane? En fazla 10 tane. O ilaçları diyor uygulayacağım o hücrenin üzerine diyor tek tek ve onları tekrar tartacağım diyor. En fazla tartının düştüğü ilaç en etkili ilaç diyor. Böyle bir proje yapmış. Dedim tutar mı? Tutar inşallah diyor. Bunun için mesela yatırımcı $150.000 vermiş ona. Ona sordum, ne düşünüyorsun? Yani tutarsa diyor, çok para kazanırsın. Ama tutmazsa bir tecrübe olur diyor. Mesela böyle yatırımcılarımız yok Türkiye'de. Onun için biz işte domates satıyoruz, patates satıyoruz. İşte gelsin yabancılar daire alsın diye uğraşıyoruz. Ve böyle de olmuyor. Yani ülkemizin açılım yapması için, hedeflerimize ulaşmamız için tabii Ar-Ge yapmamız ve bu Ar-Ge'yi destekleyecek sanayicilerin, parası olanların, yatırımcıların olması lazım. Akademisyen, üniversite, öğretim elemanları ciddi bir proje fikri oluştu. Ama ben birçok akademisyenle görüşüyorum, elindeki patenti değerlendiremiyor. Yani bir tane bunu destekleyecek yatırımcı bulamıyor. Orada ciddi sıkıntımız var. Herhalde bir kampanya başlatmak lazım. Artık toprağa, taşa yatırılan paraya yeter. Bundan sonra sanayi, biyoteknolojiye, işte bilgi teknolojisine para yatıralım diye herhalde bir Atüder'in kampanya başlatması lazım. Evet, sağlık teknokentini de kurduk. Paydaşlarımız işte Boğaziçi Üniversitesi, Tuzla Belediyesi, Pendik Belediyesi, Vakıfbank ve bununla ilgili de çalışmalarımız var, talepler var. Bunu da hızlı devreye almak istiyoruz. Binamızın restorasyonu şu anda çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Tarihi bir bina, bu tarihi mirası en güzel şekilde koruyup bizden sonraki nesillere en güzel şekilde teslim etmemiz lazım. Şimdi Sağlık Bilimleri Üniversitesi 9.000 uzmanlık öğrencisi var. Bunu nasıl yönetiyor? Bu 9.000 uzmanlık öğrencisi. Uzmanlık eğitimi bildiğiniz gibi girişte bir standartizasyon var. Ama eğitim ve çıkışta bir standartizasyon yok maalesef. Bu problemin çözümü temelinde geliştirilen bir yönergemiz var. Bu yönergenin hiyerarşik yapısı, rektör, işte bir tarafta tıp fakültesi dekanı, anabilim dalı başkanları, öbür tarafta soğan müdürü, bu bizim eğitim araştırma hastanelerimizin başhekimleri, aynı zamanda rektörlüğe bağlı Sağlık Uygulama Araştırma Merkez Müdürü olarak geçiyor. Ve her hastanede TÜEK, Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurulu var. Ve sağlık tesisi eğitim sorumlusu var her hastanenin. Aynı zamanda bu eğitim sorumlusuna bağlı program yöneticileri var, eğitim sorumluları var. Böyle bir organizasyon içerisinde bu yapıyı kurduk biz ve işletmeye çalışıyoruz. Bunun için karne sistemi kurduk. Önce
matbu karneler hazırladık ve bütün araştırma görevlerine bunları ulaştırdık. E-karne de hazırladık. Bunu bitirdik. Şu anda bakanlıkla görüşüyoruz. Zira kanun ve ilgili yönetmelik e-karne hazırlama işini Sağlık Bakanlığı'na vermiş. Ama biz bakanlıktan önce hazırladık çünkü bu ciddi bir problemdi. Bu problemin hızlı çözümüne katkı sağlamak için bu karnelerimizi hazırladık. Bunları da devreye alacağız. Yani araştırma görevlisi arkadaşlar yaptığı bütün işleri orada kayıt altına alınacak. Yıllık sınavlar yapılacak. Yani asgari ÇEP dediğimiz çekirdek eğitim programında olan ne kadar teorik ve pratik, ne kadar uygulama varsa hepsini yapmış, bitirmiş olarak daha sonra uzmanlık bitirme sınavına girecek ve uzmanlığını bitirip uzman olacak. Biz bu standardı sağlamak istiyoruz. Bunun için de bayağı bir yol aldık. Belki bazı noktalarda sıkıntılarımız var. Onu da bitirip bu işi çözeceğiz. Ondan sonra da tabii esnek çalışma sistemi var. Yani daha üst, yani şunları da bilmesi lazım, bunları da bilmesi lazım gibisinden. Onları da devreye alıp devam edeceğiz. Evet, Mektebi Tıbbiye Şahane binasında biz hizmet veriyoruz. Mektebi Tıbbiye Şahane binası, bu gördüğünüz 14 Mart 1919 yılında bildiğiniz gibi İngiliz işgali içerisinde altında İstanbul ve bu bina. Bu işgali nasıl telin ederiz, nasıl lanetleriz diye Mektebi Tıbbiye Şahane öğrencileri düşünüyorlar ve bir organizasyon planlıyorlar. O organizasyon çerçevesinde bu iki kule arasına bayrak asıyorlar 14 Mart 1919'da. Biz de aynı şekilde hain darbe girişimini telin etmek için 15 Temmuz 2016'da bu bayrağı astık. Allah bir daha bu bayrağı asmayı nasip etmesin. Tabii 14 Mart'lar, yani anlamı aslında o, onu da belki vurgulamamız lazım. Bir İngiliz işgalinin telin edilmesi amacıyla kutlanmış 14 Mart'lar ve bunu tıp doktorları kutluyorlar ve sonrasında da tıp bayramı olarak devam etmiş. Tabii bu anlamı düşünülerek 14 Mart'ların kutlanması gerekiyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ara vermeden evvel kısa bir hatırlatmamız olacak. Toksikoloji kursuna kayıt yaptırmak isteyenlerin herhangi ek bir bedel ödemeksizin sadece isimlerini kayıt deskine yazdırmaları yeterli olacak. Son olarak da tabii ki sempozyumumuza katkıları olan firmalarımız oldu. Özellikle onlardan 4 tanesine teşekkür plaketlerini sunmak istiyoruz. Tabii ki bizim genellikle toksikoloji sempozyumunda yanımızda olan bilim ilaç firmasına Sayın Ürün Müdürü Ramazan Yıldız Bey'i kürsüye davet ediyorum ve ona plaketini sunmak üzere Sayın Başarılarımıza davet ediyorum. Kürsü çekiyor biliyorsunuz. Teşekkürleri yapmamıştım. Ramazan Bey. Efendim onu sona bıraktık. Yusuf Bey size çok teşekkür ederim bu güzel organizasyon için. Öncelikle arkamı dönüyoruz ama sana teşekkür edeceğim. Yakalarım ben böyle. Polat Bey size ve ekibinize çok teşekkür ederim. Özbekistan operasyonu için özellikle ve diğer çalışmalar için. Mehmet Gül hocamıza ayrı bir teşekkür ediyorum. Mehmet Okumuş hocamıza teşekkür ediyorum. Atüler Yönetim Kurulu'nun hepsine tek tek bu büyük davada, büyük mücadelede omuz omuza benim yanımda yer alıp mücadele ettikleri için bütün atüler üyeleriyle birlikte onlara da teşekkür ediyorum. Son olarak da Canlı ve yeni ekibimiz, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Canlı ekibinin buraya gelmemde çalışmamda bana özellikle çok destek oldular. Bu yeni ortamda da kendilerine, ekipte kalabalık geldik değil mi? Kaç kişisiniz? 20'ye yakınız değil mi? Evet. Burada ekip olarak da onlara da teşekkür ediyorum. Ve bu büyük
organizasyondan önce Ramazan Bey hatırlatıyor. İhracatımız, bilim ihracatımız devam ediyor. Bak buna bilim ihracatı diyoruz. Tamam mı? Azerbaycan'dayız. Azerbaycan'a acil tıbbı ihraç etmeye çalışıyoruz. Devam edeceğiz. Ama bu bütün gönül coğrafyasına ait olacak. İlk bir tarih bilgisi ama olmaz ya, çok uzaktı. İlk yurt dışını ziyaret eden padişah kim biliyor musunuz? Sultan Abdülaziz. Niye Osmanlı padişahları ziyaret etmezmiş yurt dışına? Çünkü padişahın ayağını bastığı yeri almak zorundalar. Ona bir çare bulmuşlar. Tabii herkesle savaşamazsın ya. Ne artık barış zamanı geldi ya. Ayakkabının altına Osmanlı toprağı koymuşuz. Bu şekilde ayağının bastığı yer. Onun için biz de gönül coğrafyamızdan vazgeçmiyoruz. Gönül coğrafyamıza acil tıbbı ihraç ediyoruz. Bu konuda bilime desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ve plaketi vereceğim. Ramazan Bey buyurun. Yine desteklerinden dolayı Intek Limited'den Vahide Hanım Baysam'ı kürsüye davet edelim. Sanırım şu anda burada değil. AstraZeneca ve Yiğit de temsilcileri de sanıyorum şu anda aramızda değiller. Onlara daha sonrasında deriz. Kısa bir 10 dakikalık ara verelim. Sonrasında oturumlarla devam ederiz. Çok teşekkür ederim. Açıklamaya çalışayım. Bulaşma, yabancı maddelerin karışması, kirlenme olarak kullanılır. Kontaminasyon, bulaşma ve kirlenme gerçekleşmiş alandan temizleme, arındırma olarak ifade edilir. Ben domatesi çok severim. Domatesten birkaç örnek vereceğim. Bu domatesin üzerinde kimyasal maddelerden ne olabilir? Tarım ilacı, organofosfat kalıntıları olabilir. Bu domatesi satan seyyar satıcı amca H1 olduğunu düşünelim. Domateslerin üzerine bir hapşırdığında biyolojik kalıntılar olduğunu düşünelim. Bu domatesin şanssızlığı Çernobil faciasına denk gelsin. Doğu Karadeniz bölgesinde üzerinde alfa, beta ve gamma partiküllerinin yerleştiğini varsayalım. Ve bu domatesi mutlaka yıkayıp yiyoruz. Yani ne yapıyoruz? Dekontamine edip öyle yemiş oluyoruz. Üzerinde hem kimyasal hem biyolojik hem de radyolojik kalıpların hepsini görebiliyoruz. Dekontaminasyon aynı zamanda sterilizasyon, dezenfeksiyon ve temizlik kavramlarını da zaman zaman farklı tarımlarda görmekteyiz. Kişi dekontaminasyonunun haricinde araç, malzeme ve binalar ile alanlar üzerinde etki gösteren kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddelerin etki seviyesinin en aza indirilmesi için yapılan temizleme işlemlerinde ifade etmekte. Tarihte en büyük dekontaminasyon olarak bilinen Greenard adasında şarbon bulaşının dekontaminasyonu söz konusu ve bu dekontaminasyon için 230 ton formaldehit kullanıldı ve bu ada şarbondan arındırıldı. İkinci Dünya Savaşı'nda bulaş meydana gelmişti. Dekontaminasyon indikasyonları ne? Dekontaminasyonun birçok tabi indikasyonu var ama bizim şu an ilk konu başlığının KBRN'den girdim. KBRN adı altında indikasyonlarını söyleyeceğim. Kimyasal maddeler, biyolojik materyaller ve radyoaktif serpintiyle kontaminasyon meydana gelmişse bunun diğer versiyonu araçlar veya işte malzemeler veya ortam kontamine olmuşsa bunların dekontaminasyon indikasyonları var. Dekontaminasyon yöntemlerinden biraz bahsedeceğiz. Birincisi fiziki dekontaminasyon, havalandırma ki bizim dekontaminasyon ünitelerimiz açık havada yapılıyor. Hiçbir şey yapmasanız bile rüzgar kontamine olmuş birçok materyali sürükleyerek başka bir yerden başka bir yere taşımakta. Nitekim Çernobil faciasında rüzgar bilinenin aksine Doğu Karadeniz bölgesine değil Batı Karadeniz'e esti ve kontaminasyonu Batı Karadeniz'e yaptı. Havalandırma ve rüzgar dekontaminasyonun bir parçası. Güneş ışınları herkese biyolojik birçok faktörün, güneşe çok duyarlı olan birçok faktör var. Güneşlenme de bir dekontaminasyon yöntemi olabiliyor. Emme ve emdirme, toprak, kum, un, bunlar doğal emen özelliği olan, dekontaminasyonda özelliği olan maddelerdir. Su en çok dekontaminasyonda kullanılan, arındırmada kullanılan doğal materyalimiz. Kimyasal dekontaminasyonda aktif kömür,
ve çeşitli kimyasallar kullanıyoruz. Bu kimyasallar hidroliz yoluyla veya asit baz özelliği sayesinde nötralize ederek dekontaminasyonu sağlamış oluyoruz. Aktif kömür burada çok iyi bir emici kimyasaldır. Çok önemi var. Hatta aktif kömürü günlük acillerimizde de intoksikasyonlarda kullanıyoruz. Önemi giderek artan ve gelecek vadeden aktif kömür üzerinde birçok çalışma yapılıyor. Dekontaminasyon maddelerinden standart temizlik maddeleri, deterjan ve sabunlar çok sık kullanılıyor. Hatta kimyasal maddeyi bilmeseniz bile, özelliğini bilmeseniz bile su ve sabunla arındırma yapsanız başarılı olursunuz. Özel temizlik maddeleri var. Bunlar neler? Çamaşır suyu en fazla kullanılan özel temizlik maddelerinden bir tanesi. Sodyum hipoklorit. Bakteri sporları dahil olmak üzere tüm kimyasal maddelerine karşı etkili bir temizleme maddesidir. Hardal gazı ve lerisi de karşı 5 dakikada etkili olur. Propanon, aseton. Bu da uçuculuğundan faydalanılarak kontamine olmuş bir şeyi beraber tutunup uçmasıyla etki gösteriyor. Etilen glikol bildiğiniz antifriz, bunlarda daha çok yüzeylerde, dekontaminasyonlarda %50 oranında sulandırılarak kullanılıyor. Sodyum karbonat çamaşır sodası 45 litre suya 4,5 kilogram soda ilave ederek hazırlanır. Kimyasal hap maddelerine karşı dekontaminasyon maddesi olarak kullanılır. Okside edici temizleme maddeleri neler? Potasyum permanganat, potasyum ve sodyum diklorat ve nitrik asit. İyot tabletleri var. Bunlar da kirli suların temizlenmesinde kullanılıyor, dekontamine edilmesinde. Etilen oksit, biyolojik bakteriler dahil tüm mikroorganizmalara karşı etkilidir. Solvent, kimyasallar yağ sökücü özelliği sebebiyle kimyasal silahın yapısını bozar. Başarılı bir arındırma nasıl olmalıdır? En çok kişiyi en kısa zamanda ve etkilenmeden, siz de zehirlenmeden yapabiliyorsanız en başarılı arındırmadır. Acil arındırmada nelere dikkat edilmelidir? Acil arındırmada triyaj çok önemli. Normal bildiğiniz triyajın ters triyajı uygulanır. Normal bildiğiniz triyajda neler vardır? 2 otobüs çarpışsa, 40 yaralı olsa ve ortalama bir ambulans gitse hangi hastaları alır? Değil mi? Sesi çıkmayan daha çok bilinci kapalı gibi gözüken hastalar ilk önce alır. Peki bir KBRN vakasında bir otobüs bir kimyasal sıvı taşıyan tankerle çarpışmış olsa nasıl triyaj uygulanır? Bu sefer sesi çıkanlar, ayakta olanlar alınır. Neden? En az kontamine olanlar en çabuk temizlenir. En yüz güldürücü sonuca varılır. Bilinci kapalı hastalar çok fazla kontamine olmuştur. Onlara vakit kaybedilmez. Onlar öldü bile sayılabilir yeri ve zamanı geldikçe. Elbiselerin çıkartılması dekontaminasyonun ilk aşamasıdır. Çünkü elbiselere sinen kimyasal madde deriden emilir. Elbiseleri çıkartmakla bir miktar bu önlenmiş olur. Hatta %50 azalmış olur. Bir de bunu sabunlu suyla veya çamaşır suyuyla arındırırsanız dekontaminasyonu yapmış olursunuz. Tabii daha sonra temiz kıyafetlerin giydirilmesi, izolasyon odasına alınarak diğer tedavilerin sağlanması devamında gelir. Ne yaparsan yap, önce kendinizi korumamız lazım. Dekontamine ederken kontamine olmamamız lazım. Bu yüzden koruyucu kıyafetler giyiyoruz. Onlardan birazdan bahsedeceğim. Arındırma olmamış hasta hastaneye alınmaz. Arındırma işlemi olmadan yapılır. Bunlar da ekstra özellikleri. Dekontaminasyon yaparken koruma kıyafetleri giymemiz gerekiyor. 4 tip kıyafetimiz var. A tipi kıyafetimiz ve B tipi kıyafetimiz AFAD'ların kullandığı, AFAD ekibinin kullandığı. A tipi kıyafet kendi solunum materyali de kendi elbisenin içerisinde ve bütün kimyasallara karşı koruyucu. Bu elbiseyi çok ağır ve kullanması çok zor. 10 dakika içerisinde sırılsıklam olabilirsiniz. Bu elbiseyi ben giydim. Yani bu işte çalışmak çok zor. B tipi kıyafet yine oksijen tüpü var ama filtresi de var ama elbisenin dışında ve bütün kimyasallara karşı bu elbise koruyucu. C tipi oksijen tüpü yok, sadece filtresi var ve kimyasalların bazılarına zarar verebilir bu elbise. D tipi de en basit arındırmada kullandığımız kıyafet. Dekontaminasyon ünitelerinden bahsedeyim. Şimdi dekontaminasyon üniteleri basit olmalı, etkin olmalı, yeri geldiği zaman fazla hasta arındırabilmelidir. Bu çok basit bir sistem. 3 tane duş başlığı var. Suyu etrafa sıçratmayan, ayrı bir depoda toplayan basit bir sistem.
Bu da KBRN deposunda bulunması gereken, kirlendiği zaman kolayca arındırılabilen ve temizleyebilen maddelerden oluşan depomuz. Bu arındırma ünitesi de GATA, Gülhane Askeriyet Fakültesi'nin arındırma ünitesi. Bunlar biraz daha profesyonel, havalandırması ve sistemleri daha güvenli ve daha geniş ortamlar. Burası binanın içerisinde olduğu için havalandırması farklı. Binanın kendi havalandırmasına dahil değil. Bir başından hasta giriyor soyunarak, öbür başından yıkanarak çıkıyor ve izolasyon odasına alınıyor. Bu da biyolojik materyale maruz kalmış, örneğin Ebola virüsü bulaşmış bir hastanın taşındığı, GATA'da gördüğüm bir kabin. Dışarıda müdahale edilebiliyor ama hiçbir şekilde dışarıya bir şey bulaştırmıyor. Tarihte hatırladığımız en büyük kazalardan bir tanesi, kimyasal kazalardan bir tanesi Hindistan'da meydana geldi. 27 ton metilizosyonat sızıntısı gerçekleşti ve ilk 2 günde 5.000 kişi öldü, toplam 20.000 kişi öldü. 150.000 kişi de sakat kaldı. Dünyanın en büyük felaketlerinden bir tanesi. İkinci örneğimiz Tokyo'da meydana gelen sarin gazı saldırısı. Bunu artık herkes biliyor. Ayrıntısına girmeyeceğiz. Bu da bizim Erzurum'da uyguladığımız bir hasta örneği. Erzurum'da ilk dekontaminasyon ünitesi 2014 yılında kuruldu. Ve bir su deposunun içine girip kapalı ortamda tinerle temizlik yapan 2 kişi bundan etkileniyor. Bize baş dönmesi, bulantı, kusma, halüsinasyonlar, denge sorunları ve öforiyle başvuruyorlar. 112 bu hastayı aile servisinin içerisine kadar getirdi. İçeride bir müthiş bir koku getirmemesi gerekiyor normalde. Biz hemen acil dışına çıkardık ve ünitemizde maalesef Mayıs ayında Erzurum'da soğuk suyla yıkamak zorunda kaldık. Su bir türlü ısınmadı. Hakikaten elbiselerin çıkartılması ve yıkanmayla bu şikayetlerin birçoğu geriye döndü hızlıca. İzolasyon odasını 12 saat takip ettikten sonra taburcu ettik. Dünyanın her yerinde ilk 3 saat önemli. Kurtarma ekiplerine haberin ulaşması, ekibin toplanıp olay yerine gitmesi, arındırma sisteminin kurulması, tespit çalışması yapılması, güvenlik sağlandıktan sonra sıcak bölgeye giriş, kurtarma işlemine başlama ve ilk hastanın kurtarma süresi 3-4 saati alıyor. Maalesef 3-4 saat içerisinde hastaların birçoğu kaybediliyor. Çok az kontamine olmuş kişileri kurtarabiliyorsunuz ama bu dünyanın her yerinde aynı. Maalesef Kırım Kongo'dan sağlık personelleri de kaybediyoruz. Bir soru soracağım. Kırım Kongo kanama ateşi olan bir hastanın burun kanamasıyla hastane koridoruna kan damladı. Zeminin dekontaminasyonu nasıl yapılır? Önce %10'luk çamaşır suyunu kanın üzerine döküyoruz. O bir yarım saat kadar bekliyor. Daha sonra onu emdirici petlerle üzerine koyuyoruz. Emdirici petler onu emiyor. Daha sonra onları atıyoruz. %1'lik çamaşır suyuyla siliyoruz. O materyalde atıyoruz. Daha sonra deterjanlı su ile en son temizliği yapıyoruz. Tabii ki bu temizliği yaparken görmüş olduğunuz koruyucu kıyafeti giymesi gerekiyor. Bu koruyucu kıyafeti giymezse temizleyen kişi bu kandaki viral yükten etkilenir ve hasta olabilir, bulaşabilir. Bulaşma olasılığı yüksek. Ankara'da meydana gelen bir olay, saat 18.30'dan 112 komuta kontrol merkezine verilen bilgiler. Nedeni bilinmeyen bir yangın çıkmış ve kontrol altına alınmaya çalışırken çalışanların gözlerinde kaşıntı ve sulanmayla başlayan şikayetler bildirilmiş. İlerleyen dakikalarda belirtilere temas edenlerde ciltte ağır yanıklar, gözlerde görme kayıpları, öksürme ve solunum güçlüğü ve siyanoz eklenmiştir. İşletmeden alınan bilgiye göre, AFAD raporuna göre suda amonyak, amonyum hidroksit çözeltisi etrafa sıçramıştır. Yanması halinde dumanı toksik olup solunmamalıdır. Suda ve alkolde çözülen bir maddedir, dekontaminasyon bol suyla yapılmalıdır. Boğucu ve keskindir, kapalı ortamlarda herhangi bir kıvılcım ve ateş kaynağıyla patlamaya sebep olabilir. Artık endüstrileşmenin artmasıyla birlikte her patlama, her olay mekanik bir şey olmayabilir. Bu tip kimyasallarla da zehirlenme olabilir. Her zaman aklımızda bir KBRN vakası olmalı, gelmeli ve erken uyarı sistemlerini aktif etmeliyiz 112 açısından. Neden dekontaminasyonun geleceğinden bahsedeceğim. Endüstrileşmeyle beraber kimyasal kazaların artması, kimyasal madde taşıyan araçların kaza riski, her yıl gemi ve karayoluyla 1.1 milyon ton kimyasal sıvı fabrikalarda kullanılmak üzere taşınıyor. Ve bu taşımalar esnasında birçok kaza meydana geliyor. Erzurum'da uluslararası bir karayolu üzerinde ve bu risk Erzurum içinde geçerli. Birçok tanker doğudan batıya doğru kimyasal sıvı taşıyor.
Kimyasal silahlar, nükleer silahlar, madencilik kazalarının artması, nükleer reaktör sayılarının artması ve muhtemel kazalar, şu an Fransa'da 100 tane nükleer reaktör var, nükleer santral var. Bizde Sinop ve Mersin'de 2 tane nükleer santral yapım aşamasında bir tanesinin temeli atıldı. Bizde yakın zamanda nükleer reaktörlerin Allah korusun kazasıyla veya şeyle karşılaşır olabiliriz. Bunun için de hazırlık olmak lazım. Biyolojik etmenleri zaten biliyoruz. Ebola, kırık olma, karama ateşi ve şarbon bu konuda biyolojik etmenlerin en başında gelen örnekleri. Dekontaminasyonun geleceğinde bu haritada nereyi gösteriyoruz sizce? Evet, Ermenistan sınırında Iğdır. O kırmızı çizilen yer Iğdır. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tüm illerin haberini açısından risk haritasını çıkarmıştır ve bunlara göre, riskin dağılımına göre koruyucu kıyafetlerin sayısını, dekontaminasyon ünitesini belirleyip kurmuştur. Iğdır'ın böyle bir tehlikesi var. Ermenistan'da biliyorsunuz nükleer santral var. Teknolojisi çok eski. Amerika Birleşik Devletleri bu teknolojiyi yeniledi ve bu reaktör şu an aktif çalışıyor. Bu reaktörün herhangi bir kazasında ilk etkilenecek illerden bir tanesi Iğdır. 2013 yılından önce Türkiye'de çok az dekontaminasyon ünitesi vardı. Sadece askeri hastanelerde ve birkaç sivil hastanede vardı. Şimdi Türkiye'de 230 tane dekontaminasyon ünitesi var. Geldiği noktayı söylemesi açısından söylüyorum. Sadece AFAD'da A ve B tipi kıyafetler varken şu an hastanelerde de ve 112'lerde C tipi koruyucu kıyafetler bulunmakta. Bu fotoğraftan çok etkilenmişizdir, gurur duymuşuzdur ama bu fotoğrafta gelecekte böyle olmayacak. Ankara Numune Hastanesi'nin önünde bekleyen cerrahlar vardı. Patlamalarda hazır beklediler ama ortamda bir yanlış vardı. O yanlış gelecekte düzelecek. Ne olacak? Artık böyle beklenecek çünkü. Çünkü patlamanın mekanik mi, nükleer başlıklı bir patlama mı veya mekanik patlamanın yanına bir sarin gazı mı koydular? Onların hiçbirisi bilmediğimiz için her hastayı bir taberna vakası gibi değerlendirmek gerekiyor. Sağlık personeli de riske atmamamız gerekiyor. Gelecekte Ankara'nın önünde böyle bekleyeceğiz herhalde. Başka bir soru sorayım size. Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer yaralanma riskinin 4'ünü birden kapsayan yerler nerelerdir? AFAD'ın kamyonu değil. Yani fotoğraf öyle ama. Hastanelerdir. Çünkü laboratuvarlarda birçok kimyasal kullanılıyor. Biyolojik zaten içindeyiz. Biyolojik materyalin zaten içindeyiz. Radyoaktif ne var? Tomografi var, radyasyon cihazları var, nükleer tıp var. Çok nadirdir. Yani hastane bu 4 riskin birini taşıyor, 4'ünü birden taşıyor. Bu açıdan hastanelerin kendisi zaten çok büyük risk taşımakta. Bizim hastanemizde patoloji laboratuvarına depodan konsantre asetik asit şişesini götürürken personel kırdı. Ve birçok kişi bundan etkilendi. Bunu patoloji çok biliyor ederek kullanıyor. Biz şişeyi kırdık. Hastanenin 3 katını asetik asit şeyi kapladı. Birçok kişi, personel dumandan iritasyona bağlı solunum güçlüğü çekti. Bu dekontaminasyon kısmı haberine alakalıydı. Şimdi biz dekontaminasyonundan çok kısa bahsedeceğim ve bunların geleceğiyle alakalı birkaç yorum yapacağız. Toksinin mideden uzaklaştırılması, yani gastrik lavaş eskiden çok yoğun savunulurken şimdi o kadar önemli kalmadı. İlk 1 saatten önce ve çok yüksek dozda, toksik dozda alınırsa artık yapılsın deniyor. Toksinin bağlanmasında aktif kömür kullanıyoruz biliyorsunuz. Bunun önemi gittikçe artıyor. Aktif kömür ilk 1 saatte eğer 1 saatten önce, ilk yarım saatte verilirse %70 bağlama özelliğine sahip. Tabii ağır metaller hariç, hani demir, lityum onları bağlamıyor. Mekanik olarak histen temizlenmesi, aktif kömürün kullanamadığı durumlarda da gis iritasyonu, mekanik gis iritasyonu yapabilirsiniz, irrigasyon yapabilirsiniz. Polietilen glikol kullanılıyor onda da. Ekstrakorporal yöntemlerinden bahsedeceğiz. Hemodiyaliz, hemoperfüzyon, periton diyaliz, hemofiltrasyon ve plazmaferez. Plazmaferez giderek önemi artan, hastanelerde yaygın kullanılmaya başlanan bir yöntem artık. Hemoperfüzyon aktif kömür filtreleri kullanıldığı için bunun önemi artıyor. Hemodiyaliz zaten önemini kaybetmeyen bir yöntem. Periton diyalizi çocuklara daha çok tercih ediliyor. Çok fazla toksikolojide kullanım alanı bulamadı. Hemofiltrasyon da giderek geliştirilen bir sistem. Daha ileride toksikolojide daha sık kullanılmaya başlanacak.
İyonize diüres idrar alkalileştirilmesi yöntemi zayıf asit ilaçların atılımını artırmak amaçtır. Klorprogramid, fenobarbital, metanol ve salisilik asitte daha çok kullanıyoruz ama bu da artık çok tercih edilen bir yöntem değil. Volüm yüklenmesi ve elektrolit bozukluğa neden olduğu için çok fazla tercih edilmiyor artık. Teşekkür ederim. Sorusu olan varsa. Soruları varsa alamam. Güzel sunumu için teşekkür ediyoruz. Soru ve katkısı olan varsa. Katkısı olabilir. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Hastaneler, daha sonra size söz hakkı vereceğim, bunu soracağım. Hukukta da oldukça tehlikeli kuruluşlar olarak yer alırlar. O yüzden de sorumlulukları çok büyüktür. Yani büyük iş düşüyor bize. Buyurun Yunus Hocam. Şimdi orgastrik lavajın normal nazogastrik lavajdan tabii ki farkı var. Daha etkin olduğu söyleniyor ama gastrik lavajın kliniğe çok ciddi katkısı olmadığı söyleniyor. Yani ilk 1 saatte mutlaka daha öncelerden her hastaya yapıyorduk. Gelen hepsi midesini yıkıyorduk. Şimdi öyle değil. Biraz alanı daraltılmış gibi. Ben de ona biraz vurgu yaptım. Aktif kömür daha ön plana geçti, gastrik lavaj daha ön plana kaldı gibi duruyor. Bu ölçümleri AFAD yapıyor. Daha çok sıcak alan bölgesi tespit edildikten sonra ölçümler orada yapılıyor. Eğer nükleer bir serpinti tespit edilirse ilk arıtma olay yerinde yapılıyor, ılık alanda. Ama hastanelere gelince hastane önünde de tekrar arındırma mutlaka yapılması gerekiyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. Nükleer serpinti veya diğer yaralanma çeşitlerinde herkes serbest olarak hastane acillerini işgal edebileceği için, hastanenin diğer poliklinik kapılarından girebileceği için bu tip durumlarda hastanenin bütün kapıları kapatılmalıdır ama kapatılmak için şu an öyle bir altyapı yok. Bizim hastanenin 12 tane kapısı var. Mümkün değil, hiçbirini aynı anda kapatamazsınız ama bu tip bir serpintide önce hastane kapanması gerekiyor. Bütün kapıları kapanıyor. AFAD ölçümleri yapıyor. Serpinti saptarsa eğer ilk arındırma olay yerinde olması gerekiyor. Daha sonra hastanede bir arındırma daha yapılıyor. Aslında nükleer tıp ünitesi olan hastanelerde bu ölçümü yapabilecek cihazlar var. Tıpkı test büyüklüğünde bir cihaz. Tutuyorsunuz, alanı belirliyorsunuz. Bu alan belirlenebiliyor yani çok rahat. Özellikle nükleer tıp ünitesi olan hastanelerde direkt hangi alana kadar, acil servis içerisinde bir şerit çekilerek sadece o şerit içerisinde ve o şeritin içine yaklaşanlar da yine aynı şekilde uygun kıyafetlerle yaklaşabiliyor. Bu şekilde çok rahat belirlenebiliyor. Arkadan Özgür Hocam mı? Katkısı ya da sorusu varsa.
çok fazla uzatmadan Orhan Hocam sunumunuz için çok teşekkür ederim. Özellikle ilk slaytınızda domates örneğinden bahsettiniz. Şunu demek istiyorum, bir tespit yapmak istiyorum. Yani gerçekten öncelikle biz arındırmayı, dekontaminasyonunu mutfağımızda başlatmalıyız. Sadece domates değil, maalesef Türkiye'de hemen hemen tüm tarım ürünlerinin çoğunluğu, işte nar, sarımsak ve soğan hariç hepsi çok fazla miktarda insektisitle kontamine oluyorlar. Ve bunlar bizim mutfağımıza geliyor. Biz basit bir suyla yıkayarak belki bunları çözdüğümüzü zannediyoruz. Yani arındırdığımızı zannediyoruz ama öyle olmuyor. Arındırma tekniklerinden bahsettiğimiz orada özellikle sodyum bikarbonat insektisitlerin alkali ortamda o kimyasal maddelerin çözülmesi için gerekli ve arındırma sağlıyor. Şimdi biz bunları alıyoruz belli miktarda, öldürüyor. Ancak kronik alımda bunlar maalesef bizde hastalıkların oluşmasına neden oluyor. Belki tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hastalıkların insidansındaki artış bu tükettiğimiz gıda ürünlerinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Günlük el yıkama ve yüz yıkama, vücudun açıkta kalan kısımlarının günlük sık sık yıkanması gerekiyor. Biz de her gün radyoaksiyonuna maruz kalıyoruz, kimyasallara, dumanına, buharına maruz kalıyoruz. Sık sık el yıkamak ve yüz yıkamak gerekiyor. Aynı şeyi toprak da sağlıyor. Toprak çok güçlü bir emici. Yani su bulamazsanız toprakla şey yapın deniyor. Herhalde teyemmümün şeyi de buradan geliyor, onu aklıma geldi. Toprak çok kuvvetli bir emici. Su gibi kullanılabiliyor. Sürenin daralmasından dolayı ben çok küçük bir soruyla az önce bir slide gösterdiniz ya, gösterdiğiniz slide'da Erzurum'da Mayıs ayında soğuk suyla dekontamine yapılan hastanın durumunu da gözeterek mesela ılık su kullanmanın ya da suyun sıcaklığını bir miktar arttırmanın o şeyin daha çok nüfuz etmesi sebebiyle mi tercih edilmiyor? Bunu teyit için soruyorum. Soğuk sudan daha iyi. Yani sıcak olmayacak ama ılık daha iyi arındırıyor. Daha iyi arındırdığını söylüyoruz. Yoksa dericikten daha çok bilakis emilmesine sebep hani... Yok, ılık su daha iyi arındırıyor. Soğuk sudan daha iyi. Orada ılık su kullanmış mıydınız merak ettim. Ya su gelmiş. Isıtamadık suyu. Teşekkür ederiz güzel sunumunuz için. Erzurum'da ilk arındırma yapılmış oldu. Yani bu arındırma ötesi olmasaydı bu hasta herhalde sadece süre çıkartılarak geçiştirmiş olacaktı. İşte hastanelerin bu tür risklerde son olarak Bakırköy'den Halil Hoca'ya söz verip bitirelim. Bu tür risk durumlarına hazırlıklı olmaları gerekiyor sanırım. Yani ben Bakırköy Sadi Konuk'ta çalışan bir hekimim. Sık sık oradaki acil tıp kliniği bu tür şeyler için tatbikat yapıyor. Yani nasıl davranması gerektiğine yönelik. Belki öyle bir risk halinde, nükleer ya da kimyasal bir sızıntı ya da kontaminasyon halinde muhtemelen ne yapılacağına dair afet planının, bu da bir afet, bu da bir risk, önceden hazır olması, hastanelerin buna gerçekten hazır olması. Güvenliğine kadar eğitim veriliyor. Bu elbiselerin giyen kişi, aradıracak kişi eğitim alıyor ve bu bizim hastanede şu an 5 kişi çalışıyor. Eğitimliydi. Tatbikatlar bana göre biraz daha gerçeğe yakın ve orada bir sürü açık eksik ortaya çıkıyor. Evet. Halil Hocam kısa bir... Eğitim Araştırma Hastanesi'nden, doktorum ben. Şimdi dekontaminasyon belki de bu sempozyumun en önemli konularından bir tanesi. Pek çok yerde problemli bir şekilde yapılıyor, eksik yapılıyor ya da tam yapılamıyor. Ben şey soracağım, şimdi dekontamine ediyoruz, genelde su kullanıyoruz ya da hipoklorit kullanıyoruz. Bu sıvılar genelde doğaya tekrar bırakılıyor. Toplayabileceğimiz sular hangileri? Hangi sıvıları biz toplayıp imha edeceğiz? Hangilerini kanalizasyona ya da doğaya bırakacağız? Bu konuda öneriniz var mı? Şu anda mevcut olan dekontaminasyon ünitelerinde yaklaşık olarak bir 3000 cc, 4000 cc'lik falan depolar bulunuyor. Tabii yüzlerle, binlerle ifade edilen vakaların dekontamine edildiği ortamlarda bu depolar yetersiz kalacak ve bu depolardaki sıvıları biz ne yapacağız, nasıl imha edeceğiz? Bunun bir algoritması var mıdır acaba? Çevre Şehircilik Bakanlığı bu konuda yetkili. Vidanjörlerle sıvıyı çekiyorlar.
Siz eğer biliyorsanız bir kimyasalı tespit ettiyseniz siz söylüyorsunuz veya AFAD o kimyasalın adını söylüyor Çevre Şehircilik Bakanlığı'na, onlar kendileri imha ettiriyorlar. İmha yöntemlerini tam bilmiyoruz tabii nasıl yapıyorlar. Hocam son dediniz ama çıkma bilmiyorum. Son dediniz ama şöyle, şimdi İstanbul'da yaklaşık 18 tane bu döneme kadar muhtemelen KBN vakası gördük biz. Ocak ayından bu zamana kadar muhtemelden bahsediyorum. 18 şey değil, 18 ayrı olay, hasta sayısı değil. Binleri buluyor hocam. İşte 18 ayrı olay, hasta sayısından bahsetmiyorum. Evet. Şimdi birçok KBN ünitesi de var. İlk önce şunu söyleyeyim, KBN ünitesi nasıl olmalıdır diye, nerede yerleşmelidir diye mevzuatta bir şey var mı? Şöyle, bakanlık diyor ki bunun ucu bucağı yok. Siz 10 trilyona da 20 trilyona da... Yazılı bir şey yok hocam. Efendim? Yazılı bir şey yok biliyorsunuz. Yazılı herhangi bir şey yok. Şeyler var. Yazılı bir şey var. Mesela diyor iki duş arası 2 metre olmalı. Evet. Kolları açınca birbirine değmemeli. Tabii kapasitesini siz belirleyebilirsiniz. 3 kişilik de yapabilirsiniz, 10 kişilik de yapabilirsiniz. Ama standartları var. Şimdi işte nereye yerleşmesi gerektiği tam ayrıntılı tariflenmemiş. Evet. Bununla ilgili KBN ile ilgili bu sene bir toplantı kendi aralarında planladılar. Muhtemelen o yavaş yavaş yürürlüğe konacak. Atıklarla ilgili söyleyeyim. Çevre Şehircilik Bakanlığı atıklarla ilgili resmi olarak görevlendirilmiş. Peki bugüne kadar Çevre Şehircilik Bakanlığı herhangi bir yerden bu sıvıyı almış mı? Almışsa ne yapmış? İstanbul'da almadı. Şu ana kadar Çevre Şehircilik Bakanlığı alıp hiçbir şeyi nötralize etmedi. Evet. Neden de şu, bir tane yaparsam üstüme kalacak diye düşünüyor herhalde. Ama mevzuat olarak biliyorsunuz onlara şu an resmi olarak onlar da. Şu anda ne yapıyor peki? Halil Hocam dedi ya işte yüzlerce binlerce baklar. Şunu söyleyeyim. Belediyelerin şeyinde ama atıkların bertaraf edilmesi. Hocam mevzuat çevre şehirciliğe gidiyor. Atıkların sadece belediyelerde. Bu şey yapıyor. Tehlikeli atıkları... Hocam bu çevre şehirciliğe verilmiş bu görev ama çevre şehircilik bunu hiç almamış. Biz şöyle yaptık. Biz de belediye aldık. Nötralize ettiğini söylüyor, nasıl nötralize ettiğini bilmiyorum. Muhtemelen tıpkı atık gibi nötralize etmeye çalışıyorlar hocam. O konuda bir sıkıntı var. İstanbul'da şey aldığını bildiğim için diyorum. Belediye bilhassa radyoaktif ve yani nükleer tıp ve onkolojinin olduğu bölümlerde o tür atıkları tehlikeli atık olarak, tehlikeli kimyasal atık olarak yani nükleer atık olarak belediye yine de alıyor. Biz ücreti konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Belki onlar kaynaklı. Hocam belediye bu atıkları da almak istemedi. Yalnız şöyle yaptık biz belediyeyle, dedik ki yani ya biz bunu doğaya salacağız, ya Çevre Şehircilik'e vereceğiz ya siz alacaksınız. Çevre Şehircilik bizim bunu alacak, şu anda bir şeyimiz yok, biz bunu alamayız dedi. Biz sonra belediyeyle konuştuk, bir şekilde belediye sizin dediğiniz yöntemlerle biz bunları bu şekilde o zaman alalım, imha edelim dediler. Ama bu konuda en gelişmiş yerlerden bir tanesi İstanbul. 1000'li rakamlar inşallah olmaz. Yani bizim hastane sayımız 28-29 eğitim araştırmamız var. Tamamında neredeyse KBN ünitesi var. Artı 2 basamaklar da var. Toplam 58 hastanenin 50'sinde KBN ünitesi var. Ama ona rağmen 1000'li rakamlar olursa sıkıntı yaşayabiliriz. Örnek ne? Biliyorsunuz siyanür zehirlenmesi. En son dışarıya verdiler. Sorun yaşadık. Umarım olmaz ama bu konuda şunu söyleyeyim hocam. KBN ile ilgili bizim Acil Tıpçılar Dernek Başkanımız da burada. Biz buna çok yönelmiyoruz. KBN ile ilgili bir vaka olduğunda acil tıpçı zehir danışmayı arıyor veya işte o ildeki KBN ile ilgilenen birisini arıyor. O kişi kim peki? Bir prasin hekim meslektaşımız. Onunla biz bunu nasıl yapacağız diye soruyor. Bizim acil tıbbın bu konuda doğru düz yayını yok. Doğru düz oturumlara işte siz Allah razı olsun Yunus Hocam'dan bunu koymuşsunuz. Bizim bu konuda birazcık çalışmamız lazım. Bir yol planı, bir algoritmamız var mı? Belki yok. Ben görmedim. KBN algoritması var mı Türkiye'de? Ne yapacağını bilen arkadaş var mı da KBN'de ben şunu yaparım diye? Şu an AFAD, Şimdi ben şunu söylemem gerek belki araya bir şey için. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin Gülhane Külliyesi'nde KBN bir ana bilim dalı şeklinde ve bu sene hem yüksek lisans hem doktora alıyor ve YÖK'te yaklaşık 2.000 lira, çalışana da 500 lira, çalışmayana 2.000 lira, çalışana da 500 liralık aylık ek ücret sağlıyor. Yani buradaki KBR'ni doktora ya da yüksek lisans yapmaya en uygun adayların ben acil tıp camiasından çıkacağım. Devam mecburiyeti var mı hocam? Devam mecburiyeti var mı? Nasıl?
Devam mesuliyeti var mı? Yani. Hocam böyle bir konuyu gündeme getirdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz bakanlığa bu konuyla ilgili defaten ilettik. Şimdi bakanlık da bu konuyla ilgili gereğini yapmaya başladı. Türkiye'de ilk defa radyolojik kirlenmeyle ilgili geçtiğimiz hafta eğitim oldu. Bugüne kadar hiç olmamıştı. Evet. Çok Teşekkür teşekkürler. ederim, sağ olun. Semih Hocam çok teşekkürler. Pasita bana attı zaten. Şimdi öncelikle Semih Hocam'ın bu konuda çok ilgili bir kişi olduğu halde ben bir türlü göremiyordum. Arkadaymış meğerde. Ben de Semih ne zaman devreye girecek diye bekliyordum. Neyse en sonunda girdim. Bu arada Orhan Hoca sunumu çok güzel yaptı ama kimse soru sormuyordu. Kadriyan bir araya gitti. Sonuç bitmedi. Ben anlamadım. Herkesin anlatacağı çok şey varmış. Hocam araya girmeseniz sabaha kadar sürecekmiş. Semih Hocam harika bir fikir bize gönderdi. Yine her zaman olduğu gibi yönetim kuruluna girdiği günden beri çok teşekkürlerimi sunuyorum. Hemen KBR'de çalışma bölümünü başlatıyoruz. Toksikolojinin karşısında beraberinde. Ve tabii ki Kadriye Hanım da biz daveti çok önemli. Acil tıpçıların değerini anlayan kişilerle burada olmaktan da ayrıca mutluluk duyuyoruz. Hemen ikinci konuşmaya geçmek durumundayız. Yoksa yatsıya kadar Şimdi ikinci konuşmacımız doktor öğretim üyemiz İshak Şahar, aynı zamanda Ankara Sağlık Müdürlüğü'nde Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı ve zehirlenmelerde hastane öncesi yaklaşımlar. Buyurun ve süreniz 20 dakika. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın hocalarım, değerli meslektaşlarım, ben de iyi bir sempozyum geçirmesini diliyorum. Bu emeği geçen Başkan Yusuf Hoca'ya, Gülşah Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Bizi davet ettikleri için de ayrıca bir teşekkür etmek istiyorum. Ben tabii şu anki görev dolayısıyla Ankara Acil Sağlık Hizmetleri'nde başkanlığında çalışıyorum. Sizlere zehirlenmelerde hastane öncesi yaklaşımlardan bahsetmek istiyorum. Tabii bu tanımı 2 gün boyunca birkaç defa veya çok sayıda göreceksiniz. Zehir nedir? Fizyolojik ya da psikolojik zararlı etkilere neden olan her türlü madde olarak tanımlanmaktadır. Peki biz ne yapıyoruz Ankara olarak kısaca değinmek istiyorum. Biz Ankara İl Ambulans Servisi olarak 163 ambulans, 2370 personel ve günde yaklaşık 1139 hastaya acil müdahalesini yapıyoruz. Tüm zehirlenme vakaları olmamakla birlikte il genelinde gerçekleşen başvuruların büyük oranda çoğunun 112 üzerinden yapıldığını belirtmek isterim. Ankara İl Ambulans Servisi Başhekim tarafından 2017 yıl içerisinde yaklaşık 415.874 görevlendirme yapılmış ve bunun 2.734'ü yaklaşık binde 6.57'si kayıtlara zehirlenme olarak geçmiştir. Peki hangi zehirlenmeler daha sık görülmekte? Bu da bizim arkadaşlarımız tarafından yapılan bir istatistik. En çok ilaç zehirlenmesi, ondan sonra gıda zehirlenmesi ve üçüncü olarak da uyuşturucu maddeyle zehirlenmeleri sık görmekteyiz. En sık yaş grubu ise malum 19-54 yaş grubu. Peki neyle etken? Birçok etken zehirlenmeye neden olabilir. İşte ilaç zehirlenmeleri, gıda zehirlenmeleri, alkol zehirlenmeleri, uyuşturucu madde zehirlenmeleri. Bizim için 112 hastane öncesi için en çok önem arz eden zehirlenme çeşitleri daha büyük bir ekipman gerektiren ve daha dikkatli olmamız gereken zehirlenme çeşitleri kimyasal patlamalar, biyolojik saldırılar, gaz kaçakları ve organofosfat zehirlenmeleridir. İşte 2009 yılında, bilmiyorum Semih Hocam'ın sorusuna bir katkı olabilir mi? Sağlık Bakanlığı tarafından bir şema, kılavuz oluşturulmuş. İşte toksikoloji, zehirlenme dolaşımı olan hastalara nasıl yaklaşırız diye. İlk önce çevre güvenliğini sağlayın demişler bu kılavuzda. Bu kılavuz 2009'da yayınlanmış. 2009'dan beridir de yaklaşık 7-8 sene geçmesine rağmen bir revizyona uğramamış maalesef. Şimdi ben yine 2009 yılında bizden önceki dönemde bir Ankara'da yaşanan olaydan bahsetmek istiyorum. Austin'de sanayi bölgesi, Ankara'da Austin'de bir patlama yaşanıyor. Bu karbondioksitin katı hali olan kuru buz üreten bir fabrikada ve komuta kontrol merkezi olayı tam açıklayamıyor. Her şeye verirken
112 ekibine verirken ve bizim arkadaşlar olay yerine bodoslama dalıyorlar ve 2 ekip maalesef olaydan etkileniyor. Burada da ne diyoruz? Ölü kahramandan hayat kurtaramaz. Yaralı kahramanlar ise sadece sorumludur. Onun için ilk önce kendi güvenliğimizi, önlemimizi almamız gerekir. Yine hastane öncesinde doktor ABC denilen bir yaklaşım var. Zehirlenmiş hastalara. Bunu bahsedeceğim birazdan. Hastane acil servislerinden farklı olarak hastane öncesi sistem sürekli deplasmanda çalışmakta. Acil bakım sağlayıcısı personeller olay yerinde toksik maddeyle direkt olarak maruziyet yaşamaktadırlar. Yine bu olay yeri ev, sokak, sanayi, fabrika, ıssız bir vadi veya olabilir. Her vakada farklı bir olay yeri, hasta ve risklerin rolü değişkenliği işimizi zorlaştıran diğer faktörler. Olay yerini mutlaka iyi okumamız lazım. Olay yerine giriş yaptığımız andan itibaren çok uyanık olmamız lazım. 5 duyumuzla değerlendirmemiz lazım ve önemli ipuçlarını mutlaka aklımızda tutmamız lazım. Dediğimiz gibi olay yeri büyüklüğü mutlaka tanımlanmalı, etkilenen hasta sayısı belirlenmeli, maruziyetin devam edip etmediği belirlenmeli, olay yeri triyajının mutlaka yapılması gerekir. Yine ekip sorumlusu kendini ve ekibini korumak için gerekli hazırlıkları önceden yapmış olması gerekmekte. Klinikte acil servislerde işte sadece hastanın değişkenleriyle mücadele ederken hastane öncesinde daha zorlu şartlar var maalesef. Bunun içine olay yeri güvenliği giriyor ve birçok farklı dinamikler etki edebiliyor. Bu sebeplerden dolayı mutlaka ekiplerin yanında kişisel koruyucu ekipmanların bulunması gerekiyor. İşte bunlarda eldiven, koruyucu gözlük, maske ve gerektiğinde koruyucu önlükler kullanılması gerekiyor. Bu bir seçenek değil, mutlaka zorunluluk olması gerekir. Yine yapılan işin doğası gereği acil çağrıda bulunan hastanız çok farklı konumda bulunabilir ve olay yerinde ilk buluşan genellikle siz olursunuz. Etrafta zehir olabilecek cisimlere dikkat edilmeli ve hastayla mutlaka birlikte taşınmalıdır. Tabii olay yerinde sadece zehirlenme olduğu olay yerinde birçok dediğimiz gibi risk faktörü var. Bunlar toksik olabilecek maddeler var burada. Toksik maddeyle bulaş olmuş hastalar var. Tam bir kargaşa ortamı. Akan bir trafik var. Tehlikeli madde kaçaklarının parlama ihtimali var. Kopmuş elektrik kabloları olabilir, gaz kaçakları olabilir. Kırık cam parçacıklar olabilir ve kesici demir parçaları bulunabilir. Bunlar hep bizim için bir risk faktörü. Çevre güvenliğimizi sağladıktan sonra mutlaka komuta kontrol merkeziyle irtibata geçip maddeyi tanımlayıp ve hastaya dekontaminasyon uygulamından emin olmamız gerekiyor. Olay yeri güvenliği sağlamaya çalışırken aynı zamanda maruz kalınan maddeyi de tespit etmek amacıyla işte maruz kalınan madde hakkında bir bilgi var mı? Veya olay nerede gerçekleşti, ne zaman gerçekleşti, maruziyet nasıl oldu? Hastanın herhangi bir hikayesi alınabiliyor mu veya hastanın kliniği nasıldır diye sorular sormamız gerekiyor. İşte bazen hastanın kliniği bile böyle toksik durumlara uyarak bize zehirlenmenin etkeni hakkında bilgi verebilir. Öncelikle olay yerinde mutlaka tehlikeyi saptamamız gerekiyor. Eğer açık alandaysak rüzgar arkamıza alarak yaklaşmamız gerekiyor. Orhan Hocam'ın da bahsettiği gibi tehlike levhaları, ambalaj etiketleri veya ilgili kişiler olay yerindeki en güvenilir bilgi kaynaklarıdır. Bunlara dikkate almamız lazım. Mutlaka tüm bilgileri değerlendirmemiz lazım. Eğer bir olay yerinde fazla sayıda hastanın bulunması aklımıza mutlaka zehirlenmeleri getirmelidir. Olay yerine ulaştığımızda birçok şey bizim hem etkene yönelik hem de büyüklüğü açısından olayın bize fikir vermektedir. Çevrede alışılmamış duman ve sis görülmesi, olay yerinde çok sayıda kuş ve balık ölümünün saptanması, yine etrafta şüpheli yağ damlalarının, su birikintilerinin olması, olay yerine girdiğimizde yaşadığımız ani baş ağrısı, öksürme, aksırma, burun akması ve kanamaların olması, işte görmede sıkıntıların olması, nefes darlığının olması, bulantı kusmanın olması veya orada daha spesifik hardal, sarımsak veya soğan benzeri kokuların olması bizde bir şeyler uyandırması lazım zehirlenme adına. Mutlaka ekip kendi ve olay yeri güvenliğini sağlayamadığı durumlarda uygun olan görevlilerce alan güvenli hale getirilene kadar beklemelidir. Komuta kontrol merkezine bildirerek durumu ek kaynakları devreye sokmalıdır. Ek kaynaklar neler? Bizim Ankara 112 olarak sürekli
her gece nöbette olan 2 tane yaklaşık 10 kişiden oluşan Bunke ekibimiz var. Herhangi böyle bir şüpheli vakada 112 ekiplerimiz komuta kontrol merkeziyle irtibata geçerek vakaya 112 ekipleriyle birlikte çıkıyorlar. İşte diğer parametrelerden yani AFAD'ın, jandarmanın, gerekirse polis ve itfaiyeden de diğer birimlerden de faydalanabiliriz. Bu şekilde de olayın olduğu yer sıcak alan. Yani bunu böyle düzenli mesafelerle ayrılmak çok doğru değil. Bu tamamen oradaki kişinin tecrübesine ve oradaki AFAD ekibinin desteğine bağlı. İşte sıcak alan olay yerinin olduğu yer. Buraya mutlaka teknik personelin girmesi lazım. Koruyucu ekipman, koruyucu kıyafetleri bulunan ilgili uzman kişilerin girmesi lazım. Ilık alanda da giriş çıkış koridorunun ve dekontaminasyon koridorunun olduğu yer. Dediğimiz gibi rüzgarı mutlaka arkamıza alıp orada konuşlanmamız lazım. Bir de hazmat yöntemi denen bir yöntem kullanılmış. Kolunuzu uzatıp elinizi kapatıp baş parmağınızı yukarı doğru tutarak tehlikeli bölge yönüne çevirdiğinizde tehlikeli bölge baş parmağınızın arkasında kalmalı. Eğer kalmıyor ve baş parmağınızın çevresinden görülüyorsa tehlike bölgeye çok yakın duruyorsunuz demektir. Dediğimiz gibi sıcak alan şüpheli kimyasala maruz kalmış kişilerin bulunduğu alan sadece koruyucu giysiyle tamamen donatılmış ve eğitimli personelin giriş yapması gerekiyor. Ilık alanda sıcak alan dışında etkilenen personelin yıkandığı, etkilenen kurbanların yıkandığı ve dekontamine edildiği çepeçevre bir koridordur. Burada temel yaşam desteği uygulaması doğal olarak dekontaminasyonla birlikte yapılabilir. Soğuk alanda uygun şekilde dekontamine edilmiş olan hasta ikinci kontaminasyon riskinin düşük olduğu yeşil alana transfer edilir. Genellikle hastanın ilk müdahalesine burada başlanır. Çevre güvenliğini sağladık, ondan sonra maddeyi tanımadık ve hastaya dekontaminasyon uygulanan emin olduktan sonra genel hasta yöntemini uygulamamız gerekir ve ABC'yi değerlendirip problemleri çözmemiz gerekir. Hastanın bilinç durumunu hızlı ve kolayca belirlemek için basit olarak output skalası kullanıyoruz. Glasgow Coma skalanın belirlenmesi bilinç durumu hakkında daha ayrıntılı bilgi sağlayabilir. Yine hava yolu için eğer etlene bağlı bir salivasyon gözleniyorsa hasta bir önce aspirasyon işlemi uygulanmalı. Yine erken entübasyon açısından yanlış burun kılları, kirpikler, ağız mukozası erken entübasyon için hazırlık yapılmalıdır. Yine solunum sayı ve derinliğine bakılmalı hastanın. Eğer bir aspirasyon söz konusuysa mide içeriği yabancı cisimini mutlaka araştırmalıdır. Yine maskeyle %100 oksijen verilmedir hastaya. Hastanın hemodinamisi değerlendirmeli sonra 12 derivasyonla EKG çekilmeli. Eğer bir şok tablosuyla karşı karşıyaysak çift koldan geniş çaplı damar yolu açarak sıvı resüsitasyonu yapılmalıdır. İlaç değil, hasta tedavi edilmelidir. Olası gelişebilecek senaryoyu öngörmek, bunun için önlem almak önceliğimiz olmalıdır. Hayat kurtarıcı, antidot tedavisi gerektiren özel zehirli maddeler harici çoğu zehirlenmelerde hastaya sadece destek tedavisi yeterli olmaktadır. Bu da bizim ambulanslarımızda yeşil olanlar bulunan antidotlar. Furmazenin, naloksan, kalsiyum, bikarbonat ve atropin bulunmakta ambulanslarımızda. Hasta naklinde ise dekontaminasyon işlemi uygulandıktan sonra ambulansa alınıyor hasta. Nakil sırasında kara ve hava ambulansları farklı bir algoritma izlemiyor. Ama hava ambulansının bizim için ne gibi bir avantajı var? Uzak mesafeden bir hasta ve antidot getirecekse bu bize yardımcı oluyor. Yine temel ulaş riski varsa transport sırasında ambulansın havalandırması sonuna kadar açılmalı. Hasta ile soğulan havanın mümkün olduğunca sirkülasyonu sağlanmalıdır. Eğer kusuyorsa hasta kusmuk poşeti verilmelidir ve kusmuk poşetin ağzı iyice sıkıca bağlanmalıdır. Yine komuta kontrol merkezi ve ulusal zehir danışma merkezi ile iletişime geçerek hastanın uygun merkeze sevk gerçekleştirilmelidir. Bu da Annals of Emergency Medicine'da yayınlanan bir makalede hastaların son lateral pozisyonlara nakledilmesi ilaç emilimini azalttığı gibi kusmalardan aspirasyon riskini azaltmaktadır diye belirtilmiş. Hasta transport edildikten sonra eğer ambulans kontamine edilmişse ön yıkama ile kaba kirlerine basınçlı su ile temizleniyor. Yine AFAD'ın müdahil olduğu daha geniş çaplı bir kimyasal vakalarda dekontaminasyon işlemi genellikle AFAD ekipleri tarafından yapılıyor.
İşte bizim dekontaminasyon ünitemiz, bizim teknik destek birimin olduğu yerde biz de bunlara ambulanstan arka kabine UV ultraviyole ışık uygulayarak kontaminasyon, dekontaminasyonu yapmaktayız. Özet olarak kendi güvenliğin, çevre güvenliği, hasta güvenliği mutlaka göz önünde bulundurmalı. Maruz kalınan maddeyi tespit etmeliyiz. Bu etiketler olabilir, koku olabilir, hastanın kliniği olabilir, bize bilgi verebilir bu konuda. Yine eğer dekontaminasyon işleminin uygulanması lazım. En çok dikkat etmemiz gereken şey sıcak alana girmemeliyiz, ek kaynakları devreye sokmalıyız. Detaylı bir öykü almalıyız, biz muayene yapmalıyız. Hava yolu solunumunu dolaşımı değerlendikten sonra sık sık hastanın vital durumlarını, fizik muayenesini sık sık kontrol etmeliyiz. Çünkü zehirlenmeye maruz kalan hasta her an kötüleşebildiğini gözden kaçırmamamız lazım. Yine komuta kontrol merkeziyle bağlantıya geçerek de hastanın uygun bir merkeze sevk işlemini gerçekleştiririz. Burada unutmamamız gereken şeylerden bir tanesi tüm zehirlenme vakaların adli vaka olduğunu unutmamamız gerekir. Olay yerindeki bakteri kutusu olabilecek cisimler tespit edilmeli, hastayla birlikte sağlık kuruluşuna taşınmalıdır. Teşekkür ediyorum. Benim sunumum bu kadardı. Çok teşekkürler. Haklı ve süre yönetimi açısından da ilk defa süresinden önce bitiren bir olduğunu da iyi. Şimdi tabii ki hastane öncesi hizmetlerimiz gerçekten önemli açıda gelişmiş durumda ama bir amamız var değil mi yani? Bir de içinde bazı boşluklar her zaman duruyor. Onları da geliştirmek açısından bu konulara eğilmemizde fayda var. Katkı ve soru alanının tecrübeli ekiplerimizden bu konuda katkı ve soru yoksa şunu ben ifade etmek istiyorum. Yani hani felsefeden ve şeye gireceğiz ya, felsefeden sistemin ruhundan. Bununla ilgili bir cümle en zoru insan yetiştirmektir. En zoru. Yani hastane için, öncesi için ambulans alırsınız, helikopter alırsınız, havayı karayı her şeyi yaparsınız ama insan alamazsınız. O yüzden bu konunun tekrar gündemde tutulması, bu ekiplerin öneminin, eğitiminin öneminin daha iyi kavranması ve bu hastane öncesi hizmet kalitesinin arttırılmasının insan kalitesinin arttırılmasından geçtiğini unutmamalıyız. Ve bu kahtı rical dönemini bir an önce ülkemizin aşmasını diliyoruz. O yüzden de hastane öncesi hizmetlerindeki bu gelişmelerin insan kalitesine de yansıması en büyük temennilerimizdendir. Ama dışarıdan gördüğümüz kadar da şunu da söyleyelim. Gerçekten Türkiye bu konuda çok ciddi bir yol almıştır. Çok ciddi bir yol almıştır. Hastaya ulaşma, hastaya getirme, nakil vesaire. Ama bir de işte o amayı da doldurmamız lazım. Paneli burada bitireceğiz. Sayın Kadir Hocam bir şey söylemek ister misiniz? Evet, konu gerçekten önemli. Güzel sunumlar için de hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Paneli burada bitiriyoruz. Ara vermiyoruz arkadaşlar. Arayı konuşmaya daha sonra vereceğiz. Buraya Saadettin Bey ile Sayın Behçet Hocamızı, Sayın Rektörümüzü davet ediyoruz. İkinci panel. Behçet Hoca'dan vazgeçtik. Şahin Bey'i davet ediyoruz. Saadettin Hoca ile Şahin Hoca'yı buraya davet ediyorum. Panele devam edeceğiz arkadaşlar. Çıkmak yok. Akşamki programı herkes biliyor mu Yunus Hocam? Akşamki programın ne olduğunu anlatalım. Arkadaşlar bilsinler önemini. Sonra kaçırdık ahvah diyorlar. Tekrar yapma şansımız olmuyor. Evet, muhteşem bir show var akşama. Bunu kaçıran çok şey kaçırmıştır. Onu söyleyelim burada. Şimdi akşamki programımızda saat 7'de akşam yemeği var. 8'de de otobüsler Rezerve Vadisi'ne hareket için hazır olmak gerekiyor otelin kapısında. Otobüsler rezerveye gitmediği bir show gösterisi olacak. Yalnız biraz kalın giyinmekte fayda var çünkü akşam orası oldukça serin oluyor. Açık hava gösterisi kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. Evet, buyurun. Muhakkak senin arkadaşlar çok orada battaniyeler var. Şeyler var. Bakın bir şeyler geliyor. Evet arkadaşlar, hemen ikinci oturuma geçiyoruz. Konumuz toksikolojide tanı yöntemleri. Doçent Doktor Şükrü Gürbüz. Buyurunuz.
doçent doktor Şükrü Gürbüz. Öncelikle organizasyon komitesine Yusuf hocamıza ve Gülşah Hanım'a bu güzel organizasyon için teşekkür ediyoruz. Ben bugün toksikolojide tanı yöntemlerinden bahsedeceğim. Ülkemizde ve dünyada karşılaşılan zehirlenmeler hızlı, doğru tanı ve tedavi uygulanmazsa mortalite ve morbiditeye neden olabilen ciddi klinik problemler. Maruz kalınan toksinler gün geçtikçe artıyor hepimizin bildiği gibi. Birçok toksik madde için ortak bir zehirlenme bulgularının olması, belirtilerin kişiden kişiye değişmesi nedeniyle zehirlenmeye yol açan toksik etkenin kesin tanısı için ortaya çıkan belirtiler tek başına yeterli olmayabiliyor. Bu nedenle kesin tanı ancak laboratuvar testlerinin desteğiyle konulabilir. Klasik bir bilgi olarak herhangi bir toksin etkisinden şüphelendiğimiz durumda tarama testlerini yapıyoruz. Toksikolojik tarama testleri zehirlenmelerde bize ne fayda sağlıyor? Bu sayede tanı koyuyoruz hastalara. Antidot veya eliminasyon tedavisinin takibini yapıyoruz. Ya da eğer sonlandırmamız gerekirse artık tedavimizi sonlandırıyoruz. Gelişmiş ülkelerde en çok intihar amacıyla antidepresanlar ve analjezikler alımına bağlı zehirlenmeler oluyor. Yalnız az gelişmiş ülkelerde ise tarımsal pestisitlere bağlı zehirlenmeler olmaktadır. Ülkemizde ise en sık olarak ilaçlar, karbonmonoksit, gıda zehirlenmeleri, özellikle mantar zehirlenmeleri, organofosfat zehirlenmeleri ve korozif maddelerle zehirlenmeler görülüyor. Zehirlenmenin tanısında peki tanı koyabilmek için elimizde ne gibi bir araçlarımız var? Öncelikle hikaye, fizik muayene, laboratuvar incelemeleri, bunlardan da biyokimyasal incelemeler ve EKG incelemelerini yapıyoruz, bizim için önemli. Radyolojik incelemeler ve toksikolojik incelemeler, toksikolojik tarama testlerini yapmamız gerekiyor. Hikayede zehirlenmiş bir hastanın hikayesini alırken bu zehirlenmenin kronik olup olmadığını, beraberinde alınan maddeleri mutlaka sorgulamamız lazım. Zehirlenen hasta sayısı, maruz kalınan madde ve dozu, maruz kalma zamanı ve yolu, yanındaki madde ve materyaller, intihar notu, alkol alımı, mesleği, ek hastalıkları gibi hikaye ve çevresel kanıtlar mutlaka sorgulanmalıdır. Alkol alımını özellikle sorgulamamız gerekiyor. Ne için? Çünkü kişinin aldığı, mağdurun aldığı toksik maddenin etkilerini baskılayabilir. Bizim esas toksik maddeyi tanımamamızı zorlaştırabiliyor. Hikaye alırken diğer önemli nokta ise hastanın maruz kaldığı zehirlenme etkenine ne kadar süre önce maruz kaldığı. Akut zehirlenmelerde semptomlar genellikle birkaç saat içerisinde görülürken yavaş salınımlı bir madde alınmışsa 24 saatten sonra yaşamı tehdit eden bulgular ortaya çıkabiliyor. Fizik muayenede hastayı tabii biz ilk başta alıyoruz. Hemen bir vital bulgularına bakmamız gerekiyor. Ne için? Hastanın resüsitasyon ihtiyacı var mı yok mu? Öncelikle bunu belirlememiz lazım. Bunun için de bir vital bulgularına bakıyoruz ve daha sonrasında nörolojik bulgularını değerlendirmemiz gerekiyor. Fizik muayene bulgularından yararlanılarak zehirlenmeye yol açan toksik etken tanımlanabilir. Pek çok toksik madde otonom sinir sistemini etkiler, sempatik veya parasempatik yollarla vital bulguların değişmesine neden olurlar. Ancak birçok ilaç bir arada alındığında veya beraberinde alkol alındığında bu kadar karakteristik bulgular belirsiz hale gelebilir. Zehirlenen olguda öncelikle genel değerlendirme yapılıp görünümü, cilt rengi ve lezyonları, vücut ısısı, vital bulguları, idrar rengini mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor. İlaç ve toksinler deri mukozalarında siyanoz, hiperemi, solukluk, sarılık, döküntü gibi renk değişikliklerine neden olabilir. Burada tabloda ilaç ve toksinlerin deri mukozasında oluşturduğu renk değişikliklerine göre tanısını göstermeye çalıştık. Siyanozla gelen size bir hastada anilin, nitrobenzen, nitratlar, fenasestin, dapson, lokal anestezikler gibi maddelerle zehirlenmeyi düşünmeniz gerekiyor. Hastada eğer hiperemi varsa siyanür, alkol, serotonin sendromu, antikolinerjik zehirlenmeler, antihistaminik, alfa blokör, rifampicin, borik asit ve selenyum ile zehirlenmeler düşünürken hasta tam tersine bize soluk bir şekilde geldiği zaman benzen ve karbon monoksitten şüphelenmemiz lazım. Yine sarılıkla gelen bir hastada mantar intoksikasyonu mutlaka akıntılarda tutulması gerekiyor. Döküntülü hastalarda sülfonamitler, antibiyotikler, salisilaplar, indometazin ve altın tuzlarını aklımızda bulundurmamız gerekiyor. Az önce İshak Hoca demişti işte hastayı 5 duyuyla değerlendirmeniz gerekiyor. Hastayı koklamamız da gerekiyor.
Mesela işte diyabetik ketoasidozda hasta gelir, aseton kokar. Yine alkolik ketoasidozda da hastadan aseton kokusu alabiliriz. Hastadan bir ağırlık kokusu geliyorsa paraldehit, klorara, hidrat zehirlenmesi, acı badem kokusu varsa siyanit zehirlenmeleri, dezenfektan varsa fenol, sarımsak kokusu geliyorsa arsenik, organofosfat, insektisitler, selenyum, talyum ve fosfor zehirlenmelerini mutlaka düşünmemiz gerekiyor. Yine kışta çok karşılaştığımız bir şey karbon monoksit zehirlenmesi olan hastalardan da is kokusu alabilirsiniz. Hastanın idrar tahlilini yolladığımız zaman öncelikle bir idrarın rengini değerlendirmemiz gerekiyor. İdrarın rengine göre de hastanın maruz kaldığı toksikolojik maddeyi tahmin edebiliriz. Kahverengi idrarı olan bir hastada metronidazol, levodopa, kinidin, fenacetin, miyoglobin, karbon tetraklorür gibi ilaçlar düşünebiliriz. Siyah renkte bir idrarı varsa yine fenozopiridin, naftalin, metildopa, kırmızı renkte bir ilaç varsa rifampin, fenitoin, anilin gibi ilaçlar düşünülebilir. Toksidronlar hangi toksinin zehirlenmeye yol açtığını belirlenmesini kolaylaştırmak ve uygulanacak tedavi yaklaşımı antidot uygulamasını hızlandırmak amacıyla fizik muayene bulgularından yararlanarak toksidron adı verilen toksikolojik sendromlar tanımlanmıştır. Yani bizim için bazı kalıplar oluşturulmuş. Bu kalıplara eğer uyuyorsa biz hastada o toksidronu düşünüyoruz ve ona yönelik hangi ilaçlar buna neden olmuşsa onların tedavisini yapabiliriz. Burada hepsini saymayacağım tabii. Toksidronları görüyoruz. Bence burada dikkat edilmesi gereken şey yoksunluk sendromu, atlanabilecek bir şey. Eğer hastada ishal, midriyazis, piloereksiyon, taşikardi, gözyaşı salgısında artış, kramplar, kas çekilmeleri, konvülsiyonlar ve halüsinasyonlar varsa alkol, barbiturat, benzodiazepin ve opioid kesilmelerini mutlaka düşünmemiz gerekiyor. Laboratuvar incelemeleri, rutin kan testleri zehirlenme etkeninin belirlenmesinde bize çok az yardımcı oluyorlar. Hatta isteyeceğimiz tahlilleri de, tetkikleri de eğer aklımızda bir zehirlenme etkeni varsa ona yönelik, beklenen komplikasyonlara yönelik istememiz gerekiyor. Kan gazı ya da renal fonksiyonlar gibi. Tahmin edilen zehrin toksisitesine yönelik yine karaciğer fonksiyon testleri ve tam kan sayımı da isteyebilirsiniz. İlk kanı aldığımız zaman tüpte kanın rengini de değerlendirmemiz gerekiyor. Eğer kanın rengi çikolata rengi ise nitrit, anilin boyaları, nitrat ya da kloratlarla zehirlenmeler olabilir. Kiraz kırmızısı renkte bir kan almışsak eğer karbon monoksit, siyanür ile zehirlenmeler görebiliriz. Hematolojik inceleme sonrasında anemi saptanırsa hastada kurşun, naftalin, kloratlar, yılan sokması ile zehirlenmeler, platelet ve koagülasyon sisteminde bir bozukluk saptanırsa varfarin, sarımsak, ginseng, zencefil, ginkgo, kırmızı yonca zehirlenmesi bu hastalarda olabilir. Hastanın ilk anda spot kan şekerine baktığımızda spot kan şekerinde bir düşüklük varsa burada tiazit üretikleri, salisilata, kurşun, etanol zehirlenmeleri görebiliriz. Eğer hastanın ürik asit düzeyinde bir yükseklik varsa tiazit üretikleri, etanol ile zehirlenmeler olabilir. Serum elektrolit değişikliklerine yine bakabiliriz. Bunlar bize yardımcı olurlar. Asit baz bozukluklarını mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor. Sıklıkla hastalarda metabolik asidoz görülür. Metabolik asidozun da anyon açığına göre ayrıcı tanısını yapmamız gerekiyor. Artmış anyon açıklı metabolik asidoz yapan nedenler asetaminofen, metanol zehirlenmeleri, üremi, diyabetik ve alkolik ketoasidozlar, paraldehit zehirlenmeleri, metformin, fenformin zehirlenmeleri, demir, izoniazid, izopropil alkol, non-steroid antiinflamatuarlar, laktik asidoz, etilen glikol ve salisilat zehirlenmelerinde artmış anyon açıklığı metabolik asidoz görüyoruz. Ne dedik? Laboratuvar incelemelerini yapıyoruz. Elimizdeki diğer bir laboratuvar tetkikimizde EKG bizim için önemli. EKG'yi çektiğimizde hastada bradikardi ya da AV blok varsa bu hastalarda alfa agonistler, barbituratlar, beta blokör, kalsiyum kanal blokörleri, karbamat, insektisitler, klorokin ve kardiyak glikozitlerle zehirlenmeler düşünebiliriz. Ya da hastada SBT gördük.
SRT ile gelen bir hastada da alkol, sedatif hipnotik çekilmesi, amfetaminler, alfa antagonistler, antikolinerjikler, antidepresanlar, antihistaminikler gibi uzun bir liste görebiliriz. Eğer hastada ventriküler taşikardi ya da ventriküler fibrilasyon varsa hepimiz için ciddi bir durum var demektir. Bu durumda da amfetaminler, kafein, teofilin, kardiyapelikozitler, kloralhidrat, klorokin, hidrokarbon çözeltileri, siklik antidepresanlar, kokain, dijitaller, difenidramin ve kinidin zehirlenmeleri düşünülmesi gerekiyor. EKG'de QRS'te bir uzama varsa burada da amantadin, beta-blokör, prokainamid, klorokin, siklik antidepresanlar, difenidramin, kinin gibi zehirlenmeler görülebilir. Aynı şekilde eğer EKG'mizi çektik, hastada torsat depoint var ya da QT intervalinde bir uzama var. Burada da amantadin, amiodoran, beta-agonistler, arsenik, karbamazepin, klorpromazin gibi yine uzun bir listenin olduğu bir ilaç grubu var. Radyolojik incelemeler de bize tabii ki toksikolojik etkenin tanısını koymakta faydalı olabilir. Nasıl olacak bu? Etkeni belirleyemesek bile belki abdominal grafide, çektiğimiz bir abdominal grafide ilaç paketlerini görebileceğiz. Radyopak naftalin gibi direkt zehirlenme etkeni görülebildiği gibi ilaç toksinin vücutta oluşturduğu diğer etkiler de görülebilir. Neler bunlar? Örneğin işte rodentit toksitesine bağlı spontan hemiperitoneum, kokain kullanımına bağlı aort diseksiyonu, pneumoperitoneum ve intraserebral hemoroji, karbon monoksit zehirlenmesine bağlı bilateral globus pallidus ile bazal ganglionların iskemisi, hidrokarbon aspirasyonuna bağlı yamalı infiltratlar, metanol zehirlenmesinin sonrası oluşan fokal iskemileri görebiliriz. Toksikolojik analizler zehirlenme tablosunun teşhisi, antidot ve eliminasyon tedavilerinin takibi için gerekli demiştik. İdeal bir toksikolojik analitik test, analitik açıdan geçerli, karmaşık olmayan, doğruluğu ve etkileşimleri tanımlanmış ve denenmiş, sınırları olan, düzgün, duyarlı, klinik açıdan güvenilir ve hızlı sonuç verebilmesi gerekiyor. Etkilerini bilmiyorsak eğer tarama testlerinden faydalanabiliriz. Toksikolojik tarama testlerinin özgürlüğü ve duyarlılığı düşük niteleyici sonuçlar verir. Toksikolojik tarama testlerinde en sık kan ve idrar, daha az olarak saç, deri, ter, mide sıvısı, boz ve vitros sıvı kullanılır. Zehirler, ilaçlar ve onların metabolitleri mide sıvısı ve idrarda kandakinden daha yüksek konsantrasyonda bulunur. Bu nedenle mide sıvısı ve idrar zehrin miktarının belirlenmesinde kana göre daha önemlidir. Toksikolojik tanıma testleri eskiden gaz kromatografi ve radyominoesse ile yapılıyordu. Artık günümüzde ELISA ve SEDIO olarak tanıdığımız daha hızlı yöntemlerle yapılmaya başlandı. Burada amaç ne? Hem hızı hem de kolaylığı sağlamak. Ancak bu yeni yöntemler daha az sensitivite ve spesifiteye sahip oldukları için sınırlılıkları da mevcut. Özellikle benzer moleküller arasındaki çapraz reaksiyonlardan dolayı bize yanlış pozitif sonuçlar verebilir. Bunun için de bizim klinik muayenemiz ve değerlendirmemiz günden güne daha kıymetli hale geliyor esasında. İlaç veya toksin düzeyi için serum ve idrar dışında nefes, ter ve tükürük testleri de yapılmaktadır. Ancak henüz yaygın bir kullanımı nefeste alkol testi dışında yoktur. İdrarda tarama testlerinde ABD'de 5 önemli ilaç taranmakta. Bunlar kokain, amfetamin, marihuana, fensiklidin ve opioidlerdir. Serum tarama testleriyle ilaçların yüksek doz alımında takip ve tedavi amaçlı kullanılmakta. En sık kullanılan testlerde taranan ilaçlar asetaminofen, aspirin, salisilatlar ve etanoldur. Yine serum tarama testleri antidepresanlar ve barbituratlar içinde kullanılmaktadır. İdrar tarama testlerinin aksine serum tarama testleri kantitatif sonuç vermekte ve düzey ölçümüne imkan tanımaktadır. Alkoller arasında serum tarama testi geliştirilmiş tek alkol, etanol olarak belirtiliyor. Toksikolojik tarama testleri kesin zehirlenme nedeni belirlenmemiş hastalarda zehir etkeninin miktarının belirlenmesini sağlar. Zehir miktarının kanda belirlenmesi ve özellikle ciddi zehirlenmiş olgularda önemli. Bazı vakalarda antidot gereksinimini belirlemede kullanıyoruz. Ancak toksikolojik tarama testlerini uygulamadan önce kar-maliyet oranını mutlaka düşünmemiz gerekiyor.
Tüm toksikoloji tarama testleri hastanın klinik prezentasyonuna göre değerlendirilmelidir ve bir maruziyetin varlığını doğrulamak veya dışlamak için kullanılmamalıdır. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Soru ve katkı. Evet, soru ve katkı. Buyurun. Metil alkol zehirlenmelerinde kandan düzeyini ölçeriz. Etanol zehirlenmelerinde ölçeriz. Evet, başka yok. Teşekkür ederiz. Evet, ikinci soruna geçiyoruz. Toksikoloji bireysel modeller ve çalışma alanları adlı sunumu için doçent doktor Özgür Sözcü Yüksel Hayatı mı? Sayın Rektörüm, Sayın Başkan ve değerli katılımcılar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün bu konuşmada toksikolojide deneysel modeller ve çalışma alanları başlıklı bir konuşma yapacağım. Şimdi konu gerçekten çok önemli bir konu aslında. Çünkü boşluk barındırıyor. Gerçekten biz acil tıpçılar bu hastalara, Yusuf Hoca'nın da belirttiği üzere acil servislerde sıklıkla karşılaşıyoruz ve bunların tedavilerini, hatta taburculuk işlemlerini de yapıyoruz. Ne var ki bazı toksikolojik vakalarda birçoğunda antidot olmamakta, dolayısıyla etkin tedavi sağlanamamakta. Belki bu toksikolojik araştırmalarla, deneysel çalışmalarla çok sık karşılaştığımız ajanlara karşı etkin antidot üretme olanağı yakalamış olacağız. Ben sunum planını giriş kısmında çok kısa olarak toksikolojideki bazı terminolojiden bahsetmek istiyorum. Bir de bir deneysel çalışmayı yapmak için özellikle hayvanlarda etik kurallar önemli. Ve deneysel çalışma tasarımı konusunda bilgi vermek istiyorum. İlaç ve kimyasal maddelerin kısaca veriliş yolları ve toksikolojide kullanılan bu deneysel modellerle ilgili bilgilendirir ve son olarak da çok sık karşılaştığımız acil serviste de gerçek hayatta da toksikoloji vakalarıyla ilgili literatürdeki çalışmalardan bahsedeceğim. Şimdi toksikolojinin tanımını yapmak gerekirse, toksikoloji aslında insanların ve diğer hayvanların ve çevrenin yaşayan kısımların sağlığını olumsuz etkileyen ajanların mekanizmasını tanımlamak ve anlamakla ilgili bir bilim dalıdır. Zehir tanımı yapıldı. Burada benim vurgulamam gereken bir şey, vurgulamak istediğim konu bitkisel ve hayvansal ya da sentez kaynaklı herhangi bir madde de, yani kimyasal madde olması şart değil, bitkisel ve hayvansal kaynaklı bir madde de eğer uygun yolda ve dozda verilmediği zaman zehir etkisi göstermektedir. Şimdi tarihçeden çok kısa bahsetmek istiyorum. Çünkü milattan önceki 400 yılında Hipokrat'a kadar dayanan bir tarihçesi var aslında toksikolojinin ve o dönemde anatomik yapı belirlemek amacıyla deneysel çalışmalar yapmış Hipokrat. Paracelsus'tan bahsedildi. Tüm maddelerin zehir olduğu, ilacı zehirden ayıran dozun olduğu. Orfilla önemli. 1780'li yıllarda bu bir adli tıp uzmanı, modern toksikolojinin babası. Çünkü deney hayvanlarıyla ilgili ilk sistematik çalışma tarafından yapılmıştır. Bir diğer önemli bir toksikolojide isim de Claudio Bernard. Bu viviseksiyonun prensi olarak geçiyor. Viviseksiyon aslında biz çok tıpçıların alışık olduğu bir terminoloji değil, daha çok veterinerler kullanılıyor. Bunun kelime anlamı deneysel çalışmalarda bilimsel verilere dayanarak hayvanların cerrahi olarak parçalara ayırma işlemi. Bunu ilk defa Claudio Bernard yaptığında bu deneysel çalışmalarda özellikle çok önemli kanıtlar ortaya koymuş ve Claudio Bernard'ın ilk 1865 yılında Study of Experimental Medicine adlı kitabı basılmış ve bu modern biyomedikal ve araştırmalar
incelendiğinde de bu kitap onun temelini oluşturmaktadır. Ancak bu deneysel çalışmalar 1700-1800'lü yıllarda yapılmasına karşın sonrasında zamanla Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk ortaya çıkarmış hayvan hakları gündeme gelmiş ve bu hayvanların bu deneysel çalışmalarda eziyet gördüklerine yönelik bir algı oluşunca hayvan hakları koruma dernekleri kullanmış ve bu dönemde de deneysel çalışmalar akamete uğramış. Ancak ilginç bir olay, Amerika Birleşik Devletleri'nde 1900'lü yıllara gelindiği zaman bir takım ilaçlar, örneğin sulfanil amid ilacı çok ciddi sayıda 100 kişinin ölümüne neden olmuş. Sulfanil amid belki hatırlamayabilirsiniz. Bu bir antibiyotik olarak kullanılıyor. Birçok enfeksiyonda, özellikle gonorrede, ondan sonra üst solunum yolu enfeksiyonlarında bir anda 100 kişinin ölümüne neden olmuş. Aslında o tarihlerde ilaç ve gıda dairesi var Amerika'da. Ancak Amerika'da FDA bir komplikasyon geliştiği zaman ilacı önceden yapılmış bir araştırma yok. Önceden herhangi bir deneysel çalışma yapılmış. Ve son olarak da 1960'larda hepimizin bildiği talidomitin gebelerde antiemetik amaçlı kullanılmasından sonra teratojenik etkiler ortaya çıkınca Amerikan Kongresi bu ilaçların piyasaya sürülmeden önce hayvan deneyleriyle güvenlik çalışmanın yapılmasını şart koyan yasayı onaylamış. Özellikle aynı zamanda hamile hayvanlar, gebe hayvanlar üzerinde de bu çalışmaların yapılmasını sağlamışlar ve tabii bu yıllardan sonra da deneysel çalışmalar hız kazanmış. Şimdi deneysel çalışmalar zehirlenmelerin canlı hücreler üzerinde oluşturdukları zararlı etkileri ortaya koymak, yeni tanı ve tedavi yöntemleri geliştirmek amacı güderler. Diğer bir amacı toksik maddelerin zararlı etkilerden halkı korumak. Aslında deneysel çalışmalar, toksikolojide deney hayvanlarının temel kullanım amacı bilimsel verilere dayalı hipotezleri test etmektir. Bu bilimsel verilere dayalı hipotezler de insan sağlığının korunması, devam ettirilmesi için gelişmekte. Asla bilimsel verilere dayalı olan keyfi deneysel çalışmalar yapmaktan sakınmalıyız. Şimdi deney hayvanı olarak sıklıkla ne kullanılıyor? Birinci sıklık, çok sık kullanılan hayvanlar var. Rat, mice dediğimiz fare, hamster, tavşan, domuz, maymun gibi. Ama literatürde bakıldığında en sık kullanılan birinci sırada hayvan ratlar vardır. Şimdi burada kullanılan deney hayvanların resimleri görülmekte. Sol üst köşede en sık kullanılan ratları, sağ üst köşe ve hemen onun altında fareleri görmekteyiz. Tabii bunun nedenleri de var. Niye ratlar kullanılıyor? Çünkü bilimsel amaçlarla ilk evcilleştirilen hayvanın sıçan yani rat olduğu düşünülüyor. Ve ilk defa Fransa'da adrenal bez fonksiyonlarının araştırılmasında kullanılmış. Bunların da kendi aralarında türü var. En sıklıkla Bistan türü ratlar kullanılmakta. Bunun dışında Sprague, Dowley, Long Evans gibi günümüzde toksikolojide çok sık kullanılan rat türleri de var. Yaygın olarak kullanılan başka bir rat türü de Fischer. Şimdi ratların tercih nedeni toksikolojik araştırmalarda insan metabolizmasına, fizyolojisine ve anatomisine benzerlikler göstermesi. Her ne kadar bu benzerlikler varsa da bile yine bir takım farklılıklar var. Örneğin ratların plezantası çok özellikli olduğu için siz bir teratojenik bir çalışma yapacağınız zaman bunlar teratojeniteye daha yatkın oluyorlar. Dolayısıyla aşırı bir verilen ilacın ya da kimyasal maddenin teratojenik etkisi görülebilir. Yine bunların bağırsak mikrobiyotası farklı olabiliyor. Dolayısıyla oral yoldan verilen ilaçlarda bir takım metabolizmalarında farklılıklar olabilir. Ancak küçük boyları, dolayısıyla elle rahat tutulabilmeleri, nispeten uysal doğaları, kısa ömürleri, kısa gebelik süreleri nedeniyle sık tercih edilme nedenlerini oluşturuyor. Şimdi bir deneysel çalışma yaparken öncelikle etik kurallar önemli.
Bu 3R kuralı genelde söyleniyor ama son yıllarda 4R oldu bu. Bir takım temel ilkeleri var. Öncelikle replacement dediğimiz yerine koyma, azaltma, reduction, refinement yani düzeltme ve responsibility. Bunları kısaca açıklayacak olursak replace ne demek? Aslında bir çalışma yapacağınız zaman bir kimyasal maddenin ve ilacın etkinliği ve güvenliği konusunda mümkün olduğu kadar alternatif deney hayvanlarını kullanmayacak teknikler yapın deniyor. Ama bu mümkün değilse o zaman hayvan kullanılabilir. Yani mümkün olduğu kadar hayvansız çalışma ya da filogenetik skalada yüksekte yer alan bir hayvan yerine daha aşağıdaki hayvanı kullanma. Örneğin işte deney hayvanlarında bahsettik. Bir maymun veya tavşan yerine işte rat kullanılabilir ya da rat yerine bir balık ya da solucan şeklinde. Filogenetik bildiğiniz gibi işte canlı organizmaların basitten karmaşaya doğru sınıflandırılması. Şimdi hayvanları kullanmaktan kaçınamadığımız zaman mümkün olduğunca minimum sayıda hayvan kullan ve maksimal veri elde etmeye çalış. Bunun için de istatistik uzmanlarından power analizi istenebilir. Uygun hayvan türü seçilebilir. Refin yöntemi de hayvana en az zarar verecek şekilde işlemlerini yap. Yani hayvanın konforunu bozmayacak şekilde hayvana saygı göstererek bunun için ağrı ve acılı işlemleri azaltmak için gerekli analjezi ve anesteziye yapalım. Ötenazi gerekliyse en az strese sokacak metodu seçmek. Yine bu konuda eğitim almak, hayvanlarda kullanılan önemli girişim tekniklerini öğrenmek sayılabilir. Yani bu deneyi yapan toksikologlar için en önemli şey de yani responsibility. Çünkü sonuçta bu deneyi yaparken ilaç ve kimyasal madde kullanıyorsunuz ve bunların toksik etkilerine kendiniz de maruz kalıyorsunuz. Dolayısıyla bu toksik etkilere maruz kalma konusunda kendini koruyabilme sorumluluğuna sahip olmalı toksikolog. Şimdi deneysel çalışma tasarımında bunu dizayn etmek için bir takım düzenleyici kurumlar var. Ülkemizde 15 Şubat 2014 yılında resmi gazetede Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın yayınladığı Hayvan Deneyleri Etik Kurulu'nun çalışma usul esaslarına dair yönetmelik var. Yine 30 Kasım en güncel olan 2017'de deney hayvanlarının kullanım sertifikası eğitim programına dair genelge mevcut. Bu genelgelere deney hayvanları yani deneysel bir çalışma yapmak için ayrıntılı okuyup anlamak gerekli. Şimdi bir çalışma planlandığı zaman önce etik kurul kararının alınması, az önce saydığım kuruluşlardan, deney hayvanlarında 4R kuralını öngörmek, çalışmanın amacını net bir şekilde belirtmek ve kullanılan bir kimyasal madde ise ilaçsa bunun sağlıkla etkisi, doz seçimi ve gerekçesi ile ilgili bilgiler vermek lazım. Şimdi belki biz çok fazla deneysel çalışma yapmadığımız için uzağız ama bunu işte fizyologlar, Sayın Hocam da, Rektör Hocam da fizyolog çok iyi bilir. Deney hayvanlarının bakımı da çok önemli. Çünkü yapacağınız deneyin sonuçlarını oldukça etkiliyor. İşte farelerin odasının aydınlatması önemli. Bunların bir foto periyodu var. Kaç saat aydınlık, kaç saat karanlık olacağına karar vermek lazım. Mesela en sık kullandığımız ratlar için 12 saat aydınlık, 12 saat karanlık periyotları döngüsü öneriliyor. Bu şekilde rat daha sağlıklı oluyor. Yine ortamın ısısı önemli. Ratlar için 18 ila 26 derecelik bir ısı öneriliyor. Yine nem çok önemli. Havadaki nem oranının işte %40 ila 70 arasında olması öneriliyor. Örneğin farelerde eğer bu nem oranı bu uygun standartlarda değilse farenin solunum sistemi hastalıklarına yatkınlığını arttırıyor. Dahası farenin gayta yıllarında amonyak üretimine neden oluyor. Bu amonyak da karaciğer mikrozomal enzim indüksiyonu yaparak vereceğiniz ilacın ya da kimyasal maddenin metabolizmasını etkileyebiliyor. Dolayısıyla deney sonuçlarınızı etkiliyor.
Tabii rahatları muayene, günlük belli aralıklarla muayene bulguları önü. Bunlardan bahsedildi, örnekler, analizler. Bunları geçeceğim. Bir de bir ilaç verilirken, kimyasal madde verilirken izotonik olmasına dikkat etmeli. Gerekirse izotonik sıvıyla bu dilüye edilip verilmeli. Yoksa aksi takdirde hemolize neden olursunuz. Teorik olarak bir deney hayvanına, rat ya da fareye bir madde enjekte edildiği zaman sterilizasyona gerek yok. Ancak insan ve büyük hayvanlarda belki asepsi ve antisepsi kurallarında nadiren başvurulabiliyor. Şimdi bu deney hayvanlarına ilaçların veriliş yoluna baktığımız zaman sıklıkla ağız yolu çok sık tercih ediliyor. Kullanım kolay olduğundan dolayı. Hatta bunu bir nazogastrik tüp aracılığıyla feeding, işte bizim bildiğimiz yeni doğan besleme tüpleri var. Bu şekilde kimyasal maddeyi ağız yoluyla verilebilir. Bunun için ratlarda 3-4, farelerde 2-3 numaralı sondalar tercih ediyor. Burada dikkat edilmesi gereken plastik sondalar rat ve tavşanlar için önerilirken fareler için uygun değil. Bir de şuna dikkat etmek lazım. Çok sık bu gavaj işlemini yaptığınız zaman özofageal stimülasyon sonucu vagal uyarı ve kardiyak arreste sebebiyet verilebiliyor ya da inhalasyon pneumonisi sonucu ölümlere neden oluyor. Diğer bir uygulama şekli de damar içi enjeksiyon. Özellikle burada damar içi enjeksiyon oral yoldan zayıf biyoyararlılığı olan ya da kısa etki süreli ilaç ve kimyasal maddeler için tercih edilir. Genellikle kuyruk venlerinden yapılıyor. Burada hayvanın kuyruğunun lateral kısmında özellikle genç farelerde ve ratlarda görülebilir venler var. Bazen yaşlarda bu görülemeyebiliyor. Nasıl uygulamayı yapıyoruz? Uygulamayı bu arada yapmadan önce farenin ya da ratın kuyruğunu ısıtarak, tabii bu ısıtma işlemi 40-45 derecelik suya daldırarak vazodilatasyon sağlayarak bu fonksiyonu daha rahat bir şekilde yapmamızı sağlayabilir. Bundan sonra 25-26 numaralı iğne ile kuyruğun lateral kısmından 45 derecelik, cilde 45 derecelik açıyla vene giriliyor. Bir anda direncin düşmesi sizin damar içerisinde olduğunuzu gösteriyor. Enjeksiyonu bu şekilde yapıyorsunuz ama kan alma işlemi sırasında enjeksiyon sırasında herhangi bir analjezi ya da antisepsi yapmanıza gerek yok ama kan alma işleminde antisepsi ve analjezi yapılması öneriliyor. Peki ne kadar sıvı verelim? Maksimum 100 gram rata 2 mililitre sıvı vermek lazım. Bir de kan alma işlemi yapılırken hayvanın ölmesi istenmiyorsa hayvanın kan miktarının %10'u kadar kan almak lazım bir seferde. Tekrarlayan kan alma işlemleri de 2-3 hafta aralıklarla yapılmalı. Bir de deri altı yolla ilaç verme işlemi var. Burada deri altı uygulama için burada belki önemli ama avantaj, eğer bir ilacın yavaş yolda emilmesini gerçekleşmesini istiyorsanız bu yolla vermeniz gerekiyor. Bunun için ratın boyun derisi kullanılıyor. Bu kıvrımlı deri şekilde altta görüldüğü gibi kaldırılıyor. Daha sonra iğnenizin ucu ratın vücuduna paralel olacak şekilde giriyorsunuz. İğneyi deriden sonra, girdikten sonra iğnenin ucu kadar ilerletiyorsunuz. Bu şekilde uygulamayı yapabiliyoruz. Son olarak periton içi enjeksiyon uygulaması var. Bu da çok sıklıkla uygulanan ilaç ve kimyasal maddelerin uygulama yöntemleri. Bu da basit bir şekilde yapılıyor. Bazen iki yardımcıyla yapılır ya bazen tek başına rat anestezik madde verilerek sakinleştirip uyutulduktan sonra da yapılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken femura paralel olarak karnın 1/4 distal kısmında periton boşluğuna enjeksiyon yapabiliyorsunuz. Basit, emilimi de çok hızlı gerçekleşen bir uygulama yolu. Şimdi toksisite testi ve araştırması için modeller nelerdir? Baktığımızda hayvanla ilişkili toksisite modelleri in vivo ve lower organism
şeklinde hayvan modelleri ve hayvan dışı modeller var. Hayvan dışı modeller izole organlar, hücre kültürleri, kimyasal, biyokimyasal sistemler ya da bilgisayar simülasyonları şeklinde yapılıyor. Belki çok biz çoğunlukla in vivo dediğimiz yani deney hayvanlarının kullanıldığı deneysel model yapıyoruz. Burada mesela araştıracağımız bir hastalığı ya da bir zehirlenmeyi deneysel olarak indükleyip, meydana getirip bu şekilde yapıyoruz. Organizma cevabı yüksek. Burada rahat fare, tavşan kullanabiliyorsunuz. Dezavantajı tabii az önce bahsettiğimiz etik kurallara dikkat etmek lazım. Solucan balık uygulamaları çok tıpta çok fazla uygulandığını, daha doğrusu literatürde uygulandığını görmedim. Belki daha çok veterinerlik fakültesinde olabiliyor. Bunlar biliyorsunuz filogenetik olarak daha alt grupta entegre organizma cevabı yüksek, gelişmiş organizmalara göre gelişmiş organizmalar yani insan gibi bir varlıkta yaptığınız bir yani insan çalışması şeklinde bunu uyarlayamıyorsunuz. Hayvan refahıyla ilgili kaygılar var. Bir de izole organlar, örneğin burada kalp gibi, burada kapalı izole doku ve damarlarda uyguluyorsunuz. Ancak maliyeti yüksek, doner bulma güçlüğü var, zaman alıcı. Hocam süremizi doldu, toparlarsak. Hocam şöyle, o zaman şimdi aslında birçok sistem var. Kimyasal, biyokimyasal sistemler, bilgisayar simülasyonları. Fakat tedavilerin sonuçta bunlar tarama amacıyla, özellikle bilgisayar modelleme ve hücre kültürleri tarama için çok faydalı. Ancak bu modeller tüm sistemin yani insan organizmasının kompleks durumunu yansıtmıyor. Dolayısıyla hayvan ve hayvan dışı modellerin birlikte kullanılması en yararlı sonucu veriyor. Bunları geçiyorum. Şimdi çalışma alanlarından bahsetmek istiyorum. PubMed'e girdiğimizde eksperimental toksikoloji yazdığımızda 20 bini aşkın çalışma var. Ama ülkemizde bu çalışmaların daha az olduğunu görüyoruz. Ben burada çok sık bizim günlük pratiğimizde gördüğümüz özellikle 3 çalışmadan bahsedeceğim. Şimdi ilk çalışma 2018 yılında Journal of Toxicology Science'da yapılmış. Asit aminofen zehirlenmesi modeli yapılmış. Bu asit aminofen zehirlenmesi modeli obez ratlarda meydana getirilmiş. Ne yapılmış burada? 13 hafta süreyle oral yoldan ratlara asit aminofen çok dozlarda verilmiş. Bu ratlardan bir kısmı obez, bir kısmı zayıf, bir kısmı da normal ratlar. 13 haftalık süre sonucunda görülmüş ki zayıf ratlarda ve Fischer tipi bir rat tipinde ölçülen serum total kolesterol düzeyleri ve karaciğer ağırlıkları anlamlı bir şekilde artmış. Yine histopatolojik inceleme yapıldığı zaman karaciğer hasarı bulguları patolojik olarak yüksek doz asit aminofen verilen obez olmayan ratlarda daha fazla görülmüş. Buradan şu sonucu çıkarmış çalışmacılar. Obez olmayan ratlar asit aminofenin toksik etkisine daha az duyarlıdırlar, daha az yatkındırlar şeklinde bir şey çıkarmışlar. Sonuç çıkarmışlar. Bir diğer çalışmada organofosfat zehirlenmesine bağlı bir model. Bu da yine ratlarda, bakın en sıklıkla ratlar kullanılıyor. Ratlarda kullanılmış. Değişken 2 dozda, düşük ve yüksek dozda organofosfat verilerek ratlara periton içerisinden ve intramusküler olarak deney gerçekleştiriyor. Kısaca burada bütün dozlarda status epilepticus gözleniyor ve status epilepticus'un elektrografik olarak görünümüne baktıkları zaman farklı dozlarda da aynı yoğunlukta ve sürede olduğu gözleniyor. Bir de burada
şu yüksek dozlarda organofosfat verildiği zaman mortalitenin daha yüksek, veriliş yolu olarak da intraperitoneal yol verildiği zaman mortalitenin daha yüksek olacağını olduğu gösteriliyor. Ve bu çalışmada kaydedilen EEG'de kaydedilen kondisyonlar ve patolojik olarak da görülen bulgular organofosfat zehirlenmesine bağlı insan modelindeki toksik modelle benzerlik gösteriyor. Çalışmacılar bunun üzerine şu şeyi ortaya koyuyorlar. Bu model yeni terapötik yaklaşımlar için insanlardaki organofosfat zehirlenmesinde yeni terapötik yaklaşımlar için bir rol oynayabilir, etkin olabilir şeklinde. Bir diğer çalışma da karbon monoksit zehirlenmesi. Bu çok ilginç bir çalışma. Gerçekten mekanizması da çok değişik bir mekanizma. Fitoterapide kullanılan bir takım ilaçlar veriyor. Önce karbon monoksit zehirlenmesi oluşturuluyor. Ventile edilmiş ratlarda. Daha sonra bu ratlara oksijen tedavisi ve bir kısım ratlar torkostomi yapılarak çok özel bir yöntemle optik olarak akciğer pleural boşluğa fiber yani yaprak şeklinde terapötik ajanlar yerleştiriliyor. Bir diğer grupta ise immün bileşiklerin indüklediği ışık kaynağıyla kuzu postuna bürünmüş bir kurt. Evet, dünyada bazı ülkelerde satışı serbest. Bu nedenle size sunacağım çoğu veri Amerika üzerinden gelecek. Ülkemiz ve diğer gördüğünüz renkli ülkelerde elektronik sigara satışının pazarlanması yasak. Bizde 2008 yılından itibaren bakanlıklar tarafından önlemler alınmaya başlandı. Tıbbi bir cihaz ve tıbbi bir ürün olarak adlandırılıyor. Toksikolojik açıdan içerisinde kimyasal maddeler önemli. Propilen glikol, gliserol, nikotin ve gıda aromaları olmak üzere 4 ana bileşik var. Propilen glikol toksitesine baktığımızda inhalasyonla ilgili elimizde insan maruziyetine dair herhangi bir veri yok. Olan veri sadece olgu sunumlarıyla kısıtlı. Bu da şöyle, diğer deney hayvanlara baktığımızda yüksek meal değeriyle düşük toksiketik gösterebilir diyebiliriz. İnsanlarda propilen glikol teatral mist yani sahne dumanı olarak geçiyor yayınlarda. Sadece sahne dumanına maruz kalan kişilerde gözde iritasyon şeklinde bir toksik belirtilmiş. Ama akciğerlere ya da solunum sistemine herhangi bir etkisi var mı bilmiyoruz. Oral toksitesine yönelik veri yok. Gliserole baktığımızda bu bize oldukça yakın bir madde. Gıda ve kimya endüstrisinde kullanılabiliyor. Nispeten düşük toksik etkili bir bileşik diyebiliriz. Fakat yüksek sıcaklıkta gliserolün piroliziyle akrolin, formaldehit ve asetaldehitin oluştuğunu biliyoruz. Peki elektronik sigarada bu yüksek sıcaklıklara çıkabiliyor mu? Evet, 350 ya da 215 derecelere kadar ısıtılması ve buharlaştırması bu maddelerin mümkün. Sadece bu 4 ana bileşik mi vardı? Propilen glikol, gliserol, nikotin gibi. Hayır, gıda katkı maddelerini de koyabiliyor kullanıcılar elektronik sigaranın içerisine ve bunun buharını soluyabiliyorlar. Diasetil bu gıda katkı maddelerinden bir tanesi. Bir parantez açıyorum. Meslek hastalığı olarak ortaya çıkmış. İlk olarak bu patlamış mısır yapan fabrikalarda çalışan işçilerde diasetil koklandığı için, tereyağı aroması verdiği için patlamış mısırlara, bu işçilerde bronşiyolitis obliteransa neden olduğu bilinmekte. Aynı maddenin elektronik sigaranın içerisinde bulunduğunu biliyoruz. 51 e-sigara kartuşu incelenmiş ve tespit edilebilir oranda diasetil var. Peki e-sigara kullanıcılarında bronşiyolitis obliteransa yönelik bir yayın var mı? Hayır, henüz yok. Bu maddelerin dışında krizol, kisilen, propilen glikol, sitren gibi çeşitli maddeler de mevcut.
Yayınlar hep NRT'de, yani nikotin replasman tedavisinde kullanılan nikotin bandı, nikotin sakızı gibi ürünlerle elektronik sigarayı kıyaslamış. Burada da bir kıyaslama görüyoruz. Elektronik sigaralarda da en az nikotin bantlarındaki kadar tütüne özgü nitrozamin bulunduğunu görüyoruz. Bu bizim için neden önemli? Elektronik sigaranın içerisindeki kullanıcının soluduğu buharda ya da havaya verdiği buharda ki kimyasal maddelerin neler olduğunu ve bunların IARC'de Ulusal Kanser Araştırma Merkezi'ndeki monograftaki karşılıklarına baktığımızda e-sigara içerisinde bulunan nitrozonor nikotin, nitrozonor kotinin, benzer, etanol, formaldehit, kadmiyum, 1,3-butadiyen, 2-aminonaftalin, 4-aminobütenin, PAH metaboliti, polisiklik aromatik hidrokarbon metaboliti olan benzoapiren gibi, hatta oldukça toksik arsenik gibi bileşiklerin, yani insanda karsinojenik olarak sınıflandırılmış bileşiklerin e-sigara içerisinde bulunduğunu görüyoruz. Peki bu kadar karsinojenik bileşik var, onlarla ilgili hiç genotoksik, sitotoksik çalışma yapılmış mı? Evet, sigara kullanıcılarının kanlarında ya da ilk temas yeri olan ağız içi bukal hücre sürüntülerinde ya da e-sigara buharına maruz bırakılan hücre hatlarında sitotoksite ve mutajenite testleri yapılmış. Bu tabloda bu deneyleri görüyoruz. En az klasik sigaradaki kadar elektronik sigara buharına maruz kalan hücrelerinde sitotoksik ve genotoksik hasara neden olabileceği yönünde sonuçlarımız mevcut. Bunlardan birkaçı kromozom kırıkları ya da kromozom anomalileri diyebiliriz ya da DNA'dan parça kopmaları şeklinde bu anomalileri görüyoruz. Ya da ağız içinde kromozomdan parça kopması şeklinde mikroçekirdek oluşumunu yine elektronik sigara kullanıcılarında gözlemliyoruz. Bir diğer önemli bileşik nikotin elektronik sigaranın içerisinde bulunabiliyor. Düşük LDL değeriyle oldukça toksik bir bileşik oral aromda. Sigarada da evet var nikotin. Genellikle elektronik sigara kitleri 6 ile 36 mg bölü mililitre nikotin içeriyor. Bu şişeler 10 mililitrelik. Fakat kullanıcılar yurt dışından getirdikleri daha derişik çözeltileri kullanarak evde kendi likitlerini oluşturabiliyor ve bunları elektronik sigara yardımıyla buharlaştırıp tıpkı sigara içine benzer bir his duyabiliyorlar. Oldukça önemli bir konu, hem de bu sempozyum açısından 2010 yılından itibaren elektronik sigara kullanımına bağlı zehirlenmelerde bir artış var. Bunun nedeni bu e-likitlerin oral olarak yanlışlıkla alımı ya da bilinçli şekilde intihar amaçlı e-likitlerin kullanımı. Evet, nikotin zehirlenmesi genellikle kas felci nedeniyle ölüm şeklinde gerçekleşiyor. Hep oral alım zehirlenme nedeni. Sadece bunlar mı? Hayır. Bağımlılık, Gülşah Hocam bahsedecekti zannediyorum. Bağımlılık yapıcı maddelerinde bonsai gibi elektronik sigaranın içerisine konulduğunu görüyoruz. Özellikle kullanıcılar kullandıkları bu sıvıdaki nikotin miktarını 4'ten 24'e kadar değiştirebiliyorlar. Ya da kendileri ara dilüsyonlar oluşturabiliyorlar. Baktığımızda en az sigara içen bireyler kadar elektronik sigara içenlerin de nikotine maruz kaldığını görüyoruz. Yani bir paket sigara içen kadar neredeyse elektronik sigara kullanan kişinin idrarında da burada 1755-1848 nanogram bölü gram kreatinin şeklinde bir maruziyet söz konusu. Neden kullandıklarını sorduğumuzda sigara içiminin yasak olduğu yerlerde kullanılmasının cevabını veriyorlar. Halbuki sigara içilen yerde de elektronik sigara kullanımı yasak. Genel olarak sigaraya bırakmaya yardımcı olabileceğini ya da sigara içme düşüncesini gidereceği şeklinde cevaplar verilmiş. Peki bizim ülkemizde nasıl? Bizim yaptığımız çalışmada sigarayı bırakmak amacıyla daha çok kullandıklarını gözlemliyoruz. Ve oldukça sıklıkla her yarım saatte bir kez içtiklerini görüyoruz. Burada önemli bir şey var. E-likitlere evet bağımlılık yapıcı maddeler konuluyor. Fakat ülkemizde karşılaşmıştık bununla. Absint denilen halüsinojenik etkili maddenin de elektronik sigaranın sıvısına konulup buharlaştırılıp içildiğini de çalışmalarla gördük. Elektronik sigaranın bu ikinci, üçüncü nesilleri neden önemli bizim için? Ülkemizde daha çok yeni neslin kullanıldığını görüyoruz. Ne kadar üst segment kullanılırsa, ne kadar yeni nesil kullanılırsa o kadar çok ısınıyor sigara ve o kadar çok
Biraz önce gliserolün pirolizi demiştim, yüksek ısıda toksik akrilein formaldehit oluşumu demiştim. Ne kadar yüksek segment kullanılırsa toksik kimyasalların oluşması yüksek ısıyla o kadar mümkün. Burada önemli bir şey var. Bir anket çalışması yapılmıştı yine tarafımızdan. Bir veteriner hekim bey anketin köşesine şunu yazmıştı. 24 mg 50 litre nikotin koydum ve bunu 3 ay kullandım. 18 mg 50 litre nikotin koydum, bunu 1 yıl kullandım. 11 mg'a düşürdüm, son 3 ay bunu kullandım. Şu an 0 nikotin içeren elektronik sigarayı kullanıyorum. Nikotin bandı denedim, sigarayı bırakamadım ama şu an elektronik sigaranın içerisindeki nikotin miktarını kademeli olarak düşürerek sigarayı bırakmayı amaçlıyorum demişti. Bu küçük not bir yayını oluşturdu ve ülkemizde %480 kişide %15,5'inin nikotin miktarını elektronik sigaranın içerisinde kademeli olarak düşürerek sigarayı bırakmayı amaçladıklarını gördük. Bu neye benziyor? Şu an FDA onaylı 4 ana nikotin replasman tedavisi modeli var. Nikotin bantları, sakızları, nazal spreyler ya da inhalerler. Şu an sigara bırakma merkezleri tarafından önerilen yöntemler bunlar. Nikotin bandını özellikle işaretledim çünkü 21 mg, 14 mg, 7 mg gün şeklinde tıpkı nikotin bantlarında da kademeli olarak nikotin miktarını düşürerek sigara bırakmayı hedefleniyor. Amaç bu nikotin replasman tedavisindeki bu ürünlerdeki amaç şu, nikotinin yoksunluk belirtilerini gidermek. Yani huzursuzluk, gerginlik, sinirlilik, yorgunluk, baş ağrısı, titreme şeklindeki yoksunluk belirtilerini gidermek amacıyla nikotin replasman tedavisi uygulanıyor. Peki elektronik sigara bir alternatif mi? Evet, bu yayın diyor ki tütün içmenin yoksunluk ve özgüven belirtilerini hafifletir. Yani yoksunluk belirtilerini elektronik sigara giderebilir. Başka bir yayında sigara içen bireylere elektronik sigara veriliyor, başlangıçtaki şikayetler dinleniliyor, boğaz iritasyonu, dudak iritasyonu, boğaz ağrısı, kuru öksürük, ağızda kuruluk, ağız üstselleri, baş dönmesi, baş ağrısı, bulantı şeklinde. 24 haftanın sonunda tüm bu şikayetlerde elektronik sigara kullanan bireylerde azalma gözlemleniyor. İçtikleri sigara miktarını 25'ten 6'ya düşürdükleri görülüyor. Katılımcıların %80'inde içtikleri sigara miktarında yine düşüş gözlemlenmiş. Diyebiliriz ki evet, bu yayında nikotin replasman tedavisinde elektronik sigaranın kullanılabileceğini öngörüyor. Bir başka çalışmada 40 yetişkin alınmış sigara içen kişiler, kimileri inhaler, kimileri sadece sigara, kimileri de e-sigara kullandırılmış. Elektronik sigara kullananların bazılarına 16 mg nikotin, bazılarına ise hiç nikotin içermeyen elektronik sigaralar verilmiş. Elektronik sigara kullanan kişilerde 19. dakikada serum nikotin düzeyi 1.3 nanogram bölü mililitre iken inhaler kullanıcılarında da yine 32. dakikada 2.1 nanogram bölü mililitre olarak bulunmuş. E-sigaranın farmakokinetik profili nikotin inhalere benzetilmiş. Yani nikotin yoksunluk belirtilerini giderebileceği yönünde bir sonuç ortaya çıkmış. Elektronik sigara evet alternatif olarak kullanılabilir diyor. Lakin bu yayının özellikle tütün ürünü çalışılıyorsa çıkar çatışması olup olmadığına dikkatlice bakmamız gerekiyor. Bu yayını destekleyen kişinin de Rüyam elektronik sigara firmasının olduğunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bir başka çalışmada yalnızca elektronik sigara kullananlar var, elektronik sigara ve sigarayı bir arada kullananlar var ve sigara ya da nikotin replasman tedavisi dediğimiz bant ya da inhaleri kullanan kişiler var. Baktığımızda en düşük metilnitrozamino düzeyini, yani karsinojenik bileşik en düşük düzeyi biz elektronik sigarada görüyoruz. Ama sigara ile elektronik sigarayı kullananlarda ya da sigara ile bir replasman tedavisini bir arada kullananlarda daha yüksek bir uçucu organik bileşik ve toksik kimyasal maruziyeti söz konusu. Evet, nikotin replasman tedavisinde kullanılabileceğini öngören başka bir çalışma daha var. Bir başka çalışmada 11 kişi alınmış. Genellikle bu tür yayınlarda 40 kişi azami olarak kullanılıyor. 10 yıl ve üzeri sigara kullanan kişiler var. 50 litreki nikotin miktarı bu sigara kullanan kişilere elektronik sigara verilmiş.
Ama elektronik sigarada nikotin var mı? Kaç miligram nikotin var? Belki sigaradaki kadar bir nikotin verildi kişilere. Bilmiyoruz, yayında yok. Peki ne kadar süre elektronik sigara kullandı bu kişiler? Yayında yok. Yayının başarı düzeyi ne? Bu 11 kişide kaç kişi acaba elektronik sigarayı kullandı da sigarayı bıraktı? Bütün cevapları bulamıyoruz. Fakat deniyor ki aynı yayında evet çok zararlı olmayan bir araçtır. Nikotinin yoksunluk belirtilerini gidermek için de kullanılabilir denmiş ama istatistiksel olarak güçlü bir yayın değil. Yine bir başka yayında oldukça güzel bir örneklem grubu var. Elektronik sigara, nikotin replasman tedavisi araçları ve sigara kıyaslandığında nikotin yoksunluk belirtilerini en iyi giderecek aracın elektronik sigara olduğu görülüyor. Çok güzel bir çalışma Yeni Zelanda'da yapılan, kimi kişilere 0 nikotinli elektronik sigara veriliyor, kimi kişilere sadece 21 miligramlık nikotin bandı kullandırılıyor, kimilerine ise 16 miligramlık nikotin bulunan elektronik sigara veriliyor. Her 3 gruba da bakılıyor. Acaba hangi grup? Bant kullanan mı, elektronik sigara kullanan mı, yoksa 0 nikotinli elektronik sigara kullanan grupta mı sigarayı bırakmak daha kolay olmuş? Sonuç şu şekilde, elektronik sigara en az nikotin bantlarındaki kadar nikotin replasman tedavisinde etkili ve sigarayı bırakmaya yardımcı. Bir başka çalışmada her 5 kişiden birinde sigara miktarını azalttığını ve bırakmaya yardımcı olduğu yönünde. Yine bir başka çalışmada İngiltere ve Amerika'da sigarayı bırakmayı amaçladığı ve yardımcı olduğu yönünde. Gülşen Hanım süremiz kısaldı. Fakat aynı görüşte olmayan yayınlar da mevcut. Sonuç olarak elektronik sigara kullanıcıları en az sigara içen bireyler kadar nikotin maruziyetine sahiptir. Genotoksik sonuçları değerlendirildiğinde en az sigara kullanan kişiler kadar genotoksik hasar neden olabileceğini söyleyebiliriz. Ülkemizi göz önüne aldığımızda kullanıcıların %15,5'inin kademeli olarak 52'deki nikotin miktarını düşürerek sigarayı bırakmayı hedeflediklerini görüyoruz. Bizim açımızdan şu değerlendirilmeli, bir bağımlılık terk edilmeye çalışılırken yerini bir başka alışkanlığa, tırnak içinde bağımlılık yapıcı başka bir ürüne bırakmamalıdır. E-sigaraların nikotin replasman tedavisinde kullanılabilmeleri için daha fazla yayına çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu görüyoruz. Son olarak bu kadar çok yayını okuduktan sonra elektronik sigara neyi değiştirdi diye gördüğümde artık kadınların sigarasını erkeklerin yakamayacağını gördüm. Acil Tıp Uzmanları Derneği'nin 25. yılını kutluyorum. Başta Başar Hocam olmak üzere, Sayın Profesör Doktor Başar Caner Hocam olmak üzere, Sayın Profesör Doktor Yusuf Çevik hocam olmak üzere, Sayın Profesör Doktor Mehmet Gül hocama ve uzman doktor Gülşah Çıklıkçı hocama çok teşekkür ediyorum. Ben de kuruluşumuzu okudum, videoyu izledim. Yüzümde bir gülümsemeyle videoyu kapattım. O yüzden bir tebessüm içeren fotoğrafıyla Sayın Profesör Doktor Namık Çevik'i de saygı ve rahmetle anıyoruz. Gülşen Hanım'a çok teşekkür ediyoruz güzel sunumu ve zaman kaybı açısından. Bir ya da iki soru alabiliriz salonda. Teşekkür ederim hocam. Neyse yani çok gerek yoktu ama teşekkürler. Şimdi tabii elektronik sigara hakikaten revaçta. Bununla ilgili çalışma yapma olanlar da çok fazla yok. Yani işte hani insanlar üzerinde kullanan arkadaşlarımız var. Vazgeçilmeye çalışsak da kendi ülkemizde de arkadaşlardan. Dolayısıyla yani hani bir deney yapabilme şansımız olabilir ve bunun hani etik yönü nedir, bununla ilgili bir nasıl bir yol izleyebiliriz gerçekten. Hani ben çok merak ediyorum, sizin saydığınız şeyler çok şeyler başta aslında sanki şey gibiydi, elektronik sigara ile bu iş olabilecekmiş gibi algılamıştım. Ama son noktayı koyarken farklı bir şey söylediniz. Bağımlılıktan kurtulurken başka bir bağımlılığa saplama. Ki ben arkadaşlarımdan onu görüyorum gerçekten hani bağlandıra kaldıra vazgeçemiyor bazı arkadaşlar. Onun için hani ne yapabiliriz bu konuda
Böyle bir çalışma olanağı olabilir mi? Her şeyden öte başka bir fikriniz var mı bu konuda? Şöyle, elektronik sigaranın içerisindeki bağımlılık yapıcı madde nikotin. Bir süre sonra konuştuğumuz kişilerle şunu fark ettik. Sıfır nikotin olsa dahi, yani bağımlılık yapıcı madde elektronik sigaranın içerisinde yok. Sıfır nikotinli sigara içiyorlar. Ama bırakmıyorlar. Yani sigarayı bıraktıkları halde başka bir bağımlılıkla karşı karşıyalar. Bu tür çalışmalarda evet anket çalışması olsa dahi etik kurul onayımızı alıyoruz. Lakin şu çok zor, eğer çalışmayı düşünen hocalarımız varsa kullanıcıları bulmak ve ikna etmek çok zor. Forumlardan, internetteki forumlardan, e-sigara.urs gibi, TR elektronik sigara gibi forumlardan ya da banking... Kullanımın yasak olduğunu söylediniz ülkede, değil mi? Ülkemizde yasak. Yasak olan bir şeyi çalışma olanağı var mıdır? Vallahi benim doktora tezim bu konuydu ve TÜBİTAK'ta destek verdi. Ülkemizde yasak ama TÜBİTAK'tan Yani destek alarak bir doktora tezini yaptık. Ne diyelim artık? O zaman tarafsızlık çalışmanın başına deyip geçmek lazım. O yüzden çalışılabilir diyorum. Şimdi ben de aklıma bir şey geldi. Bir ara Amerika'da en çok kullanılan bir analjezik Türkiye'de yasaktı. Türkiye'de en çok kullanılan analjezik de Amerika'da yasaktı. Ben de onunla ilgili bir çalışma yapmıştım ve ilk yaptığım çalışmalardan biriydi, aklıma o geldi. Şimdi, evet, sen de sonra. Hakan Hocam. Şimdi kanunen satılmasının yasak olan bir ülkede böyle bir çalışmak doğru, çalışma yapmak doğru değil. Niye? Ben etik kurulu başvurusunu yaptım bunu. Geçiremedik etik kuruldan. Çünkü bir tane hukukçu vardı orada, dedi ki Türkiye'de kullanılması yasak olan bir ürünü dedi, siz nasıl dedi etiğe sunuyorsunuz dedi, bu bir suçtur dedi. Tamam. Biz bir şey diyemeyiz tabii. Siz yapmışsınız, çok güzel bir şey. Şimdi biz bazı şeyleri yaparken aslında en küçük şeyleri kaçırıyoruz, yani böyle hani yüzmek istiyoruz ama mesela dereden geçerken derede boğuluyoruz. Aslında çok önemli şeylerden bahsettiniz. Bir tanesini bıraktırıyor, bir tanesine neden oluyor, bir tanesine değişik şeyler sunuyor. Keşke izin verseler yapsak, biz bunu alamadık etik kurulunu, onu söyleyeyim ben size. İnşallah siz alır da yaparsınız hocam. Bence gerekli bir çalışma, doğru. Çünkü bu bir gerçek, herkes kullanıyor bunu. Benim en az 10 tane arkadaşım bunu kullandığını biliyorum. O nedenle bu çalışmanın yapılması gerektiğini düşünüyorum. O nedenle inşallah alır da çalışırsınız. Yani. Aslında şöyle bir yol gösterebilirim. Bulunduğumuz il ya da bölgenin Halk Sağlığı Kurumu başkanları, Halk Sağlığı ya da Kanser Savaş Daire Başkanlıkları genellikle, ki destek mektubu da bazen isteniyor eğer proje ya da işte etik kurul başvurusu olacaksa, belki faydası olur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Sıradaki sunumu yapmak üzere zayıflama ilaçları ve bitkisel ürünlere bağlı zehirlenmeler başlığıyla Doçent Doktor Özlem Bilir Hoca'yı kürsüye davet ediyoruz. Aslında bu sunumu yapmak gerçekten çok zor. Neden derseniz şöyle bir sıkıntısı var. O kadar çok ürün var ki internete girip baktığınızda, arama motorlarına girdiğinizde sadece bunlar içerisinde çok sıklıkla karşı karşıya kaldıklarımızdan ben bahsetmek isteyeceğim. Bir de lisanslı olarak bildiğimiz FDA onaylı ürünlerle ilgili de bir takım sıkıntılarımız var. Onları dile getireceğim. Maalesef hepimiz böyle güzel vücutlara sahip olmak istiyoruz. Bu 1950'lerden beri hep görmek istediğimiz, hepimizin istediği bir görüntü. Biz bayanlar hele daha çok böyle bir görüntüyle sahip olmayı daha çok istiyoruz ve olmayanlar da böyle yukarıda bebeğimizin gördüğü gibi merakla hep o bayanları seyrediyoruz. Aslında olay şu, sadece hani güzel bir görüntü değil, 2006 yılında da NICE kılavuzunda da aynen mortalite ve morbidite oranlarının yükselmesi beraberinde komorbiditeyi de getirmesi nedeniyle obezitenin önüne geçilmesi gerektiği dile getirilmiş ve bunun için de bir takım tedavi yöntemleri. Sadece hani farmakolojik yöntemler haricinde ilk etapta non farmakolojik yöntemlerle bu olayın üstesinden gelmeye çalışacağız ama baktık olmuyor. Bunun sonrasında da farmakolojik yöntemlerinde bu obezite tedavisinde kullanılması gerektiği dile getirmiş ve zaten de büyük bir kısmı ilaçlarında bundan sonra kullanım ve piyasaya çıkışları da bundan sonra. Evet, dediğimiz gibi maalesef kilo verme isteği hepimizde var. Artı bir de atletik yapıya sahip olmak istiyoruz. Diyet takviyelerini kullanmak istiyoruz. Çünkü internete baktığınız zaman zayıflama ilaçları
yanı sıra aslında bunların birer diyet takviyesi şeklinde de kullanıldıkları. Çünkü vücut geliştirenlerin bayanlar dahil olmak üzere bu ilaçları fazlasıyla kullandıklarına karşı karşıyayız. Hatta şöyle bir şey var, Hollanda'da Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 2003 ile 2013 yılları arasında yapmış olduğu bir çalışmada 11 vaka diyet takviyeleri nedeniyle ZDM başvurusu olmuş. Bizim ülkemizde ise bu konuyla ilgili 2017 yılında bitkisel ürünlerle ve diyet takviyeleriyle ilgili başvuruların 2017 yılında 485 tane olduğunu ve bunların 333'ünün aslında bu bitki kaynaklı diyet takviyeleri, zayıflama ürünleri olduğuyla karşı karşıyayız. Bunun içlerinde ne olduğunu açıkçası bilmiyoruz. Büyük bir kısmı bilinmiyor. Ve şöyle FDA onayı alınarak da piyasada satışları söz konusu değil. Siz illa bu ürünleri satmak istiyorsanız çok rahat internet üzerindeki herhangi bir sitelerde satış yapabiliyorsunuz. Çünkü lisansa ihtiyacınız yok. Basit bir diyet takviyesi olarak geçiyor. Ancak FDA tarafından yapılan incelemelerde bir takım kontaminasyonlar olduğu gözlenmiştir. Bunların en sık amfetaminle kontamine oldukları, bunun yine yanı sıra söylemekte biraz zorlanıyorum. Aristokolaşi ile kontamine olduklarını belirlenmiş. Pekala bu aristoşilyo ne yapıyor açıkçası? Gerçekten çünkü hepsinin isimleri o kadar birbirlerine karışıyor ki ve çok farklı isimleri var. Loğusa otu olarak bildiğimiz bizim Türkiye'de de yetişen bir ot. Bakıyoruz bunun ciddi nefrotoksite ve renal özellikle alt üriner sistem üzerinde kanser etkileri olduğu ortaya çıkmış ve Avrupa Parlamentosu böyle bir etkisinin olması nedeniyle de en son 2009 yılında bu ürünün kesinlikle Avrupa sınırları içerisindeki ülkelerde kullanımının yasaklanması gerektiği ileri sürülmüş durumda. Bizim ülkemizde hala maalesef polikistik över hastalıkları, işte artrit nedeniyle ve pankreatit hatta pankreatit nedeniyle kullanımının olduğunu görüyoruz. Çünkü arama motorlarına baktığınızda size bu ürünü içeren, bu bitkiyi içeren ürünler çok rahat önünüze dökülebiliyor. Aslında bunun içerikli bir çıkış noktası var ama kullanımı maalesef ciddi toksik etkilere neden olmakta. Bunlar ciddi şekilde diyet takviye ürünleri ve zayıflama ürünleri aslında ve akut karaciğer hasarıyla birlikte fulminant hepatit yetmezliğe neden oluyorlar ve baktığınız zaman da aslında tüm dünya içerisinde ilaç kökenli, özellikle bitkisel ilaç kökenli olan ve bitki kökenli olan hepatotoksik patolojilerin altında hep bu bizim diyet takviyelerimizin olduğunu. Evet, tedavi amaçlı bir yerlerde kullanılıyor bu ilaçlar. Hatta Nobel ödülü bile vermişiz biz bunları ama bakıyoruz aslında altta yatan hepatotoksitenin en büyük sebebi ve büyük bir kısmı yine Avrupa'da yapılan bir çalışmada bu ürünlerin kullananlardaki gelişen hepatotoksite sonrasında da %6'sının ölümle sonuçlandığını, %4'ün ise gerçekten represman tedavisi gerektiği söylenmektedir. Sadece bunlar karaciğer hasarı ile birlikte nefrotoksik etkileri de ciddi boyutlara ulaşabilmektedir. Daha çok nerelerde yer alıyor? Maalesef Asya kökenli ülkelerin tıplarında, yani Çin, Kore, Japonya, benim yeni öğrendiğim yine Fas tıbbı içerisinde de ciddi yer bulmuş durumdalar. Bu ürünlerin ciddi yan etkileri dediğimiz gibi de özellikle hepatotoksik etkileri var. Ve kişiler kullanım sonrasında büyük bir kısmında maalesef transplantasyon ihtiyacına kadar gidebilmekte. Bizim de böyle Rize'de olmamıza rağmen birkaç vakamız çıkmıştı açıkçası. Pekala ortaya çıkan karaciğer hasarı, çünkü ilaçlara bağlı da olabiliyor. Kişiler aynı anda başka ürünleri de kullanabiliyorlar. Bu gerçekten bir ilaç kökenli mi, yoksa bitkisel kullandıkları ilaca bağlı mı, yoksa direkt olarak aldıkları bitkilere mi bağlı? Bunun da belirlenmesi gerçekten çok zor. Çünkü bu ürünler tek başlarına satılan ürünler değil, içlerinde birçok başta bahsettiğimiz gibi kontaminasyonları yanı sıra başka ürünlerin de yer aldığını görüyoruz. En basitinden anabolik steroidler, vücut geliştiriciler tarafından yine çok sık kullanılan ürünler içerisinde bunlar beraber alınabilmekte. Bunların tanıyabilmek adına literatüre baktığımız zaman
iki noktadan bahsedilmiş durumda. Spesifik hasar algoritmaları, RICOM olarak adlandırdığımız ve birazdan da bahsedeceğim. Ve diğeri de yine kromatografi, kütle spektrometresiyle birlikte yapılan analizler, ancak bunların analizlerin yapılması dünyada bile belli merkezler üstünde ki Türkiye'de bu analizleri yapan yere ben ulaşamadım açıkçası. Bunları belirlemek, birbirlerinden ayırt etmek de çok zor. Ortaya çıkan tabloda tabii ki ne olarak ortaya çıkıyorlar? Ortaya çıkan hepatotoksite karşımıza idiosenkronik bir form olarak ya da intrinsik bir form olarak ortaya çıkabiliyor ve bunlar da kendi içlerinde metabolik ya da immünolojik tipler alarak çıkabilmekte karşımıza. Bunların tabii ki semptomların ortaya çıkması ya da alım miktarları da birbirlerinin belirlenmelerinde önemli. Ve bunlarla ilgili gerçekten ciddi bir çalışma yapmanız çok zor. Çünkü insan deneylerini bir kişiye vereceksiniz ve sonrasında bunda oluşacak etkileri görmek de deneysel anlamda zor. O nedenle genellikle çalışmalar hayvan deneyleri üstünden yürütülmüş. Klinikte böyle bir tabloyla karşılaştığımızda herhangi bir bilgisayar ürününe bağlı olarak ortaya çıkan tabloda genellikle de dispansiyon, karın ağrıları, ciddi isyan etkileri, vücut ağırlığında artan hepatotoksite ve asitle karşımıza çıkmakta. Laboratuvar değerlerinde de yine ALT ve alkalan fosfataz değerlerinin çok yüksek olduğunu, normalden 5 kat ve üstünde olduğunu tespit ediyoruz ve bunların birbirlerine oranlarına bakıyoruz. Eğer bu oranlar hesaplandığında elde etmiş olduğumuz R değeri bizim 5'in üstünde ise hepatoselüler bir hasarın ortaya çıktığını, 2 ile 5 arasındaysa bunun bir mix tip olduğunu, 2'nin altındaysa bir parastatik injüri olduğuyla belirleyebiliyoruz. Biraz önce bahsetmiş olduğum daha çok dışlama kriteri, nasıl pulmoner embolide bir D-dimer kullanıyorsak, burada da ortaya çıkan hepatotoksiteyi dışlama kritine RICOM adı verilen bir dışlama kriter tablosu, değerlendirme yönetimi ortaya çıkmış. Bunda işte kişinin daha öncesinde mevcut hastalıkların, yani bir karaciğerle ilişkili herhangi bir hastalığının olmaması, viral bir hepatitinin olması, seyasının olmaması gerekiyor. Eş zamanlı ilaç ya da herhangi bir başka bir bitki alımının olmaması, risk faktörlerinin olmaması, alkol ya da yaşa bağlı bir risk faktörü. Çünkü bu tip tabloları biz daha çok az kökenli kişilerde ve bayanlarda görüyoruz. O da yapılan araştırmalarda genetik yapının bu kişilerde daha çok hepatotoksik etki oluşturmasından kaynaklandığını ve bu bitki ve ilacı, bitkisel kökenli bu ilaçları, diyet takviyelerini alıp sonrasında ne kadar sürede ortaya çıktı, bununla bir bağlantısının olup olmadığını da belirlenmesi gerekiyor. Buna göre checklist üstünden bir değerlendirme yapıyorsunuz ve hesaplamış olduğunuz değerlerde eğer hiçbir kriteriniz söz konusu değilse evet bütünüyle dışlıyoruz. 1-2 kriterimiz varsa olası olmadığını düşünüyoruz. 3-5 arasındaysa olası, yine 6-8 de büyük bir ihtimalle bunun gerçekten bitkisel kökenli olduğunu, zaten 9'un üstündeyse gerçekten de olasılığımızın yüksek olduğu belirtilmekte. Sensitivitesi ve spesifitesi dışlama açısından gerçekten size yeterli cevap verebilecek özelliklere sahip olduğu da yapılan çalışmalarla belirtilmiş durumda. Bir de evet, FDA'nin onayladığı lisanslı ürünlerimiz var. Aslında hepimizin hep geri plana attığı ama IT servislerimize bu şekilde gelen, bunları kullanan bir takım hasta gruplarımız da var. Bunlar içerisinde subutramin özellikle noradrenalin ve serotonin geri alım inhibitörü olarak hareket etmekte ve santral etki gösterilmiş. Bu ilacın da yine Amerika, Avrupa gibi bir takım ülkelerde kullanımı söz konusu değil, bütünüyle piyasadan çekilmiş durumda. Çünkü bir takım yan etkileri ortaya çıkmış. Yine yeme bozukluğu olan kişilerde bunların kullanımlarının daha da işi içinden çıkılmaz hale getirdiği belirlenmiş ama maalesef Brezilya gibi ülkelerde ise hala kullanımı internet siteleri üstünden bile kullanımları söz konusu. Ne yapıyor? Ağız kuruluğundan hepatotoksiteye, nefrotoksiteye, hatta ölüme kadar birçok tabloya neden olabiliyor. O yüzden ciddi yan etkilere sahip bir ilaç grubu. Bunun yanı sıra yine orlistat ve hepimizin bildiği zenikal var. Aslında bu grup içerisinde zenikal, orlistat ciddi şekilde mortaliteye sahip ve advers etkileri diğer gruptaki ilaçlara göre daha da yüksek. Daha fazla ölüm görülmüş kullanan kişilerde. Histe diyette yer alan, yağın emilimini azaltan lipaz inhibitör olarak
işlem görmekte ve Avrupa'da reçetesiz olarak satılım söz konusu. Ancak bunlar işte beraberinde bir siklosporin, akorboz, oral antikoagülan ya da amiodaron kullanan bir hastaysa maalesef etkileşime girmekte ve toksik etki ortaya çıkabilmekte. Hepimizin bildiği ve çoğu hastamızın da bu şekilde başvurmakta, sıvı ve yağlı dışkılamayla gelmekte. Kişileri de en çok rahatsız eden zaten bu, ama bunun yanı sıra oksalat nefropatisiyle de kişi karşımıza gelebiliyor. Yine Akomple olarak bilinen internet siteleri üstünden de satışı olan başka bir preparat var. Rebonovat. Bu da ben aslında hani böyle bir etki yaptığını bilmiyordum. Okuyunca gerçekten mekanizmasının kanabinoid reseptör antagonisti gibi davranan bir ilaç. Santral etkili bir ilaç ve yine ciddi yan etkilere sahip. Halüsinasyondan gastrointestinal sistem bulgularına, hatta psikojenik bir takım şikayetlere kadar neden olabilmekte. Kan skrapları ve tendinitte diğer etkileri içerisinde. Çok ilginçtir. Maalesef bir kaza sonrasında etkinliğinin, yani işte zayıflama etkisinin olduğunun ortaya çıktığı bir preparat daha var. Dinitrofenol. Hala Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkede internet siteleri üstünden satışı var. DNP olarak, dinason olarak bulunmakta internet sitelerinde. Aslında 19. yüzyılda 1. Dünya Savaşı sırasında Fransa'daki bir fabrikada patlama sonrasında bakmışlar ki akut etki olarak evet bu işçileri öldürür ama spok etkileri olarak ise kişileri zayıfladığını tespit etmişler ve biz bu etkisinden yararlanabilir miyiz diye de bir süre sonra yapılan çalışmalarla evet zayıflatıyor bu deyip piyasaya sürmeye başlamışlar. Yalnız bunun ciddi yan etkilerin olmasıyla birlikte de 1930'larda Amerika'da artık kullanımdan kalkmış ve şu anda Amerika'da tamamen kullanımın yasaklanmış preparatlardan bir tanesi. Ne yapıyor? Vücudumuz bizim için gerekli olan bir takım mekanizmalar, hücresel enerji düzeyinde ısı olarak elde ettiğimiz ısının kaybedilmesine neden oluyor. Vücudunuzdaki yağ depoları yerine, karbonhidrat yerine yağ depolarını kullanmaya başlıyor ve böylelikle de bir süre sonra sizde zayıflama etkisi ortaya çıkartmakta. Tabii ki karbonhidrat tüketimi arttığı için vücutta bir yandan da ne olacak? Laktik asit artışına da sebep olmakta. Hatta bunun terapatik olarak kullanıldığı dönemlerde bile bu ilacın ciddi olarak yan etkilerinin ortaya çıktığı gözlenmiş ve döküntü, ilk bulgu olarak döküntüler ortaya çıkmış. Bunun yanı sıra da bir takım periferik nöritlerle de karşı karşıya kalınmış. Bu ilaç için bildirilen en önemli iki belirti olarak. Bildirilen yani maksimum ne kadar alırsak, çünkü sitelerde çok farklı miktarlarda baktığınız zaman 100-200 miligramdan kocaman şeylere kadar böyle kilolarca satışa kadar kapsüllerin satışları söz konusu. 4.3 miligram kilogram en düşük bildirilen ölüm dozu olarak belirtilmiş durumda. Ve toraks duvarında da maalesef ATP hücre için gerekli olan enerji üretimini bloke ettiği için de ölüm öncesinde meydana gelen solunum sıkıntılarında kişiyi resüte etmeniz ve entübe etmeniz çok zorlaşıyor. Çünkü ciddi bir göğüs duvarı rigiditesini de beraberinde getiren bir preparat. Yine EKG de T dalgası ve segment değişikliklerine neden olabilmekte. Spesifik olarak herhangi bir antidotu olmamakla birlikte daha çok mevcut ortaya çıkan etkilere bağlı olarak işte hipertermi ortaya çıkarsa ki yasa dışı satış sırasında da size uyarıyorlar. Eğer siz bir hipertermiyle karşı karşıyasanız lütfen kendinizi işte soğuk buz dolu bir küvetin içine girin. Soğuk şeyler tüketin. Böylelikle hani sizin enerjinizi, ateşinizi böylelikle hiperterminizi normal sınırlara indirebilirsiniz diye de önerilerde bulunuyor. Semptomatik tedavi uygulanıyor ve burada venevenöz hemofiltrasyondan yine yararlanabiliyoruz. Prognoner kullanımımız evet mantıklı gibi gelmekle birlikte aslında ama yine köpeklerde yapılan çalışmalarda laktat düzeyini ve beraberinde anlamlı bir şekilde azaltma sağlamış ama yine glikolit üretiminin üzerinde de inhibitör etkisi olması nedeniyle mortaliteye katkısı olabileceğinden dolayı da kullanımı bu hastaların toksiklerinde önerilmemekte. Yine semptomatik olarak yine gelişlerde hastaların ilk bir saat içerisinde geçtiğinde gastrik dekontaminasyonlara başvurabiliyoruz.
Yine yüksek doz insülin ve glikoz kullanımları da bu hastalarda mümkün. Yine sitelerde yasa dışı olarak satışlar içerisinde MOA olarak adlandırılan efedra var. Çin tıbbı içerisinde de çok fazla kullanılan bir ürün. Kafeinli ve kafeinsiz birçok şey var. Preparat piyasada psikiyatrik etkilerinden çarpıntıya, miyokard infarktüsüne, stroke ve ölümlere neden olmakta. Türkiye'de de bu ürünlere bağlı olarak bir takım toksitelerle karşı karşıya kalınmış durumda. Yine bu ürünlerin içerisinde FDA tarafından da tatlandırıcı olarak kullanılması önerilen acı portakal adı verilen bir takım madde var. Bu maddenin de yine aktif bileşenleri içerisine alan sinefrenin de ciddi toksik etkisi olduğu, buna bağlı olarak da hipertansiyonu geçtiği, kardiyovasküler yan etkilerin olduğu belirlenmiş durumda. Ve yine çok masum gibi gözüken bir ilacın aslında ciddi toksik etkisinin olduğunu görmekteyiz. Meksika kökenli olan termoprim adı altında yine bir takım ilaç üretimleri var. İnternette de çok rahat ulaşabileceğimiz Garcinia cambogia, kromplakinat, kitosan gibi işte guarana ki kafein içeren bir takım bitkilerin yer aldığı bir Meksika kökenli bir preparat. Uykusuzluk, kardiyovasküler semptomlara neden olmakta. Bunun yanı sıra da kimyasal nedenle nörotoksitlerin en önemli altta yatan nedenlerinden bir tanesi. Ve kullanan kişilerde bunun MR, özellikle flare kesitlerinde simetrik hiperintens görüntülerle karşı karşıya kalabileceğimiz belirtilmiş durumda. Özlem Hocam süremizi... Bitiriyorum hemen. Son iki slaytım çünkü. Güneybatı Hindistan'da da kullanılan, yine Türkiye'de de çok sık kullanılan bir preparat Garcinia cambogia. Bunda da yine hepatotoksik etkiler çok fazla. Veterinerlerin kullandığı tokolitik amaçlı ve bronkodilatatör olarak kullanılmasına rağmen şu anda vücut geçiriciler tarafından kilolarca tüketilen bir ürün klambuterol. Bunun da ciddi yan etkilerin olduğunu görmekteyiz ve bununla birlikte anabolik özellikle steroid hormonlar da alınmakta ve ciddi sempatometik toksiteye de sebep olabilmekteler. Toksitelerinde de yine semptomatik tedaviyle hastalarımızı idare edebiliyoruz. Pikolinat, yine bu ürünler içerisinde konjugate asit ve kitosan gibi bir takım ürünler var ama bunların hala uzun dönemde ne etkiler oluşturduğu bilinmiyor. Sadece kısa dönem içerisinde gastrointestinal sistem etkilerinin ortaya çıkabileceği belirtilmiş durumda. Bu ilaçlar dediğim gibi hiçbiri tek başına değil, hepsi maalesef kompleks şekilde alınan preparatlar. Tek bir ilacın yönetimini yapamıyorsunuz, tek bir preparatın ya da bitkinin yönetimini yapamıyorsunuz. Hepsi kompleks şekilde. Bugün benim sizlere hani bu konu gerçekten çok geniş bir konu ama internette en sık top 10'da olan zayıflama ilaçlarından bahsetmek istedim. Çok teşekkür ederim. Özlem Hocamıza çok teşekkür ediyoruz bu ilgi çekici sunumu için. Salondan soruya da katkı var mı? Buyurun. Zayıflama ilaçları dediniz de bayağı çünkü neredeyse birçok çayın çok hani moringa çayı çıkıyor vesaire işte moringa çayı olsun işte diğer bir dolu hani kimyasal etkisi. Mikrofonunuz kapalı sanıyorum. Öyle mi? Nereden açılıyor? Nereden açılıyor? Şimdi kimyasal ve bitkisel derken hem bir dolu yani zayıflama çayıdır falan hem piyasadakileri görüyoruz, aktarlarda vesaire diğer bitkisel ürünler satan yerlerin hepsi. Şimdi mesela bir tane ürün yani ben kendim de kullandım da ondan söylüyorum. Forskolin, kalsiyum depozitlerini boşaltarak böyle hani aktifliği arttırıcı, biraz daha böyle metabolizma hızlandırıcı etkisi olan ilaçlar var ya.
Kortikosteroidin özü ve bir de belki piyasada bir lorcaserin preparatı var. Bunlarda toksite görüldü mü acaba? Şu anda bunlarla ilgili sadece vaka çalışmaları var. Çok tek tük yayınlar çıkıyor. Çünkü dediğim gibi bunları bir kere laboratuvar ortamında bunun oluşturduğu etkinin gerçekten buna mı ait? Kanda tespit edilmesi çok zor. Belli merkezlerde yapılan kromografik spektrometreyle yapılan bir takım çalışmalar var. Ancak hani glukomla birlikte bunu başka bir altta yatan başka bir hastalığı ve durumu söz konusu değil ve eş zamanlı başka bir şey almıyorsanız dışlayabiliyorsunuz, buna bağlayabiliyorsunuz. Dediğiniz gibi şu son dönemde mesela son bir aydır ben bu yazıyı hazırlarken de tef çayı diye bir şey çıktı. İçeriğini çok net vermiyorlar. İçinde ne olduğunu da kestiremiyorsunuz. İşte bir takım tatlandırıcıların, işte bir takım otların olduğu ileri sürülüyor ama bu otların bile nasıl toplandı, hangi şartlarda toplanıp kurutulduğu, ne kadar sürede demlediğiniz, bunların hepsinin de toksik etki oluşturma potansiyeline sahip oluyorlar. Çok masum dediğimiz mesela efedra Çin tıbbında ciddi boyutta hani evet tedavide de kullanılan bir bitkisel kaynaklı ürün olmasına rağmen bir yandan da o kadar zararlı etkileri, ölüme kadar sizi götürebilen etkisi mevcut. Bir de hocam bu hardline diye işte piyasada sürülüyor bu sporcu vücut geliştiricilerin kullandığı ilaç şeyler var. İşte Kliptolol içeriyor onlar. Karnitin, işte ondan sonra hidroksikat diye bir ürün var. Yine Nox diye böyle esansiyel amino asitler içeriyor videolu. Hani spordan işte yarım saat, bir saat önce oldu vesaire gibi. Böyle vaka geldi de 2 gün önce. Evet. Nox diye bir şeyi 2-3 tane içmiş bir bayan, sporcu. Kickbox yapan bayan. Ondan sonra işte bir taşikard tablosuyla geldi. Yani evet, bir kısmı o şekilde gelebiliyor. Bakın bunlara ulaşmamız da çok rahat. Ama içlerinde hepsinden biraz, yani biraz ondan koyuyorlar. İşte vücuttaki yağı yakalım, karbonhidrat üretimini depolanmasını durduralım diye biraz bir diğerinden koyuyorlar. O tip vücut geliştirenlerdeki kullandıkları ilaç grubunda semptomatik etkinlikleri daha fazla ön plana çıkıyor. Hepatotoksitendense semptomatik etki ön planda. Sporcuların öyle büyük bir kimya, toksikolojik eğitimi yok. Onlar nasıl kolay rahat kullanabiliyorlar, ben onu anlayamıyorum. Bakın ben neden bu denetlenmiyor? Arama motorlarından sadece acaba ben rahat ulaşabilir miyim diye baktığım günden beri sürekli bu sitelerden bana bildirim geliyor. Bilgisayarımı açtığım zaman hemen önüme dökülüyorlar. Size yardımcı olalım, size yardımcı olalım. Bunların denetimleri maalesef yok. Amerika'da bile FDA bunları zaten denetime tabi tutmadığı için ancak toksik etkiler ortaya çıktıktan sonra siz bununla ilgili bildirim yaptığınız zaman bu sitelerin kapatılması, ürünlerin satışlarının durdurulması söz konusu. Gülşah Hocam. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Şimdi bunlara bağlı taşikardi yönetiminde taşikardiyle gelmiş ya. Semptomatik deşarja bağlı olduğunu düşünerek benzodiazepinlerle yönetimle ilgili bir şey var mı? Benzodiazepinler kontrol edip gibi bir şey. Sadece benzodiazepinlerin kullanımı her zaman için önerilen. Yani bu hastalarda size taşikardiyle de gelse, çoğu anksiyöz, taşikardik, hatta nöbet geçirerek geliyorlar. Bunlarla çok rahat yine diğer toksik ajanlarda olduğu gibi benzodiazepinleri rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Beta blokör kullanımı ile ilgili bakıp bildirimi var mesela kullanılmaması yönünde. Şöyle kullanılmaması ile ilgili eğer glikolizi ile ilgili bir sıkıntı ortaya çıkarıyorsa bu ilaç kullanmayın deniyor. Çünkü ortaya çıkabilecek hipoglisemi gizlediği söylenmekte. Ama bunlar da hep dediğim gibi vaka bazlı çalışmalar. Yani hiçbiri net bir şekilde ortaya çıkan ya da ona bağlanan etkiler değil. Bu güzel soru için çok teşekkür ediyoruz Özlem Hocam. Günün son sunumu için Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı'ndan Doçent Doktor İsa Kılıçarslan Hocam'ın toksikolojik hastalığı acil ne zaman başlıyor? Günün son sunumu, ikiniz yoruldunuz. Sayın Doktorlarım, sevgili katılımcılarımız hoş geldiniz. Öncelikle tabii Asper Yönetim Kurulu'na, Yunus Hocamıza ve Gülşah abiye teşekkür ediyorum. Gerçekten çok emek verdiniz. Teşekkür ederim beni de davet ettiğiniz için. Ben de burayı çok merak ediyorum ve gezmek için inşallah zamanımız olabilir.
Bugün sizde. Size bağlı. Akşamlar artık. Gerçekten yani bu kadar güzel bir yerde böyle bir sunumda böyle kendime çalıştık. Bugün sizlerle toksikolojide radyoloji kısmından bahsetmeye çalışacağım. Gerçekten hani son sunum belki biraz daha renkli anlatabiliriz diye düşünmüştüm ama zaman kalmadığı için daha hızlı yapmaya çalışacağım. İlk olarak kısa bir bilgi verdikten sonra hep xenobiyotikten bahsettiğim için bunun bir tanımını geçmeye çalıştım ve hemen arkasından bunlar nasıl görüntülenir? Daha sonra bu bilinmeyen bir xenobiyotik alınmak sonrası nasıl bir yaklaşım yapmamız gerekiyor? Ne gibi radyolojikler kullanabiliriz? Ve bilinen bir yöntem, bir xenobiyotik aldığımızda bunları nasıl tanıyabiliriz? Hangi yöntemler daha avantajlıdır? Bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Birkaç tane intravenöz kontrast madde ekstravadosyonunun radyolojik görüntülenmesini bahsettikten sonra asıl konuların özellikle ayrıca tanıda her zaman yapılması gereken toksikoloji alanında bize tanıyı nasıl götürecek ve küçük olan bu yabancı xenobiyotiklerin etkileri görüntülenmesini özetlemeye çalışacağım. Şimdi tekrar hatırlatmak gerekirse xenobiyotikler vücuda alınan her türlü yabancı madde olarak tanımlanıyor. Eğer bunlar da metabolize edilmediğinde her türlü alanda toksik olduğu gösterilen bir tanımlama. Bu xenobiyotikleri ve görüntüleme yöntemlerine baktığımız zaman aslında liste halinde çok daha fazla şekilde vermeye çalıştım. Ama yani teker teker bunların üzerine şimdi durmaya çalışmayacağız. Birçoğu zaten bu konu başlıkları altında neler yapıldığını biliyoruz. İşte hep ders anlatılan amiyodromdan başlayacak şekilde body backpacker'lar diye konuştuğumuz uyuşturucu taşıyıcıları, hidrokarbonlar, volatinler, ağır metaller gibi sebeplerin hepsinde veya sık kullandığımız fenilkloinin de birçok tanı koyu yöntemleri var. Bunları bakalım gün içerisinde teker teker anlatmaya çalışalım. Bazı xenobiyotikler radyo opak ve bunlar direkt grafiğiyle radyografik olarak görüntülenebiliyor. Ama birçoğu radyografik olmadığı için direkt grafiğe herhangi bir etkisi olmuyor. Bu nedenle yani her türlü zehirlenmelerde radyografi gerekli midir sorusu aslında araştırılan konulardan bir tanesi. Yani şu olarak şöyle söyleyebiliriz. Bu bir konsens olarak değil ama genel olarak uzmanların görüşü. Eğer bilinen bir xenobiyotik alımı var ve bu xenobiyotik radyopatsa radyografik olarak görüntülemesi yapılması öneriliyor. Hepimiz biliyoruz işte hangi maddeler radyopaktır sorusu cevabı bildiğimiz kalsiyum, baryum, demir, kurşun ve işte moleküler ağırlığı çok yüksek olan maddeler olarak karşımıza çıkan ağır metaller olarak kendini gösterebilir. Bunlar çok rahat bir şekilde direkt grafilerde kendini gösterebilirler. Bunun dışında eğer ağır metallerin dışında başka maddeler de başka görüntüleme teknikleri görüntülenebilir mi? Bunun için çok birkaç çalışmalar da var. Eğer yabancı madde almışsanız, eğer gastrik fazla ise ultrasonografik olarak bunları görüntüleme şansınız olabiliyor. Ama eğer bu yabancı maddelerin, toksik alımların gastrointestinal sistemlere geçtikten sonra ultrasonografi görüntülenmesi hemen imkansız hale geliyor. Çünkü havayla temas ultrasonografinin görüntünü tamamıyla detone ettiği için ve bozduğu için kullanılması sınırlı olarak söyleyebiliriz. Şimdi konunun anlaşılması amacıyla yani genel bir kural koyduk. Bir xenobiyotik aldığında ve bu bilinen bir şeyse ne yapacağız ve bilinmeyen bir xenobiyotik aldığında nasıl bir algoritma oluşturabiliriz sorusunun cevabına baktığımızda ilk olarak bilinmeyen bir xenobiyotik aldığımızda ne yapacağız? Aslında bunun için çok güzel bir guideline var 1995 yılında Acil. Bunun için eğer bir hasta bilinci kapı olarak gelmişse ve bu yabancı maddeler xenobiyotik almışsa bu durumda rutin olarak radyografi çekilmesini önermekte. Yalnız bu biraz tartışmalı. Çünkü 1995 yılından günümüze kalan yapılan tüm çalışmalarda otörlerin belirttiği bir şey var. Acaba rutin çektiğimiz zaman ne kadar fayda sağlıyoruz? Bunları şu an için radyo-opak oldukları bilinen bir xenobiyotikse almasının, çekilmesinin gerekli olduğunu söyleyebiliriz. Kısa böylece bir bilgi vermek istiyorum. Nasıl yapacağız? Bilinç değişikliği hadislerine getiren 46 yaşında bir erkek hasta fizik muayenesinde batınlı hassasiyet nedeniyle çekilen bir abdominal VT görüntüsünde şöyle bir görüntü görüyoruz.
gördüğünüz gibi bu hasta tamamıyla bilinç değişikliği olduğu için hiçbir şikayet vermiyor. Sadece biraz o konfüze olduğu anlarda akınlık hastalığının eli çekilen yerde epigastrik içerisinde yoğun miktarda ilaç alımı, yabancı xenobiyotik aldığı tanısı konuyor ve buna orada etkilenmiş olduğu ortaya çıkarabiliyor. Her zaman yapacak mıyız? Tabii ki genetikleri olması sebebiyle her zaman mümkün olmayacaktır bu. Bir başka vaka üst karın ağrısıyla acil servisine başvuran 38 yaşında bir erkek hasta. Onun da ayakla direkt grafisini çekiyoruz. Böyle bir görüntü görüyoruz. Şöyle daha iyi anlatabiliriz belki. Tamam. Böyle direkt bir grafi çektik. Görüyoruz. Bu seferki vaka görmüş olduğumuz radyo opasiteliğinde hastanın tanısını duyabilecek miyiz? Pek mümkün değil. Sadece radyo opasite ama bu entoksikasyon ilgili düşünüp ağır metal olduğu kanısına vardığınız halde hastanın öyküsüne baktığınızda bu radyo opasitenin bir bismut saliset alımına bağlı bir normal görüntü olduğunu söyleyebilirsiniz. Dolayısıyla sizi bilinmeyen bir xenobiyotik alımında her zaman tırnak götürmesi pek mümkün olmayabilir. Sonuçta yani yazarlar şu aşamada bilinmeyen bir xenobiyotik aldığı durumda rutin bir radyografi almanın pek fazla bir anlamı olmadığı ortaya konmuş. Sadece küçük bir mnemoni koymuşlar. Bu CHIPES diye kısaltılmış. İşte kloritatta, ağır metallerde, demirde, ferrotiyazinde ve enterik ve yavaş salınımlı ilaç alımlarında, özellikle bu enterik kaplı olanlarda ve sustainer risk diye çalıştığımız uzun salınımlı ilaç alımlarında gerçekten radyografi uygun olabilir. Hatta yerinde tespit edebilirsiniz. Etkileri açısından, nereden etkisinin süresinin olduğu açısından bu akılda kalabilir. Ama burada iki tane sıkıntı var. Hepsini de içermiyor. Çok bu açıdan hani sadece kısaca hatırlanmak amacıyla belki bunları düşünebilirsiniz. Peki her zaman bilinmeli ama bazen bilinen, hastası geldi, bilinen bir ilaç alımı, xenobiyotik aldı. Böyle bir maruziyet var. İşte demir tabletleri aldığı ifade ediyor. Metal, kurşun zehirlenmeleri, uyuşturucu madde almışlar, naftalinler, radyolüsen diğer ajanların alınması durumunda nasıl bir yaklaşımda bulunuruz? Onları da kısaca geçmeye çalışalım. İşte özellikle en çok zehirlenme tipleri bizde demir preparatlar alımına bağlı olarak geçiyor. Ferrous sulfatların. Yavaş salınımlı potasyum klorit ve ağır metaller, özellikle arsenik, kurşun, manganez, potasyum ve talyum, bunların hepsi çok rahat bir şekilde radyografik olarak görüntülenebilirler. Bunlar da her zaman direkt referans kullanımı anlamlı olarak karşımıza çıkıyor. İşte bir örnek, bakın direkt grafik çekilmiş, plastik böyle çok net olarak demir preparatlarının radyoopasite görüntüsü ortada ve demir preparatı burada. Bu aşamada ne yapmayı planlarsınız sorusu? Demir preparatı mide içerisinde görüldüğü için herhalde net bir şekilde aynı mide boşalmasını tamamlamadığı için oragastrik lavajla lavajın yapılması etkili bir tedavi yöntemidir. Hem tedavi yön verecektir. Oragastrik lavaj sonrası bakın bizim boşaldığı ve bir tane tablet kaldı hala ortada. Etkili bir oragastrik lavaj yapılıp da net olarak söylenemeyebilir. Belki tekrarlamak gerekecek bu amaçla. Bu amaçla kullanabilirsiniz. Bakın başka bir radyografik görüntü. Bu da baryum olarak çekilmiş olan başka bir radyografik görüntü. Burada görülen birkaç tane tekrar ortaya çıkartan baryum grafiğinin ekstra vazosyonlarda toksite sebebi olabilirler ve ilos tablosunu gösterebilirler. Yine aynı şekilde kurşun içerikleri de ortaya çıkmış olabilir. Bakın yine ekrana koymak amacıyla şu büyük kolomik ansların içerisinde gözüken ilos tablosu olduğu ve bunun içerisine baktığınız zaman hastanın şöyle kalça iç tarafında şöyle radyoopasite pelvis bölgesinde opasiteler var. Miktar bölümünde daha belirgin. Bu hasta karın ağrısının acil servise başvurmuş bir hasta. Hastanın karın ağrısı açıklarken ayakları patingresi çekilmiş ve böyle radyoopasiteler gözlenmiş. Aslında bu radyoopasiteler tanıyla ilgili değil ama akılda kalması amacıyla bu mesela eskiden çok dairesi çok bir hastanın sifilis tedavisi aldığı ve sifilisin içerisinde de yine kurşun preparatları olduğu söylenir.
Birkaç tane de yine geçen gün, yani yakın zamanlarda gelen bir vaka için araştırdığımız durumlarda civa alımları çok rahat bir şekilde radyografik olarak görüntülenebilirler. Şu görüntüler abdomen olarak böyle alım sonu civa görüntüleri. Şu görmüş olduğunuz akciğer trafiğindeki şu radyoplasitler ise intravenöz civa enjeksiyonu sonrası görülen görüntüler. Şu diz üzerine yerleştirilen civa enjeksiyonu. Ve hemen şu, böyle civalarda, bu civaların hepsinin ölümcül, mortali çok yüksek, hasta kaybediliyor. Lokal olarak enjeksiyonlarda ise mutlak surette o dokunun delirtmanı gerekiyor ve mümkün olduğunca tüm civanın ekstravasöre alınması gerekiyor ve şu cerrahi delirtman sonrası elde edilen görüntü, bakın şurada görebildiğiniz kadarıyla sıfır şeyleri, izleri de kendine gösterebilir. Yakın zamanda böyle bir vaka varsa enjeksiyon sırasında ayrım yapmaya çalışan bir hastanın, civa yapan bir hasta. Akciğer nefsi değil, o bağımlının vakası yapmış. Yaklaşık ne kadar oldu? 20 gün falan oldu herhalde. Evet, 20 gün oldu. Enjeksiyon yapmış. Ayrı enjeksiyonla hasta kendine civa vermeye çalışmış. Fakat çok başarılı olamamış. Sadece plastik cerrahi devrede etti orayı. Sonra kendi rızasıyla taburcu olmak istemiş. Tedavisinin devamını beklememiş. Bakın yine benzer şekilde şöyle bir görüntü alabilirsiniz. Bu da çok ilginç bir vaka. Bu hasta 8 yıl önce kurşunlanmış. Bir tane mühendisi var. Bir de kumarüs başında bir de skapula arka tarafından kalmış o şekilde çıkartılmamış. Hasta daha sonra güçsüzlük şikayeti ve kansız günlerinde AİS'e başvurup tanıslanan bir hasta bu. Yine kurşun ve kurşuna bağlı olarak sinovial sıvı içerisinde yerleşmiş olmasıyla ve bundan çıkartılması gerekiyor cerrahiyle. Sinovial sıvıya hızlı bir şekilde penetre olan kurşun zamanla hızlı bir şekilde iğneleri toksiteye sebep olan bir görüntü güzelliklerden bir tanesi. Bu konuyu araştırırken gerçekten bizde çok fazla karşılaşmıyoruz ama gerçek anlamda body pickers'lar çok meşhur. Yani nasıl olduğu hakkında gerçekten hani hatta tüm böyle sınırlara bir radyografik cihaz çekmek gerekir diye aklına gelmedi değil. Çünkü çok yüksek oranda. Özellikle Kolombiya'da çok daha fazla. Bakın vakalar, işte direkt çekilen, kontrol çekilen grafiler var onları. Şüphelenen vakalarda. Şu şekilde bağırsak kanserleri içerisinde bir miktar böyle hava yumuşak olup biraz hava dansını biraz ayrılmış peküler var burada. Bakın şurada rektalleri yerleştirilmiş para şeklinde daha ortası daha radyüsyen ve etrafı daha biraz da hiper çift kontrast veren para şeklinde böyle hatlar, rektal kullanılan yapılmış tuşların görüntüleri. Bakın burada görebiliyor musun herhangi bir şey? Bu da zehirlenmiş olan bir vaka olarak geliyor, arrest olarak geliyor. Daha sonra çekildikten sonra toparlanan bir hasta. Bakın burada, şurada daha belki biraz gösteriyor şöyle. Şu, yani bu görüntüsü aslında görüntü çok güzel ama burada biraz görüntü net gözükmüyor herhalde. Çift kontürleri var bakın şurada. Mide içerisindeki görüntüler. Bunlar yine benzer şekilde BT, abdominal BT görüntüleri. Bakın kolun üzerinde, çıkan kolun üzerinde, yani şekilde stelion civarında, çok da sevimlikleri ve sigmoid üzerinde gördüğünüz gibi bu üçüncü paketleri net bir şekilde radyografik olarak da tanınarak koyabilirsiniz, konabiliyor. Benzer şekilde şunu bilen var mı? Bu vaka instantal olarak polisten kaçıyor aslında. Yani üzerindeki yapılma amacıyla. Bu vaka elindeki uyuşturucu maddenin ampul şeklindeymiş, onu yutulmuş. Sonra elinde uyuşturucu bulunmaktan sonra sunulan bir vaka. Şu ampul içmiş. Şunları bazen kaçırabilirsiniz ama şu ikisini görebiliyor musunuz? Yani daha olması lazım ama şuralar. Bunlar da hani yine paketler içerisinde çok daha sık. Yani bizde çok fazla görmüyoruz. Çünkü uyuşturucu belki vardı ama belki biz kaçırıyoruz. Yani çok araştırma yok. Aslında Türkiye'de çok fazla olduğunu ilgiliyiz ama biz böyle bir araştırmaya geçmiyoruz. Bunlar iyi araştırma zaman bulunabilir. Bunlar da paketlenmiş özel
uyuşturucu hızlı materyali alıp hastaları yutuyor. Yani taşıyıcılar yutuyor. Daha sonra hatta bunları bazı ipleri şeklinde yutup midesine geri çekenler de var. Dişlerine bağlayan geçmesin diye. Daha sonra bunlar performanslı açılanlar var. Böyle vakalar. Bu da çok güzel bir başka bir uygulanan bir görüntü burada. Şuradan almışım, şuradaki zeminden aldım bunlar da. Burası vajen. Vajen. Vajene yerleştirilmiş çok fazla miktarda. Uyuşturucu bıçakçıları. Bunları direkt görüntülemeye tabii çalışıyorlar. Bakın sen çift dümen şeklinde etrafını gösteren görüntüler bunlar. Yine bakın mide hücresine yerleştirilen çift dümen şeklinde biraz dolu defekte yapan hem hava bulunan şu pakeler, şu mide havasının alt tarafı, sıvı içerisinde gülen şu görüntülerin hepsi patolojik. Tanı bilinç kapı olarak gelen hastalarda falan bunlarla tanı koyma şansınız biraz daha yükseliyor. Bakın yine çok direktörü çok gerilim olmasa bile psikolojik hastalarda şurada yine aynı şekilde paketin olduğu, drag olduğunu gösterebilirsiniz. Bakın bu görüntülerde yine aynı şeyden alınan görüntülerden bir tanesi şu. Şu şekilde. Bu rektüme yerleştirilmiş paketler. Bunlara biz hepsine body packer diye anlatılıyor. Yani aslında vücudundan uyuşturucu taşıyanlar diye geçiyor. Bir de body smuggler diye ifade edilen bir başka terimde olan kişiler var. Body smuggler diye anlatılan kişiler ise uyuşturucu taşıtı yaparken yakalanınca anladığı zaman uyuşturucuları alıp ağızdan herhangi bir yerden yutan kişiler anlamına geçiyor. Acil olarak ne bulursa yutmaya çalışıyorlar. Yıkanmamak amacıyla çünkü çok zor amaçlar. İşte bunlardan bu sefer takılan şöyle çıkartılmış sandık tespit tanesi gibi bunlar yabancı isimler smuggler olarak kendini gösteriyor. Bakın yaygın şekilde çok daha fazla olan yaklaşık 2 kilograma kadar yüksek miktarda artan böyle uyuşturucu bıçakçıları hep var. Gördüğünüz gibi çok tanımlanabilir bunlar. Biz bunların her zaman direkt grafik veya BTM dışında aslında eğer vajinal yola veya rektal yola böyle gönderilmişse eğer mesaniyeyi doldurarak baktığınız zaman ultrasonografik olarak bunların radyografik olarak arka tarafa doğru biliyorsunuz ultrasonografide mesanenin arka tarafına reverberasyon artefaktı gösterir. Ultrasonografide ilgilendiğinden daha iyi bilgi var. Şurası aslında bembeyaz, sıvının arkasında beyaz bir görüntü olması gerekiyor. Bakın burada daha yukarısının arkada daha siyah bir görüntü. Sanki taş görüntüsü gibi böyle değil mi? Artefakt görüntüsü gibi görüntü veriyor. Bunların da sözlerin olduğu ultrasonografi gösterilmiş, şey yapılmış. Bu çift kondom bulgusu. Bu da kokain için güzel yöntemlerden bir tanesiydi. Yine bunların dışında bazı enjeksiyonlarda da mesela hidrokarbonla mazotun cilt hattına kaçması nedeniyle kola verilmiş. Nitrojen fasik görüntüsü, şöyle daha hiper radyo opak bir görüntüsünün dışında artık kendini gösterebiliyor. Yine böyle çift sıklıkta acil servislerde olsun veya yatak servis yoğun bakımlarda radyo kontrast maddeleri ekstravalasyonları da aynı şekilde psikolojik açıdan ne kadar etkili olduğunu göstermek amacıyla bunlar da görüntülenebiliyor. Bakın işte bir ayrı kontrast madde ayrı yoldan değilken işte damar işte ekstravalasyonuyla kolun yaygın şekilde ne kadar fazla miktarda kontrast maddenin ekstravalasyonu olduğu ve bunun bir nasıl takip edilmesi gerektiği miktar hakkında size bilgi verilir. Bu açıdan görüntülenebilir. Bu hızlı geçtim ama kısaca tekrar basmak gerekirse bir de zeropedik etkilerin yönetlenmesine yönelik olarak kaç tane yani yabancı madde aldınız. Tedaviyi tanıyı koyma şanslarını bu şekilde yapacağız. Ama etkiler yani komplikasyonlarını da takip edebilir miyiz? Sorunun cevapları da kısa şöyle geçmeye çalışalım ama temel olarak komplikasyonları görmek isterseniz iskelet kasında değişiklikler olabilir. Hastalarda pulmoner değişiklikler olabilir. Abdominal patolojiler kendini gösterebilir veya nörolojik patolojiler kendini gösterebilir. Vasküler patolojiler beraber.
Şimdi iskelet sistemiyle ilgili bakın şu görmüş olduğunuz metafizikte daha fazla daha radyopak görüntüler, yine vertebra çevrelerinde görülen küçük görüntülerin hepsi bize tahmin edebileceğiniz gibi kurşun zehirlenmesini gösteren bulgular. Bu da işte bu hastada el ve ayakları şişlik, artık nedeniyle gelen bir başka hastalıkları bunlar. Özellikle el graflerinde bu falanslarda, orta ve üst falansların etrafında çok daha fazla gösterilen aşırı miktarda bir kemik yapımı ve kendini gösteren sistemik fibrozis tanısını koyabiliyorsunuz. Bir vakayla geçelim mesela kısa saatlerine geldiğinde tamamımız gerçi. O zaman şöyle tamam. Yani çok aslında vaka var. Güzel vakalar da var. Karşıdan şöyle geçelim isterseniz. Şöyle bir şey görüyorsunuz. Yürüyemeyip bacağında ağrı var, şişlik olarak ne hasta acil sersen başvurdu. Şöyle bir kırık tespit ettik biz. Nasıl ne düşünüyorsunuz? Evet, yani şu görülen bir kırık gerçekten normal kırık değil. Biliyorsun hep interferontal bir kırık olması gerekirken şurada hiç anormal, subtrokande bir kırık. Bu kırık ancak çok ciddi oraya direkt darbeyle olabilir ya da patolojik kırıktır. Patolojik kırık bu. Bu biliyorsunuz işte sıklıkla olan granat, bir fosfat kullanımına bağlı olarak patolojik kırık. İşte şöyle bir kırık, avasküler nekroz, steroid kullanımına bağlı olabilir. Bakın şu bölgede bir spontan kırık, sırt ağrısına gelen bir hasta grubu. Bunların hepsi ağrısına gelen hasta grupları. Toraksikteki böyle vertebrikleri beklenen bir kırık değildir. Bu da osteomiyeli tanısını koyabilir hızlı bir şekilde. Yani pulmoner sebeplere bakarsanız, iskelet dışında pulmoner sebepler şöyle bir sadece aklınıza kalsın ve ekmek olsun diye bunları koydum. Her toksitleriyle ilgili olabilir pulmoner sebepler. Ama temelde şöyle bir görüntü olabilir. Nefes darlığı solunum sıkıntısı dönük tarafına getiren 28 yaşında bir erkek hasta. Hiç beklenen patoloji değil, akıl olarak kendini göstermiş. Şöyle bir akciğer grafisi görüyorsunuz. Yani gerçekten böyle bir hasta geldi. 28 yaşında disipline gelen bir hasta, beklenen bir durum değil. Altın hastalıkları. Difüz geçiş şeklinde değil mi? Evet. Buraya kokain de olabilir. Bakın şuradan şöyle hızlıca anlatmaya çalışayım. Bu difüz bir infiltrasyon olduğu için anadolu opiyat kullanımına bağlı olarak gelişen bir fare desk tablosuyla olmuş. Yine aynı şekilde salisilatlar, parakuatlar, iritan gazlarda bunlar işte kendini gösterebilirler. Bakın şöyle fokal de kendini gösterebilir. Veya da multifokal olarak kendini gösterebilir şu şekilde. Bunların hepsi toksikolojik ajanlarla toksikasyonu için bilgi veri olabilir. Şunu bilen var mı? Vakalar çok güzeldi ama zaman kalmadı maalesef. Çok güzel ve her zaman bulmak çok zordur. Progresif nefes darlığı olan ve yüküne kalp etmedi, kalp tutan bir hastalık. Nefes darlığına gelmiş, ne yaparsınız? Herhalde kalp etmesi, kalp tutan bir hasta için pulmoner tedavisine başlanıyor aslında. Ama pulmoner tedavisine hiç yanıt vermeyen bir hasta ve akciğerle çekildiği zaman şu bir miktarda kendini gösteren akciğer fibroz, pulmoner fibroz tablosu. Aslında amyodron kullanıyor, amyodrona bağlı pulmoner fibrozis. Amyodron kesinlikle düzelen bir vaka. Yine ben şekilde değişik anlamda şöyle pleural tabanlı kalsifikasyonlar asbest gösterir. Yine toksikolojik vaka, özellikle kokainlerden şiddetle, öksürükle beraber pneumodiyasyonular kendini gösterebilir. Şunlar torasik aorta anevrizmaları, diseksiyonları, yine kokain, sempatik ilaç alımı kendini gösterebilir. Abdominal problemleri de şöyle özetlersek, perforasyonlar ifade edilir, ileus tavırları. Patolojik olarak da özellikle subküler vene damarları olmayan ilaç kullanıcıların subküler memeye giriş yaparak pneumotoraks ve beraberinde yine aynı şekilde hemotoraksa sebep olduğu gösterilmiş. Nörolojik sebepler çok ilginçtir. Bunu sadece tek bir vakayla söyleyebilirim size. Subdural gelişebilir, alkolik vaka.
Şöyle bir vaka, bu gerçekten benim vakamdı. Bu kız 23 yaşında bir tane kız. Acil serviste bilinç kapalı nedeniyle gece 2'de getirilen bir kız bu. İlk değerlendirmede hasta yaygın su bırakmak kanama tespit ediliyor. Daha sonra kız biraz anormal, yakındaki kız erkek alışıklar böyle bir sıkıntılı olmuş bu dışarıdan. Baskının aktarılması sebebiyle sabah pratiğine ekip mesela bunu bana danışmıştı. Doktor sabah danışıldığında yani siz ne düşündünüz, böyle bir hasta var falan deyince aslında ilk gelişim tellerinde hastanın ciddi bir taşikardisinin olduğu, hipertansiyonun olduğu, evet yüksek doz alan böyle bir vaka olduğunu gösteriyor ama saf gelişmiş. Bu vaka daha sonra GATA'ya gönderilmiş trans donör verisi olarak. Daha sonra ilk gördükten sonra bir vaka, bu adli vaka ve sempatik toksidromun bulgusu olarak kendini gösterebilir diye Hacettepe'ye kan göndererek adli vaka yapıldı. Bir hafta sonra bizim çok yüksek oranda aslında zehirlendiği gösterilmişti. Hem amfetamin hem kokain, 7 değişik toksikoloji ilaç verildi. Ayrıca tedavi olduğu ortaya çıktı. Tabii ciddi anlamda başımıza sıkıntı olan bir vakaydı. Evet, kokain ürünleri. Bunlar da çok daha fazla bir şey olmak. İşte karbonmonok zehirlenmeleri görüntülenebilir. Çok vaktinizi almayacağım, kusura bakmayın. Son saatte aslında güzel anlatabilecektik ama biraz hızlı anlattığımız için öyle oldu. Kusura bakmayın tekrar. Ben size geçmek istersek şöyle söyleyebilirim. Şimdi toksikolojide radyoloji tüm hepsi yerli olduğu biliniyor. Ama radyolog maddeler de onu biliyoruz. Ne zaman kullanacağız? Ya tanı amacıyla koyabileceğiz, ya tedaviye yanıt inceleyebileceğiz ya da bazı bu toksikolojik ajanları komplikasyonlarını görmek ve tanımak amacıyla tekrar bu amaçla görüntüleme yapabilirsiniz. Görüntüleme yöntemleri direkt grafiler, tomografiler, sintigrafi, ultrasonografi, spek ve MR bile olabilir. Bunları çok detaylı anlatmak istemiyorum. Ama unutmayın ki toksikolojide her zaman olmazsa olmaz hastalık bütündür. Görüntüleme sadece klinik olarak ön planda olduğunuz zaman ne düşünmek istersin ona göre görüntüleme yapmanız size doğru tanıyı verecektir. Ben teşekkür ediyorum. İstasyonun bulunduğu bölgeden diğer bölgeye gitme, kentsel mi yoksa kırsal bölgeye mi gitmişler? Bunlarla alakalı en fazla sarı kodlar boğası var, kod almış. Ve en fazla nakil talepleri olarak da ileri özelleşmiş hekim ihtiyacı bulunmakta. Bu da en fazla ilçe devlet hastanelerinde meydana gelmiş. Hani bu ilçe devlet hastanelerimizin yetersizliğinden kaynaklı olarak gözükmekte. Naklen hastanelerde gördüğünüz üzere eğitim araştırma hastanelerinde en fazla olmuş. Nakil başvurularının gerçekleştiği saatler genelde sabah 9 ile gece yarısı 02 arasında %3'ün üzerinde seyretmekte. Nakil talepleri çarşamba günü 117'ye kadar çıkmakta. Yani en fazla zehirlenme, bize başvurular sevk talepleri çarşamba günü gerçekleşmiş bulunmakta. Sevk oranları %10'da tatil günlerine göre herhangi bir değişim göstermiyor. Sevk talepleri ilkbahar yaz aylarında %20'nin üzerine çıkmakta. Zehirlenmeler Acil sık başvuru sebeplerinden bir tanesi. Bunlar normal hasta popülasyonunun %5-10'unu oluştururken bizim çalışmamızda ise binde 657 gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Bu nedenle ise bizim sadece geçmişine yönelik retrospektif verilerimizden nakil hastalığı tanınmış olmamızdır. Çalışmamızda tüm acil servisler başvuru içerisinde binde 6.7 gibi bir zehirlenme başvuru tespitlerinde. Mesela Türk taramasında 30 tane hastane taban çalışmada ortalama %2.8 olarak bulundu. Hastanemizde çalışmalarda Türkiye'nin arkadaşlarının yaptığı çalışmaya göre 2002-2011 yılı arasında 9 çalışmanın ortalamasında zehirlenme vakaları %7.6 olarak uyumlu gözükmekte. Hıfzı Sağlık Merkezi'nin yaptığı verilere göre de zehirlenme vakaları ilk sıra ilaçlar almakta. Yetişkin hasta grubunda yapılan bir çalışmada ise %60'ının ilaç intoksikasyonu ve %21'inin karbondioksit intoksikasyonu olduğu belirtilmiştir. Bir çalışmamızda da ilaç zehirlenme en sık zehirlenme olarak saptanmıştır.
Kılıç Arslan ve arkadaşlarının yaptığı, ülkemizde yaptığı bir çalışmada ise demografik özellikleri incelenmiş ve en sık acil servis başvurularının saat 7 ile 22 bu saat arasında olduğu bildirilmiştir. Bizim çalışmamızda ise bu sabah 9 ila gece 2 arasında bulunmuştur. Benzer şekilde Sivas'ta yapılan Ergül ve arkadaşlarının, Erzurum'da ve Orbak ve arkadaşlarının çalışmalarında ise ilkbahar ve yaz aylarında bitkisel kaynaklı zehirlenmeler sık saptanmıştır. Zehirleme vakalarının kurumlar arasında nakilleri hasta ve kurum yeterlilikleri açısından ciddi önem arz etmekte. Bu konuda hastanelerin diğer sağlık kurumlarına sevk edilmesi, azaltılması için gerekli önlemlerin alınması en önemli hususlardan bir tanesi. Yeterli uzman yetiştirilmesi, toksikoloji uzmanlarının yetiştirilmesi, hekim desteğinin bu ilçe devlet hastanelerine yeterli gelmediği durumlarda destek sağlanması gerekmektedir. Tüm bu çalışmaların sürdürülmesi için bir kayıt merkezinin ve takip sisteminin oluşturulması gerekmektedir. Teşekkür ederim. Soru varsa alabilirim. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Soru veya katkı var mı? Salonda. Yok. Hafta içi, çarşamba günü en sık neye bağladınız hafta içi? Nasıl? Yani hafta içi bir günde genelde bizim vakalarımız hani hafta içi iş yoğunluğundan kaynaklı olarak o günlerde başvuru oluyor. Tüm vakalarda aslında bir artış var çarşamba günleri başvuru oranında. Buna bağlı olarak da zehirlenmelerde Vaka sayısının fazla olması bunu etkiliyor. evet, öteki bir popülasyonda fazla bir artış var. Mantıken acaba hafta sonu daha mı? Literatürde nasıl bilmiyorum ama. Yani genelde. Ama bizim ambulans taleplerinde, sevklerde yani çarşamba günleri fazla bir yoğunluk meydana geliyor. Bu da muhtemelen zehirlenme istatistiklerine de bu şekilde yansıyor. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Diğer sözcüsünler, gelmeyen ekiplerden gelenler var mı? Tekrar şey yapalım. Hastane acil sağlık hizmetlerine zehirlenmeler sunumunu. Tamam. Buyurun sizi de alalım. Merhabalar, Ankara'yı Tanıdık Doğan'da. Doğan zaten genel hatlarıyla Ankara'yla olarak yaptığımız zehirlenme vakalarını size anlatacağım. Bunun sadece 12 ayağından, aynı ayağındaki verilerini size aktaracağım. Bu değil, slide. Zehirlenmeler olarak yapılıyor. İkisini beraber vermiştiniz diğer tarafa ama. İkisi aynı anda vermiştik. Bir bakmayı zaten. Bir baksın. Elektronik sigara, sigara kullanımına bağlı zehirlenmeler. Saygıdeğer hocalarım, öncelikle herkese günaydın. Elektronik sigara kullanımına bağlı zehirlenmeler literatüre baktığımız zaman 2010 yılından itibaren bir artış gösteriyor. İçinde bulunduğumuz sempozyum açısından ve Acil Tıp Uzmanları Derneği'ni düşündüğümde önemli bir konu olduğunu fark ettiğim için dernekle ve sempozyum yönetimiyle irtibata geçmiştim. Elektronik sigaranın kısımlarına baktığımız zaman batarya, atomizler, kartuş olmak üzere 3 kısımdan oluştuğunu ve propilen glikol, gliserol ve nikotin gıda aromaları olmak üzere 4 ana bileşen olduğunu görüyoruz içerisinde. Bir lityum iyon pilden oluşan bataryamız var.
bu sıvıyı buharlaştırıyor ve kullanıcının tıpkı sigara içinde benzer bir his duymasını sağlıyor. Evet, nikotinin düşük LD50 nedeniyle oral alımda oldukça toksik bir bileşik. Özellikle yetişkin insanda LD50 değerinin oldukça düşük olduğunu görüyoruz. Nikotin zehirlenmesine bağlı olarak karın ağrısı, terleme, halsizlik, konfüzyon, nöbetler, solunum sisteminde kas felci nedeniyle ölüm gerçekleşebilmekte. Düşük doz nikotin zehirlenmesine taşikardi, hipertansiyon görülürken yüksek dozda bradikardi ve hipotansiyon ortaya çıkmakta. Likitlerde 6 ila 36 mg, ülkemizde en fazla 24 mg'a kadar satılmakta. Kullanıcıların daha değişik solüsyonları evde hazırladıklarını ve gümrükten izinsiz şekilde getirdiklerini biliyoruz. Peki etiketteki nikotin miktarı her zaman gerçektekiyle aynı mı? Yapılan çalışmalara baktığımızda etiketteki nikotin miktarıyla tespit edilen nikotin miktarını karşılaştırdığımızda bu tablodaki gibi istatistiksel olarak anlamlı farklılık görüyoruz. Bu miktar bazen düşük olmakla birlikte etikettekinden yüksek miktarda nikotin bulunduğunu da görüyoruz. Bizim yaptığımız çalışmada elde ettiğimiz fotoğraflardan bir tanesi, orada 18 mg nikotin bulunuyor denmiş. Bir cam kalemiyle çarpıtılmış. Mililitrede mi 18 mg yoksa 10 mililitrede mi 18 mg bunu bilmiyoruz. Aşağıda görüldüğü üzere salep, orange toffee gibi kullanıcının kendi isimlendirdiği ve evde yaptığı karışımlar mevcut. İçerisindeki nikotin miktarı hakkında herhangi bir bilgimiz yok. Baktığımız zaman veriler hep Amerika'dan geliyor. Örneğin Oregon Zehir Merkezi'nde 2011 ve 2013 yılları arasında elektronik sigaraya aşırı maruziyet nedeniyle 31 arama yapıldığını görüyoruz. Yine hastalıkları önleme ve kontrol merkezinin verilerine baktığımız zaman 2010 ve 2014 yılları arasında e-sigara nedeniyle 2405 çağrının yapıldığını görüyoruz. 16.248 çağrıda sigara nedeniyle burada aşağıdaki grafikte görüyoruz. Yine 2 ayı değerlendirdiğimizde Eylül ayında 2010 yılında sadece bir çağrı yapılırken e-sigaraya bağlı zehirlenmelerle 2014 yılında Şubat ayında 215 çağrının yapıldığını görüyoruz elektronik sigara kullanımına bağlı zehirlenmelerle alakalı olarak. Çocuklar üzerinde etkisinin incelendiği yayına baktığımızda her 8 haneden birinde ailelerin elektronik sigaranın çocuklar üzerindeki nikotin zehirlenmesi de dahil zararlı etkilerine yönelik bilgi sahibi olmadığı sonucuna varılmış. 1651 kişinin katıldığı bu çalışmanın %34,5'inde çocukların sağlığını olumsuz etkilemeyeceğini düşündüklerini belirtmiş aileler. Biz sorduğumuzda elektronik sigaranın çocuklar üzerine zararlı olduğunu düşünüyor musunuz diye 480 elektronik sigara kullanıcısına %95'i çocuk sahibi, %5'i ise çocuk sahibi olmayan kişilerden oluşuyordu. Çocuk sahibi olanların %76'sı, büyük bir çoğunluğu evet elektronik sigaranın zararlı olduğunu düşünüyor. Çocuk sahibi olmayanları ise tamamı elektronik sigaranın çocuklar için zararlı olabileceğini düşünmekte. 2012 ve 2017 yılları arasında Amerika'da Ulusal Zehir Merkezi'nde sıvı nikotin maruziyetine yönelik yapılan başvurular incelendiğinde 6 yaşından küçük 8269 çocukta sıvı nikotin maruziyetine bağlı zehirlenme nedeniyle başvuru yapıldı ve çocukların %92,5'inin oral yolla maruz kaldığı ve büyük çoğunluğunun 3 yaşından küçük çocuklar olduğu rapor edilmiştir. 2010-2014 yılları arasında yine pediatrik maruziyetinin incelendiği çalışmaya baktığımızda çoğunluğunun 1 yaş grubu çocuklar ve 2 yaş grubu çocuklar olduğunu, büyük bir çoğunluğunun yine oral ve maruziyetle nikotin zehirlenmesiyle başvurduğunu görüyoruz. Uzem'de durum nasıl diye baktığımızda herhangi bir yayın yok. Ülkemizdeki veriler hakkında herhangi bir bilgimiz yok ne yazık ki. Elektronik sigaranın akut etkilerine yönelik yapılan çalışmalar ilk içinden itibaren 5 dakika içerisinde kalp atışlarında ve plazma nikotin seviyesinde önemli derecede bir yükselmeye neden olduğu yönünde. Baktığımız zaman sadece çocuklar değil, yetişkinlerde de bir problem olduğunu, teşkil ettiğini görüyoruz. İntravenöz ve oral olmak üzere ikiye ayırıyorum. İntravenöz olarak aslında ilk zehirlenme şöyle rapor edilmiş. Bir kadın sindirim ve enjeksiyona bağlı olarak hastaneye başvuruyor. 22 yaşında, 47 kilo ağırlığında. Bu kişi kronik opioid bağımlılığına sahip. Çok üzücü. Çocuklar evet kazara maruz kalıyorlar ama kadınlar genellikle intihar amaçlı ve bağımlıysa eğer
Bu sıvının içerisine metadonla tedavi ediliyor bu kişi. Metadonu sıvıya karıştırmış, bir kısmını içip bir kısmını da vücuduna enjekte ediyor. Ve aktif gömül uygulanarak psikiyatrik konsültasyona, bağımlılık servisine yönlendiriliyor. Daha sonra hep çocuklarla ilgili veriler İngiltere'den gelmiş. Hep çocukların maruziyeti oradan gelen olgu sunumlarının oldukça fazla olduğunu görüyoruz. Bir tanesi 2 yaşında bir kız çocuğu kusma şikayetiyle hastaneye gidiyor, moral değişimi görülüyor. 60 mililitrelik evli kitin evde bir kısmının olmadığı fark ediliyor. Elinde, yüzünde ve hatta nefesinde kokma fark edildiği için zehirlendiği anlaşılıyor. Burada önemli olan kısım üzüm salkımı tutan bir maymun tasvirinin olması, hoş bir üzüm kokusunda olması ve ambalajının parlak turuncu renkte olması. Yine İngiltere'de 30 aylık bir çocukta kazara yatması şeklinde acil servise başvurmasıyla rapor edilmiş olgu sunumları mevcut. Görüyoruz ki evkite maruziyet pediatrik bir sorun teşkil ediyor. Hatta intihar amaçlı kullanan derişik çözeltileri alan kişilerde ölümle sonuçlanan vakalar var. 2010 yılından günümüze e-sigara, evlilikte maruziyet nedeniyle oral alımda zehirlenme vakalarını görüyoruz ve bu vakalarda bir artış görüyoruz. Vücuda enjekte edilmesinin yeni intihar vakalarını oluşturduğunu görüyoruz. Ve yeni pediatrik akut zehirlenme vakalarını oluşturduğu için önem teşkil etmekte. Burada önem almamız gereken konu, özellikle çocuk kitli bulunmayan evli kitler içerdikleri hoş koku nedeniyle, renkli ve çekici ambalajları nedeniyle pediatrik bir problem teşkil edebilmekte. Bu nedenle çocukların maruziyetini en aza indirmek amacıyla ve önlemek amacıyla yasal düzenlemelere gidilmekte. 25. yılı kutluyorum. Atüder ve Atüder Zehirlenme Çalışma Grubu'na teşekkür ediyorum. Hocamızı saygı ve rahmetle anıyorum. Soru veya katkısı olan? UZEM'de çalışma yok. Şimdi ilkine ilişki, benim değerli arkadaşlarım UZEM'de çalışıyordu ama şimdi kurumun ayrılmasıyla birlikte oradan onlar da ayrıldı. O dönem sorduğumda ikili ilişkilerde hani böyle bir çağrı alıyor musunuz, arama var mı diye sorduğumda yok ama biz kendimiz kurum için peki hani alıp yayın yapabilir miyiz, çağrı var mı diye sorduğumda kurum kendi yayınını yaptığını, kendi verilerini kendisinin değerlendirdiğini söylemişlerdi. Ama şimdiye kadar böyle bir hani çağrı yapıldı mı, var mı, elimizde herhangi bir veri yok. Kurumdan herhangi bir bilgi de alamıyoruz. Çünkü onlar kendi içlerinde yayın yaptıklarını ve paylaştıklarını söylediler. UZEM'le ilgili bir veri yok elimizde. Yani. Bir tanesi bu elektronik sigara kullanımına bağlı zehirlenmeler gönderildi Bağımlılık Dergisi'ne. Şu an yayın aşamasında. Dergi Park'tan ulaşılabilir oraya. Yayın aşamasında. Ben teşekkür ederim. Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde zehirlenmeler. Ankara 2014. Kısaca Ankara ili olarak hastane öncesinde zehirlenme vakalarıyla ilgili istatistiklerimizi sizinle paylaşacağım. Zehrin ne olduğunu biliyoruz zaten. Zehirlenmeler çevresel ister ve tıbbi kökenli olabilir. Zehirlenmeler genellikle yutma sonucu meydana geldiği görülmüştür. İnhalasyon, yeni sirkülasyon, cilt mukoz membran ve enjeksiyon gibi yollarla da olur. Ankara İl Ambulans Servisi Başhekimi olarak 2017 Ocak'tan 2017 aralığa kadarki görevlendirmelerimizi 415.874 olduğunu biliyoruz. Bunların 2733'ü zehirlenme olarak kayıtlara geçmiştir. Çalışmayan hastaların yaklaşık %50'leri erkek, %49'u da kadın olarak dahil edilmiştir. En çok 19-54 arasındaki yaş grubunu zehirlenme vakalarına rastlamışız. Bunların içerisinde oral alımda öncelik olduğunu görüyoruz. İlaç ve gıda zehirlenmesinin. Yaş grubu içinde de 19-54'ün olduğunu görüyoruz. İlçe bazında Ankara bilenlerden yani belki Kınazı aşina olur diye Çankaya ve Yeni Mahalle'de Çankaya birinci, Yeni Mahalle ikinci olarak zehirlenme vakalarında müdahale etmişiz Ankara özellikle olarak.
En çok oran olarak Ağustos ayında yaklaşık ortalamanın 2 katı, 13.1, %7 ortalaması ise %13.1'e kadar zehirlenme vakasıyla karşılaşmışız. Bunların içerisinde en çok ilçelerde zehirlenme vakasıyla karşılaşıp orada müdahale etmişiz ilçe devlet hastanesine, ama en çok sevkide eğitim araştırmaları yapmışız. Bunların içerisinde ilaç alımlarının ön planda olduğunu tekrar görüyoruz. Bölge içi ve bölge dışı ambulans ekiplerinin 7.2 kilometrelik mesafesine göre planlanmıştır. Bunların %57.04'ünü ilaçlara bağlı olarak zehirlenme olarak tespit ettik. En çok intihar amaçlı olarak ilaçlı suistit vakasına müdahale etmişiz. En çok %75.8 kış aylarında olmuş müdahalemiz. Vakaların %21.3'ü pazar günü başvurmuş zehirlenmelerin. Ortalama işte 24 saat kalış süresini düşünürsek, yani pazartesi hasta acil servise kayıt yapmış, 2 gün kalmış. Bir önceki konulardan birisini gördüğünüz kadarıyla çarşambada en çok nakil olmuş. Pazartesi en çok vaka çıkmış, çarşambada nakil olmuş. Yani 48 saatlik bir yatış sürecine sahip olmuş bu hastalar aynı zamanda. En çok da sarı kodlu olarak müdahale etmişiz, kırmızı kodlu değil. Sadece 8 vakayı siyah kodlu olarak zehirlenme vakası. Onlar da karbonmonoksit içerikli vakalarmış. O kadar çok zamanınızı almayacağım. Teşekkür ediyoruz. Soru veya katkısı olan. İki tane daha soru bildirimimiz var henüz sunulmayan. Acil servisimize başvuran karbonmonoksit vakalarının retrospektif analizi sunacak ekipten kimse yok galiba. Bir diğer sunumda tekrar anons edelim. Eğer onu sunacak kimse yoksa artık oturumu kapatacağız. Aile kuşametropiramid sonuç akatize adlı sorusunu sunacak ekipte. Burada değil. Ekibe teşekkür ederiz. Sunum yapanlara ve dinleyenlere. Arabileceğiz. Herkese günaydın. Maalesef program aksamasın diye hızlıca devam ediyoruz. Herkes biliyordur herhalde kimin ne olduğunu. Önemli değil, yok. Evet, hemen sabahki programımızı açıyorum. Evet, bize Cem Bey acil serviste akılcı ilaç kullanımından bahsedecek. Teşekkür ederim. Değerli oturum başkanım, kıymetli misafirler, bugün size acil servis akılcı ilaç kullanımından bahsetmek istiyorum. Bu konu aslında birçok hekim tarafından ihmal edilen bir konu ve bizim için gerçekten çok önemli bir konu. Spesifik tedavilerle belki günde bir hasta kurtarırsınız ama akılcı ilaç yaklaşımıyla toplumu, ülkenizi, devletinizi kurtarabileceğinizi bilmeniz gerekiyor. O yüzden bu konuyu iyi düşünüp, iyi irdelemek, her gün her hastada
ayrı şekilde değerlendirilmesi bizim için çok önemli. Dünya Sağlık Örgütü bir insanlık hakkı olarak sağlıkta veya sağlığa erişmek eşitlik ilkesinden yararlanarak ilaca erişebilirliğin uzun vadeli ilaç politikalarıyla ayrılmaz bir parçası olarak kabul ediyor. Yani sürdürülebilirlik her zaman için en temel sorun. Yani bir gün kullandığınız ilacı da yarın kullanabilmeniz, ondan sonra tekrar kullanabilmeniz çok önemli. O yüzden elinize gelen ilacı bir anda tüketip sonra tekrar size başkalarının alması için beklemek çok mantıklı gözükmüyor. Neden Dünya Sağlık Örgütü bu düşünceye girmiş? Yanlış, gereksiz, etkisiz, yüksek maliyetli ilaçların sık bir şekilde kullanılması, hastalık ve ölüm oranlarındaki artışlarla eşlik etmesi, ilaçların yan etki riskinin artması, en önemlisi kaynakların yanlış kullanılması, tüketilmesi ve sonuçta temel ilaçlara bile ulaşılamaz hale gelmesi bunun aslında bir kaynağını oluşturuyor. İşletmenin bir temel bir prensibi vardır. Hep konuşuyoruz, söylüyoruz. İnsan istekleri sınırsızdır ama imkanlar sınırlıdır. Bu bir dünya kuralı. Bu kuralı hiçbir zaman bozmamak gerekiyor. Ne biz hekim olarak ne de hasta olarak. 1985 yılında Nairobi'de, Kenya Nairobi'nin başkentidir. Dünya Sağlık Örgütü toplantısında akılcı ilaç kullanımı ile ilgili bir başlangıcı burada başlatıyor. Bu çok mantıklı gelmese bile biz 1985 yani yaklaşık 32 yıl önce akılcı ilaç kullanımına başlarken biz daha herhalde daha 10 yıl oldu. Yani yaklaşık 25 yıl geriden takip ediyoruz. Yani 25 yıllık aslında bir maliyet kaybımız var. İsraf kaybımız var ve bunun bize ne kadar getirisini zaman içerisinde göreceğiz. Kişilerin klinik bulgular ve bireysel özelliklerine bağlı olarak uygun ilaca, uygun maliyetli, uygun sürede, uygun dozda ulaşması olarak tanımlamıştır. Dünya Sağlık Örgütü'nün tahminlerine göre ilaçların %7'sinden fazlası uygun olmayan şekillere siteleniyor. Ve bunların %50'si hastalar tarafından uygun olmayan şekilde kullanılıyor. Yani istenen etki belki %25'lerde. Akılcı olmayan ilaç kullanımı, yani uygun olmayan ilaç kullanımları bize hastaların tedavi oyuncunun azalması, ilaç etkileşimleri, bu çok önemli. İlaç etkileşimlerinin acil servis özellikle bahsetmek istiyorum. Bazı ilaçlara karşı direnç gelişmesinde hastalıkların tekrarlanmasına ya da uzamasına yol açmakta. Önemlisi bu yan etkiler, görülme sıklığında bir artış meydana gelmekte. Ve tabii ki hepimizin aslında hiç düşünmediği ama mutlaka düşünmemiz gereken tedavi maliyetleri. Akılcı ilaç kullanımı, uygun ilaç, etkinlik, güvenlik, uygunluk, maliyet kriterlerine göre belirlenmesi gerekiyor. Yani sizin şu an çok fazla piyasada ilaçlar var. Mesela SMA hastaları var. Sadece tek bir dozu 1.500-1.5 milyon lira. Tedavi etkinliği yok. Yani enzim günü belki bir kısmını kurtarılabilir. Fakat uzun sürdürülebilir değil. Türkiye'deki tüm hastalar verdiğinizde SGK bütçesinin %50'lerine varanı 3000 hastayla Türkiye'de birçok hastalık var arkadaşlar. Epidermolyz bullozadan tutun da. Bunların maliyetleri, eğer istedikleri tedaviyi vermeye kalkarsanız SGK bütçesinin yaklaşık %50'sini falan alıyor. Yani 3000 hastayla 70 milyon rızkını yedirebilirsiniz. O yüzden çok iyi planlamamız, hiç kimseyi mağdur etmeden bu işi yürütebilmemiz çok önemli. Hatta şöyle bir şey var. İlaç, özellikle ilaçlarla ilgili. Mesela daha geçen gün bir firmanın bir yetkilisi arıyor. Bir hastalıkta bir firma hastalarına ev alıyor, araba alıyor. Sebebi özellikle doktorlarına o malzemelerin yazdırılmasını istiyorlar. Çünkü dönem para o kadar büyük ki. Yani akılcı ilaç kullanımı hasta tarafından akıllı ilaç kullanım olmuş resmen. Çünkü ev, araba düşünsenize. Bunlar alinden dönen şeyler piyasada. Tabii ki sorumluluk kime düşecek? Hastaya, hasta yakını doktora, hemşiresine, personeline, siyasilere, düzenleyici otorite nihayetinde, meslek örgütleri ve diğer birçok kuruluşa düşüyor. Uygun olmayan ilaç kullanımları karşımızda daha çok çoklu ilaç kullanımları, bir torba poşetle teyzeleri görüyorsunuz, gidiyor acil servislere. Biri biz yazıyoruz,
torbalarına torba tutuyoruz aslında. Çoğu zaman o ilaçların, elindeki ilaçların ne kadar yeter onu bile hesaplamıyoruz. İlaçların gereksiz ve aşırı kullanımı, klinik rehberlere uyumsuzluk, bu çok önemli. Belki eğitim araştırma üniversitelerde bu klinik uyum sağlanabiliyor. Ama devlet hastanelerinde ne yazık ki çok sağlanamıyor. Piyasaya yeni çıkan ilaçlar özellikle reklam kampanyalarına maruz kalındığında bir seri hiç yazılmayan bir ilaç bir o ay tavan olabiliyor. İlaç kullanımındaki özensizlikler bunlar çok önemli. Yani hastanın kafasına göre ilaç kullanması, dozunu kullanmaması, yeterli doz. Özellikle doz ayrıca bahsedeceğiz. Antibiyotikte çok ciddi sıkıntılar karşımıza çıkartıyor. Uygun olmayan ilaç kullanımları kimi zaman bağımlılık, kimi zaman medikal hastalıklar, kimi zaman sosyal problemler ve en önemlisi ekonomik problemler şeklinde karşımıza çıkıyor. Bunlar bize gereksiz antibiyotik kullanımı, özellikle aslında belki akılcı ilaç kullanımında en çok öne çıkan konu antibiyotik. Gereksiz yere enjeksiyon uygulanması, devlet hastanelerinin baş belası oldu. Bir hoca bir iğne yap gideyim, baş belası. Düşünsenize maliyetlerinizden, düşük ayaklar, enfeksiyon, yara yeri hapseleri, bunlar hiç gelmiyor bize belki. Ya da geldiği zaman şaşırıyoruz ama çok fazla bunlar var. Acil servisteki kalabalık, yorgunluğun ana kaynakları. Gereksiz yere kontrast madde tetkik, bizim de baş belası olan bir durum. Yani temel ultrason gibi yöntemlerle, iyi bir muayeneyle hastaların değerlendirmesini her hasta tomografi çekimi gibi. Ne yazık ki buna da maruz kalıyoruz. Akılcılık planlanmadığı için sistemimiz, planlayamadığımız için ne yazık ki bu sonuçları karşılaşıyoruz. Ve ilaç etkileşimlerinin ihmal edilmesi. Burada hepimiz doktoruz. Şimdiye kadar kaç kişi ilaç yan etkisini Türkiye Tıbbi Cihaz İlaç Eczacılık Kurumu'na bildirdi? Hepimiz görüyoruz. Alerjik reaksiyonlar geliyor. İlaç kullanımına bağlı. Kaç kişi bildirdi? Yok. Kurumdaki arkadaşlar da bizden bildirim bekliyor. Haklı olduğumuz yer yoğunluktan dolayı bildirim yapmıyoruz. Ama biliyorsunuz ki Türkiye İlaç Eczacılık Kurumu'nun duyurular bölümünde sürekli olarak piyasadan ilaç toplatıyor, malzeme toplatıyor, serum toplatıyor. Yani şu an girin siteye bir sürü ilaç var. Bunları takip ediyoruz mu? Etmiyoruz. İşte biz akılcı ilaç kullanımında çok geriyiz. Belki Kenya'da 1985'lik düzeydeyiz. Yani Kenya'ya gittiğini biliyorum ama ben gittim. Yani gerçekten çok şık giyinebiliriz, çok güzel konuşabiliriz. Ama akılcı ilaç kullanmıyoruz. Akıllı ilaç kullanmıyoruz. Çok net. Ve kongrelerin en uyduruk, en önemsemeyen konusu bu. Ama ülkeyi kurtaracak olan da bu. Ne yazık ki. Sağlık Bakanlığı son 10 yıldır farklı kampanyalarla bu işi yürütmeye çalışıyor. Burada gördüğünüz işte bir broşürü, hiç denk geldiniz mi, gördünüz mü? Hastanelerde bulunuyor. Görmemişsinizdir. Acil servislerin kesin olması gerekiyor. Görsel, yani bir televizyon ekranında hastaları beklerken bunları sessiz bir şekilde falan da görülmesi çok önemli. Çünkü biz bunları insanların beynine işlememiz lazım. Bu da farklı bir broşür. Bir şeyler yapmaya çalışıyor bakalım. Ama arkadaşlar kalkınma bir kişinin veya iki kişinin, iki kurumun çabasıyla olmaz. Kalkınma toplumun tüm çabasıyla olur. Eğer kalkınmayı düşünüyorsanız eğer bu konuda hepimize düşen görevler var. Akılcı ilaç kullanımı şöyle başlıyor arkadaşlar. Bir kere doğru endikasyon koyacaksınız. Endikasyon konusunda aceleci davranmamanız lazım. İyi bir endikasyon. İlaçsız etkili veya güvenilir bir tedavi var mı? Mesela basit fizik tedavi, basit yürüyüşler. Bunlar varsa mutlaka bunları önermeniz gerekiyor. En uygun ilacı seçip bunun dozunu ve süresini iyi belirlemeniz gerekiyor. Kritik tonsillatim var, işte 14 gün yazdım, işte kullanılmasa bir bakalım değil. Hastaya aralıklı takip. Peki bizim sistemdeki en korkunç problemimiz, acilde baktığımız hastanın kime kontrole gideceği belli değil. Açıkta. KBB polikliniği mi, aile hekimliği mi, dahiliyeci mi, giden adamın ne diyeceği belli değil. Giden hekimle acilcinin arası zaten kopuk. Biz yazdığımız hiçbir hastalığın geri dönüşünü görmüyoruz. Çünkü muhtemelen hasta şöyle diyor. Bizden çıkıyor, başka bir sağlık kurumuna gidiyor gündüz. O ilaçları kenara bırakıyor. Söylüyor. O doktorun yazdığı ilaç hoşuna giderse ona devam ediyor. Yani bu neyi ortaya çıkarıyor? Antibiyotik direnci böyle başlıyor işte.
Uygun ilaç, uygun dozun, uygun sürenin belirlenmesi çok önemli demiştik. En son kullandığı ilaçları mutlaka çıkarıp bakmanız gerekiyor. Bizim hiç hesaba katmadığımız ama çok çok önemli bir konu var. İlaç etkileşimleri. Ve acil serviste ilaç etkileşimleri %70'lere varan değerleri var arkadaşlar. Biraz önce göstereceğim size. Hastanın alerjik durumunun mutlaka sorgulanması gerekiyor. Sorgulamıyoruz. Penisilin alerjisi olan hastalara penisilin hala yapıyoruz. Ne yazık ki böyle. Yoğunluktur, farklı gerekçeler olabilir. Hastanın da bilgisizliği. Dedim ya, kalkınma hep hastanın da mutlaka uyarması gerekiyor aslında. Şimdi antibiyotik terim olarak biliyorsunuz hayata karşı demek. Yani burada tedavideki hedefe yönelik olarak dar spektrumlu ve geniş spektrumlu olarak kullanıyoruz. Biliyorsunuz ki tanısı konmuş bir hastalıkta eğer dar spektrumlu bir tedavi, yani hedefe yönelik bir tedavi bulabilirsiniz, bu etkin ve iyi bir tedavi oluyor. Ama biz acilde özellikle hastalara kafadan ikili antibiyotikle başlıyoruz. Sonuçları antibiyotik direnci. Maliyeti hesaplanamaz. Yaşam kalitesi hesaplanamaz. Yani siz şunu diyebilirsiniz. Ben 25 yaşında, ben de antibiyotik direnci falan olmaz. Toplumunuz kazanırsa sizde de olacaktır arkadaşlar. Size yüksek doz antibiyotik verilmesine gerek yok. Dünya Sağlık Örgütü bu yüzden antibiyotik direncini küresel olarak en büyük tehditlerden görüyor. Ve çok çok önemli. Biliyorsunuz şu an et yiyen bakteriler diyorlar. Mesela bir sürü haber tutmuyor. Ve bununla ilgili tedavi, ne yazık ki tedavi kaynakları yok. Baş edemiyoruz. Acil servislere düşen sorumluluk. Bir kere bizim de kendi egolarımızdan kurtulmamız gerekiyor. Klinik enfeksiyoncular, mikrobiyologlar oturup, konuşup, bizim de eksiklerimiz ne ya da onların eksiklerini. Bunlar oturup konuşmamız ve danışmamız gerekiyor. Her şeyi bizim bilmemiz imkansız. Tıp, belki milyonda biriyle biz hekimlik yapıyoruz. O yüzden mutlaka danışıp kendi kliniğimizi sorgulamamız gerekiyor. Gerekirse herkes kendi reçetesindeki ilaçları sorgulaması gerekiyor. Direnci hızlandıran en önemli sebep arkadaşlar yanlış antibiyotik kullanımı. Yanlış seçim. Bu antibiyotik seçiminde tabii ki sizin alışkanlıklarınız, yeni bir firma size tanıtım yaptıysa belki o, birçok faktör olabiliyor. Özellikle arkadaşlar pnömoni, tüberküloz ve konerede yanlış tedaviler antibiyotik direncinin hızlandırdığı gösterilmiş. Bu reçete bilgi sistemi var. Eczacılık için yeni bir sisteme geçtik. Burada kullanılıyor. Burada %12 ile oranında işte reçete edilen ilaçların antibiyotik olduğu görülmüş. Bu %12'de maliyet açısından da %14 aslında. Peki bununla ilgili ne yapılabilir? Şimdi ondan bahsedeceğim. Eğer siz yani %50 tanınızın yanlış olduğunu, %50'sinin az olduğunu düşünürseniz aslında %14 maliyetin belki %3'ü hak eden hastaya gidiyor. %10'un gereksiz yere boşa gidiyor. Bu ilaç eczacı kurulunun dün akşam oldu. Onlar sistemden bunu sorgulamak zorunda kaldılar. Biraz zor oldu ama teşekkür ediyorum Hakkı Bey'e, İlaç Kurumu Başkanımıza. Kendisinin gönderdiği bu verilerde bakın arkadaşlar, bu veri hiçbir yerde bulamazsın. Acil uzmanlığının ilk 10 etken yazdığı ilaçlar. 2017 verisi bu. Biz bunları yazıyoruz. Parasetamol, soğuk algınlığı, amoksin enzim inhibitörü yani amoksin sulfatın, işte ağrı kesici. Peki hangimiz kliniğinizde ya da hangimiz kliniğinizde bu ilaçların eğitimini veriyoruz? Hangi hastalarda düzgün kullanacağız? Evet, yani düşünsenize. Bakın aşağıda maliyetine göre ilk ettiğim maddelere bakın. Dexekitoprofenle ilgili hangimiz eğitim verdik? İlaç etkileşimleriyle ilgili konuştuk. O kadar alacağımız yol var ki, yani yanlış anlamayın, her hastalık tabii ki önemli ama sürekli pulmonere böyle tedavisi desem burada bir sürü arkadaş, bir sürü kriter bana sayabilir, şunu diyebilir, bunu diyebilir. Ama şu ilacın yan etkisinin ne olduğu konusunda belki 3-4. kalemi söyleyemez. Uygun olmayan kullanımlardan bahsetmiştim. Buraya geçiyorum arkadaşlar. Temel sorularımız şu olmalı arkadaşlar bir hastada. Bu hastada enfeksiyon var mı? Uygun örnek alımı mümkün mü? Özellikle
uygun örnek, yani antibiyotik başlamadan önce etkenin tespit edilmesi, tedavinin doğru olması açısından çok önemli. Belki bu PCR, belki MRSA pozitif mi hasta. Bunların bakılması çok önemli. En sık beklenen kaynağın belirtilmesi gerekiyor. Hastada idrar yolu enfeksiyonu düşünüyorsanız eğer ve bu komplike olmadığını karar verdiniz, bunun en sık etkeni nedir? Ve bunun tedavisi nedir? Çok basit. Yani hepsine ben sifro yazarım, yok monoşası yazarım da var veya başka bir şey yazarım da olmaz. Temelde eğer biz uzmanlık eğitimi veya bu işleri yapıyorsak etkeni konuşarak tedavi etmemiz çok önemli. Kombine antibiyotik tedavileri gerekli mi? Çok yüksek doz antibiyotik kullanmaktansa eğer kombine iyi bir seçenek şekilde karşınıza çıkabilir. Hastaya ait faktörlerin belirtilmesi çok önemli. Böbrek yetmezliği olan hastalarda tam buz kılarıklarınızın başlarsanız eğer bunun sorunlarıyla uğraşmak zorunda hasta kalacaktır. Muhtemelen sizi görmeyecektir. Ya da GFR'si 30'larda ya da 25'lerde yaşlı hasta. Siz nansitört antiinflamatuar çok basit bir ilaç yazdınız. Ağrısı vardı. Ama bu hastanın akut böbrek yetmezliğine gidebileceğini bilmeniz lazım. Ve çok sık karşılaşıyor. Ve biz acilciler bunları görmüyoruz. Bize gelmiyor bunlar. Bu akılcı ilaç kullanımı yapılan bir çalışma. Normalde %25'i bulan reçete oranı akılcı ilaç kullanımı sonrası %17'ye kadar düşürmüşler. Yapılabilir mi? Hepimiz kendi hastanemizi akılcı ilaç kullanımı ile ilgili stratejilerimizi ortaya koymamız gerekiyor. Bizim bu eğer hepimiz kliniklerimizi belli hastanelere işte akredite etmek istiyoruz vesaire işte kalitemizi belirlemek istiyorsak eğer bunun önderi olmak zorundasınız. Akılcı ilaç kullanımının ön temsilcisi olmak zorundayız. Bu çok önemli bir şey. Daha önceki kongrede Gülşah Hanım da bahsetmiş olduğu antibiyotik ekipleri, antibiyotik yani enfeksiyon kurulları işte Amerika'da bu şekilde değerlendirilmiş. Bu arkadaşlar bakın enfeksiyon hastalıkları uzmanı, klinik mikrobiyolog, bilgi sistem uzmanı çünkü biliyorsunuz bu işler sistemden çekilip analiz ediliyor. Hastane epidemiyologu. Bunların olması çok önemli. Sizin tek başına stratejiniz olmaz. Bu ekiple bizim iyi çalışmamız gerekiyor. Bunların anlattığı hizmete içi eğitimler genelde hiç kimse sevmiyor. Biz de sevmiyoruz. Gidip de ya işte kim gidecek ona önemsemiyoruz. Aslında önemsemediğimiz noktadan hayat başladığını iyi bilmemiz gerekiyor. Günde bir tane pulmoner böyle kurtarabilirsiniz ama bunda bakın acil servise giren 400 hastanızın 200'ünü kaliteli bir tedavi verebilirsiniz. Bir sürü örnek var. İdrar yolu enfeksiyonu var, hastada işte asemptomatik bakterisi var, direkt antibiyotiğe basıyoruz. Kültürden alıp bir sonucuyla gitse polikliniğe hasta diyoruz mu? Demiyoruz. Üst solunum yolu enfeksiyonu var. Çoğumuz korkumuzdan acaba bana şikayet gelir mi? Yok işte hasta enfeksiyon olur mu? Direkt antibiyotik başlıyoruz. Bunun büyük bir çoğunlukla hepimiz aslında viral etkenler olduğunu biliyoruz. Ama cesaret edemiyoruz. O yüzden biraz daha cesur olmamız gerekiyor. Antihipertansif kullanımı ile ilgili, yani şöyle bir PubMed'e baktığınızda aslında bu genel mantık şudur. Ben aynı zamanda Hacettepe Toksikoloji Doktora programındayım. Yani tek bir ilacın en yüksek doza çıkmaktansa multiple, düşük dozdan hedefe ulaşmak her zaman tercihtir arkadaşlar. Bu bir meta-analiz, 33.000 kişiyi kapsayan 15 klinik çalışmanın bir meta-analizini yapmışlar. Meta-analiz sonucunda monoterapiyle %26'sı arkadaşlar tansiyonun kontrol edilebiliyor. O yüzden biz de acil serviste hastanın tansiyonu bir ilaçla düşürülmeye çalışırken bazen biliyorsunuz düşüremiyoruz. Çok yüksek dozlara çıkmaktansa ikinci ilaçları düşünüp onları kullanmamız daha iyi. Çünkü diğer ilacın yüksek dozuna bağlı olarak en etkilerin çıkması muhtemeldir. Şu konudan bahsetmek istiyorum. Bu güzel bir şey. Acil ilaç etkileşimleri. Bu Sao Paulo'da yapılmış Brezilya'da. Sitenin ismi drug.com hiç biliyor musunuz? Gördünüz mü daha önce? Şimdi drugs.com'a giriyorsunuz arkadaşlar. Orada ilacı yazıyorsunuz. Beta-metaklopramid yazıyorsunuz.
yazıyorsunuz, yanında da tramadol yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki bunların etkileşimi nasıl, bu iki ilacı kullanırsam nasıl? Orada size direkt olarak çıkıyor ki majör etkileşim var. Bu ilacı etkisini arttırabilir, ilacın etkisini azaltabilir. Hiçbirimiz kullandığımız acil servisteki ilaçların birbiriyle etkileşimini bilmiyoruz. Çünkü çoğu karaciğer ya da böbrek düzeyinin etkilerini arttırıyor veya azaltıyor. Bu arkadaşlar bir çalışma yapmışlar. Çalışmalarında incelenen reçetelerin %79'unda, yani 526 potansiyel reçeteyi inceliyorlar. Bunun %79'unda ilaç etkileşimi bulmuşlar. Ve en önemlisi bunların %21'inde ciddi ilaç etkileşimi var. Yani bizim aslında acil serviste yazdığımız ilaçlarda çok ciddi ilaç etkileşimleri var. Ve aslında tedaviye hedefi ne kadar uzlaştırdığını bilmiyoruz. O yüzden benim size önerim drug.com'u mutlaka kullanın. Birkaç ilacınızda kullanın, size ön bilgi verecektir. Akılcı ağrı kullanın. Zaten konuştuğumuz şeyler. Aslında mantığımızın ne olduğunu anlarsak eğer, bunu antibiyotikli de, non-steroidli veya başka bir ilaçla aynı yoldan gideceğizdir. Şunu söylemek istiyorum. Asetil salisikat 1890'larda bulunmuş. Bu şekilde reklamlar yapılmış bir ilaç. Bir ilacın çok uzun süre kullanılması, onun çok güvenli olacağı anlamına gelmediğini iyi bilmeniz gerekiyor. O yüzden alışkanlıklarımızın her zaman güvenli, çok güvenli olduğunu düşünmememiz gerekiyor. Hepimizin kendi açısından güvendiği ilaçlar var. O yüzden bu ilaçlar çok dikkatli bir şekilde düşünmesi önemlidir. Peki ne yapacağız? Hastaları iyi bilgilendireceğiz arkadaşlar. Bunları nasıl uygulayacakları, nasıl saklayacakları, ne zaman doktora gidecekleri hastalara iyi bir şekilde, iyi bir iletişimle bunlar ancak anlatılabilir. Ve en son, siz yaptınız, hastaya soruyorsunuz. Anladın mı? Çoğu zaman anlamıyorlar. Sebep, biz çok hızlıyız, çok onların seviyesini dinlemiyoruz, dil anlamında dinlemiyoruz. Sonuç anlamadım. Mutlaka anlatmamız gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından akılcı ilaç kullanımı teşvik edilmesi için 12 tane temel müdahale var. Bunlar önerilmiş ve Türkiye'de işte ilaç kullanım politikalarını koordine edecek ve bunları etkilen izleyecek kurum, ilaç eczacılık, tıbbi ilaç eczacılık kurumunun içerisinde kurulmuş. Bu arkadaşlar çok özverili bir şekilde şu an çalışıyorlar, bir şeyler yapmak istiyorlar. Ama sadece bunların çabalarıyla olmayacağını tekrar söylüyorum. Diğer öneriler, yapılanlar var, yapılmayanlar var. Bizim kendi açımızdan klinisyenler olarak basit idrar yolu enfeksiyonu şemasında hangi tedavileri uygulayacağımız, hangi ilaçları öncelikli olarak kullanacağımızı temel etken anlamında söylüyorum, konuşmamız gerekiyor. Ve biz bunları konuşmuyoruz. Önemsemiyoruz bile. Ya idrar yolu iyi reçete etsin diyoruz. Ama işte hata orada başlıyor. Çünkü bizim yetiştirdiğimiz asistanlar da bizim gibi olacak. Teşekkür ederim. Evet, Yücel Bey'e teşekkür ediyoruz. Aslında bu konu çok tartışılacak bir konu da. Yani bu konuda söyleyecek şey çok da şey var. Buyurun Mehmet Hocam. Ses geliyor. Öncelikle çok teşekkür ederim Yücel Bey. Bu hakikaten kongrelerde böyle formalite bir konuymuş gibi, geçiştirilen bir konuymuş gibi görünen bir ciddi bir konuyu olabildiğince hem hekim tarafıyla hem de devlet tarafıyla böyle hassas bir şekilde, ayrıntılı bir şekilde sunduğunuz için çok teşekkür ederim. Güzel bir sunumdu. Şimdi ben bu sunumu yaparken aklım ilk yıllar önce, yine yılları söylemeyeyim, pratisyenlik hayatım önüme geldi, sağlık ocağında. Şimdi biz o öğrenci yılların son işte internlük döneminde ilaç firmalarının şeyiyle, hani hangi ilacı yazabiliriz? Hepimiz aynı benzer şeyler yaşamışızdır. Sağlık ocağına bir kasaba köye gittiğimde gayri ihtiyar yazdığım ilaçların beraber çalıştığı sağlık memuru tarafından aşağı yukarı %90'ının aynı firmaya ait olduğu ve o ilaçların da çok pahalı olduğunu geri bildirim olarak köydekilerden işte o doktor yazıyor ama bu ilaçlar var mı? İşte o zamanlar tabii sosyal güvenlik kurumu falan o kadar çok şey değildi. Bu kadar kurumsal hale gelmemişti. Dolayısıyla yazdığım ilaçların hepsi neredeyse %90'ı havada kağıtta getirildi vesaire. Şimdi oradan yola çıkarak baktığımız zaman hakikaten
Şimdi bizim özellikle işte dün bir toplantıda arkadaşlar söyledi. Son birkaç yılda Türkiye'deki çok yaygın açılan tıp fakülteleri, o tıp fakültelerine yetişen arkadaşlarımızın birçok konuda olduğu gibi bu konuda da yeterli bilgi ve haiz olmaması nedeniyle bu ilaç şu anda ülkemizin en önemli bir tanesi işte bu değil mi? Konu. Dolayısıyla burada da bize düşen, ben şimdi çözüm noktasında ne yapabilirim? Konuşuluyor mesela enfeksiyon hastalıkları uzmanlarından vesaire çok defalar dinledik ama böyle hakikaten bu kadar zevk almamıştım. Bunu açık söyleyeyim daha. Şimdi burada çözüm noktasında bize düşen ne olabilir? Mesela otomasyonla ilgili, denetimle ilgili bu ilaç mesela şimdi hangimiz şöyle bir elimizi vicdanımıza koyalım. Gelen hastaların o torbasını açıp öyle detaylar yani çok bizi o kısa zamanda değil mi bunaltıyor böyle. Otomasyon sisteminden ne kadar ona hakim olabiliyoruz? En iyi şey aslında şu denetim. Hani bir hasta bir doktora gidiyor ondan sonra başka bir bu ilaçları kim yazmış falan. Zaten otomatikmen değil mi? Bunlar öyle çok münferit olaylar değil ülkemizde. Dolayısıyla aslında çok ciddi ve önemli bir konuyu dile getirdiniz ve çok bir şekilde. Çözüm noktasında da bu denetime açık, çok rahat bir şekilde, şeffaf bir şekilde süreci yani hastanın bütün acil servise veya herhangi bir yere gidişinden tüm tedavilerinin çok rahat bir şekilde irdelendiği, görüldüğü ve anında bir takım uyarılar, dediğim gibi ilaç, eczacılar, alerjilerin bildirilmesi gibi vesaire çok dinamik bir süreç oluşturulması gerekir bence Türkiye'de diye düşünüyorum yani. Evet hocam, çünkü şöyle mesela siprofloxasinle ilgili ilaç eczacılık tıbbi cihaz ilaç eczacılık kurum bir bilgilendirme yaptı yaklaşık 6-7 ay önce. Bunu bilen var mı? Siprofloxasin, sipro yazmayan var mı? Peki bildirim neydi biliyor musunuz? Bakın işte yani çok temel şeyleri kaçırıyoruz aslında. Komplik olmayan idrar yolu enfeksiyonlarında önerilmiyor. Nörolojik veya işte tendon, kaslarda yapmış olduğu reaksiyonlardan dolayı artık komplike olmayan hastalarda önerilmiyor. Biz ne yapıyoruz? Tüm idrar yolu enfeksiyonu Cipro 500 hatta o da 750'ye geçtik yani. Gerçekten söylüyorum. Ne yazık ki bunu üzülerek söylüyorum. Çok güzel giyinebiliriz, çok güzel konuşabiliriz ama çok kötü reçete yazıyoruz. Yazdığımız reçeteleri takip etmiyoruz. Buna bize birilerinin söylemesi gerekmiyor. Kendi içimizde kendi ipimizi çekmemiz gerekiyor. Ve artık lütfen, en azından buradaki arkadaşlar, kendi gittiğiniz kliniklerinizde lütfen akılcı ilaç kullanımıyla ilgili bir konu, bir ders düzenleyin ve acil eylem planlarınızı çıkarın. Her hastanenin ihtiyacı farklı. Kimine idrar enfeksiyonu çok gidiyor, evet, kimine üst solunum. Artık yani bu konu çok geniş, açık bitmez. Benim naçizane tavsiyem, burada birçok bölümde eğitim sorunları var, bölüm sorunları var, ana bilim dalı başkanlarımız var. Ben ricam bu konuda artık farmakoloji 2. sınıfta kaldı değil artık yeniden asistan eğitimlerinde ilaç kullanımı ile ilgili belki dersler koymak gerekebilir. Yeniden bir gözden geçirme amaçlı hem de akılcı ilaç kullanımında faydalı olacağını eminim. Teşekkür ederim. Şimdi bir sonraki konuşma için Sayın Doçent Doktor Mehtap Gülger'i toksikolojide ekstrakorporeal tedaviler adlı sunum yapmak üzere sahneye davet ediyoruz. Toksinlerin vücuda aldığımız toksinlerin eliminasyonu artırmak için kullandığımız yöntemler aslında ilk olarak korporal yöntemler. Yani yer renal eliminasyon veya intestinal eliminasyonu artırmak için bir takım yöntemlere başvuruyoruz. Bunların etkisinin kısıtlı olduğu durumlarda da ekstrakorporal yöntemlere geçiyoruz. Ekstrakorporal yöntem dediğimiz tedavi yöntemlerinde kan vücut dışına alınıp alt kan sorununa yönelik gerekli işlemlerden sonra tekrar dolaşıma veriliyor. Tarihsel gelişime baktığımızda aslında oldukça eski, yani yaklaşık 100'e yakın bir süredir gündemde olan bir konu. İlk olarak 1913 yılında Abel tarafından köpeklerde salisylatı zehirleme amacıyla kullanılmış. Daha sonra 1940'lı yıllarda kalp arkadaşları tarafından
insanlarda barbitürat zehirlenmesinde hemodiyaliz ilk olarak başarılı bir şekilde kullanılmış. 80'li yıllara geldiğimizde hemodiyalizin daha çok lityum, salisilat ve toksik alkol alımlarında kullanıldığını, hem perfüzyon ise trisiklik antidepresan, teofilin ve barbitürat zehirlenmelerinde kullanıldığını görüyoruz. Ancak günümüzde kullanım sıklığı giderek artmakta. Bu Amerikan verisini gösteren bir şekil, 5 yıllık periyotlarla gördüğünüz gibi bir kullanım giderek artıyor. İlaç olarak da en sık lityum, salisilat, asetaminofan ve etilen glikol en fazla kullanılan ilaç grupları. Ekstrakorporal tedavileri aslında biz primer olarak akut böbrek hasarı, kronik böbrek yetmezliği ve akut veya kronik karaciğer yetmezliği gibi bozulmuş organ fonksiyonunu destekleme amacıyla kullanıyoruz. Zehirlenme vakanın büyük bir çoğunluğu uyguladığımız destek tedavisiyle başarılı bir şekilde tedavi ediliyor. Ancak vakaların yaklaşık 1/1000'inde bu tedaviye ihtiyaç duyuyoruz. Ne zaman uygulayalım dersek, destek tedavisini alamadığımız olgularda, yine zehrin atılımı veya metabolize olduğu yolda bozukluk olduğu durumlarda, metil alkol gibi metabolitlerin ciddi toksikliğe yol açtığı durumlarda, yine alınan toksik maddenin ciddi morbidite ve mortalite yol açacak şekilde serumda yüksek düzeyde bulunduğu durumlarda, beraberinde yine hemodiyalizle düzeltilebilecek asit baz bozukluğu veya elektrolit bozukluğu olan hastalarda, yine aşırı dozda ciddi morbidite veya mortalite açısından yaş gruplarında eşlik eden komorbid hastalarda tercih ediyoruz. Sonuçta invazif bir yöntem, her yöntemin kendine özgü ciddi komplikasyonları olabiliyor. Genel olarak hasta hipotansiyon, kan kaybı, kadınlarla ilişkili komplikasyonlar, hava embolisi, kanama diyatezi gibi farklı komplikasyonlarla karşılaşabiliyoruz. Yine hem perfüzyon özgü olarak trombosipeni, lokopeni, hipokalsemi, plazmaferezi özgü olarak trombosipeni, koagülasyon faktörlerinde azalma, parestezi, tetani gibi farklı komplikasyonlarla karşılaşmamız mümkün. Ekstrakorporal tedaviye karar vermede aslında toksinin özelliği oldukça önemli. Burada moleküler ağırlığı, proteinlere bağlanma, endojen clearance, dağılım hacmine bağlı olarak ekstrakorporal tedavinin etkili olup olmadığına karar veriyoruz. Molekül ağırlığı, düşük molekül ağırlıklı toksinler genel olarak ekstrakorporal yöntemlerle daha iyi temizleniyor. Bundan aslında en fazla etkilen modalitede difüzyona dayalı olan hemodiyaliz. Aslında ilk kullanılan diyalizörlerde yaklaşık işte 5500 ile 1000 altına olan moleküller temizlenirken günümüzde artık kullanılan yüksek akımlı diyalizörlerde 15.000 altına kadar olan moleküller rahatlıkla kandan temizlenebiliyor. Absorbik bazlı hem perfüzyonda molekül ağırlığı 5000 ile 10.000 altına kadar, hem filtrasyonda 40-50.000 altına kadar olan molekülleri temizlemek mümkün. Albumin diyalizi, terapötik plazma ve kan değişiminde ise çok daha büyük eşikler mümkün. Yine ekstrakorporal tedaviyi etkileyen önemli bir parametre de toksinin proteinine bağlanma derecesi. Genel olarak ekstrakorporal yöntemler kandaki serbest fraksiyonu temizlediği için bu bizim için önemli bir parametre. Burada hemodiyaliz ve hemfiltrasyon gibi tetkiklerde eğer toksin proteinlerin %80'in üzerinde bağlanıyorsa genellikle etkili olmuyor. Ama bunda mesela birkaç istisnai durumlar var. Örneğin salisilat, valproik asit gibi bazı zehirler aşırı dozda proteine bağlanmada durgunluğa ulaşır ve bu durumda ekstrakorporal tedaviden fayda görürüz. Bunun dışında karbamazepin veya pentoin gibi bazı zehirlenme vakalarında aşırı dozda bağlanma gösterilmemesine rağmen ekstrakorporal tedavinin etkili olduğu gösterilmiş. Hem perfüzyon ve travmatik plazma değişimi veya eksenit transfüzyon ise proteinler bağlanmadan en az etkilenen modaliteler. Burada %90'ın altında kaldığı sürece hem perfüzyon, %90'ın üzerinde de travmatik plazma değişimi ve eksenit transfüzyon etkili olabiliyor. Yine endojen clearance de ekstrakorporal tedavide oldukça etkili bir parametre, göz önünde bulundurmamız gereken bir durum. Eğer bir toksinin endojen clearance'ı ne kadar düşükse ekstrakorporal tedavinin etkinliği de o denli yüksek olacak. Genel olarak burada kabul edilen bir kat-off değeri 4000 litre dakika kiloranın altında olduğu zaman ekstrakorporal tedaviler öneriliyor. Yine ekstrakorporal tedavi ile vücut clearance'ine en az %30'luk bir katkı sağlanıyorsa yine kullanıma önerilmekte. Bir diğer önemli toksinin özelliği de dağılım hacmi. Dağılım hacmi dediğimiz
toksinin kan ve serumdaki miktarı tüm vücutta bulunan miktarı oranı. Genel olarak ekstrakorporal tedaviler aslında hep tüm tedavi modaliteleri kanda olan toksini temizliyor. Bu nedenle eğer dağılım hacmi genişse ekstrakorporal tedavinin etkinliği de azalıyor. Eğer bir toksin ne kadar hidrofotikse bu intravasküler alanda daha fazla bulunur ve dağılım hacmi düşüktür. Ve ekstrakorporal tedaviden de o denli fayda görürüz. Bunun tam tersi de proteinlere bağlanma oranı arttıkça veya yağda çözünürlüğü arttıkça dağılım hacmi o denli artacak, daha çok ekstravasküler alanda bulunacak ve ekstrakorporal tedavinin etkinliği de azalacaktır. Burada kesin bir cut-off değerimiz yok ancak genel olarak dağılım hacmi 1-2 litre kilogramın üzerinde olan toksinlerde ekstrakorporal tedavinin etkinliği azalıyor. Yöntemlere baktığımızda hemodiyaliz en sık kullandığımız yöntem. Ulaşımı kolay, maliyeti nispeten daha az ve eşlik eden hastada elektrolit, asit baz bozukluğu, volüm yüklenmesi gibi durumları da düzeltebiliyor. Difüzyon tekniğine dayalı bir yöntem. Hemodiyaliz ile toksin elimine edilmesi için aslında bu ekstrakorporal, ilk 3 parametre ekstrakorporal yöntemlerin hepsinde ortak olan düşük dağılım hacmine sahip olması, tek kompartmanda bulunması, düşük endüjen dirensin olması gerekiyor. Bunun dışında suda yüksek oranda çözülebilmesi, düşük oranda proteinleri bağlanması gerekiyor. Molekül ağırlığı kullanılan filtrelere göre değişiyor. Genel dün kullanılanlarda 2000 Dalton'a kadar ama yüksek akımlı filtrelerde 15.000 Dalton'a kadar olan molekülleri kandan temizlemek mümkün. En sık kullandığımız alanlar lityum, alkol ve salisylatlar. Bunun dışında birçok zehirlenme vakalarında da kullanılabiliyor. Emperfüzyonda kan aktif kömür veya reçine içeren bir kartuş içerisinden geçirilir. Burada bu teknikte aslında molekül ağırlığı veya proteinleri bağlanmadan oldukça daha az etkileniyor hemodiyalize göre. Burada da kullandığımız toksinin yine düşük dağılım hacmine, düşük endüjen klirensine sahip olması gerekiyor. Ve aktif kömürle absorbe eden toksinler de kullanılıyor. Bu sistemin dezavantajı kartuş maliyeti oldukça yüksek. Ayrıca diğer sistemlere göre daha fazla antikoagülasyon kullanımı gerekiyor. Kan akımı hızı 350 mililitrenin üzerinde olduğunda hemodializ riski artıyor. Yine toksinler dışında platelet, beyaz küre, kalsiyum ve glukozu da non-selektif absorbe ederek kanda bunların da düşmesine yol açabiliyor. Ayrıca birçok durumda da hemodiyalizdeki gelişmelere bağlı olarak üstünlüğün olmadığı gösterilmiş. Emperfüzyon, analjezik, kardiyovasküler ilaçlar, metotrexat gibi kanser ilaçlarında, barbitürat, diazepam gibi birçok zehirlenmelerde kullanılabiliyor. Enfiltrasyon diyalize benzer bir şekilde burada ancak serum geçirgen membrana basınç uygulanarak daha büyük moleküllerin geçişi sağlanıyor. Molekül ağırlığı 40-50 bin Dalton'a kadar olan moleküller kandan uzaklaştırılabiliyor. Ancak toksinlerin genel olarak 2000 Dalton'un altında olduğunu düşünürsek hemodiyalize pek üstün olduğu söylenmez. Hemodiyafiltrasyonda hem hemodiyaliz hem filtrasyon eş zamanlı kullanılıyor. Etkinliği her bir teknik kullanımdan daha fazla ama maliyeti artırıyor. Bu da dezavantajı. Peritonidiyalizde toksikolojide aslında çok kullanılan, önerilen bir yöntem değil. Sadece hemodiyaliz kullanılamayacak, kontraindikeyse kullanılabilir şeklinde bir not var. Sürekli renal replasman tedavisi daha çok hemodinamik olarak unstable olan, hemodiyalizi tolere edemeyecek hastalarda uzun süreli ama düşük etkili bir diyaliz yapar.